a lecture on role of health financing towards universal health coverage. We welcome you on behalf of DPH, sir. Excuse me. Dr. T. Sundararaman, MD in Medicine, commenced his career as a faculty member in internal medicine at JIPMER 1984. He served as a professor in internal medicine until 2002. During 2002 to 2000, contributing significantly to health sector reform in a newly formed state. From 2007 to 2014, he served as Executive Director of the National Health System Resource Center, focusing on public health contributions such as designing and implementing the National Rural Health Mission. His notable work includes leadership in designing, training, and implementing the ASHA program, building on the earlier the Mitatin program in Chhattisgarh. Returning to academia in 2014, he became a professor and dean at the School of Health System Studies in the Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. In 2019, he returned to Pondicherry, serving as an adjunct faculty at the JIPMER International School of Public Health. He is actively involved in national and international health policy committees. He currently chairs the advisory committee of the Chief Minister Comprehensive Health Insurance Program, Tamil Nadu, leads the Technical Appraisal Committee of the Health Technology Assessment Board, India, and co-chairs the India TB Forum. He also serves on the Global Steering Committee of the People's Health Movement and engages in civil society organizations in advocating for health rights. With over 100 publications, he continues to teach, conduct research, and support advocacy for the realization of the rights to health. We welcome you on the stage, sir. Is there a PowerPoint? This is no. Where is it? Okay. It's so big I missed it. I thought it was the screen. So, thank you. I'm always happy to be here. And this is the second day and early morning hours. But I'm going to take my time for running it through more like an academic program than really very immediately or trying to make any inspiring statement on that. I think we need to have a grasp of why we are interested and why this topic has become so important to us. In my brief presentation, or maybe not so brief, I would be covering 5 important objectives of understanding public financing, or 5 aspects of public financing, if you may. The first is what we are, in a very intuitive sense, engaged in. How do you raise more money for health? The second is of financial protection. How do you prevent people from spending more on health, though they need health more? This is a particular area of public financing that is very important and that has really come about to prominence in the last 2 decades. A third, because this sometimes gets forgotten by people working in financing, is improving access. Physical access to services itself is a problem. Another major aspect is of increasing the value of the money spent. That is, while we were talking of more money for health, we are also talking of more health for the money, more value for the money. How do you use efficiency is the ratio between how much you spend and how much you get out of it, so that for that same amount of expenditure, how can you maximize the public services that you get, the public benefits that you get. And fifth, in its own merit and as part of its own value, is the reduction of health inequities as a goal in itself.
It is embedded in the other goals, but at some point it is a goal in itself. So I'm going to spend a few minutes on each one of these 5 aspects to give you an overview of what we need to know in public health financing. Broadly, the sources of financing are general revenue, general taxes, and social insurance. These are the main forms. You can add community insurance. It's too much of a oddity to really make the main grade. And then you have private insurance, which have 2 forms. Private financing has 2 forms. One of it is private insurance. That means you pay earlier in anticipation because you are paying for the risk, and then you have direct out-of-pocket expenditures. Broadly, if you categorize the pattern across nations, you can see there are some nations, which is the pointer there. Is there a pointer there? Yeah. There is a pointer there, but I think it doesn't work at that distance. It's okay, don't worry. If you take the first square, it is public providers and public financing, where more than 75% of all the money that anybody spends on health is spent by the government. You would have it in the first square, public financing and public provisioning. Now, some of them may not be having that as their stated policy, but that would be in effect what is happening, that 75% of the public is publicly funded and publicly financed. For example, in Thailand, United Kingdom, Spain, private sector is quite allowed in a major way. But effectively, it is public financing and public provision of service that dominates. Whereas if you go to the next column, places like Germany, the Japanese, Canada, New Zealand, many of the providers are private providers. But government purchases services from them. Their prices are set, their package rates are this, and in some of them they are single payer systems, meaning out-of-pocket expenditures are not even allowed. All the purchasing is done. So the provider may be private, but he has to be contracted with the government, and he would be purchased across terms which are negotiated. So this is private provisioning and public financing. Then you have where public provision but private financing. This is, for example, we have examples of this. We don't have a nation, fortunately, that works like this. Meaning, suppose you have a public hospital where the degree of user fees that you charge, cost recovery that you do, is enough to sustain that hospital, then you are in that particular category. There are very few, and where they are there, they can be quite working again, very inequity prone. But at some sense, there is no national system that works. But you have many which are private providers dominate and private finance dominates. So here you have, among high income countries, you have only one country, the United States of America, and you have most low and middle income countries, including India. In India, you have 30 to 40% public finance, but at some point this is it. So what you really require is eventually when we are moving from here into this, either of these things on that. When you talk of tax-based public financing, undoubtedly it is the most equitable. Why? Because taxes are collected inherently from different people according to different their ability to pay. And of course, taxation can be progressive or regressive, but we are assuming that you can have progressive taxation where the rich pay more taxes and the poor don't pay as much taxes. But at some point, remember, even the poor contribute a lot through indirect taxes. Every time they travel, they are paying tax on the petrol. And the sum total of taxation may be more from the poor than from the rich, and that would be a state of regressive taxation. Eventually, however, you need tax reform, which is a larger issue.
But when we measure the extent of public financing, its adequacy in public financing, whether we have space to get more public financing, these questions relate to 4 parameters that it is interesting to know about. One that you are all familiar with is as proportion of the GDP. The National Health Policy says 2.5% of the GDP at least should be spent on healthcare, but currently we are spending 1.04%, etc. But the second is what proportion of the budget we should spend on healthcare. So currently we are spending 3.5 to 4%, but we should be spending 7 to 8% is a goal. Some people say 10% is a goal. So people would see the second one as more practical than the first one, because the first one is more dependent upon the economy, the second one on government finances. The third indicator relates the two. It relates the buoyancy of government financing as different from the buoyancy of the economy. It is what proportion of the total GDP is government expenditure. Remember that in India, in Tamil Nadu and all, it is about 14 to 17%. I don't know the exact figure. But in France, for example, or Sweden, for example, it could be 30 to 40% of GDP could be total government expenditure. So we think of them as private sector, capitalist, industrialist countries, but the proportion of public expenditure and public services in these advanced capitalist nations is far more than even in the best LMICs, 30 to 40%. Therefore, they have very high taxation rates. Almost 40 to 50% of the rich will go on taxation. And that is plowed back into services which are of a much more equity determined. So this is a third part of it. And finally, we are looking at what part of total health expenditure, how much people are being impoverished. The last is the useful thing. It is the of all the money that is spent on health, what comes out of pocket. In this particular indicator, India is one of the worst in the world. There are only 10 other countries which are lower than India, and most of collapsed states with war economies. So we are at third. So in an average, if you, even US is 44 to 45%, and abroad the average is 75%. So at some point, what we are really saying is there's a lot of space to do. If we were to argue with the Tamil Nadu government or Mon Finances, we will look at these indicators and we will see where we are positioned regarding it, and we would be able to share. In India, there is another big issue, that there is a question of how the center-state relationships on taxation. Okay. And many of these people who are in health economics don't do this, but we really need to understand this particular dialogue much better. And we need to be able to leverage it. One issue is what has been raised as the issue of fiscal federalism. Who raises the taxes and what proportion of the taxes goes back to that state? So naturally, you cannot say a state like Bombay or Chennai, where a whole lot of the taxes are not state, city, should all go back to Bombay because they earned it. Because the needs of equity mean that the sources in which taxes are raised are not necessarily the place which is spent. But it does lead to a question of how much the state gets and how much autonomy the state has to raise its resources where required. If the center takes over all the point in raising resources and in allocation of resources, how can there be any meaning federalism? So there is one issue, a large issue of fiscal federalism, and within that, in the health sector, is the transfer of central resources for the health sector, which comes through central programs, disease surveillance, digital mission, where they pay everything, centrally sponsored programs, where they distribute the central fund to the states in a formula they have, which is both population with some weightage for underdevelopment. And then you have the population adjusted for underdevelopment, and then the finance commission transfers. So that's a finance commission, is a constitutional institution.
Its job is to see what part of centrally collected taxes are allocated to states. So in fact, the health people should actually have a good sense of this if you are going to really make a case for more finances on this. The other main avenue, which to my dismay we have handled very underplayed, is the social insurance, where mandatory contribution of employer and employee. In a sense, it's surprising we don't talk of it because as government servants, what we have is actually a form of social insurance. And all the organized sector is covered by this. So countries which are mainly got more than 80-90% of their workforce in the organized sector will prefer social insurance modes. But where a lot of them are self-employed or unemployed or not, you really don't have that option. India still has a ESI, an act that was passed even before the Indian Constitution was adopted, but by independent India. Okay, it was one of the first acts, and it's a brilliant act as acts go. You will not find many acts in the subsequent period which are as brilliant. And currently the employer pays 3.25% and the worker pays 0.75%. And it offers perhaps the most comprehensive health benefits in the world, plus other 8 social protections that are required. It covers close to 13 crore population, which is a substantial population out of 130 crores. And can you believe it? It has more than 1.16 lakh crore surplus. More than 1.16 lakh crore surplus budget which they invest. In fact, I saw that 2021 report, and one of their achievements is that earlier they were getting 2.25% on that saving, now they are getting 6.25%. My God, this is of the money that they have in the bank and that they have not spent. I didn't see, it's good that they are not wasting them, but this is a particular issue and we have not really looked into this particular diversion at all. Now I just want to take you to the second of my themes. What is the issue of financial protection? Why? Why do we talk? We don't talk of financial protection for transport, for tourism. We don't talk of it even in a certain extent we do for food, but we don't talk of it for clothing or housing. Why is financial protection so important in healthcare? Because healthcare is a commodity unlike any other commodity. If I am going to buy a mobile phone or telecom, I sort of know whether I need it and what use I am going to have of it, and when I am going to use it. But if I have to prepare for illness, I don't know when I will fall ill to save for it and what I will fall ill with. I am completely uncertain in my ability in the market purchase. Housing, I can plan for housing 10 years ahead or know that I am not planning, or I can't do this for that. Similarly, even the provider cannot guarantee healthcare. If I go to a hotel room and I have booked it, if he doesn't give me the hotel room, I'm going to get angry with him. But I go to a doctor, I cannot be assured of cure. I have to pay on the basis of trust that he has done what he has and I still died. I mean, to put a point on it. At some point, you have to actually, the trust is of a very high order. An unlikely high order for any other thing, because you are not sure of if I buy a mobile phone and it doesn't work, I'm not going to be very happy with the thing, I'm going to demand my money back. But if I don't get well, I don't demand my money back from my doctor on that. In some sense, it's an entirely different. And there is information asymmetry. I can't decide whether a normal delivery is needed or whether a cesarean section is needed. And then there is a non-alignment of incentives. You know what it means is, if there is somewhere the interest of the person producing the product to serve the customer's true needs. So if a person says, I can only pay 5,000 rupees for a hotel room, they won't offer him a 10,000 room. They'll offer him very good options in the 5,000 range. And therefore, the customer's interest, if somebody creates budget hotels, he makes a profit. But here, if he needs a normal delivery or a thing, or the thyroid nodule can be ignored or operated, there is the interest of the provider
will be on providing care which is profitable does not necessarily mean that is the care that is best. So somehow the clinical decision that the doctor makes has to be ring fenced from considerations of monetary gain or loss. That remains a challenge. And finally, it is professional power. In Tamil, as we say, if a patient talks too much, we say, nee doctora, na doctora. You don't have a hotel manager say that to you, no? You don't have a mobile operator say that to you, no? Only a doctor can say, nee doctora, na doctora. And that is enough to shut everybody's mouth up on that. And that is the reason why the purchaser cannot be the powerless patient. It has to be the government on your behalf or intermediary institutions which don't really work. So, the majority of healthcare is currently purchased when people go to a person and pays the doctor on each visit on them. This is the worst possible way of payment in the world. Out-of-pocket expenditure on a fee-for-service basis is the worst form of payment, and that dominates, promotes irrational and excessive supply, removes the political voice from the public sector, very iniquitous, major source of impoverishment. Why not voluntary insurance? Why not buy so many good products are there, Bajaj Allianz, Apollo, Munich, etc. You know, insurance as a business has a different logic. I'm not going to go into detail here, but really, if I'm a businessman who has invested in an insurance company, the best way I can do is to insure more and more the people who need it less and less. And if this fellow is likely to need hospitalization more, better find a rule to leave him out. Or better, if this is causing the greatest amount of cases, then better to somehow exclude it. I'm worried about such things in the CMCHIS also. You eventually have to be worried that at some point, the logic of private voluntary insurance, what makes for good business, is not necessarily what makes for good public health. And that is something that we really, therefore, move away from. Okay. So, what has Tamil Nadu done? What is Tamil Nadu's architecture to achieving it? The architecture is largely the provision of free. It's not free in that sense. It is free, cashless at the point of delivery to the patient. It is prepaid in the form of taxes. So, you can say tax-based public health services, all outpatient care, and over 90% of all secondary and tertiary care, financial protection is only through public services. It is supplemented by purchase of care from private sector through publicly funded insurance programs, example CMCHIS. Okay, basically the CMCHIS supplements it. And then you have contracting in of private service. We don't have too much hospital contracts or health facility contracting, but we do have, for example, 108 services and ancillaries that are contracted in over this. There is, of course, a problem of informal rationing care. This free care in the public service and in CMCHIS, in fact, it is not universal because we are able to provide for only so much and not everything on this. When we look at CMCHIS as a form of public financing, so everybody talks of government financing and CMCHIS. CMCHIS is a form of government financing. It is not something other. It is another route of public financing. About 50% of the funds go to public providers, and public providers use it as a purchase of consumables. So while I was on this committee, I kept asking every facility, why not just increase your budget? Why give it to you as insurance? And to my surprise, everybody strongly said, no, that would be fatal to the program. In some sense, it has to come this way. And the reason they said there's a whole lot of inefficiency in line item budget. Though small, it tops up, increases outputs on already. So you have built medical colleges, you have built hospitals, you have put specialists. But to provide services, this top up that provides an limit of consumables and this makes a huge difference in making sunk investments speak up in terms of a higher output in terms of product.
It also stabilizes market in the private sector, and where public sector capacity is overrun, it can supplement it by purchases from the private sector, though in some sense this is an issue. It does not do some of the traditional things that insurance is supposed to do, but that we saw is the logic of private voluntary insurance. But this is a different logic. Increased access is investment in infrastructure and human resources and supplemented by purchase. Purchase, one of the theories of insurance is, okay, government service is not there. We can then purchase from private sector and support the gap. That's an expectation. It doesn't quite happen. Because usually where the government service is not there, the private sector is also not there. And if I may tongue-in-cheek add, the first private service is supposed to likely to be the private practice of the government doctor. And once the government doctor comes, all the medical shops open up and slowly it builds up. Second, even if there are private sector units there, they don't provide the services that public sector is not providing. So if you want, okay, these services are not available over here, though you go in practice, you find the range of services they provide are very similar. So though purchases can potentially supplement, in practice their supplementation is very limited. We can improve that, but it's still to be done. Working with public-private partnerships, we see that at some point there are good successes. But there are, in terms of outsourcing PHCs, district hospitals, voucher schemes, some of these have not been this. I have used this from an earlier period on this, you can see that. Now, coming to the fourth theme, ensuring more value for the money, more health for the money. One fundamental principle is to invest more on primary health care. And I think from the Directorate of Public Health, how many more minutes you will give me? 5? Okay. Investing more on comprehensive primary health care is the important thing. Primary health care is value for money. That doesn't mean you put bank investment into it. What it really means is public investment in it counts on a different way. You must remember, efficiency in the private sector is a higher rate of return on investment. Primary care is unlikely to do that. Efficiency in the public sector is more value for the money. For 100 crores, how much health outcomes can I gain? That 100 crores invested in primary care will give you more health outcomes than you will get in investing in hospitals. And therefore, one of the best ways of spending public money is on primary health care, but more comprehensive, and prioritizing interventions within that which give greater benefits. Then contracting in certain services where you're not the expert to provide improved payment mechanisms and preventing corruption and leakages on this. That's what we always call the elephant in the room, the corruption angle on that. Now, payment to provider, there are techniques. One of the problems of public financing as we know it in India today is the problem of the line item budget and its rigidity. Every item, every training program is fixed, every HR is fixed. You have no flexibility at all to spend on that. And that is the reason why CMCHS has played a big benefit, because it allows an untied fund over there within certain rules to be useful on that. But there are inefficiencies. Some places like Thailand goes for case mixed adjusted admissions, meaning last year, so many patients we saw, so much cases we saw, the total value of that was this much. We give you that budget for this year's expenditure. We already do that for TNMSC. It's not such a new concept here. But we can do that for all of services also. Because otherwise, one CHC, one upgraded PHC which is seeing 100 patients per day and another which is seeing 1,000 per day, one that is covering 10,000 population and another that is covering 2 lakh, all get the same money, which is a whole lot of allocative inefficiencies on that. And then this is the capitation fee approach. A subcenter is paid according to the number of population it serves, not a fixed amount per subcenter, irrespective of the population served on that. And each one of these has problems. I don't have advantages. There's no one solution, but you need to get a right combination of this. Let me take an issue on corruption. Big problem in public health systems and in public financing.
You go ask the finance secretary why he doesn't give money, very often he'll say, oh, how am I sure it is spent? Like we are good public health people, you should see corruption also as a public health problem. And in some sense that costs lives. And in some sense, prevention is better than cure. And you should look at systems that provide it rather than catch the guy after the event. You know, when they put CCTV cameras, they put a big board, this place is surrounded by CCTV cameras. What does it mean? It's not, if they are wanting to catch a person, they'll put a camera and not tell anybody, so that when that fellow thieves, you can catch him. But this is not meant to actually catch him. This is meant to frighten the thief away. So the careless thief, at least, who is avoiding it, can be frightened. So in all, corruption also requires a system to operate regularly. At some point, if you take in each one of these, the Tamil Nadu government has certain innovations by which this problem, I mean, it may never go away, but it is reduced in a fine way, and one needs to look into each one of these. Then grievance redressal mechanisms and improved vigilance. These are always part of the discussion. Being able to reduce finances, one of the fact that you have less, what is called in World Bank language, fiduciary risk. So they have all these beautiful words for it, rent seeking. They have, I was putting the word, but then I said, people won't understand. We must call a spade a spade. And we really get back on that. You have much greater credibility for getting public financing on that. Then, of course, there is this new area that has opened up. A new department, the equivalent power of the Directorate General of Health Services had opened under the DHR, which is on health technology assessment. Only day before I went for a review meeting of that. And it's a choice of technology and defining standard treatment, also reducing wasteful care, not buying a very costly equipment where for the level of service you provide a equipment with lesser specification will do. Area where NHSRC has helped the country greatly by showing specifications area. And when a new technology, okay, the present Sali's hemoglobinometer doesn't work, which is the better hemoglobiner I go to? It will be costlier, but it will be easier. At some point, what cost can I go for? These sort of questions are handled by health technology assessment on that. And also what to prioritize, what to include in the package, what to exclude. Whenever you include something, something gets displaced. This is a 1,200 crore budget. If I put something in for the CMCHS, if I include something, something will get displaced. Do I include it? Is it worth value for money? Should I put heart transplants when the life survival is only 3 to 4 months, when there are other things which would pay for an equivalent amount of much larger amount? So these are questions that are faced in this branch of public financing, which is important. I think Tamil Nadu should build its own capacity to do these studies. It has some capacity in the National Institute of Tuberculosis and in the DHR, but you should have mainstream this capacity. Finally, equity is not aligned to efficiency. The distribution of healthcare services as per population and geography is necessary, but it is not sufficient. Just because I've seen this problem in Tamil Nadu. Tamil Nadu leadership, I'm an old friend of Tamil Nadu leadership. I say it as a friend, can be in denial of this because say, look, we have created all the hospitals and it's free. And we allow people to come in. There are no barriers. But there are demand side barriers and you need affirmative action and additional resources to reach marginalized population. Even in CMCHS enrollment, the last quintile, the poorest quintile can have a lower enrollment. At some point, you have to have proactive measures to reach this population because just the opening of a clinic does not solve the problem on that. You know, one classical example which we just have put into the report is when a homeless, most destitute person comes to a public hospital simply because there is no attender for him to stay. And our system implicitly assumes that relatives of the patient are acting as para-nurses. That's our system. We expect an attendant to be there to take care of much of the dirty business around the patient. At that particular area, if you don't have, there is a reluctance to admit patients who don't go bring an attender and come. It could be a common reason for sending. But in other places,
you would have from CMCHS fund some volunteers available who will volunteer to stay 2 or 3 days and be an assistant to a patient without an assistant for a payment, for a per day payment on that. That sort of affirmative action to, otherwise the homeless, the destitute, people who have children at small, women with small children, they can't just come and stay. In some places in France, you would even have a caretaker sent to the home to take care of the children. That may be even, we must think of what it really means to assess the marginalized equity. So public, that may not be efficient in a very way, but at some point the demands of equity require those sort of things. There is right for a right to healthcare movement. I know that many people will be unhappy, worried about this concern. But Tamil Nadu has made a lot of investment in public services. If you are going to safeguard that investment in public services, it must become your law. If you don't do that, you are likely to have pressures that are adverse, and your next generation will not have the benefit that you have. The second reason is safeguarding primary health. Sir hold his MBBS degree Because from eventually you cannot enforce your Madras entitlement in a private He unit. is also The right to and he has health. also completed his Private degree sector has a different logic. You And can in a public hospital. from And Indian. your registration in the primary sector is like your patient job. It is a case where your entitlement is delivered. So the whole importance of primary care is always has to reconcile before. From a legal entitlement it comes, because without everybody having an entitled access to a primary care, and registration in the primary care being a gateway to the entire range of services, you can't have a right to it. Third, establish criteria for infrastructure and human resources for institutions that safeguard efficiency. I mean things like PNMSC only and some set of a law, but we need to put it and establish a principle that only. So, Thailand has a law 52 of the NHSO Act, which says that every provider is entitled to be reimbursed for the services that are provided. So if you have a private sector volunteers to come under the act, then he also will be reimbursed. But the reimbursement is what it called at marginal cost. It's not the full profitable cost. But at that point, there is an entitlement to reimburse, and that is important because your budgets have to move flexibly according to the amount of care that last year you have provided. So if you have a much greater outpatient, more cancer patients, I was just telling the director that your cancer rate of discovery of cancer is 3 times the expected rate. That's because the expected rate is some global average and needs to be changed. But you're obviously having a lot of cancer patients. It's obviously going to take a lot of budgets. It's obviously not being managed in the private sector very adequately. It manages few patients at high rate of returns rather than many patients at low rate of return. That's the model that works for private sector. So at some point you have to expand, but you need a budget. So there has to be a legal commitment that the budget will have to flow. If you just say that we need 10% of the budget, it's difficult to get finance to understand. But to say that you are providing these services and these services must be paid for, it is much easier to. And finally, it ensures equity in public finance, that no one is left behind. So these principles built into the law at some point in an expression ensures progress towards health equity and universal health coverage. I have some of these in one book that I have been particularly taking around, this Right to Healthcare. This is a book written for Tamil Nadu. I have shared it with a number of the officers, but you may want to look at this. This has been something that sets out the problems also, sets out the challenges, but the frontier, you have called this public health the future. Sir, this is something that you must really take on board as the future. Thank you.
Okay. Thank you, sir. Thank you for your valuable insights and giving the public-private financing across the nations and touching upon the importance of social insurance, emphasized health as a social good, and you have touched upon the nuances in public-private partnership models. And thank you. You have enlightened us with your presentation. Now the house is open for questions. Sir, good morning. Sir, good morning. Thanks for the presentation. Sir, I have 3 questions. First is related to health financing. So recently we have found that, since we are in field, we find that the financing for health is more dependent on national health mission. For simple expenses at sub-centers level or at PHC level, we are waiting for funds from NHM, which is provided by Government of India. So how should we take it? Either the state government has decreased its funding, or the system is becoming more dependent on the Government of India funds for functioning. This is being asked in context when we are talking about decentralization and which is proving to be more successful. We are more becoming dependent on the central government funds. The next is regarding few programs from universal health coverage. I will take an example. One of the program under UHC is eSanjeevani. The eSanjeevani, the teleconsultation, telemedicine, which was started during COVID time, and still the program is continuing, and we are expecting results from that. So that was started at the time when there were limited access to medical facilities, and this is being still continued and financed today. So this is also expected on similar lines and results across the states in India, where the health infrastructure differs in each state. So again, the health programs under UHC is becoming centralized, and the results are also expected to be uniform across the country. So your comments on that. And finally, the third question, the taxation on products like, my question is based on our DPHS discussion during past 2 days. The taxation on alcohol, tobacco, sugar products, all these failed to turn into the health coffin. These were put into the general expenses and never served health as a specific point. So your comments on that. Thank you, sir. This NHM question is a bit of a dynamic question. One point, the state has an entitlement to get funds from the center. It's not a donation that they are doing to you. It's a part of the taxes that have been raised from you, especially in Tamil Nadu, which is a tax surplus state. If you forego that, you lose that money. So even in the CMCHS, I keep asking, why are you going after that 442 crores? The point is, if the center has allocated that money to you, why should you forego it? It's the people's money. How can you say we don't need it? Second, even within the NHM, 40% is paid for by the state. So when you say NHM budget, there is a pool on it which is the state budget. Now, should we wait for that for every initiative? We should not, but actually you have to not pose it against getting NHM money. There are priorities, and no program should be so flimsy that it depends upon an uncertain budgetary allocation every year. So at some point, if there is an assurance of this, they can't withdraw it or should not withdraw it, and you should have the backup provision for it, and therefore that part of it is very important. But there will be a concern in the officers, then the center says you are managing it, you go ahead and manage and stop giving the money. Then already the state requires a lot of support from the center, which it is not getting in proportion, and therefore that's the issue. So that is a classical issue of the center-state relationships in an area which is the state subject, and how the state must exercise its federal
rights within that. It's partly a political question, but partly at the level of policy, it has to be taken up. So and you need not follow the dictates of the NHM center. That's sort of easier said than done. But on the other hand, they are guidelines, they are not rules, and you will have to explain your alternatives in a convincing way. But then stick to your alternatives on that and be able to do that. You need a high quality of intervention to do that, but you have to be able to explain your alternatives. This is broadly on that. This e-Sanjeevani is a real good example. And remember, I'm not the government, I'm free to speak and I use that freedom well. It's a good example of how you can draw defeat from the jaws of victory. How you can make a very good program into something which is a caricature of it. E-Sanjeevani is the introduction of telemedicine on scale. What's your problem with telemedicine on scale? Whenever you have a problem, you have a skin disease that the primary care certain person doesn't know, he contacts the nearest dermatologist and gets an opinion and treats it. That's good. That's e-Sanjeevani. Unfortunately, you in your mind, you are linking e-Sanjeevani to presenting 10 consultation reports per day. Irrespective of whether you needed the consultation or what you need the consultation, I know in many states, not Tamil Nadu is very good, doesn't do that. The person doing that will say, you write that report also. Because I've just got to tick in the box that I have done 10 consultations. And that is not the spirit or sense of e-Sanjeevani. But don't throw out the baby with the bathwater just because some officer got into his mind. I can't even blame that very completely. We don't start doing it till we have a target. Not a good thing, but that's the way we have got used to it. But at one point at least, they above should change or you should change and say, hey, this target is not important. The sense is there should be real problems that are brought to the telemedicine portfolio for which the big requirement is not that equipment. Because you can do it even on the mobile, not that software, which is an irrelevant piece. But the two people at the two ends relate to each other, they feel for each other, like it is the relationship between a professor on a ward round and his intern or his junior assistant professor. He has that intern and the professor says, yes, pa, you have a problem. What is the case? Present the case to me. This is the solution, and he gives the professor's advice on that. I don't blame the IAS for not understanding it. That's why they are the IAS, but we as doctors should do better. This is a typical problem that comes in because when Indian Administrative Service takes over running clinical function, they don't have a clue as to the spirit of it. There are many good things, right? Because you gave the space in policy, that's why you are in this situation. So I'm not going to be all at support of doctors. But remember, at some point, you have to extract the good sense out of that program and put it in place. I enjoy saying this to IAS officers. There's no sunshine telling it to you because you will only applaud, but you must actually get... But that's important that you speak out. So e-Sanjeevani is a good understanding of telemedicine which is being inappropriately used. Telemedicine should be used for continuity of care, and the central thing in it, the heart of it, is the human relationship between the specialist and his team. You get that right, you'll get everything. So how do? You may not need a software. What you may need is a party in the evening where they meet each other and shake each other, or a so-called academic program, which often is a party disguised. And when you have a program where you can meet each other and they can know where they are sending to, what they are sending for. And some of these are so unproductive. Most of them, where any meaningful thing, they'll say, send the patient there. So you have not even optimized what you would use e-medicine for and what you would not use for, because you are just fulfilling targets. Think that through. Think where you need, how you will make sure the specialist required is available on the opposite side. You may need to fix up your own timings between yourself. In each place, it may be a different timing. So don't waste that opportunity. But yeah, I agree with your problem. And the third question was, I think I should close quickly on that.
So the taxation on tobacco, alcohol, and all those things doesn't turn into the health problem. I'm not a great fan of that. But if the taxes is coming here, I'm not going to be a person actively opposing it either. The point is, it becomes dependent upon more and more tobacco use and alcohol use. When you have a public health goal of limiting that use. And beyond a point, taxation does not reduce consumption. There is a critical line where it does, but beyond a point, it does not. So one has to be careful about that weapon. In fact, when the national health policy was drafted, many of us didn't recommend it, but at some point, it came into the policy document. So people, I mean, one argument is anyway the tax is being collected, we should use at least some part of it. Say if one formula is 30% of the taxes collected should be given as a cess, something like that. You can do that, but don't make your health service dependent upon the abuse of preventive measures on that. That's the larger lesson. You know, yeah, there's a thing we see about one tobacco industrialist in Madhya Pradesh who was told that because of his people smoking so much tobacco, there was an increase in lung cancer. So his immediate response is, good, then I'll start a cancer hospital. You know, and that was the depth of loss of ethics, and that in some sense you actually see in sickness and opportunity. There is an ethical problem here. You must be careful about treading this domain. It calls for a wise deliberation, a consensus that is transient, how it will be replaced by a larger, some philosophy involved also. You know, all these public health issues are great issues of understanding philosophy, understanding life world, understanding systems. So I think it is thrilling to be young and in Tamil Nadu's public health system. You have a great opportunity ahead of you, but be creative, for heaven's sake. You are to advise officers on what should be done, but not and implement it creatively. And I am so happy that you have created a conference like this and a platform where people can lean back, reflect, think about these issues and take it forward. Thank you for sharing your expert vision, sir. Now I cordially invite Dr. C. Shekhar, Additional Director of Public Health and Preventive Medicine, Universal Health Coverage, to felicitate the speaker on behalf of DPH ICON 2023. We warmly welcome Dr. K. Santaraman, Additional Director, Directorate of Medical Education and Research, to present on Digital Health for Effective Implementation of Public Health Program. Sir has dedicated 32 years to teaching medical students. His extensive career includes role as a professor for 16 years, vice principal and dean since 2019. He actively contributes to medical education policies in the state. His involvement in setting initiatives like District Residency Program and Family Adoption Program reflects his commitment to advancing medical education. As the State Nodal Officer and Scientific Advisory Committee member for the Multidisciplinary Research Unit and Model Rural Health Research Unit in Tirunelveli, he leads 6 major projects funded by ICMR. His training includes hospital administration, basic education,
technology for medicine, operational management, genomic technologies, basic epidemiology, and an advanced course in medical education. Recognized with various district and state awards, he has 41 research publications in indexed national and international journals. Notably, he contributed to identifying the mutation for a rare epilepsy in India and played a key role in genomic databasing for the first 1,000 Indians. We welcome you, sir. Sorry for the inconvenience. The topic for today is time to look in to the medical curriculum and the national public health programs. Welcome you, sir. Good morning, all of you. At the outset, I thank the Director of Public Health for giving me this opportunity, and the team of the Directorate of Public Health who have got me here to talk about the medical curriculum in the present context. At the end of this session, possibly I would like all of you to think in terms of medical education and its impact on primary health, how every primary care physician in himself is a medical teacher. The primary healthcare centers in this state and this country are classrooms of the medical college, and the future of healthcare lies in integration of the primary, secondary and tertiary care health systems in this country. And the way forward towards that is technology-driven integration of the three services. To give a small introduction of the medical education scenario in this country, we are one of the largest medical education system in the world. And we have 695 medical colleges today with 1 lakh MBBS seats and 60,000 plus PG seats. But as a medical teacher for all these years, what worries me is, in spite of all the investments that have gone into create medical colleges and infrastructure, we are still struggling to bring out the best of students or the best of the products from these medical institutions. To go back, to look out at what the medical education system in this country was, we need to actually flip back the pages and go back to history. The allopathic medical system in this country started 400 years ago with the coming of the Portuguese, and then of course the East India Company. And we had the first medical college in this country in 1822 in Calcutta. And very interestingly, the first revolution or the first change in medical education in this country was in 1835 when Lord Macaulay changed the medium of instruction of the medical education in this country from native language to English. In 1946, we had the William Bore Committee reforms. In 1953, what was said in the William Bore Committee came into action, that is the introduction of the preventive and social medicine in the curriculum. We had Lakshmanaswamy Mudaliar Committee, which recommended that students need to go to the PHCs to train. We had Srivatsava Committee, which introduced a very interesting program called as the Rural Oriented Medical Education, the ROME program, which was operational for almost 10-15 years and was quite very vibrant, and somehow I think it has disappeared today. These are all issues which we need to think about, discuss, and maybe take some action on that. And coming to J.S. Bajaj Committee, he had very strong words of the medical education system where he said, the teachers are good clinicians are bad teachers. So that was when the medical education unit was introduced in the medical colleges. From 80s to 90s, if you go back in history, we find that we had a huge slump in the medical education system. There was a gap in the supply demand. And
we were not producing the right kind of doctors. When we analyze the way in which the medical education system moved, we come across four important things. The medical education system failed to align to the rapidly changing economic scenario in the country. It was not aligned to the social priorities of the country at the time, and the national health priorities and the national public health programs did not align with the medical education system, either way, both ways. So, that alignment, the word alignment was what I was looking at, and when I looked into the references, very interestingly, we had a classical decision cascade in the government of India, which was controlling medical education. The cascade was, whenever there was a disease burden or a health problem, that spurred, along with the progress in science, that spurred the national priorities. And the priorities spurred national health program, and only after that, the thought of making changes in the medical education system rose, and the Medical Council of India took in all that, and it took its own time to create variations in the curriculum to address the requirement. So new or adjuvant curriculum was created, it was inserted into the MBBS curriculum, and doctors were created. So how exactly this was working for the last 70, 80 years of our independence and post-independence era? 47 to 60, the huge medical problem we had was deaths. So the curriculum was training doctors to treat the patients to prevent death. 60s to 80s, it was lack of access causing death. So our training was focused on basic clinical knowledge and introducing curricular interventions like the Rome program, students going into the PHCs, doctors going to the PHCs and conducting 1 day of OP, all that was there. 80s to 2009, the accessibility of healthcare was added on with diagnostic and therapeutic capacity building for the primary healthcare and nearer to home care for the patients. There, when you see the education curriculum, the only change the curriculum had, the major change the curriculum had was community medicine curriculum was moved to the first year of medicine from the second year. Now 2009 to 2020, no major curricular change has happened? Yes, it has happened. So there are two major things which I would like to mention here is the National Health Policy of 2017 and the vision document of MCI of 2015. So let us look each one, how exactly they have tried to create some change. The National Health Policy of 2017 puts its focus on 4 areas beyond the major diseases which are part of its specific policies. Number 1, reducing inequity through affirmative action, patient-centered and quality of care for being provided to the patients to provide dignity and confidentiality, affordability as distinct from equity to reduce the catastrophic household spending, and multi-stakeholder approach to healthcare in the villages. With this, I just move into my area, that is medical education. That is the MCI vision document of 2015. These 6 are the major thrust areas which the MCI vision document talks of. Number 1, better regulatory structure, reducing regional inequity, affordable medical education, learner-centric medical education, and professionalism and ethics as a part of the curriculum, and health system interaction. Here again, I want you to think of this. The mention is about health system interaction. So, what did the MCI do after the action document came in was, number 1, for better regulatory structure, the MCI was removed and the National Medical Commission was brought in 2019. Whether it is a better structure or not a better structure, that is left to the future to judge it. Next is reducing regional inequity and affordable medical education. The Government of India went on a fast track to create more than 200 medical colleges over 2-3 years, and the number of medical colleges now have grown to 695 and the number of MBBS seats to over 1 lakh. Has this reduced the inequities in the system, or has it created affordable medical education? Again, is a thing which we need to judge at a later point of time. Coming to learner-centric medical education,
the MCI documents had talked, and the NMC has brought in what is called as the competency-based medical education in 2019 again, which is now put in place in all the medical colleges in the country for undergraduate and postgraduate medical education. That talks about something like formative assessments, competencies in each of the specialties that we study. The students need to have skills, competencies as they progress through the 4.5 to 5.5 years of training. Coming to professionalism, ethics and curriculum, and the next one, 8COM was introduced again in 2019, which is an attitudes, ethics and communication training for the MBBS students. It has been introduced by certain documents, teachers have been given minimal training, and it is now part of the curriculum. Again, this needs to be judged at a later point of time. Now coming to health system interaction, two major programs, that is the family adoption program and the district residency program, and brought in. These were just framework indications which were given by the NMC, which did not have any specific instructions of how to carry out, but there were just 2-3 pages of instruction which were given. And from the government of Tamil Nadu, we have worked on it in a far more detailed fashion, and 2 detailed government orders have been created for both of these. The MCI vision document, does it suffice for what as a country we need to look for the next 20 or 30 years? That question remains unanswered even today. So at this point, I had one question. One question that was ailing me: is it the right way to look at curricular change? Are we looking at the entire curricular reforms the way it need to be? Once the disease burden comes in, a reform comes in, or a program comes in, the medical education is altered at a later point of time. So the manpower which is trained to handle the burden arrives 10 years later than the national program. So what is the use of having such a curriculum when you don't have the right person at the right time to do the right thing? So one major change that the Indian curricular system needs to think about now is to speculate on what could happen to the health system 20-30 years later and prepare the medical curriculum to change today, so that 10 to 20 years later you will have the right kind of people produced from the medical colleges. So how exactly can you do that for the emerging requirements of the national health or the national health priorities? So to just judge or just to understand this, I have taken 5 important things to be discussed. Number 1 is managing pandemics. Not pandemics, but managing pandemics. We have been very successful in managing COVID-19, but as health administrators, during the early phase of 2020, we know how much we struggled in understanding the pandemic. We needed to create, we needed to innovate, we made all kinds of jugaads, but however we managed it. But that experience of 2 years of working with the pandemic, is it part of the medical textbooks today? This question remains unanswered. It is not part of the curriculum. That 2 years of hard work that the health system does or did is not what we are going to teach our students, because the pandemic curriculum of the NMC is just a 1.5-page document which is in the middle of the PSM textbook. Number 2 is preventing non-communicable diseases. It's not about managing non-communicable diseases, it is about preventing non-communicable diseases. The third thing is, it is not about aging, it is about managing aging. Managing rare diseases and providing equitable healthcare accessibility. These are the 5 issues which I felt was a priority. I've just taken it up to understand how exactly medical curriculum can change to take up these priorities 10 years later. So when you take these 5 areas, to manage these 5 areas, we require 5 important changes in the health system. That is integrated health system approach to management, intelligent data networks, preventive strategies and predictive technologies which are state of art. Personalized medicine needs to be brought in a big way. Participatory community-based approach to preventive care in the villages and in the nearer to home areas. So these 5 are
important interventions for the various diseases or the various areas which we had mentioned. So does the curriculum answer all that? Sorry. Can you reverse this? Yeah. Okay. So, right. Sorry, this slide doesn't clearly show this, but anyway. So the medical curriculum now needs to put all these 5 into its priority. So at this point, I'd like to take a line given in the Association of American Medical Colleges document. The content of medical student education needs to continually be revised to reflect on scientific advancements, medical breakthroughs, delivery system changes, and social issues. The same thing applies to the Indian system also in the present context. So, what major changes does the medical education today require? It is the knowledge of the 5 Ps: predictive technologies, personalized medicine, participatory approach, preventive strategies, and a populational approach. Are we not having all this now? To answer this question, if you go back onto the curriculum that we have today, we have a little of everything in the curriculum. But is it suffice to carry us through the next 20 or 30 years of our requirement as producer of doctors? It is not so. So we need to focus on each one of these in the context of the disease burden and the national health programs. Make them into workable curriculum and put it into the textbooks of the undergraduate medical education of this country. So I just go through each one of them shortly. Personalized medicine is giving the right kind of intervention for each patient or a group of patients. That is one major change that pharmacology in this world is taking through. So our pharmacology needs to also change. That is through the use of genomics, proteomics, bioinformatics, and molecular modeling. These 4 issues are not part of our undergraduate curriculum today. So 10 years later, when the whole world is talking about personalized medicine, my student would be a consultant somewhere, he will not understand this language. So this change has to be there in the curriculum today. Then coming to the predictive technology, again, genomics, proteomics, data analytics are which are being leveraged in the leader countries like the US and the Europe and even in China in predicting risk, predicting disease outbreaks, in predicting infectious disease pandemics. These predictive technologies are available in this country in certain research laboratories across the country. But are these part of the medical curriculum today? It is questionable. Not even a mention of these technologies are there in the textbooks. We have not told our students that these are something that you need to be aware of or you need to understand. Coming to preventive, 20 years our textbooks have about the routine in you go tell you do or physical cervical pap smear, all that has been part. But the present day science has moved ahead of it. The preventive technologies using data analytics, data mining, and disease modeling has carried the entire process faster than what we think. There has been a huge shift or a paradigm shift in the way the patients have to be looked to or the population has to be looked to. This again is missing in the undergraduate curriculum. Coming to P4, the participatory approach. This is one thing which I feel has to be part of the UG curriculum and the students have to be trained repeatedly to understand this. That is, the care of the patient is not to be split into 3 silos, the primary care, the secondary care, and the tertiary care. It has to be participatory in character, where you have the community and the NGOs also as equal important partners in the preventive and therapeutic care of patients. This involves a huge understanding of health economics,
and health financing. Very interestingly, the the PSM or the community medicine book, which is presently the curriculum for our students, dedicates only 1 or 2 pages of it for health economics and health financing and health management. Are we producing the right kind of doctors for the health system in 2030 or beyond? And finally is the populational strategy. The old school thought is primary care sees the patient, the doctor, I don't know, I'm not making a joke. It's technically thought as that the primary care doctor doesn't know much, so he has to refer. The secondary care doctor knows not much to treat, so he has to refer. And the tertiary care doctor knows everything and he has to do everything. In this is a one-way traffic in which the health system has developed. But is it the right thing? When we look into the entire science, it is not like that. It is about identification of a disease early, confirmation of the diagnosis and treatment. Then once the confirmation and treatment part is over, this is only 30% of the science. You need to look into why the patient has had the disease. Are there more people who are having this disease? Are there more people who are at risk of having this disease? And what can be best done to prevent the risk from progressing or the disease from becoming open? So that requires analysis and conferencing and critical appraisal, which is one major gap in the health system, where the doctors of the primary, secondary and tertiary care do not sit across a table and discuss the diseases of that district or that locality. So third thing is prevention strategies and strategic interventions at a district level. There are a few examples, but show me one concrete area where the tertiary care, secondary care and the primary care sat across the table, created their own interventions, their own answers for the local problems. That needs to be one major change that we need to create in the health system. And that change cannot be created by GOs or government orders. That can be created only through change in the curriculum, where the student is taught that he is part of a large system where primary, secondary and tertiary care are going to sit across, decide what the patient and the public and the population wants. So finally, this is one of the pet subjects which I have been looking at, which is called as an integrated health system. Let us think of a curriculum which rubs off the terminologies primary, secondary and tertiary and calls itself only as a health system. And the health system is not around the hospital, but around the patient. What the patient or the population requires is what the health system is. So the need of a specialist care or a general practice or a community nursing or a peer-led service or a home-based support, all this has to be part of a large scenario that we will build. If you need to build such a scenario 5 to 10 years later, we need to have a student who knows what it is or understands the health financing, health economics and health management part of it to make a move when he becomes a doctor in the PHC or in a small-time hospital in another 5 years. So these are major changes which I feel the medical education scenario has to think of it. And when I got the topic of what are the health priorities and health programs which need to be aligned, I thought it is not about alignment, it's about crucial reforms. It's about crucial deep diving reforms that the medical curriculum today in this country requires. So, and finally, the P5 strategy, which I've been talking about, needs to be looking at reducing inequity, ensuring affordable health care, patient-centered and quality of care, promoting accountability and transparency in the health system, and improve organizational approaches in terms of taking in new knowledge as and when it comes. These should be part of the curriculum, and this has to be one major thing which has to be debated and discussed in this country over the next 5 years. At least in 5 years, we need to have a very competitive medical curriculum in this country, which will
give us a very good health system in future. So, to make a final push, the competency-based medical document gives 5 roles to the doctor, that is a clinician, leader, communicator, lifelong learner and professional. I would suggest here, let us not call a leader, because leadership is a slightly narrow term. Let us look at the doctor we produce as a health system manager. The MBBS student needs to come out and become a manager for a local health system. So let us add on to his curriculum certain aspects of health economics and health management, basic communication skills, some bit of understanding of data analytics, and of course training in technology use in primary care. With these words, I just have something more to say, that is, the oldest medical system in the world has to make efforts towards improving medical education, and hence it is a matter of time that we will reach there. Thank you so much. So, thank you, sir. Thank you for your extensive session on evolution of allopathic system, the reforms that happened in the medical education, the problem areas that existed over the years, the experiences in aligning medical education to the health needs of the population, and an overview on MCI vision document 2015 and aligning priorities, the emerging national health problems, and the P5 strategies and the way forward. The house is now open for discussion. Sir, morning, sir. Sir. Yeah. Sir, in public health cadre of Tamil Nadu, around we have 160 public health specialists, sir. 166. 162 public health specialists, sir. 166. Okay, sir. Yeah. Whereas, sir, in government medical colleges, we have around 320, 330 public health specialists in the teaching post of Yes. community medicine departments. Yes. My question is, sir, how to effectively utilize the public health specialists in the teaching post of medical colleges to deliver effectively the public health programs in the field? Maybe that is what exactly what I was mentioning here. When I use the word integrated health system, do not look at only the faculty in the public health department PSM department or community medicine department in the medical college. What about the doctors who are in the medicine, surgery, OG, pediatrics? All these people have a community responsibility, and they also have to come out onto the field. The primary health care and the tertiary health care are now operating in separate silos. Though in Tamil Nadu, all these doctors are from a single stream, but the moment you become an assistant professor in a medical college, you feel that you are genetically something different from the doctor in a PhD. Right? So that kind of a separation that comes into the system is creating not a convergence of thought, but a divergence of thought, which we have seen in a lot of examples around the state. When I say integrated health system, we are looking at a point where the problem of the medical college hospital and the problem of the primary health care settings move closer, and the doctors in the PHC as well as in the medical college sit together to solve the problem. It is not about leveraging the resources. Leveraging the resources is something like a HR approach to the problem. Here, what I am looking at is a convergence of objectives. See, the primary health care is not a different kind of objective to tertiary care. The tertiary care and they have to converge. That's exactly what I meant. Yeah. Is it? Yes. Sir, before DME remarks, I want to give you remarks, because this has been already discussed with Dr. Shantaram earlier when I was in medical college, and also with our director. And I have been telling that, I am just reflecting what you said. The medical college faculties, just because they are working in DME, or the deputy directors or the health officers, just because they are working in DPH, they are not different people. Yes. They are all doctors first. And all are community doctors, as you rightly said. There may be a policy where now, after 40 or 50 years, after we separated our community medicine department from DME to DPH and DPH to DME, now people are happy in one way.
But when putting in this practice into curriculum, the community medicine faculties are not having any, probably in future, they will not have any exposure in the field. Yes. And similarly, what happens in the medical curriculum is not being told to the public health specialists. Yes. So there may be a policy change where, depending upon the cadre, there can be an exchange program within DME and DPH. Yeah, in the short term, rather than when I was talking Not in terms of permanently. NMC curricular change. Yeah. But in the short term, till the NMC curricular change arrives, as state health systems, we can sit down, discuss and bring some kind of a convergence rather than waiting for NMC to do everything. So that is possible. Only if you change the department, people are worried. But if you don't change the department, don't change the person from the department, but for a temporary period, we can always have an exchange programs. See, answering your question is very simple. You all DDs are professors and assistant professors simply. Yes. We are doctors, we have to update our knowledge. That is the aim of our DPH. We have to update the knowledge. Anything, it should be communicated to the audience, patient. And even I will put it as a simple thing. See, we are treating individual, but you are treating masses. வீட்டுக்கு ஒரு ஆள் வந்தால் சமையல் பண்ணி நாங்கள் போடுறோம். நீங்கள் 100 பேர் வந்தாலும் 1000 பேர் வந்தாலும் சமையல் பண்ணி போடுறீங்க. In turn, you are treating the masses is very difficult. So you are more than that. So you have to think that you have to update the knowledge, and you think that you are a teacher. That is the main thing of the, I think, DPH has come to this. Agreed, sir. Yeah. When you are planning to put up this district residency program and So district residency program, already the process is on. There are only 2 postings, that's SPM and microbiology. They are just waiting for response from your office. I think Somasundram is discussing with my office, sir. fully authorized to take a course. Yes, sir. Yes, sir. It's already discussing. There are the 2 postings which are waiting. So it will be launched from 1st January 2024. There will be availability of doctors of all, PGs of all speciality in almost 70 to 80% of the DMS side hospitals and some DPH resources all around the year, during every year, from 1/1/2024 onwards, there will be a free supply. And then the Family next... adoption? Yes, sir, family adoption, I think the GO is awaiting some financial sanctions from the TNHSRP. Once that comes in, I think we will have to train the public health doctors as well as the medical college doctors also. And that will give us huge leverage to around 13 lakhs population as a cluster cohort, sir. Yeah. That Thanks will be for- one No, major I should integration. personally thank him for the initiative taken. Good. That will be a huge integration of the public health Dr. system and the Shantaram, medical education, sir. I think you have made already a policy note and waiting for the GO. Yes, sir. And only thing, we have to include the private medical colleges also. No, it's all, we are involving 70 medical colleges in the state, even private medical colleges, even in DRP program as well as family adoption, the private and the public hospitals are all involved, same way. Just like we have PHCs attached to the medical colleges by a GO, the villages should also be attached to the medical colleges Yes. through a GO. That also we can. Yeah, that's already part of the FAP. Okay. Right. So thank you so much. Sir, Yeah, please. Sir. Sir, actually vector-borne diseases are major public health problem still existing Yes. in our country. Still at times it has an epidemic proportion also, and some of the emerging vector-borne diseases also coming. So understanding the vector-borne diseases and entomology by the medical students, at least at the basic level, is very, very essential. Yes. But at present, the NMC not recommended lecturer in LME in medical colleges. Yes. But once it is removed from the medical colleges, that category, definitely the understanding of vector-borne diseases by the students in the future will be nil. So when they come out to the primary health care, they cannot be able to manage any of the disease control, especially the vector-borne disease. So I request the DME to recommend the NMC to include the
entomologist in the medical college. It was available. An entomology person was available in the medical college till late 1990s. The NMC removed that post, and the entomologists have been shifted to the public health DD office. But as such, even now in many of the public medical colleges, entomology training is happening. The district entomologists come to the medical college and do classes. Still it's happening in many of the medical colleges. And the issue about entomology training is classroom education does not help. Actually, they need to do a field education. That's exactly where the major gap lies. Classroom teaching in community medicine or classroom teaching about community science, medical science, cannot happen in a classroom. It has to happen in the field. So that has to happen, and that requires a lot of Sir, one more change. See, you rightly pointed out that community medicine should not be taught in the classroom. It's well said. See, previously that professors and nursing professors were posted from the DPS side, those who are having a rich experience and field experience. While they are taking a class, they will be telling their experience to students, and the same time that their colleagues will be there in the district as a DDHS, district health officer. There will be a good coordination between them. But now it's up to you. I think I will take a dive in a slightly But different fashion, now sir. we are telling I think we need it's not a classroom. We No, agree. see, we agree with that. Yeah. But you people only telling like that. It's up to you. Please decide. Yeah. Sir, added to what DPH OSD said, I have already received 2 calls from medical colleges. I don't want to mention the names, but in the interest of the students, with the permission of the director, we are planning to lend some slides, malarial slides, and also some vector-borne disease slides to the medical college, because they said the malaria problem is getting slowed down and there are no cases and our students have no slides to read. This is what, and particularly, that's what. Particularly the accreditation of lab, it requires slides. So probably all these policy changes. See, that's what the heart and soul of medical education is getting far separated from what is the public truth. The student is not taught to go and see JSB smear. The competency has changed. That's exactly. See, that is what is worrisome. Sir, Yeah. thank you. Thank you, sir. Soms, if Thank you permit, we'll continue the discussion. In a private. Yes. Now I kindly request Additional Director of Thank you. Public Health and Preventive Medicine, Dr. Somasundaram sir, to honor the speaker. Dr. Somasundaram and Sandaram is a classmate, school classmate. I cordially welcome Dr. Naveen Kumar Gupta, Director at BCG Vaccine Laboratory, Chennai, who has connected with us virtually to present on current good manufacturing practices and BCG vaccine production in Chennai. As the head of clinical microbiology at Sri Balaji Action Medical Institute, Delhi, he introduced rapid automation in bacteriology and microbiology. His international exposure includes fellowship and training in infectious disease in the USA and China. At the National Center for Disease Control, he played pivotal role investigating over 30 outbreaks and contributing significantly in research and developments. He headed the National Typing Center in Kasoli and later served as head of Center for Arboviral and Zoonotic Disease at NCDC from 2016 to 2020. He was awarded for exemplary service in H1N1, Sikkim earthquake, and multiple outbreaks. He has over 60 research publications in reputed national and international journals. He is a key member of expert panel shaping guidelines in infectious disease and contributing as a subject expert in National Health Initiative. We welcome you, sir.
We will just check. Okay. Are you busy? Am I audible? Okay, thank you. So, good morning, everyone. I am Dr. Naveen Kumar Gupta, Director BCGVL. At the outset, I must thank the organizers of DPHI Con 2023 for this International Public Health Conference. And definitely, yes, the public health is the future for our country, for the entire world. On that note, I will talk about the topic which has been assigned to me, CGMP compliance and BCG vaccine production in Chennai. See, the Chennai has been very fortunate to have a BCG vaccine production unit since 1948. So this institute is a subordinate office under Directorate General of Health Services and the Ministry of Health and Family Welfare and under Government of India. And it was first established in May 1948, just after the independence, and with the help of the Statens Serum Institute, Copenhagen, Denmark, who provided us with the seed strain Danish 1331 to WHO. And till 2008, all the people sitting out here, we all got the vaccine made from BCGVL Chennai. So there has been a total journey of this organization for preparing the vaccine and the supply chain management all over country. It varied from the old conventional technologies, from the liquid vaccine in the ampule forms, in the vials to the ampules, from the 50 doses to 20 doses. And then unfortunately, the CGMP, what is CGMP? It means the current good manufacturing practices. So this document came through to WHO, which was applicable to most of the countries in the world. Say more than 100 countries they have adopted. They say not only the final product, but each and every step, right from the the source, the resource materials, and at every step it should pass in the quality standard, not only at the final step. And hence it requires the preparation of SOPs in all the departments, including, say, the quality control, manufacturing, containerization, and say labeling, packaging, supply chain management. They have to be recorded, documented, and then if there's any kind of a deviation from the same, immediately out of specification things, they have to be addressed, and the impact of that out of specification has to be documented on the product. So now if you see, the vaccine manufacturing is pretty different from, say, the infectious diseases. Once we work, say, for the infectious disease diagnosis in the laboratory, we are trying to protect the human beings from the infectious organism. But the story is absolutely different in a vaccine manufacturing industry, where we are trying to protect the vaccine, which is the product which you are going to produce, because it falls under the category of biologicals. And hence there are standards which are defined in the world, and fortunately we are one of those 17 BCG manufacturing units all over the world, and one of them is located here in India, in Chennai. So after this, again, the government of India, after, say, because of this non-compliance, so the old technology, previously the GMP standards were not there, but that does not mean the quality of the vaccine was inferior. It was passing in every test. But now, as the new standards and the new technology comes up, the world is expected to adapt it. And as far as possible, ensure it for the people, so that every lot of vaccine, every vial of vaccine which reaches to the field and to the patient or the normal healthy child, it should be pretty safe. So on that context, the Ministry of Health allocated some 64 crore rupees way back in 2011, and now in this facility was constructed as per the CGMP standard, which takes into account the design qualification of the manufacturing unit, the plant location, and then the process validation of each and every activity, and the SOPs and the training of the each and every personnel.
So this is what was done, and then the trial batches and the consistency batches, that every lot of the vaccine should be consistent, every batch should be consistent, and then there are quality control standards. Initially, we have to do it internally within our premises as per the international standard, and subsequently we are scrutinized by the National Regulatory Authority, which is the CDL Kasoli. So the samples, they are taken by our own Dr. Vinay, and after those sampling, they are sent to the CDL Kasoli, and once they find it complies to the international standard, they send us a certificate of the standard quality and reaches back to us. So on that account, after some 3 years from 2016, after getting the facility, it took us 3 years to do the validation of each and every process and making the facility as CGMP compliant. It looks very easy, but believe me, to do it in real time, it takes a real good amount of energy, but it is doable. So on that note, I will say, if you see the production processes, they involve the upstream processes. So in the upstream processes, right from the seed strain, we do not, for the BCG, we do not have the fermenter technology. Still the technology for the BCG vaccine production is age-old only, where you have to culture the mycobacterium in the tubes, and then we want a vaccine. So so many hundreds and lakhs and thousands of tubes and those cultures of Mycobacterium bovis, and then we have to extract that growth, make a cake out of it, and then prepare a vaccine. So once you prepare, that is what we call as the upstream process, and then in the downstream process, you prepare a vaccine as per the Indian pharmacopoeia. And now once it goes into the vaccine and into the vials, this is totally under the automation technology which is imported from IMA, Italy by the government of India, where there is no human touch or intervention so that any kind of contamination does not go into the product. So it is completely online vial washing and depyrogenation, online filling, online capping, vaccine physical verification, then labeling, and then the packaging. Now, if you see, there is a little difference between the engineering services which the hospitals they have and the engineering services which the vaccine production facilities have, because these engineering services, they form the part of the core services for the vaccine production unit, because we have the class A, B, and C area. Class A area has got almost zero particle count as good as the neurosurgical OT. And if you see, even if one single hair goes into it, it will be counted as 25 particles. So now you can imagine to produce and create such kind of facility where the product is going to be absolutely safe. So this is what it is all about, but it takes a lot of energy and resources and skilled and trained manpower to do and achieve that. Not only that, we require the number of tests to be done on the vaccine, which is say the potency of the vaccine, abnormal toxicity of the vaccine, even the animal testing of the vaccine, for which we have the guinea pig and the animal house. For that animal house, again, we have animal ethics committee, CPCSCA guidelines. All those guidelines also needs to be followed. And then as the vaccine big industry produces the waste, we need to have the effluent treatment plant and the sewage treatment plant. Again, there are standards to comply, and we have to comply with each and every pollution control, and we have been able to do that. So that way, Chennai BCGVL has been a great achiever, not only for the state of Tamil Nadu, but for the entire country. I will show you in another few slides. So these are the few tests. This is how we see and check the quality at each and every step. This is a trend graph for the viability. It's a live attenuated vaccine. So this is a viability graph in the final lot of the vaccine. What is going to be the water content monitoring, the upper line, lower line, and it should fall within the limits, the upper and the lower limits. Once that kind of a limit is defined, this is the upper limit, this is the lower limit, and this is a trend graph for the survival rate in the final lot and the temperature stability. Once everything is stable, this is how the vaccine goes into the next quality control checking, quality assurance checking, and then into the packaging. Now, most of the people, they ask me, being a director, how much is the capacity of your plant? So the capacity of the practical plant is, we can have say around 3.3 crore doses in a year, but
20% of the time is always allocated for the maintenance, preventive maintenance of the facility. So considering that, if we do the maximum subject to all available resources of uninterrupted utilities, raw material, manpower, and the budget, so roughly 2.6 crore doses of the vaccine this unit is capable of producing. Now, this is where you see the packaging of the vaccine, BCG vaccine, which is prepared in Chennai. This is the final product. This is the BCG vaccine with the diluent. And if you see, this is the story in the last 3-4 years of the vaccine, even in the COVID-19 pandemic. If you see, the COVID vaccine was prepared for the adults, but what was working for our country for the children, as a preventive healthcare, it was very important to know that the children, they were fairly protected, and what was working was, say, the BCG. So this was a lot of researchers, they said, a lot of people they debated, but at the end of the day, we were able to, even during those pandemic times, we were able to kickstart this facility in a very good way, and it has come up. The budget of the facility is there, the BERD and the actual expenditure, and not only that, all the product which is produced by this organization, it is again sold to the government of India in the universal immunization program. And then every year we have been generating around 8 to 10 crores or 12 crores of money out of the budget allocated to us, despite the cost of the vaccine being very low, almost 1/5 as compared to the private sector manufacturer, and the quality and the standards being at par with anywhere in the world. So if you see, it is only 5 rupees 30 paisa per dose in 2021, 5 rupees 80 paisa in 21-22, and now 6 rupees 50 paisa in the year 22-23. So not only this, the vaccine which is produced in the last 2 years, it has been supplied for all the DMSDs, say DMSD in Karnal, DMSD Calcutta, DMSD Mumbai, and many other consignee lists which is provided to us by the Vaccine Institute Section, Division of Immunization in Ministry of Health. But since our trucks, we are the main supplier, so our trucks, they are big trucks, refrigerated trucks, they cannot move to the small localities. So we have advised the government of India to restrict the supply of the main manufacturers only to the DMSDs, not to the small consignees. Now, this is the details in the last 4 years of the supplies. So roughly 1.5 to 2 crore children, they get a good quality standard vaccine BCG, which is at par with anywhere in the world. Our own children, they get the vaccine for the last 4 years from this plant. Issues and challenges, they are definitely, yes, there to, run this kind of a sophisticated CGMP vaccine production plant, which is very, very high resource intensive. It takes a lot of money, a lot of dedication, conviction, commitment for every kind of a manufacturer. And I'm not just speaking about the BCG. Once we say the GMP has got its own issues to comply, which is not easy. And all over the world, many times the GMP plants, they shut down also for a short time as they face some kind of contamination. So therefore, issues and challenges, they have to be addressed well in time, and that requires the commitment of the government, ministry, and sometimes with the political commitment. So we have been able to, deal with most of the issues very powerfully and effectively, and the result is the vaccine is there. But sometimes we also get constrained by the GFR 2017, because if you see, there is a vaccine formula. So every product has to be there from a particular vendor. The GFR does not allow the single vendor power. They only lie with the DG of the country or the ministry. So many times the files, they have to go to the ministry for the approval, say even for the diluent of the vaccine for the approval, because they say, why you can't buy the diluent from any other manufacturer? Now the point is, in the drug licensing, it has been endorsed the particular vendor as a part of the quality standard and the GMP. That can look like a constraint to us, because we have to go to the ministry, and sometimes we face some kind of a delay also in the approvals and the supply, because people, they change, and the new people, they do not understand the GMP. They will again ask repeatedly the same question: why you can't have, why you can't do this, why you can't do this.
So GMP has to be treated in a special way, very different from all the other institutes, so as to run the GMP compliant facility in Government of India. For the private sector, it is easy to do. Whatever they want to buy, they can buy it at a much easy. But in a government, we have to keep all the rules all the time perfect before we can proceed further. So sometimes we take time, sometimes things they get delayed. But the good picture is, despite all constraints, we still made it, we can do it more. So that requires more of competition. So on that account, I think I will not take more of time because I said I will take short time, I will finish in 10 minutes. So thank you, all of you. Thank you. So thank you, sir. If there are any questions, if the time permits, I can take the questions. Thank you, sir. Thank you for your extensive session on the milestones, revival of the facility, production process, core facility, core services, and no doubt GMSG is one of the proud facility and Sadakya for our country. The house is open for discussion. One of the questions I had is that this is in King's Institute or in Chengalpattu. I think it's in King's Institute that this facility you are mentioning in. What is happening in the... What you said is, sir, absolutely right. This is not in King's Institute. Earlier on, in 1948, it was started under the aegis of the King's Institute. But for last, I think, 30-40 years, just next to the King's Institute, this institute has got its own location and premises. And although we still have a very good rapport with the King's Institute, so we work as brother and sister. So it is not there in Chengalpattu, it is there in Guindy. But why is adjacent to the King's Institute only? So the question I have is, why has Chengalpattu not become another brother of yours? I mean, Chengalpattu was a big laboratory, vaccines facility set up, and we were having lots of hopes on that. What is the story of Chengalpattu not coming into play? For this question, sir, maybe I am not the right person because, see, I have been posted as a director in January 2021 so as to bring the product, and we have done it successfully out here. Okay. That's a very diplomatic answer. I'm not asking you as an expert. There is no expert in this. As somebody who is informed of the issues, but I understand the limitation on that. Okay. But, you know, what is your, there is a plan to introduce TB for adults within the TB program. They have actually rolled it out in a number of, what would be your take on that? The TB point is absolutely correct. Now to reply on that in a public health forum, and that too, you know, that will escalate to the policy making. And as an infectious disease expert myself, I must tell you, sir, now once we say a vaccine, we have a vaccine, therefore it should be given to everyone. Maybe that may not be a very good argument. Now the first question is, what is our intent? Now BCG vaccine, it is a very clear role in the last 100 years that BCG vaccine does not prevent the transmission of the disease. So it is given to the children to prevent the complication of the disease, that is the tubercular meningitis. This is where it has got the actual role. So now if we say that the adult BCG vaccination is advocated, my question back to the public health will be, do they actually need it? Is that kind of a tuberculosis in those adult population a bigger public health problem which requires the intervention in terms of the preventive vaccine? So that question has to be answered by the public health before we can actually proceed in that direction. Thank you. That's a very good answer. Thank you. Thank you, sir. So we will Vinay, where are you? Thank you so much. Vinay, you want to say anything to you? Your friend? So thank you. You can close it. Thank you so much, everyone. Thank you, sir. Now I welcome Dr. J. Sangumani, Director of Medical Education and Research, to
to present on providing opportunities for medical students to engage in community-based learning experience. Sir is an accomplished professional with the MD in General Medicine and Diabetes Australia, holding various prestigious positions like Dean at Virudhunagar, Sivagangai and Madurai Medical College. He has been actively involved in teaching for the past 20 years and serves as a research guide for MD postgraduates. With a versatile background, including roles like President of Tamil Nadu Association of Physicians, Professor of Medicine and Endocrinology, and Senate Member of Tamil Nadu, Dr. MGR University. He has made substantial contributions. His outreach activities involve conducting various medical camps in remote villages, health awareness programs on All India Radio and TV, and offering free consultations to psychiatric patients. He has received awards such as the Best Doctor Award from the Madurai District Collector and a recognition from renowned charitable institution. We welcome you, sir. Thank you. First of all, I thank the DPH and team for giving me the chance of delivering lecture. Sir. First of all, I want to tell this hall is not new to me. I have delivered many lectures in this hall. So my topic is the providing opportunities for medical students to engage in community-based learning experiences. This is a very important topic since I was a teacher for 33 years. 1990, I joined as a medical officer in one of the public health center. Now I am standing before you as a director of the medical education. Next. Sir, in Thane district, Vadavudupatti, Thane district. See, this is the first DPH. You know who is the first DPH of the India or Tamil Nadu is the Thiruvallur. See, Noi Nadi, Noi Mudal Nadi, Adu Tanikim, Vai Nadi, Vai Pachayal. See, so many people he has written. உரை நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க. அதில் சமுதாயத்தை கொண்டு வந்தது டாக்டர் கலைஞர் தான் கொண்டு வந்தார். அவர் தான் எழுதியிருப்பார் கீழே நோய் என்ன, நோய்க்கான காரணம் என்ன, நோய் தீர்க்கும் வழி என்ன, இவற்றை ஆராய்ந்து செய்ய வேண்டும். உடல் நோய்க்கும் மட்டுமின்றி சமுதாய நோய்க்கும் இது பொருந்தும்ங்கிற வார்த்தை அவர்கிட்ட தான் இருக்கும். ஸோ ஹீ இஸ் அ ஃபஸ்ட் பப்ளிக் ஹெல்த் மேன். இது 948வது குறள். ஒய் ஐ ஆம் டெல்லிங் இது இந்த விருதுநகரில் நான் டீனாக இருக்கிறப்ப ஒரு திருவள்ளுவர் செலவு வச்சு 1500 திருக்குறளில் ஃப்ரீயாக என்னுடைய செலவில் அங்கே ஒவ்வொரு மரத்துக்கும் ஐ புட் தி 5000 ட்ரீஸ் இன் தி ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் 1500 குறளும் அங்கே வச்சுருந்தேன். ஸோ நவ் கம்மிங் டு தி கம்யூனிட்டி பேஸ்டு லேர்னிங். வாட் இஸ் கம்யூனிட்டி பேஸ்டு லேர்னிங்? சி வாட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நவ்? எவ்ரிபடி இஸ் இன்டெலிஜென்ட் நவ். If you take first year, they know everything. Second year, everything. Even if you go to PG, they know everything. They know how to plan. For example, நான் ஆஃபீஸுக்கு போகிறப்ப உங்கள் டிபிஹெச் நின்றுட்டு டைப் அடிச்சுட்டு இருந்தார். நான் பார்த்தேன். ரொம்ப யங் மேன் மாதிரி அடிச்சுட்டு இருந்தார். எனக்கு டைப் அடிக்க தெரியாது, இன்னொரு ஆள் தான் டிபெண்ட்டு. பட் நம்ம பீப்புள், நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே தே ஆர் ஹேவிங் லாட் ஆஃப் பொட்டன்சி. பட் த பொட்டன்சி இஸ் வேஸ்டட் பிகாஸ் லேக் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். எப்படி பேசணும்,
எப்படி பழகணுங்கிறது வந்து பேஷண்ட் கூடயும் மக்கள் கூடயும் எப்படி பேசணுங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு தெரியலை. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் தி லைஃப் லேர்னிங், லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷனுங்கிற மாதிரி தட் இஸ் திங். அதனால தான் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நீங்கள் டிப்ரெஷன் எடுத்துக்கிட்டால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஆஃப் தி ப்ராவர்ப் மாதிரி ஒன்று சொல்கிறேன். எனி மாஸ் இஃப் யூ டேக் எனி மாஸ் 1/3, அதாவது 3வது ஆள் வந்து தே ஆர் அஃபெக்டிங் டிப்ரெஷன். இதுதான் இந்த கூட்டத்தை எடுத்துக்கங்க. அது ரூரலாக இருந்தாலும் அது அர்பனாக இருந்தாலும் எந்த கூட்டத்துலேயும் 3வது ஆளோ 4வது ஆளோ தே ஆர் சஃபரிங் ஃப்ரம் தி டிப்ரெஷன். தட் கேன் பி சப்கிளினிக்கல் டிப்ரெஷன் ஆர் மேஜர் டிப்ரெசிவ் டிசார்டர். தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், பட் தே ஆர் அஃபெக்டட். இதுக்கு காரணம் என்ன? கம்யூனிட்டி பேஸ்டு லேர்னிங் இஸ் நாட் தேர். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹவு டு டாக், how to behave, that is important. Community engagement gives medical students a first hand experience of the living conditions of the people they encounter as the patient in the hospital. ஸோ இப்போ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, இப்போ நாங்கள் சிஆர்ஆர்ஐ போஸ்டிங் போடுறோம். ஒன்று தே ஆர் போஸ்டட் இன் ஐசியூ. தே ஷுட் நோ how to tackle the dying patient. That is very important. They should know how to behave in the community also. Very very important. For example, இப்போ நான் வடவுதுப்பட்டின்னு நான் சொன்னேன். ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் உங்கள்கிட்ட. அங்கே வந்து ஒரு பெரிய வந்து ஒரு ஊரில் என்னை கூப்பிட்டு போகிறாங்க. கூப்பிட்டு போய் வந்து ஓப்பனாகவே சொல்கிறேன். அங்கே போய் அந்த பேஷண்ட்டு டெத்தா இல்லையாங்கிறத மட்டும் சர்டிஃபை பண்ண சொல்கிறாங்க. இப்போ நான் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் அதை ஜாயின் பண்ணி 1 வீக் தான் ஆகுது. ஊரெல்லாம் பெரிய கூட்டம். ஒரு ஏறக்குறைய மாதம் இந்த ஊரில் வந்து 5000 பேர் 1000 பேர் இருக்காங்க. ஐ ஹேட் டிஃபிகல்ட்டி இன் சர்டிஃபையிங் தி டெத் ஃபார் ஹிம், டு பி வெரி ஃப்ராங்க். உங்களுக்கு வந்து அந்த இடத்துல வந்து 10,000 பேர் இருக்கிறப்ப வந்து ஹவு யூ ஆர் பிஹேவிங், ஹவு யூ ஆர் சீயிங் தி பேஷண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது மாதிரி எப்படி மேனேஜ் பண்ணேன். பட் ஒரு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போகிறப்ப இண்டிவிஜுவலை பார்க்குறது வேறு, ஒரு 10,000 பேர் சுற்றி இருக்கிறப்ப அவங்கள பார்க்குறது வேறு. See the whole village wants to know whether he is dead or alive. I have to certify his death. For example, I have succeeded in that point. So community engagement gives medical students. Next, the students also understand how various determinants of the health influence patient in real life. So நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ நாங்கள்லாம் படிக்கிறப்ப வந்து சாருக்கு தெரியும், எல்லாருக்கும் தெரியும். எஸ்பிஎம்ங்கிறது கம்யூனிட்டி மெடிசின். அந்த 4th இயர்லையோ 3rd இயர்லையோ வர சப்ஜெக்ட்டு பாஸாக ஃபெயிலாக அவ்வளோதான். எஸ்பிஎம்னா வந்து பூச்சி புழு இல்லாட்டி டாய்லெட்டு. எப்படி டாய்லெட், வெஸ்டர்ன் டாய்லெட்டாக இல்லை, அதுதான் வந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிடுவோம் எப்படி டாய்லெட் கட்டணுங்கிறது. That theoretically is very very important. Practically, when you are applying for the practically, அந்த ஹோல் புக்கு பார்க் இருக்குல்ல, அதை வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் பி a successful man. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். B12 டெஃபிஷியன்சி வந்து யாருக்கு அதிகமாக வரும்? இப்போ தான் பேசிகிட்டு இருந்தேன். எனிபடி அந்த புக்கில் இருக்கும், பார்க்கில் இருக்கும். B12 டெஃபிஷியன்சி வந்து யாருக்கு அதிகமாக வரும்? See, there is one term called பின்னாடி. So B12 deficiency can lead to hematological and neurological problem. பட் அது யாருக்கு வருங்கிறத சொல்கிறேன். அந்த புக்கில் என்ன இருக்குன்னா வேகான்ஸ்னு போட்டுருவாங்க. ஹூ ஆர் ஆல் வேகான்ஸ்? வேகான்ஸ்னால் யாரும் தெரியுமா உங்களுக்கு? தே ஆர் நாட் வெஜிடேரியன்ஸ். ஈவன் தே ஓன்ட் ட்ரிங்க் மில்க். அந்த ஜைனீஸ்லாம் இருக்காங்கல்ல பார்த்தீங்களா, சைனீஸ் இல்லை ஜைன்ஸ், அவங்க வந்து மில்க் கூட இருக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு வந்து வெரி காமன் இஸ் a B12 deficiency. So the term vegans I know from the Park book of the community medicine. இது வந்து very very important because very treatable problem of the B12 deficiency can be had by the B12 deficiency. The specialty of the community medicine serves the dual purpose of the benefiting the medical students and as well as the community with the institution is adapted. இது வந்து bilateral. Medical student also benefited and community also benefited. That is a very important point. ஒரு பக்கம் கம்யூனிட்டி, ஒரு பக்கம் ஸ்டூடெண்ட்டை தே நோ தேர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் தே ஆர் போஸ்டிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சிஆர்ஆர்ஐயில் தான் அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு 3 மாதம் வந்து எஸ்பிஎம் போஸ்டிங் போடுவோம். இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து தட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சுட் பி கிவன் டு தி மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் தே ஷுட் நோ ஆல். நல்லா படிப்பாங்க, வெரி இன்டெலிஜென்ட்டாக இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சூசைடெல்லாம் போகிறது காரணம் they have to communicate with the poor people. தன்னை விட எவ்வளவு கீழே இருக்காங்க. நீங்கள் ஆல்வேஸ் அந்த கண்ணதாசன் சொன்ன மாதிரி உனக்கும் கீழே 1000 கோடி
இருப்பாங்க. அவங்கள நினச்சி நீங்கள் வந்து ஆறுதல் அடைஞ்சிக்கிறலாம். அது வந்து எங்கே நடக்கும்? ரூரல் பாப்புலேஷன்லாம் நடக்கும். உனக்கும் கேளு 1000 கோடி நிம்மதி தேடி நிம்மதி நாடி சொல்லுவார், கண்ணதாசன் சொல்லுவார். அது போல் நிம்மதினால, சரியா, இந்த பாட்டு மறந்து வச்சு. நெக்ஸ்ட். So in 2002, line with the WHO consensus, the new public health course was designed to engage with community organization and provide students with understanding the local public health needs. This requires the community orientation with the medical education, which in turn calls for community outreach and partnership working. India is a 60% rural country. That we should remember. In the rural country, for example, when I have got regards for the DPH, because in the COVID, when they conquer Panamna, the one and only reason is that those who are working in the remote villages, in the rural, என்ன டிஸ்ட்ரிக்ட்னாலும் அது உங்கள்னால தான் முடிஞ்சது. அதுக்காக என்னை தலை தாங்கி உங்களை வணங்குகிறேன். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எப்போ வரும்? ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எப்போ வரும்? அவங்க இன்வால்வ் பண்ணால் தான் இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வரும். ஸோ ஐ கேன் ட்ரீட் த டிசீஸுங்கிறது வந்து எப்போ வரும்னா, அந்த மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து வென் தே ஆர் இன்வால்விங் இன் தி ரூரல் போஸ்டிங் ஒன்லி இட் வில் கம். ஸோ ஏர்லி கம்யூனிட்டி பேஸ்டு டீச்சிங் ஆஃப் தி மெடிக்கல் அண்டர் கிராஜுவேட் ஃபார் அச்சீவிங் பெட்டர் ஒர்க்கிங் ஸ்கில்ஸ் இன் தி கம்யூனிட்டி. என்எம்சிக்கு வந்து 2020 தான் இந்த டிஆர்எம் ப்ரோக்ராம் எல்லாமே பண்ணுறாங்க. டிஆர்எம் ப்ரோக்ராம் வந்து வெரி குட் ப்ரோக்ராம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ரூரல் பாப்புலேஷன் அது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறணும். We should know the positives and negatives of the life. We have to learn by the positives and negatives of the life. By the DRM posting and PH posting, you should know the negatives of the life. And you have to conquer it also. And the NMC, they have put the very important audience, that is the DRM posting. Guidelines and regulations of the NMC emphasize to include community medicine in all 3 phases. Phase 1, Phase 2, Phase 3. Phase 1ங்கிறது என்ன? ஃபஸ்ட் இயர். Phase 2 செகண்ட் இயர். Phase 3ங்கிறது வந்து 4th இயர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த ஃபேமிலி அடாப்ஷன் ப்ரோக்ராம். வாட் இஸ் தி மிஷன்? டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தி ஹோலிஸ்டிக் அண்ட் மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல் ஹூ கேன். அந்த ஹோலிஸ்டிக்ங்கிற வேர்டை மட்டும் டிக்ஷனரியில் பாருங்கள். Demonstrate knowledge and competence with the compassion and dealing with the primary health care. I want to give importance to the word compassion. That should be. Sympathy and empathy is very important in our life. Even I will tell to the medical students, when you become a doctor, first qualification is a humanitarian is the first qualification. You should be any approach. You should have the humanitarian approach, not punishing anybody, encouraging youngsters only. So desire for lifelong learning. That is a lifelong learning is a very very important. ரொம்ப லைஃப்லாங் லேர்னிங்கிறப்ப உங்களுக்கு பகத்சிங்கை பற்றி தெரியும். அவரை வந்து தூக்கில் போடுறப்போ இந்த நீங்கள் என்ன வாட் இஸ் யுவர் லாஸ்ட் விஷன்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ வந்து அவர் என்ன சொன்னார்னா, ஐ வாண்ட் டு ரீட் அ புக்னாராம். Because that is a lifelong learning. I don't want to die as a idiot or fool. I want to die as a learned man. அந்த மாதிரி லைஃப்லாங் லேர்னிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எஸ்பெஷலி நம்மளுக்கு இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸும் வந்துருச்சு. எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல. இப்போ சங்குமணி பேர்னா சங்குமணி மாதிரியே இன்னொரு மிஷின் பேசும், அவ்வளோதான். இப்போ டிபிஹெச் மாதிரியே இன்னொரு ஆள் சிரிப்பார். அந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஹேஸ் கம் நவ். We can do. So, in the எல்லாமே we have to learn. Evidence-based practice is very, very important. What is evidences? You should know what is evidences. That is very important. Interdisciplinary network. Interdisciplinary network DPH and DME. இப்போ as a DME, DPH மீட்டிங்கில் நான் பேசுகிறேன். அடுத்து வந்து DMEயில் மீட்டிங் போட்டு DPH கூப்பிடுவேன். அந்த மாதிரி interdisciplinary network is very, very important for the welfare of the patient. And professional and ethical behavior and practice in order to improve and sustain the health of the population. So, population health, maximum, since you are having the vaccination, maximum community health depends upon you. For example, public health people, ஒரு ஏரியாவில் வந்து 100 ஓபி பார்க்குறாரு டாக்டரு, 200 ஓபி பார்க்குறேன்னா
அவர் பார்க்கக்கூடாதுங்கிறது தான் வந்து உங்களுடைய எய்மாக இருக்கணும். டு பி வெரி ஃப்ராங்க், ப்ரிவென்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். So what is the vision of this project? Community-based learning shows the following positive outcomes: improved communication, greater empathy, that is very important, enhanced interpersonal leadership skills, that is very important. When you first year student வந்து ஒரு leadership சொல்கிறோன்னு வச்சுங்க, he is very happy, his confidence level is going high, that is very important. அப்போ வந்து நம்மளால் வந்து ஒரு 5 ஃபேமிலியை வந்து டேக்கிள் பண்ண முடியுங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை வந்து we are giving to the medical student. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து we are having 5050 medical student. அவங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு ஒரு 5 ஃபேமிலியை ஃபஸ்ட் இயரில் கொடுத்துட்டாங்கன்னா they take care of everything. That is the teaching, that is the practical teaching. Also aids in the academic achievement, that is also very important. ஃபார் ஒரு ரிலேஷன் மாதிரி அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து அந்த ஃபேமிலியில் வந்து எவ்வளவோ விஷயங்கள் நடக்கலாம், அது எல்லாத்துக்கும் கலந்துக்கிட்டு ஸோ தே ஆர் பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் தி குட்ஸ் அண்ட் ஈவில்ஸ் ஆஃப் தி பேஷண்ட்ங்கிறப்ப வந்து தே ஆர் வெரி ஹாப்பி. ஸோ கோல் இஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் அவேர்னஸ் ஆஃப் தி ஹெல்த் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் தி ஹெல்த் ப்ரோக்ராம்ஸ் இன் தி கம்யூனிட்டி. ஸோ இதை எப்படி அச்சீவ் பண்ண முடியும்? வேரியஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா, நான் வந்து இதுக்காக சொல்ல, நீங்கள் வேணால் பாருங்கள், நல்ல பேர் அப்ராடில் எல்லாத்துமே ரெஃபரன்ஸ் கூட பாருங்கள். மக்களை தேடி மருத்துவம் மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து உலகத்தில் ஒரு ஏதாவது இருந்தால் நீங்கள் தயவு செய்து சொல்லுங்கள். இது வரைக்கும் 2 கோடி பேர் வந்துட்டாங்க, 1,60,000 வந்துட்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த பாயிண்ட்டை ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லுவேன். அமெரிக்காவில் வந்து ஒரு பேராசிட்டமால் மாத்திரை கூட வாங்கணும்னா 3 நாள் ஆகும், ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு 1 வாரம் ஆகும். தே வில் கால் மீ வென் ஐ வாஸ் ப்ராக்டிஸிங்க. நிறைய கால் வந்து அங்கேருந்து அமெரிக்காவிலேருந்து வரும் நைட்டு 12 மணிக்கு. என்னென்னா ஒரு மாத்திரையே கிடைக்கல, ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குறதுக்கு வந்து யூ ஹேவ் டு வெயிட் ஃபார் 1 வீக் இன் அமெரிக்கா, ஈவன் இன் சிங்கப்பூர். பட் வி ஆர் கிவிங் தி மெடிசன் டு தி ரூரல் பாப்புலேஷன், தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால தான் அன்றைக்கி டிபிஹெச் ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சுருந்தார், ஒன் ஆஃப் தி ஃபைனஸ்ட் ப்ரோக்ராம். See, I was practicing as a diabetologist in this city itself. எனக்கு தெரியும் அந்த ஜிடிஎம்மில் வந்து எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது, அந்த மதரும் அந்த பேபியும் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அந்த ப்ரெக்னன்சி கொண்டு வர்றது. ஐ நோ each and every step of the difficulties they are undergoing. அன்றைக்கி ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ண, ஜிடிஎம்முக்கு வந்து ஃப்ரீ இன்சுலின்ங்கிறத அமைச்சர் அனௌன்ஸ் பண்ணார். தட் இஸ் a very good program. ஏன்னா இன்சுலின் போடணும்னா அந்த காலத்தில் வந்து ரொம்ப 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 கஷ்டம், வந்து ஜிஹெச் வந்து அதுக்கு ஒரு டோக்கன் வாங்கி சீஃப் சைன் வாங்கி போடணும். பட் இன்றைக்கி வந்து வீட்டில் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய விஹெச்என் போட போகிறாங்கங்கிறது அது வந்து இட் இஸ் a very 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 இட் இஸ் அட்வான்ஸ்டு லெவல் ஆஃப் திங்கிங். ஜிடிஎம்மில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா, யூ ஆர் ட்ரீட்டிங் சிங்கிள் பர்சன், யூ ஆர் ட்ரீட்டிங் த ஃபேமிலி, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரே ஒரு ஜிடிஎம்னா அந்த ஃபேமிலி டிபெண்ட் அப்பான் த மதர். நீங்கள் மதரை மட்டும் ட்ரீட் பண்ணுறதில்ல, சைல்டையும் சேர்ந்து ட்ரீட் பண்ணுறீங்க. தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இன் தி ஜிடிஎம். Develop statewide cohort rural, tribal, slum dweller populations with the situational analysis of their health and healthcare needs and gaps in the implementation of the healthcare programs. இல்லை, what is very important? இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் போட்டோம்னா சாருக்கு தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ டேக் தி எனி ப்ரோக்ராம், அந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து வாட் இஸ் தி ட்ராபேக்ஸ், அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து மக்களுக்கு எவ்வளோ ரீச் ஆகிருக்கு, ஹவு இட் ரீச்சஸ் தி பாப்புலேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதையும் அனலைஸ் பண்ணுறேன். டெவலப் லோக்கலி ரெலவெண்ட் அண்ட் ஃபீஸபிள் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் அண்ட் அசஸ் தி இம்பேக்ட் ஃபார் சச் இன்டர்வென்ஷன் ஃபார் பிளானிங் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் தி ஹெல்த். ஸோ ஹவு டு இம்ப்ளிமெண்ட், தீஸ் ஆர் ஆல் தி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதில் வந்து கோர் இம்யூனிட்டி பேஸ்டு லேர்னிங், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் தென் ஃபேமிலி அடாப்டேஷன் ப்ரோக்ராம் இஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் ப்ரோக்ராம் ஃபார் தி மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், PhD internship and awareness activities and lot of rallies. So medical education is now as common. Everybody knows about medical drug and medical facilities and medical instrument also. And then awareness programs, vaccination awareness, non-communicable, especially உண்மையிலே சொல்கிறேன், non-communicable diseaseக்கு வந்து we have achieved a lot compared to the western countries. இது வந்து எடுத்துங்க ஜெர்மன் அந்த மாதிரி. அஸ் ஃபார் நான்-கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு தெரியாது, லாங் டேர்ம் எப்படி தான் வரும். ஸோ கண்ட்ரோலிங் தி பிபி, கண்ட்ரோலிங் தி டயபிட்டிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லைஃப்பில் வந்து ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் நான் வச்சுருப்பேன், கண்ட்ரோல்டு டயபிட்டிஸ் இஸ் நாட் அ டிசீஸ், அன்கண்ட்ரோல்டு டயபிட்டிஸ் இஸ் அ
like a malignancy. See, எவ்வளோ பேர் நியூரோபதி, கார்டியோமயோபதி அந்த மாதிரி டயபெட்டிக் காம்ப்ளிகேஷனில் வந்து இருக்காங்க. ஸோ அது எல்லாமே வந்து we are giving the மக்கள் தேடி மருத்துவத்தில் வந்து we are giving the drugs and we are treating diabetes and we are preventing the complications of the diabetes and hypertension. That is very important. Not only treatment, we are preventing the complication. And then lot of role plays and medical camps and இதில் வந்து எடுத்துக்கிறது வந்து core community based learning. What is it? House to house surveys, socio-demographic profile, environmental condition, KAB of the people and gets a deeper insight of the health challenges. Visit to PH, that is very important. அப்படி நீங்கள் சொல்கிறப்போ வந்து ரொட்டீனாக வந்து ஒரே கொஸ்டினை வந்து அந்த ஃபேமிலியில் கேட்கக்கூடாது. கொஞ்சம் மாற்றி, கொஞ்சம் துணியை மாற்றணும், கொஞ்சம் ரிதமாக மாற்றணும். மாற்றினா தான் அவங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்மளை. இப்போ தட் இஸ் தி ப்ராப்ளம். இந்த ஆதாரில் வந்து they have done a study regarding the family adaptation program. Is one of the program, best program. இது வந்து வெதர் இட் இஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆர் நாட்னு ஒரு ஸ்டடி பண்ணாங்க. அதில் வந்து சில ட்ராபேக்ஸ். லோக்கல் லாங்குவேஜில் நீங்கள் பேசணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வாட் எவர் த லாங்குவேஜ், லோக்கல் லாங்குவேஜ் கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் தென் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் தி அந்த இதற்கு வந்து என்ன காம்ப்ளிகேஷன் ஆகுது என்னங்கிறது அந்த ஃபேமிலி அந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து 9 விசிட் போகிறாங்க. செகண்ட் இயரில் வந்து தே ஆர் கோயிங் ஃபார் 6 விசிட். தேர்ட் இயரில் வந்து தே ஆர் கோயிங் ஃபார் 6 விசிட். ஸோ ஏறக்குறைய அந்த ஃபேமிலியை வந்து தே அடாப்ஷன். அதுக்காக தான் அந்த வேர்டு வந்து அடாப்ஷன். A family is adopted by a medical student and whatever the reference, they can refer, they can easily call. So family adoption program is a very very எப்படி மக்களை தேடி மருத்துவம் மாதிரி மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து this program is the very famous program and very useful program for both physically and psychologically. So this is the how this program is occurring. இப்போ அது இங்கே தான் வந்து வருதுன்னா கம்யூனிகேஷன் வருது. சரி, each student is allotted at least 5 families. The student is expected to establish rapport, understand their health and related factors and help to improve the health care of the family and by extension of the community, help in achieving the universal health coverage. That is very important. So in India, around 65% of the population resides in rural area. Availability of the healthcare facilities and services are skewed towards the urban setups. That is very important. The rural population, we are concentrating on the only rural, not urban. Urbanly வந்து சில வியாதிகள் வந்து காமன், அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் போதும். இப்போ now we are going to urban. NMC is providing the urban package also included. In spite of the adequate healthcare probably in the community, they are not able to assess the healthcare because inadequate health literacy. That is very important. Literacy, the health literacy is very very important. Whether you are knowing the health problem is a very important problem. Whatever the reason, the concept, reason, machine, you should know, and then only you should tell to the patient. So what happens is the scarcity in abundance. What happens in the rural population is the scarcity நிறையா இருக்கும். அந்த பாப்புலேஷனில் வந்து எப்படி இருக்கணுங்கிறது தான் scarcity in abundance. And there is no need to take measures to make healthcare more accessible to the rural and needy population and impact the community-based and community-oriented training to budding healthcare professionals. Family adoption program aims to provide an experimental learning opportunity to Indian medical graduates towards community-based health and thereby enhance equity in health. So the objectives during the medical UG training program, orient the learner, create the health function, first point of contact of any health issues with the community, act as a conduit between the population, generate and analyze. இந்த மாதிரி அவங்க ஸ்டூடெண்ட் வர்றப்ப அந்த as a DD வந்து you should help them. That's only I have told him. You are a teacher, you are a professor, you are a creator. Not only creating the one man, you are changing the lifestyle of the one family, one district is very very important. Next. So first year we are learning communication skill and then screening program, learn to analyze the data collected in their families, identify the diseases. That is very important. First year analytic visual is அவங்களுக்கு தெரியும்.
செகண்டில் வந்து இன்ஸ்பயர் ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் தி கம்யூனிட்டி த்ரூ தி ஃபேமிலிஸ் allotted, continue active involvement to become the first sector. Next. Third professional year, analysis of their involvement and impact on existing socio-politico-economic dynamics. Socio-politico-economic dynamics you should know in the third professional year. உங்கள் பிள்ளைகளே வந்து மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னா, இப்போ என்ன அந்த ரூரலில் போனால் தம்பா உனக்கு நல்லது. யூ ஷுட் மோட்டிவேட் தம் டு கோ டு தி ரூரல் சைடு அண்ட் லேர்ன் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். Final visit in the last month in advance to examination scheduled to have last round of the active interaction with the families. Improvement in general health, immunization, sanitation, de-addiction. That is very important nowadays. Since you are talking about the tobacco, and the tobacco கேட்டீங்களா சார் நான் வந்து தினமலரில் எழுதியிருந்தேன். மயான குச்சின்னு ஒரு பேர் கொடுத்து ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதியிருந்தேன். ஸ்மோக்கிங் அகைன் ஸ்மோக்கிங். See everybody I got call. நான் கிளாஸ் எடுத்துருக்கிறப்ப எனக்கு கால் வந்து எல்லோரும் அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க. சார் நல்லா இருக்கேன்னாங்க. ஒருத்தவர் ஃபோன் பண்ணார், சிகரெட் கடைக்காரர் ஹோல்சேல் போல் ஃபோன் பண்ணி நானும் எடுத்து சார் சொல்லுங்கள் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் கங்க்ராச்சுலேஷன். நான் கங்க்ராச்சுலேட் பண்ண சொல்ல உங்களை திட்டுறேன் சார்ன்னு சொல்லி வசமாக திட்டார். ஸோ அவரை சொசைட்டி இஸ் லைக் தட். தெர் ஆர் சம் மித்ஸ் அண்ட் வாட் எவர் தி டிசீஸ். இன்னும் வந்து வசந்த மாளிகை ஞாபகத்தில் வந்து வசந்த மாளிகைலாம் சாருக்கு தான் தெரியும். ஒரு குடிக்கிறத நிப்பாட்டக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற ஆளுகள் இருக்காங்க. நிப்பாட்டினா வந்து பிரச்சனை வந்துடணும். திஸ் இஸ் த டைம் ஆஃப் de-addiction, but we can think. So we have to motivate them. So internship is very important and you have to learn the whatever you have studied in the first clinical, second clinical, third clinical is the internship is very important. So internship in the community health center is the very, very important part. So first skill is very, very important. Undergo specific training using Government of India prescribed training in manual for medical officer in all national health program. இந்த ஹெல்த் ப்ரோக்ராம் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும். This is awareness activities. So every college is doing this awareness activities. This, for example, NMCL என்ன சொன்னா family adaptation program வந்து each and every college in Tamil Nadu it is undergoing. I have even before coming to this I have verified with each and every college and they are doing very nicely. This family adaptation they are maintaining this diary also. That is also very important. So breast cancer, eye donation, waste management is very, very important in the third year. Medical camps. Thank you. Thank you very much for your present hearing. ஒரே ஒரு ஜோக் சொல்கிறேன். மதுரை மெடிக்கல் காலேஜில் வந்து தமிழ் மண்டலத்தில் நான் இருந்தேன். அப்போ வந்து கண்ணதாசன் வந்து கூப்பிட்டுருந்தோம். கண்ணதாசன் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்துடுறப்ப காலேஜ் சொன்ன அங்கே ஒரு அப்போ தான் ஒன்லி லாட்ஜ் இன் மதுரை. அங்கே வந்து நல்லா தூங்கிட்டார். பக்கத்தில் வந்து ஜெயகாந்தன் உட்காந்துருக்காரு. எழுப்ப முடியாது. எழுப்புனா திட்டுவாருன்னு சொல்லி யாருக்குமே எழுப்ப முடியும். இங்கே மக்கள் இந்த மாணவர்கள் பூரா கொது செலுத்திருக்காங்க. என்ன இன்னும் வரலன்னு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஆச்சு. அது பிறகு கண்ணதாசன் வந்தார். வந்த உடனே என்ன சொன்னார்னா, எல்லாருக்கும் ஒரு மதம், இந்து மதம், முஸ்லீம் மதம் அண்டு கிறிஸ்துவ மதம் இருக்குது, எனக்கு ஒரு மதம் இருக்குது, அதுதான் தாமதம்னு சொன்னார். அதனால் தாமதமாகறதுக்கு மன்னிச்சுக்கணும். Thank you, sir. Thank you for speaking practically on this community-based learning. And you gave meaning of this holistic medical professional and we got really recharged with your presentation. Thank you so much. Questions? Now I kindly request Director of Public Health, Dr. T.S. Selva Vinayagam sir to honor the speaker.
John, Associate Professor, Rajagiri College of Social Science, Cochin, Kerala, to present on health taxes in India, policy and practice. He is an economist and public health policy analyst based in Kerala, conducts independent research and provides technical consulting for esteemed institutions such as World Bank, WHO, University of Illinois at Chicago, Asian Development Bank, and Campaign for Tobacco-Free Kids. Serves as an Associate Professor of Economics at the Rajagiri College of Social Sciences, Cochin, and a guest faculty at IIM, Kerala. He previously held the position of Assistant Professor of Economics at IIT Jodhpur. With a PhD in Economics from the Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai, and 2-year postdoctoral fellowship from the University of California, San Francisco, he has a robust academic background. His extensive publications in peer-reviewed international public health journals reflect his research focus on evidence-based public policies related to regulations of tobacco, alcohol, sugar-sweetened beverages, and foods high in fats, sugars, and salts in low and middle-income countries. We welcome you, sir. Good morning, everyone. First of all, let me thank DPHS for inviting me for this very excellent conference. Actually, a lot of good speakers and really engaging sessions I can see. I'll try to limit my talk as much as possible. My talk is on health taxes in India. Dr. Sundar Raman, in his first session today, already sort of touched upon these larger issues around taxing tobacco products and alcohol, etc. My job is to basically expand on those. So I'll briefly talk about the health taxes in the country and also talk about the different commodities, for which this health taxation is relevant. And I also discuss about the existing, scope of taxation of these products in the country and how, what are the challenges behind those taxation that are currently in place. So what is a health tax? A health tax is essentially a fiscal measures implemented globally, to essentially to discourage the consumption of demerit products. Demerit products meaning, products such as tobacco, alcohol, or sugar-sweetened beverages, or food which are high in, high in fat, sugar, and salt. We call them HFSS food. So the idea is that, by way of increasing a tax or imposing an increased tax on these products, you can bring down the consumption of these products, because these products are essentially a demerit products which are not useful for the society and also not useful for the individuals who consume it. So we want to discourage their consumption, make them less affordable for people so that they reduce their consumption. That is the idea behind health tax. It always refers to an excise duty. Usually, most of the time, health taxes are excise duties in nature. The typical indirect taxes that you see in terms of value-added tax, VAT or GST, are typically not considered to be a health tax, but there can be exceptions in India. For example, our GST specifically have a higher GST tier on health tax, on these products. So in that sense, our GST can also be termed as a health tax in some sense. But typically in many countries, we would see that health taxes usually take the form of an excise duty. Okay, so the rationale of health taxes is that the idea is that the health taxes is supposed to bring down the consumption. So there is a difficulty for this to move actually, okay. Addressing market failures is again one of the major reasons why we have health tax, because when you have consumption of products like tobacco and alcohol, it creates a lot of what economists refers to as negative externalities and negative internalities.
So what do you mean by negative externalities? Suppose, when you consume a product, it creates a lot of cost on others who are not actually part of the consumption, right? For example, in the case of tobacco, it's very easily visible. When you are a smoker, there is a second-hand smoking exposure that other people who are not smokers actually exposed to, right? It's also a reason for many type of cancers and many other diseases, right? So there's a cost involved. But the smoker who consumes or spend for buying a cigarette doesn't really pay for that, right? Similarly, alcoholic, for example, a person who drinks and drives, creates a lot of risk for people on the road while he's driving, right? So these are all externalities that are imposed, cost imposed on the others who are actually not part of the consumption. So it makes sense to impose those costs on the smokers or the people who are actually consuming this product itself. And that is why we can impose a tax on them or pay, let them pay for this cost that they're imposing on others, right? That's the whole idea. And then there is also negative internalities. These are basically, the costs that the person who actually consumes these products are not really aware of, right? So oftentimes, people who smoke are not really aware of the many consequences of smoking, right? Similarly, many times, the marketing practices by companies which are selling cigarettes or selling alcohol is really deceptive in nature, that the consumers really do not have full knowledge of the product that they're consuming, right? So because of which, without the full knowledge of the product that they're consuming, they end up consuming more, right? And that can create a lot of problems to the society because, when you consume more of these products, it creates a lot of problems in the form of diseases in the society. And these diseases are often taken care of through the public healthcare system on which everybody pays, right? A public healthcare system is subsidized and it is paid through the tax money of everybody in the society, right? So indirectly, everybody who is not using these products ends up paying for the consequences of these products, which are generated either through negative externalities or negative internalities. So this is why health taxes comes into picture, that you impose a health tax to make these products less affordable so that people who consume pays adequately for it to cover for all these additional costs that they are creating, right? So these taxes are by definition discriminatory in nature. The whole purpose is to disincentivize consumption. So it helps to effectively target the consumption of these products through health taxes. Okay, so let me now talk about the burden of unhealthy products in the country. This is just a very broad macro type of a picture. We have globally about 11 million deaths that are attributable or could be prevented by reducing the consumption of tobacco, alcohol, and sugar-sweetened beverages alone, these three products, right? These are, and in India, if you look at India alone, 1.6 million annual deaths are attributable to consumption of tobacco, alcohol, and SSBs. These are from the global burden of diseases. And this is much more than the combined or the cumulative deaths from COVID-19 that we in India had. This is happening every year. A yearly 1.6 million deaths, translating to more than 3,500 deaths every single day, right? On account of consumption of these products. 77% of this is coming from tobacco use related diseases. Non-communicable diseases, many of you here are aware, the share of the non-communicable diseases in the total deaths has been increasing rapidly. In fact, over the period from 1990 to 2019, this share of NCDs has gone up from 36% to all the way to 65%. And you know that majority of these non-communicable diseases are this tobacco use and use of alcohol, SSBs, are some of the major risk factors behind non-communicable diseases. This is again one of the reasons why these products and their consumption should be discouraged. Now, economic burden of unhealthy products, here what we are doing is essentially translating all these
risk of deaths and risk of quality of life lost, etc., into monetary terms, once you do that, we can see that there are estimates available in India which shows that annual economic costs from tobacco-related diseases and the treatment cost of cost of treating tobacco-related diseases and the premature deaths from on account of tobacco use, etc., and also from the economic burden associated with second-hand smoking, etc., come to about 1.4% of India's annual GDP in a year. Now, if you remember, Dr. Sundararaman was talking about, the percentage of GDP that the government spending as a percentage of GDP was less than 1.4%. So the economic burden coming from these products alone goes more than the entire government expenditure as a percentage of the GDP in a year. So you can see how big this problem is, right? Now that is just from the tobacco alone. Now if you also look at alcohol, the economic burden from alcohol is estimated to be 2.26% of GDP, even more than that, right? So this is a huge problem when you actually try to put a monetary value into the burden of these disease, or burden of consuming these products is actually many times more than the tax revenue that these products generate. It's many times more than any other benefits that you can think of, even conceive of from consumption of these products, right? Similarly, we don't have a similar estimates on the consumption of SSBs, but overweight and obesity, sugar-sweetened consumption of sugar-sweetened beverages and HFSs, etc., are some of the major risk factors behind overweight and obesity. And there are estimates that $23 billion in 2017 was estimated as the annual economic impact on account of overweight and obesity in the country. Now here is I'm now going through the consumption of unhealthy products in India just to bring you the overall macro picture. There is huge variation across different states in the country. But at the national level, we have the National Family Health Survey 2019-21, which is the most recent data that is available, which talks about the consumption of these products in India. 39% of the males and 4.1% of females in India consume tobacco in some form, whereas 22.4% of males and 0.75% of females consume alcohol in some form. Similarly here, aerated drinks, 25% and 15%. So you can see there's a huge gender gradient in the consumption of these products. Now, mind you that this is only for the age group 15 to 49, right? So the consumption, again, there is significant variation in the prevalence of this consumption of these products, depending on the age group that you look at, the gender you look at, even the area of the state of the country. There's huge variation from one state to other. Some of the northeastern states have very high prevalence of consuming tobacco, for example. So this prevalence varies quite significantly. Even alcohol, in some states, alcohol consumption is actually totally banned in some states. There are some states where it is banned only for people who reside there, but who come from outside, they can consume. So there's huge variation exists in all this. But ultimately, the prevalence is still now at a very high rate, although there is a definitive trend in declining this prevalence, and I'm going to talk about that right now. So if you look at the consumption of tobacco, you can see that there is a definitive decline in trend of prevalence of tobacco consumption. It has been declining consistently. Now, when it comes to tobacco, it is not only the total prevalence that is declining, but even the number of people who are consuming tobacco has been declining in the country. There is a definitive decline both in the prevalence as well as the number of people consuming tobacco in the country. People say that tobacco is addictive. People, once they start consuming, you don't reduce the consumption, but that's not really true. At the population level, there is a definitive decline. There will be a small section which will continue to consume no matter what the price is or how expensive these products become. But at the population level, we know that people are influenced by increased prices and they reduce the consumption, either because this product has become more expensive, or because the people who consume it have become more informed about the ill effect of these products. So whatever be the reason, there are people who quit. The consumption is declining at the population level.
It can be seen for both cigarette smoking, BD smoking, etc. Here is the situation about alcohol. Again, huge variation depending on which product that you're looking at. Alcohol prevalence also has declined among males, but there is a small increase in the percentage of women who is consuming alcohol in the country. We're basically comparing the two national family health surveys in India in a span of close to 10 years or so. So there is a small decline in prevalence in males, but a slight increase in prevalence among females. But despite the decline in prevalence, you would see that the volume of sales of alcoholic beverages have actually recorded a very high growth in the last 10 years. It actually means that people who are actually existing consumers, they're actually consuming more, right? So in fact, there are studies which actually shows the per capita consumption of alcohol has actually doubled in the last more than 10 years. It has doubled for the existing drinkers. And now coming to sugar sweetened beverages. I'm sorry, because I prepared my slides on a different style. It has now created a mess here. I didn't know that this was a screen resolution, so the resolution changed and now completely messed up. Apologies for that. Now here is the consumption of trend in sugar sweetened beverage, but it's not all sugar sweetened beverage because we don't really have information on consumption of all sugar sweetened beverages in the country. This is only for aerated drinks, for which the information is available in the National Family Health Survey, according to which there is again a small decline in prevalence. But just as in the case of alcohol, you would see that even the per capita consumption of sugar sweetened beverages is also on the rise, as seen by a definitive increase in the sale volume of the sugar sweetened beverages in the country. In fact, if you look at the trends from other databases, you would see that the sale of juice are now increasing much more rapidly than the sale of other aerated beverages, because in India, if you look at the GST system, there's a much higher tax rate applied on aerated beverages compared to juices. And also there is a perception that aerated beverages are much more damaging or compared to juices. But many people do not realize that all these juices come with a high volume of sugar in it, which is as damaging as most other SSBs out there. But for whatever reason, there is an increase in the consumption of juice in the country compared to other sugar sweetened beverages. So this has to, reason being, my assessment is that the taxation system needs to be altered to address this. Now coming to health taxes in India, there is a constitutional framework of taxation in India which demarcate taxation responsibilities between the center and the state governments. Prior to the introduction of GST, the union government has the right to impose excise duties on the consumption of the products in India, except for alcohol, right? Excepting alcohol, for all other commodities and services, the union government has the right to impose excise duties, whereas the state governments are the ones who impose sales tax in the form of value-added tax. That used to be the case, and state government has the right to impose VAT on all products as well as excise duties on alcohol. So when it comes to taxing alcohol, it is entirely within the state government, whereas for other products, excise duty is with the center, and the VAT or the sales duty is the prerogative of the state government. But with the introduction of the GST, this picture changed quite a bit. All these excise duties, VAT rates, everything got subsumed into what is called GST. And as a result, now alcohol is kept out of the GST, so still the state government has complete control on taxing alcoholic products, both its excise duties as well as the value-added tax or any other duties that you want to impose on alcohol consumption. It is entirely within the state government. Whereas both excise duties, VAT, everything merge into a GST for
tobacco, SSBs, and all the other commodities out there. And it is the GST Council which actually decides what is to be the rate applied or tax structure on these products. Yeah. So now I'll give you a brief overview of the taxation structure applied on these products in India at the moment. This is for tobacco products. As you can see, there's huge variation in taxes. There is a standard GST rate of 28% applied on all type of tobacco products. As you can see, there is different, the quite complicated structure there. For a product like cigarette, taxation varies depending on the length of the stick of the cigarette and depending on whether or not the cigarette has a filter tip on it or not, right? So all these variations exist. Now, there is a standard GST rate which is applied as 28% on all these tobacco products, including cigarettes, BDs, smokeless tobacco products, everything. But there are other components of this taxation which makes it different. We have something called National Calamity Contingent Duty, which is applied only on tobacco products in the country. And then there is a specific cess, which is under the GST, it is called a compensation cess, which is applied on tobacco products and SSBs and some other luxury products in the country. There is a compensation cess. And then there is also a small excise tax which is applied on these products. Now forget about all these numbers. At the end of the day, when you look at the total taxes applied on these products as a percentage of the retail price, it comes to around 51% of cigarettes, 22% for BDs, and 64% for smokeless tobacco. Meaning, when you pay 100 rupees for a pack of cigarettes, 51 rupees goes in the form of different kinds of taxes out there. That's the simple meaning of it. Now, during the past 6 years since the GST introduction, there hasn't been any revision in any of these components, except a small revision in this compensation cess, which in itself constitute a very small portion of the entire taxes, right? Whereas before the GST was introduced, almost every year there used to be a revision in excise duties applied on tobacco products, which the finance minister would apply announce during the annual union budget. Many state governments in their budget used to revise the VAT rates applied on these products. This used to be a regular phenomenon. So there used to be a regular increase in taxes either at the union level or at the state level for these products that used to happen before the GST. But from the time GST got introduced, this came under the under the GST Council, and they haven't changed this rate at all for the last 6 years. And because of which there is now evidence that these products are now becoming increasingly affordable. Right? There are studies which shows that post-GST, products like tobacco and SSBs have become actually much more affordable than pre-GST years. And that's really not good for products like this, which will essentially incentivize their consumption further. Now, this is the taxation on applicable to sugar-sweetened beverages. As you can see again, there are different type of beverages out there on which the tax rate varies. Now, at the moment for sugar-sweetened beverages, there is no excise duties applied. It is just the GST rate and the compensation cess. There is a 28% GST plus a 12% cess applied on carbonated beverages. But again, and then on juice, you can see there's only a 12% GST and there is no compensation cess. So there's huge difference between the tax applied on juice and carbonated beverage. Now, the problem with this kind of taxation is that application of high tax rate on non-alcoholic beverages such as these under the GST are not based on any kind of public health logic, right? You can have, let's say, for example, carbonated beverages. There are carbonated beverages with and without sugar, but attracting the same rate of tax. There are juice products out there which are having added sugar and which do not have added sugar in it, right? But they both attract the same rate of tax. So this is not connected with the quality or the quality, I mean to say, the health consequences of this product. They have a classification which is not taking into account the sugar content of the product. That needs to change, right? So this used to be the tax excise tax rate that is applied on these products prior to GST. Let me skip that.
Taxation on alcohol, again, as I said, alcohol taxation is under each state government. So the tax rate itself varies across different state governments. So because this rates varies from state to state, we do not have any central database out there from where we can actually see which state has higher tax or less tax. But more or less, we know that the tax share of as a percentage of the retail price varies from somewhere around 40% to 80% in many states, right? Now, what this chart is showing you is the share of the excise tax in the states on tax revenue. States on tax revenue. You can see there are some states like Puducherry and Uttarakhand where the alcohol tax revenue constitute more than 20-25% of the states on tax revenue. So there's huge dependence on alcohol tax revenue for those states. Whereas there are also other states like Kerala or Manipur or some northeastern states where alcohol tax revenue is not a significant factor. But again, this is only excise tax. This is not absolute value. These are excise tax revenue as a percentage of the state's total gross tax revenue. So when you say 25% of Puducherry's on tax revenue from the state which is generated is coming from the alcohol excise tax revenue only. Yeah, it need not be. It's just the rate, it's just the percentage. So to make it comparable across. Yeah. Now, this is the chart I was talking about earlier, the affordability of unhealthy products. As you can see, this is a metric which actually estimates the affordability in terms of what percentage of your GDP, per capita GDP is required for you to purchase a fixed amount of these products, right? For example, here I'm talking about 100 pack of cigarettes or 100 pack of a smokeless tobacco pouch or 10 liters of alcohol or 100 liters of a soft drink. For all those, you can see that the percentage, see for example, cigarettes, it used to take more than 7% of your annual per capita income in the country to purchase 100 pack of cigarettes back in 2013. Whereas it now takes less than or close to 5%. So you can now, using a lesser proportion of your income, you can afford the same amount of that product, right? So that is why we are saying these products are actually becoming more affordable over the years, right? And this affordability enters in even more drastic in the case of alcohol and soft drinks, right? Now, one of the main reasons, of course, is that incomes are growing, right? Our per capita incomes are growing. India has seen tremendous growth, both in the absolute GDP and also in per capita GDP, we have seen tremendous growth. But when you have such income growth, the price or the price cost of these products also should increase in commensurate with that. Otherwise, these products become more affordable. So in other words, what we are saying is that your tax increases on these products have not been really catching up to offset the price, offset the income increase or inflation increase that you're seeing in the general economy, right? So you have to have a taxation system in place which will automatically increase the tax rates on this product to more than compensate for the inflation and income growth in the country. And that is the only way to make this product less and less affordable over the time and discourage its consumption. But that is not really happening, right? Now, when we talk about taxation, some people are apprehensive about the impact of taxation. People say, how you increase taxation, these are addictive products, how are you going to reduce the consumption? This is a general apprehension many people have. But at the population level, I can guarantee that there is studies from many countries, including studies from India, which actually empirically estimates the price responsiveness of these products. And in economics, we use a term called price elasticity or on-price elasticity, which essentially looks at the percentage decline in the consumption of a product on account of a certain given percentage increase in its price, right? Now, this is all at the population level, right? For tobacco products, we see that this percentage range from -0.3 to -0.95. So when you say for BDs, it is 0.95. It means when there is a 10% increase in the price of BDs, you would expect a 9.5% decline in its consumption, right? Whereas for cigarettes, same 10% increase in price of cigarette would result in only a 4% decline in consumption. Although the proportionate decline in consumption is lesser,
there is still a decline in consumption, right? So price increase is still affecting a consumption reduction, although at a slightly less than proportionate manner. It is still affecting a reduction in consumption. That's important. Now, people who can afford, who are rich, might continue to consume. But the large majority of the people who consume tobacco products are not the rich ones, but are the poor ones, right? They have a price responsiveness which is much higher than the price responsiveness of an average rich person, right? So they are there to reduce the consumption in response to an increase in price. And this is not just the case of tobacco. Even if you look at the products like alcohol and SSBs, you would see there is all these products are price responsive. Alcohol products are a little bit more price elastic compared to tobacco, and SSBs are even more price elastic, but they are all price responsive to the consumption. Consumption is price responsive. So what it means is that you can actually use taxation as a tool to reduce their consumption. Because people respond to price increases, you can definitely use taxation as a tool to reduce their consumption. In fact, organizations like WHO, World Bank, they all advocate for taxing these products, because it has been found from empirical studies from multiple countries around the world that taxation is one of the most cost-effective way of reducing the consumption. Because on the one hand, it can reduce the consumption, and also on the other hand, it also generates revenue for the government, right? Yeah. So this is my probably the second last slide probably. So challenges to reform health taxes in India. There are many kind of barriers to reform health taxes in India. Some of them are GST related barriers, and as I discussed, the tax rates are very stable under the GST. Although in a typical situation for a normal good, it's good to have a stable tax rate, right? But that is good while it is good for many normal commodities, for demerit products like cigarettes or tobacco products, we don't want a stable tax rate. We want to see the tax rates going up as the times go. But that's not happening. There is an undesired stability of this tax rate under the GST on these products. There's near absence of excise duties. In the beginning of my talk, I said that health taxes usually take the form of excise duties as a special kind of tax to make it actually more affordable. You need a special kind of excise duty to distinguish it from other commodities. But GST is a general sales tax applied on all commodities. Although there is a higher GST tier rate that is applied on these products, we don't have a proper excise taxation system at the moment applied on these products ever since the introduction of GST. And then GST again is mostly ad valorem in nature. We talk about 28% GST. An ad valorem tax is basically a tax rate as a percentage of the value, right? Now, it is empirically shown that ad valorem taxation is not an effective way of reducing consumption, right? You have to have specific taxes, meaning tax as per volume, right? Because you tax as a tax of price, a percentage of price. The companies have a tendency to decrease this price and retail price, and then it reduces the tax revenue to the government and also makes the products cheaper. Whereas if you tax on the volume, right, it can have any price, but if you tax on the volume, it directly impacts the consumption, right? So in the interest of reducing consumption, it's important that taxes should be in the form of taxing volume, which is called a specific tax instead of an ad valorem tax. Now again, as a GST Council is the authority which actually makes the taxes on these products, taxation decisions on these products. And the GST Council consists of the Union Finance Minister and also Finance Minister from many state governments. Oftentimes, you have to have a consensus within this GST Council to bring about any change in the tax rates on these products, which is very difficult to come up with. So because of which a lack of consensus can result in tax rates not being often changed on these products. Why this is? This is not responding actually, so I'm not sure why it's happening.
I want to go back actually because I'm not done with, okay. Yeah, I'm getting it. Thank you. Boy. I guess it doesn't want to go back. Okay. You should have told me long back. Sorry. Would have served me some time. All right. Okay, so I should hold it here, but makes sense. So anyway, those are some of the GST related barriers. And then we have tax policy inconsistencies and administrative challenges. One major administrative challenge, as I discussed, was the complexity of the taxation structure itself. As you saw, there are different kinds of taxes. There's a GST rate, there's an NCCD, there is a compensation cess, there's an excise duty. So there's all kind of taxes which varies based on minute product characteristics, etc. Right? So this creates a lot of complexities, and once you have these kind of complexities, what happens is companies takes advantage of these complexities, and then they can often play around with this kind of a tax structure to avoid paying taxes, right? So this legal avoidance of tax avoidance can be motivated with this kind of complexities, right? There is no automatic inflation adjustments, no standard product packaging. Products like smokeless tobacco, for example, we have in India, smokeless tobacco products have a very high taxes. In fact, the tax burden on smokeless tobacco is even more than the cigarettes, right? But still, the taxation is highly ineffective for smokeless tobacco products because the smokeless tobacco pouches are available in such small packets, sometimes 1 gram sachets or 1.5 gram or a half a gram sachets. The retail price of a sachet of a smokeless pouch that is available at the retail end to purchase is so cheap that even if you were to slap a 200% tax rate on it, it still has a retail price which is much small and much affordable, right? So what is being recommended is that you have to have standardized packaging on these products, and you have to have some minimum pack bulk, right? You need to have, let's say, 100 gram pouch. You cannot sell, let's say, smokeless pouches of less than 100 gram, so that the minimum retail price at which it is available becomes at least as expensive as a pack of a cigarette, right? So that is the idea to discourage consumption, right? Oftentimes, consumption of these products are, the young people who are actually starting to consume tobacco or starting to smoke. If, let's say, loose cigarettes are not available to them, they have to shell a large amount of money from their pocket to purchase a single pack of cigarettes, which can be very expensive. But if they're able to purchase a single stick of cigarette, they will have enough change to buy that, right? So there is actually a law in India which prohibits sale of loose cigarettes, but that law just exists on paper. Almost 90% of the cigarettes sold in the country are in the form of loose cigarettes, single sticks, right? And that needs to change. It needs to change for cigarettes. It also needs to change for smokeless pouches. You have to make smokeless pouches at least of 100 or 150 grams. And once you have a bigger pouch, it also allows you to display health warnings properly, etc. Right? And there are political economy factors which are again challenges, conflicting priorities across various ministries. In fact, government under various ministries have different agendas, right? You have an agricultural ministry or tobacco board which actually promotes the sales of tobacco, right? And then you have a finance ministry which actually wants to raise revenue from it. And you have a health ministry which wants to reduce the consumption. So there's all these conflicting priorities, and there's no coordination between different government departments. And then there is also conflict of interest. Government of India actually owns 30% of ITC, right? So there is a conflict of interest right there. So these sort of challenges are to be addressed first. So at the World Bank, we provide technical consulting to federal and state governments on capacity building and help them with formulating or reforming these health taxes in their country, in each state. Yeah. So as part of it, actually, we wrote a background paper on a diagnostic of the health tax landscape in India, which talks about all of these issues that I was discussing right now in detail. We also released a policy brief around these health taxes in India.
So there is enough scope in the bank to associate with state governments and federal governments to help them formulate or reform their health tax policies in their respective jurisdiction, and we can provide technical consulting to them. And some of the areas of priority, this is the last slide. Some of the policy priorities right now under the GST, there is something called a compensation cess, which is set to expire in 2026. And this compensation cess takes up cigarettes and 30% on sugar sweetened beverages. So once this compensation cess expires, it needs to, some other tax should take in its place, something like excise tax or health tax should be replaced. Otherwise, all on a sudden, these products becomes extremely cheap, which will motivate the consumption. And as I already mentioned, there is a suboptimal alcohol tax policy across different states. 46% of the alcohol consumption in India is going unrecorded. So there is no tax generated from that, 46% of the alcohol consumption, right? So this needs to be regulated. There can be systems we should think about systems in place where this alcohol production and distribution entirely brought into a organized, regulated framework. And then, of course, aligning tax rates with nutrition content of the product or sugar content of products, or even for alcohol, you need to align taxes based on the ethanol content of the product instead of taxing, adding a separate rate on beer or wine or etc. You need to really look at the ethanol content in each of these products. So on these different matters, bank is in a position to provide technical consulting to the state and federal governments. So I'll stop with that, and I'll be glad to take any questions. Thank you. So, thank you, sir. Thank you for the elaborate presentation on a difficult topic, which is difficult to understand. Thank you once again. Sir, is there any specific reason to keep the alcohol out of GST? See, the thing is, when the GST was envisaged, the government really wanted to, states are essentially surrendering their right to taxing anything. So they essentially lose their, power to raise taxes randomly as they want, right? So alcohol was so there was opposition from the states? It was primarily because of the opposition from the state, and also to keep the central state fiscal balance. So that states come into the table and, agree on to forming a GST. For the time being, it was told that, okay, you keep the right to taxing alcohol with you. But over the time, it's quite possible that alcohol can still be brought under the ambit of GST. That's quite possible in the long run. Thank you. Thank you for sharing your expert vision, sir. Now I cordially invite Dr. Gerald Marian Selvam, Additional Director of Public Health, National Health Mission, to felicitate the speaker on behalf of DPH 2023. I welcome Dr. Pradeep Gaur, Professor, Isaac Center of Public Health, Indian Institute of Science, Bangalore, as chairperson for the panel discussion of Non-Communicable Disease Strategies in Tamil Nadu, a path to achieve sustainable developmental goal. Madam previously held the position of a senior scientist, head of division of non-communicable disease and course coordinator of FETP fellowship program at ICMR. Armed with a background in MBBS, DNB in general medicine and masters in applied epidemiology, she brings 20 years of expertise in epidemiological research, teaching and implementation science. Notably, she was a key member of the Chief Minister's Expert Task Force for COVID-19 control in Tamil Nadu. As the principal investigator for the Indian Hypertensive Control Initiative, she led a multi-partner initiative recognized with UN Interagency Task Force Award
for its significant impact on hypertension treatment and control with Primary Health Care Center in India. She is also a distinguished member of WHO's Global Cervical Cancer Elimination Expert Group from 2019 to 2023, showcasing her commitment to global health initiative. We welcome you, ma'am. We request the chairperson to introduce the other panel members. Thank you, ma'am. A very good afternoon to all. We are standing between your lunch, so we'll try to make sure that we keep our time, which is 50 minutes. So thank you very much for the opportunity. I recently moved from Chennai to Bangalore, so very happy to come back to Madurai. So I would like to invite all the panelists. First, I would like to invite Professor Ramani Rajendran, former professor and chief of Department of Obstetric and Gynecology, Institute of IOG and KG Hospital. Welcome, ma'am. So, ma'am, as you know, has been associated with the cancer control program ever since the cancer control program started in the state, and she doesn't need an introduction. Please, ma'am. Ma'am, you can go there. Yeah. Next, I would like to invite Mr. Ranjan Kumar Jha, Senior National Program Officer, Food Fortification, Nutrition and International. May I request you to come? Next, I would like to invite Arushi Bhatnagar. I think everybody knows her well. She's a senior economist, and she's been supporting the Tamil Nadu Health Reform Project for the past couple of years. Yeah. Welcome, Arushi. Arushi, can you move to that side? Yeah. Next, I would like to invite Dr. Krishna Raj, Joint Director, NCD, GPH. Let's give the And panelists finally, a warm Dr. welcome. Gerard, Additional Director, NHL. Again, we have been together in the NCD world for ever since NCD program started, I guess, in Tamil Nadu. So welcome all. So as you all know, next slide. There is the slide change. Not working. You want to change it there? You want to change it from there? Next. I think this. So I think we don't need to sort of sell that NCDs are a problem, but just to set the stage, we know that of the 5 leading causes of death and disability in India, 3 are NCDs, which is cardiovascular disease, chronic respiratory disease, and neoplasms. And we also know that nearly every 4th death is due to cardiovascular disease, especially in most states in India and especially in Tamil Nadu. Next slide. So today's panel will be will be reflecting on these goals. So these are the global goals that all the countries have agreed on, and India is also signatory to that. So these are 9 voluntary global NCD targets which we are expected to achieve by 2025. Of course, we are not achieving by 25, but can we achieve them in 2030, 2035, or whenever possible? But we should at least know, are we going in the right direction? So I think our panel today will be very futuristic. So we have decided not to so much spend time on what's already been done, but to be futuristic and see how we meet these goals. And as you can see here, the blue is the goals which are linked to risk factors. So we should remember that we are constantly talking about, disease-centric care. But actually, to achieve the NCD goals, we need to work on all these risk factors: salt, tobacco, physical activity, harmful alcohol use, raised blood pressure, and salt. And the 2 which you see in pink here are the health system-centric goals. And finally, what we want to eventually achieve is the premature mortality reduction by 25%. What do you mean by premature mortality is
people dying of NCD between the age of 18 to 69 years. Next slide. And just to set the stage for Tamil Nadu, this was a STEP survey that you all know. We had a dissemination a couple of months ago, and all the risk factor, the prevalence is quite high, and hence need for this panel. So we will move on, and we will be going through many of these risk factors and looking at what should be our strategies going forward and listening from all our experts. Next slide. So first I may request Professor Ramani to share her thoughts on what she thinks is the current status and way forward for the cancer programs in the state of Tamil. Very good afternoon to all of you. At the outset, I would like to thank the DPH and his entire team for giving me this opportunity and for their hospitality. Coming to cancer cervix, as all of you are aware, it is a preventable and easily curable disease provided it is diagnosed early. But the sad part is people come to us very late. And in 2020, the WHO has started this initiative where about, I think around 195 to 200 countries are enrolled in this machine to reduce the incidence of cancer to 4 per lakh by 2030. We are already the end of 23. We have only got 6 more years to achieve this goal. For that, they have devised a formula known as 90-70-70. Please stand. Right, 90% of the girls should be fully vaccinated by HPV vaccine before the age of 15, before their 15th birthday, which means they only will require 2 doses. And 70% of women should be screened by at least twice in the lifetime, 35 and 45, by a high effective method. And 90% of women who have been detected with precancer lesions should be adequately treated. And those detected with cervical cancer have to be referred to the tertiary or district cancer hospitals. So the easiest way to remember, the previous speaker has mentioned so much about GST, is the easiest way is whenever you see a bill, right, you should always remember 90% of the girls, 70% of the women, and treatment should be about 90% of all this. So GST is the best way to remember this. This is the tax levied on all of us. It is our commitment to achieve this goal. Next slide. Coming to the secondary prevention, our own society, the FOXI and the ICOG and the WHO, next, recommends screen and treat. 2 policies. And screen, triage and treat. In screen and treat, you just have a primary test. Ideally recommended is the HPV DNA testing, but what is right now available is accepted method is the visual inspection of cervix with 5% acetic acid. And with that, if you find a lesion, with that you can, if it fits into the criteria for ablative therapy, at a single go you can finish it. You can treat the patient as well. In the other option, that is screen, triage and treat, you will have to see a patient with a positive primary test. You will either have to do colposcopy or a colposcopy and a directed biopsy and then treat the patient. Next. So this map, you see Tamil Nadu is a part, right? This goes to the entire team of DPH NHM for having occupied but only Tamil Nadu state has, because we have started the visual inspection of cervix as early as 2005 in the state. Next. So the next step of screening, we have to scale it to HPV DNA testing. Sir, I think you have to take this up, and it only screening, diagnosis and treatment, if they are all linked together in the same center, only then it is possible for the success of this program. Next. So the ideal, why they are suggesting HPV DNA testing is, it's objective, high sensitivity and 100% negative predictive value.
So that is the best compared to all other methods as of now. So it is time that we take up to HPV DNA testing, and there are different types that has to be done, but initially to start off, we can just do a triage, HPV high risk, whether they are present or absent. Then we can go on to partial genotyping and complete genotyping as well. Next. Coming to breast cancer, this is the saddest part. Even in 2005, when I started, cervical cancer was very high. Breast cancer was low, very low. But now it is just the opposite. The breast cancer is skyrocketing. Next slide. It's, as of now, in the southern states, Hyderabad has got the highest instance of, I think, 48 per lakh, whereas Tamil Nadu, it is around 40 per lakh. So the best thing that we can do about this is the self-breast examination, which was essential part of NCD in the beginning, has never picked up. Probably there are two things that needs to be prioritized. One is privacy, strict privacy. Second is you need a medical officer, female medical officer, whenever the patient comes. There is no question. So I think you need a separate NCD team for this. Only then it is possible to continue. If you use the general gynecologist, they will be having family planning theatre, they will be having a labor ward duty and post duty off. So unless we have a focused NCD team, including a lady medical officer, I think only then this self-breast examination will gain importance. And second thing is the clinical breast examination, which can be done once a year, so that even a small size or a patani size, pea size lesion can be noted. And the third is the mammogram, which can be offered only to patients beyond 40 years of age, or if the clinician decides to have that or orders a mammogram, depending on the risk factors in that family. So coming to cancer breast, I think we need to improve more on self-examination, which has to be taught to the young girls. So it is not only the immunization part where you include the school health. We'll have to include the college girls, because you have the catch-up vaccination up to the age of 26. So college, educating the girls when they are young about self-breast examination, which should start at the age of 20 years, lifelong. And then vaccination in this group is also, it's a gray zone. And second is about the two things, about nutrition and obesity. This has to be started, inculcated into their mind early. See, once they become obese, dresses don't fit, then they come to exercise. It's a costly affair. So start it, it has to be brought in. Thank you, madam. Thank you so much, ma'am. Very comprehensive, very quick. So I think there are a lot of takeaway points for the department to think through and the newer strategy. So next we will move on to Mr. Ranjan Kumar Jha, who will share with us the importance of dietary sodium-based strategies. And this is actually connected to what we just heard about taxes. So, you know, we need policy interventions. We cannot just keep on doing individual patient-based interventions. And I think there is a linkage there. So we'll hear from Jha. Yeah, thank you. Over to you. Yeah, respected co-panelists and audience, a warm good afternoon from Nutrition International. When we are talking about the sodium reduction, we also need to understand that it's salt, and salt also provides iodine. So when we are talking about, can we have the last slide? When we talk about NCD through sodium reduction, we need to also in the same breath speak about harmonizing it with consumption of iodized salt, so that iodine nutrition is ensured. So when we talk about high sodium consumption, it's more than 2 grams per person per day that contributes to high blood pressure, and that increases the risk of heart disease and stroke. And in terms of the impact, it's accounting more than 1.8 million deaths and 45 million dialysis. So when we talk about the dietary sodium
and iodine nutrition both plays a very critical role in the body functioning. And universal salt iodization program is a globally accepted public health success story wherein iodine nutrition is provided to all the segment of the population. So there is a common thread between dietary sodium intake and iodine nutrition, where it's salt. And when we talk about salt, iodized salt is one of the primary source of iodine in our daily diet. And when we talk about sodium, then it's 40% of salt. So if we consume 1 gram of salt, that means we are consuming around 400 mg of sodium. When we look into data, the National Non-Communicable Disease Monitoring Survey indicates that on an average, we are consuming around 3.2 grams per person per day of sodium, which translates to equal of around 8 grams of salt, which is way higher than what WHO recommends at 2 grams per person per day. And when we look into what are the contributing factors, it can be divided into two parts. One can be the discretionary salt, or salt which we put in our household food, or it's consumed through a table salt. The non-discretionary salt, which is more about salt that we are getting from outside our house, that is meal that is prepared outside the house, or processed food, also natural sodium that is present in the dairy products, meat, shellfish, and also in food additives. Can we move to the next slide? So when we talk about enabling environment, which are the policy guidelines or regulation that provides that input in terms of sodium reduction and iodine nutrition, then the first one is WHO guidelines, which talks about the sodium intake for adult and children. And it says that for an adult person, it should be 2 grams per person per day. And when it comes to children, it should be less than 2 grams, which needs to be downward adjusted as per the energy requirement. Then we have WHO global rating, which rates countries in terms of their performance on salt reduction. And third, we have our WHO guidelines, which harmonizes universal salt iodization with salt reduction. That's at the WHO level. At a national level, we have the NMAP for prevention and control of non-communicable disease, which provides the overarching framework in terms of salt reduction. NIN guidelines in terms of dietary guidelines for Indians, that provides us in terms of what is the adequate quantity of salt that we need to consume, the iodine part, as well as it provides us with guidelines on a healthy plate or a healthy diet. Then we have regulations. We have regulations in terms of packaging and labeling guidelines, which says what needs to be written as a dietary fact on a pouch or a packet, and what should be or how we need to communicate to the external population in terms of any of the food products. Then we have the low sodium salt, wherein sodium is replaced by potassium, which is again something that is coming up. And the last is the toolkit that we have, which is through the Eat Right campaign that was run by FSSAI, which also talks about consuming less of salt. So under the basic passage that it's thoda kam, aaj se thoda kam. So that's a tagline that was there for Eat Right mealers. Can we move to the next one? Okay, so when we talk about the target, it's reducing the sodium intake by 30% by 2025. And in terms of the key strategies, one is that the salt iodization and salt reduction, both are cost-effective strategies, and that should go hand in hand rather than one being an adversary to the other one. Second, when we talk about the discretionary salt, there has to be a long-term sustained campaign to educate population in terms of reducing the salt content in their food. In terms of consumer education, again, we have information that is there in the front of pack labeling on the sodium as well as iodine, so that can be used for education of the consumer. Also, with the food industry, we need to work with them in terms of reformulation of the food so that there is lower salt in each of the food articles that they prepare. Also, there needs to be a nudge for the industry as well as for the
population, and hence a conducive policy and legislative guidelines is required. And lastly, in terms of the National Non-Communicable Disease Monitoring Survey, it already has sodium intake as one of the indicators. If that can be extended to iodine nutrition, then it would give the policymakers a lot of information in terms of how to adjust the standards of iodized salt so that the iodine nutrition is also ensured. Thank you. That's from my side. Thank you very much. I think this was very crisp. And again, I wanted to also, mention that we need to have practical ways of educating people because we don't know how many grams of salt we eat actually. So one of the things, we were trying some of the strategies in counseling, and we learned if you ask a family, like, okay, for a month, if you're a family of 4, how many packets of salt you actually buy, and then try to see whether divided by 4 how much, and then you see, okay, you reduce. So if you are, let's say, using 1 kg of salt in a month, can you use it in 6 weeks, and then can you use it in 8 weeks? So I think we should also think of practical ways of educating, so that because people can't otherwise really think through how much salt they are taking, right? So we will move on to the next speaker now, to Arushi. She will share with us insights on, so we have talked about importance of primary care and the nutrition, but we need to have behavior change because we cannot achieve NCD goals without that. And Arushi will share insights from the recent study which was taken up under the TNHSRP. Over to you, Arushi. Thank you so much, and thank you for this opportunity. Very happy to be here again, and very glad to see that the PH Icon is becoming an annual thing, and I hope you continue this tradition. So I think everyone has been talking about changes that are required for combating non-communicable diseases. Some of these are at the policy level, some of these are at the service delivery level. I wanted to speak very briefly about what can we do at the behavioral level, as individuals, as communities, and then as a broader society that we're all a part of. At the outset, I also want to sort of put this disclaimer out there because it's often conceived that behavior change is not the health system's responsibility. It's not the responsibility of policymakers, planners, doctors, other health providers. It's really the responsibility of individuals. They should know better, or they should understand these, understand how to manage some risk factors or prevent risk factors. So I wanted to change that narrative here and say it fairly provocatively that that is wrong. I think it is as much the responsibility of each and every one of us in working for the improvement of a health system that prevention, behavior change are as much our responsibilities as they are those of individuals for whom this could be a real health concern in the future. In that regard, I wanted to talk a little bit about social and behavior change communication strategies. These are called, I mean, there are different names for this term of SBCC, but essentially the idea is for targeted interventions that help people change behaviors. Behaviors not just when they have the disease or the illness that has been diagnosed so that they take better care of themselves, but also behaviors that prevent them from getting that illness altogether. So I think today the health system in Tamil Nadu is advanced enough where if somebody is unfortunately ill, they will get good care, both on the medication side of it, but also on counseling for lifestyle changes, etc. But I think we need to have a view of the future, right? We want those who are currently in their early years of life don't get these illnesses at all. Whether it's women, preventing them from getting cervical or breast cancer, or even men. I think sometimes we forget men's health as an important category as well. This is also a group that tends to fall it's the group that tends to have the highest prevalence of non-communicable diseases in their later years, tends to be the group that has the highest prevalence of alcohol and tobacco consumption in most settings, including in Tamil Nadu. So I think these are important risk factors that we need to prevent at the beginning itself. And for this, there is now a growing burden, there is a growing body of evidence that communication or behavior change communication strategies can be used. These are, of course,
in multiple settings have been used for RM and CH outcomes very effectively. They have also been found cost effective. It's fairly cheap to develop and implement such strategies. And actually one of the learnings from previous experience is that it's not just one strategy. It's not just one poster. It's not just one video message. It is possibly a package of these interventions that can help to actually make a change. There is now also a growing body of literature that is supporting that the same set of interventions, of course done differently, could also have could show a positive effect for combating prevention as well as better management of chronic conditions related to non-communicable diseases. Next slide, please. This is just a model to say that SBCC or behavior change communication strategies need to be targeted at all levels. It's not just about that one individual, it's possibly about that one individual plus their immediate ecosystem of their families. So interventions like asking the families to think through the salt intake, the sugar intake, or other forms of dietary changes that a family itself can think about. It's also about the community that we live within. What can be done at the community level? There are structural issues. Can the community provide safe spaces for physical exercise? Can the community provide behavior change patterns related to diet? All our community activities, whether these are weddings or festivals, how much sugar and salt intake goes into that. So as a community, if you take a stand on some of these things, perhaps that's a stronger motivation for individuals as well to try and change certain behaviors. And then of course there is a broader enabling environment that's a combination of what can be done at the policy level, what can be done at a programmatic level, and so on. But having said all of that, I think it's still important to know that information unfortunately is not enough. There's a lot that needs to happen to motivate us as individuals. I think all of us here perhaps know the basics of what we should eat, shouldn't eat, what we should exercise, how much we should exercise, etc. But there is still an innate disposition that doesn't let us do it as much as we should do it, right? So I think understanding those barriers and enablers for that disposition is also really important. And I think for just that, messaging is not alone. So IEC is what usually is our solution. I think that is not enough for us to try and change the behaviors, to try and change those motivating, enabling factors for us. Next slide, please. So just to say that I think a good high quality SBCC strategy requires certain principles. It needs to be evidence-based. It needs to come out of formative research that's done in the setting for which it's designed. It needs to identify, like I was mentioning, enabling factors as well as deterrents to motivation, not just information or exposure gaps. It needs to be people-centric. It needs to also be designed with communities, knowing what are some of their perceived barriers, the stigma, other challenges that they face, so that it's not simply something that's designed from a systems lens about the ease of delivering that communication strategy, because that tends to be, and as it comes naturally to us as health systems managers to do it quickly. I just want to say that Tamil Nadu is actually in the process of putting together a SBCC strategy, thanks to all of you here. We've done some formative research which provided some very targeted interventions that now the government of Tamil Nadu is in the process of implementing. So hopefully by next time when you have this conference, we may actually have lessons from the experience of implementing the SBCC strategy, at least in a pilot phase. But I'll stop here. Thank you, Arushi. That was very comprehensive. Thank you very much. Now over to Vishnayat sir. Sir, would you like to share what is the vision from the DPH perspective as to how we can reach those SDGs? And what do you think are the strategies which are working, or what do you think we should be doing differently to make it work? So thank you to all. This is time to panel discussion. For NCD, all are in hypoglycemic.
So like that, so many struggles and gaps in our Tamil Nadu like this time. We are captured that blue color in our map in Tamil Nadu. Even though so many financially, so many gaps. So next, these are the few points in few seconds. So improvement and treatment of complications and by follow-up and monitoring. The MTM portal, you know, MTM portal is the portal for handling information, getting and analyzing and based upon acting through the MTM portal initially, right? So this on the way. We are waiting to still improvement needed in the MTM portal. And screening of complications to be need. Always our DPH discussing about every Monday and Friday. We are discussing to start for the complications. Screening of complication is must. We are planning from coming weeks. So yearly detection and management is the base. We are already 20-30% we are done. So, through the community-based survey, right, and motivating to further treatments. Then integrating private sectors is a challenge till the time the credential for starting gap from the credential sharing from the interdepartment to the private. Now interdepartment is short outed, but private is the challenge. Till yesterday we are not able to provide the credential to the important private sectors. Is a very, very challenge, right? Then strengthening the mental health care service is a base because of behavior based upon our mental health. So mental health program in primary level is very, very needed. Only at a block level, even though block level, we are not able to maintain the line list and all things, and the distribution of drug system is to be strengthened, right? We should this strengthen of mental health care till HSC level, right? In future through the MTM we are planning. Then the COPD is a data is not available even though in Tamil Nadu. COPD is a very, very challengeable one, right? Respiratory system and database in emergency data and is a very gap in Tamil Nadu. Primary, secondary and tertiary care level is now we are handling through the online mode. Now from we are cutting from the offline mode to online mode, slowly we are getting integrated well. But our initiative is so many initiative in Tamil Nadu. So community based MTM, you know, MTM is a model in Tamil Nadu throughout all states. We are collecting more than 1 crores line listing in the MTM portal. Based upon the line list, we are acting. So community based is the same, but our challenge is the HR. HR is the main challenge. WHV is one WHV is screening 5,000 population, some places 20,000 population, some, but ASA based screening may be need. So because of very difficult to one person is visited and covering all things in particular time. Organized community based cancer, workplace intervention already we are planned. We are shortly we are planning to implementing and integrating shortly throughout Tamil Nadu because of it will help to gap the missed out screening persons. And emergency cardiac loading doses is innovative things. Always our minister is very interested in things, but one person saved from this initiative is our achievement, right? So pain and palliative care system, even though no manpower, no sanctioning, no policy, no, even though diverting people, the staff nurse from the extra duties, staff nurse also so many gaps in our, we will sort it out. Even though we are achieved, we will done so many hearts, right? 8-kilometer walk is an initiative by our CM and DPH sir.
We are always, always only CM, DPH, some persons are walking 8 kilometers daily based upon their experience. We are also all public health personnel, we are most chance for at least monthly once or 15 days once. We are walking 8 kilometers. It's a very good thing, and SPVCC strategies, RC madam is clearly point out that we are piloted, we are doing the Kanjipuram, right? So, thank you for time. Thank you for sir. time You for got these things. So much to Yes. the point, and Thank crisp. you. Thank you so much. And finally, over to Dr. Gerald Selvam. Sir, would you like to share, because you have been associated with the NCD program for the longest time. So I think leaving aside what has been done, so if you can do a reflection on the way forward as to where we should be going. Yes. So, Over to you. good afternoon, everybody. At the outset, I thank our Director of Public Health and the entire team for organizing this very well. I'm standing between lunch and all of you, but still I'm sorry about the situation. Yet I got only 3 slides, and I'll try to convey things which comes out of the overall observations of NCD program over a decade. Actually, it's a decade, I can tell you, the experience we have had in Tamil Nadu with the NCD. Next slide. So I think I can even stand because yeah, it's okay. Okay. Now we have a challenge. By 2030, we should achieve our sustainable development goal. It is time for all of us to take the first question. Where are we now? What should we be doing? What is our thinking on this? Second, what do other countries in the world do? When they look at the SDG goals, where do they stand? Is there any lesson we should learn for ourselves, for India and for our own state? What does the analysis tell us? What are the common lessons every country is learning out of it? These are the questions which came to my mind when I prepared this slide. First is, across the countries in the world, common NCDs continue to be a real problem. So your ischemic heart disease still remains a very important reason for premature death in more than half of the countries in the world. And it also has its own share for women and men. So we should also look at this data for our country and for our state. What is this ischemic heart disease? What we are doing, STEMI and all that, what we are not doing, what we should do better. Second is stroke and other cardiovascular diseases and some cancers are a problem all the countries. So we should prioritize for us which are the cancers we should take up. We have taken up certain cancers. Is there any cancer left out? That's the question we have to think about. What does the pathway analysis? This is what now the SDG teams across the world tell us. You should look at your own pathway. What is your own system? Where the pathway goes well, where the pathway doesn't go well. Then the last is, no country could actually reach the target. It is not a very good, it's not a happy note, but I'm saying we all have the year and the targets, but none of the countries in the world are really able to reach it. So we have a lesson to learn from that too. Next slide. What is that we should focus? Achieving the target requires improvement in decline in top priority causes. I think Tamil Nadu that way has started on a right note from the beginning itself, that we should prioritize the disease burden, take up the important diseases and should target it. And we have done it. So that is what the lesson is. Tobacco, alcohol, Ms. Arushi also told very nicely, it will remain for entire world as the biggest challenge for NCDs, and we have to focus on the interventions. Our health system interventions, hypertension, diabetes, we know. Let us see in the next point what we should do further. Primary and secondary cardiovascular disease prevention in the high-risk individuals. COPD, Dr. Krishnaraj mentioned, COPD is also an important NCD program, but it is not given the weightage, it is not given the due importance and respect right now in the national level, in the state level. Everybody recognizes it is a problem, but there are a lot of issues, lot of out-of-pocket expenditure incurred by people who suffer from the chronic lung diseases. Then, acute cardiovascular diseases, the catastrophes
diabetes complication, diabetes food, asthma and chronic obstructive I already mentioned, and effective cancer screening and treatment. Here I would like to tell you, நம்ம வந்து cervical cancer screening பண்ணுறோம், breast cancer screening பண்ணுறோம், பழகி போச்சு, ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறோம். இதுதான் எல்லா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் மைண்ட்லேயும் இருக்கும். The important lesson we have to learn is the quality of screening, the quality, the output you really get. That we will forget over a period of time when we keep doing a routine screening for a thing. So you need a different combination of approaches to achieve your SDG. Next slide. So I have put in this one slide all the points which is very important for all of us. Now, I look into the gaps and challenges for Tamil Nadu. Prevention. We should truly move towards multi-sector. Now, if you want to have NCD control, it should be multi-sector. Certain sectors we have involved, like your Women Development Corporation we involved, school health we involved, but then we have to go a long way. So multi-sector approach, Tamil Nadu should really work out in a true sense. Next is Food Safety Department works under the Directorate of Public Health, but the Food Safety Department, what they find, the harmful practices, the unhealthy practices, how we translate that for the people's benefit. Both, it could be a packaged food or it could be a food available in the canteens and the hotels. So that is another area. HPV vaccination, people have been people have been crying from the rooftop, and HPV vaccination still not seeing the girls getting vaccinated in our own state. But the talk is going on for nearly 5 to 7 years, if I'm not mistaken. So these are the priority areas. And do we really fully protect our health workers with hepatitis B vaccination? These are all low-hanging fruits I'm talking about. HPV vaccination is a low-hanging fruit. Hepatitis B vaccination. So these are the things, and the vulnerable groups. The vulnerable groups and the workplace setting, people in the workplace setting, occupational health. These are our priority areas in both for prevention and for intervention. Now, disease prioritization. The challenges and system requirements which are to be met out in achieving and monitoring disease control. Hypertension screening, diabetes screening, now every officer, every medical officer, every public health administrator should only aim for என்னுடைய populationல what is the disease control I'm achieving, hypertension, diabetes. Am I preventing complications? Do I sense the complication well in time? If I sense the complication, what is the mechanism I follow in my health system to capture that complication and prevent deaths? These are the things, lessons, the ringing tone is very important for us in Tamil Nadu. So food clinic, Tanjore model, I went and saw last month. Beautiful model. Food clinic itself is a science by itself. Food clinic establishment itself is a great establishment for the benefit of people. We have to focus a lot on food clinic, vascular complications, and what is the healthcare financing? We have a corporate type of healthcare financing, CMCHS, whatever model we have. Is it still the same we need? Is there a change, revision we need? Or really people still spending more and more hoops, out-of-pocket expenditure? What is that healthcare financing helping out? And with a huge health budget Tamil Nadu is spending, with certain portion only for the insurance spent, are we making a real good benefit out of it? Can we revisit it and see? These are the questions for entire all of us, the entire forum to think more and more. And catastrophes I already mentioned. So I said COPD, long-term care plan, chronic lung diseases, cancer screening management, upscaling community-based screening, which we are doing in the 4 districts now. Colorectal cancer is going to come up as a big problem, so we should prioritize that. Now the last one I'm saying, everybody now recognizes, they say, yes, I agree climate change. If you tell somebody One Health, they say, yes, I understand, I appreciate it. But it is recognized, but it is not owned at all. And we know the disasters happening. We know the consequences of disasters happening around us. You know, every year, knocks at our door telling us the implications. But the point is, we have to own this climate change in One Health for the benefit of everybody. So all these things, prevention, disease management, and all these things, everything, we should look at the gaps for Tamil Nadu and then try to see all the things which are not fitting in properly. We must work together to achieve better gains out of it. Thank you. Thank you, sir. That was really, really crisp
and summarizing everything. I just wanted to have a quick question and any panelist can respond. I think we briefly talked about private sector. I think Krishna Raj sir mentioned we really need to think about private sector participation. I think that is something elephant in the room situation. Especially we know that from our last steps survey, more than 50% people are going to private sector. We cannot achieve any of our goals if we don't target them. So any thoughts on, could there be a model like under insurance where you have a fixed compensation? You would like to pilot any such models, because such models have been tried in other countries, where you have a package that, you know, for whole year's care, private doctor, if they enroll a patient with diabetes or hypertension, they are given certain compensation which could include giving a drug box or some consultation, 1 or 2 consultations in a year. So any thoughts on that from any panelist? Because I think Tamil Nadu now should go beyond, like you already have done a lot in the primary health care. There's a lot has been done, but there are people who are not coming to us despite all those efforts. I would like to answer this on one point. See, like Tamil Nadu has got a very robust public health system and also health system. Yeah. So it is overwhelming. It is so overwhelming. We have such a strong presence. Naturally, when something is very powerfully present, we don't deal much with the other sector, the private. Yeah, but So that's one. You take the contrast with UP and other North Indian states where they're going after the private because they don't have the presence of the public health system strong there. There they are engaging actively there, the private sector. So there's a contrast within the country between our own Tamil Nadu versus the other in handling the private. But I do agree with you. We tell about private engagement, but we have not actively engaged them in many areas. It is an area which will also help for Tamil Nadu to do better, because everyone needs their space. We can't say I don't need you, or you can't say you don't need me. So we need space. Each of us needs space. But because we are overwhelmingly present with a good system, I think we don't give much thought to it. Is my personal opinion. I may be right or wrong. Any other panelists have a view on this? Because you have to remember 50% of Tamil Nadu is urbanized and relatively less utilization of primary care. Pardon? Yeah, I think sir will tell us. Any other panelists want to comment? I can come in Arushi? for a minute. Yes, thank you. I agree with you completely, and I think Tamil Nadu is a state that can experiment engaging the private sector in a creative, innovative manner that hasn't happened in other parts of the country, but has happened in other middle income countries. Whether these are changing the provider payment mechanisms, especially for outpatient visits, because you do see a lot of non-communicable disease related outpatient visits, which are currently not a part of the CMC-HIS or other health insurance systems, because they only target inpatient care. So I think there are models out there that one can learn from, which have happened in other countries. I think the second thing, and I know that it's a part of our discussions on the SBCC strategy, is to look at workplace interventions as well. And here, I think the easier one is the formal sector, but the more challenging one is the informal sector workplace engagements. But again, I think these are strategies that can be tried out in pilot forms to learn from before we think of how they can be financed and scaled up further. Thank you. So we can take 1 or 2 questions from audience. I know we are close to lunch, but 1 or 2 questions we can take. I think I want to first of all thank all the panelists. They have been extremely disciplined with the 3 slides. I was constantly nudging them on the WhatsApp, and I really thank them for being very disciplined. So we can take 1 or 2 questions. Any questions from the audience? Just one question, ma'am. You are the only one asking question. It will be nice if others also ask. No, you can ask, but also let others ask. Fine. Yeah. Okay. Fine. Please go The ahead. place of mental health in NCD and the work pressure that we have got in our own environment is not being addressed. I think DPH sir can answer that. It's yet to be discussed and addressed. Yes. I request some insight. Anybody want to respond? I would prefer outside department people can respond to this. Yes, sir. Friday review meeting included. Because the Especially department answer may be biased, right? Actually, what is said is very true.
we don't practice what we preach because we get an immunity. We work in the health system and we are doctors. We know about everything. So our own stress is nothing much to mind. It's an inherent attitude we develop, but that is not an excuse. Yeah, but I think I want to respond to you. You asked a very important question. I think we are not putting wellness as part of our workplace strategy itself. Like there should be a wellness no matter where you work. And if we don't learn to do it for our own organizations, we'll not be able to teach it. So I request DPH sir, as an outsider, that he should start a wellness strategy for the staff, which should include maybe a lot of focus on physical activity. We have created one gym. It was used only for a week. The still room is a waste. We have created a shuttle court. Except 4 of us, no one is coming there. So I think districts can do that. Maybe easier to do it at district level, in Including fact. Gerard, who is talking. So just giving my own experience on that. So, you know, I use this fitness band, and my team at NIE, I told everyone that most of them, 10 to 15 years younger than me, had less step count than me. So we sort of decided that everyone will use a fitness band, and then we share with each other in our review meetings, not just the, you know, the technical part, but also what's your step count. And now people have started competing, so maybe you should do that. So I think there are small things we can do to really help out. But I want to also talk about, you know, you said mental health, and I have learned over time that it's really important that we provide what we call as a psychologically safe spaces where people can share their problems and discuss and try to find solutions. Can we take one more question? It was a nice panel discussion that we were able to hear. Thank you all the panelists and the director for providing us the opportunity. And to take on a point which was last discussed, I just wanted to say this conference itself is acting as a stress reliever and mental stress buster. Excellent. Give a big hand to DPH. And also increased our physical activity levels over the past 2 days. If you could see the energy levels in the hall yesterday evening. Thank you. Great. Very good. Thank you, sir, for giving us this opportunity and the entire team. Fantastic. I just wanted to add, because Dr. Ranjan Jha was discussed about salt intake. I think there's a point where we could learn something from our tobacco control. Right. In the sense, initially it was very difficult to control the advertisements on tobacco. I know how the industry resisted it. When I was in schools, I could see ITC advertisements during cricket matches, but nowadays it is not there. But it is being replaced by our star Dhoni and Amitabh Bachchan asking us to consume a packet of Lay's packets, 1 kg Lay's packet, 30 rupees. And it's being offered during this festival time. I think we should start thinking about primordial prevention among our youngsters by cutting their exposure to these advertisements, at least in prime times. Or at least in this, I think somewhere we should start this discussion and we should take it forward. We'll be able to do it from the success of the tobacco control. Thank you. So banning the advertising to children of, the food, unhealthy food, in fact, is one of the indicator if you go to the WHO framework. So I don't know if it is feasible to do that at least in local language channels, because of course for the English and Hindi it may require national level. Thanks, Pradap. Madam, please, based upon the Pradap recommendation, this panel may be recommend to DPH 6 months only we should maybe conduct the But the organizing committee may need a wellness program after this. Okay, so any one more question last? Okay, sure. Okay, thank you. Actually, it's not the question. It's a kind of feedback and thanks and request. Thanks for the session especially. I'm a social worker on Rehabilitation Trust, and especially a mother of 1.5 years old kid. So, as sir mentioned the sodium intake, and we are also talking about this sugar intake. I did my checkups, ANC checkups, and my delivery was fully in government. I used PHC to take my checkups, and I delivered my baby in Madurai Rajaji hospital. So after that only I have learned so many things regarding this sodium intake, and that is through Instagrams, and there are so many lactation professionals who are making it as a trade to the public.
So I want to have this this task in a SBCC strategy to educate the people. And I also did my internship in PHC also, 1 month PHC as a medical social worker in Kalikudi block in Madurai. So I seen that this health education is lagging in us. So I strongly believe that DPH can do that. I'm seeing this as a rich and poor struggle. Those who are going for medical private hospitals can get these educations, and those who are knowing these Instagrams and they are getting this education. But otherwise, the people at the root area are missing it. So I was so worried of this for a long day, and this session is a thought-provoking. And thank you so much for the session. I strongly believe that DPH can do this health education. Thank you, sir. Please include it in ANC checkups, please. Thank you. I think Madam, this is a recommendation, and we'll end with that. Yeah. One Yes, sir. Thank you, Just madam. want We to are say- planning. We are planning chromosomal based IPC. Don't worry. Yes, sir. I think, Actually, the stress is yes. not due to work, it is due to burden. Because VHN is considered as a bullock. Yes, yes. And everybody puts work on the VHN or the medical officer. And any program, you say VHN can do this. VHN medical officer can do this. PHC can do this. There should be a global policy or at least a national policy that in government there should not be any downsizing of HR. Absolutely. It is agreed. not Yes. like Apollo. And people say, yeah, why you are not keeping a hospital like Apollo? Apollo, there are humpty number of people doing the cleaning work. But here, for giving one ratio. hospital worker, there is a policy coming in the name of finance that says, they say that we have to downsize. We don't have finance. But I people agree with like you should recommend, particularly people like Arshi, can say that you create a new workforce. Yeah. Add at least, because even in newborn wards, for children who are newborn and they are in the NICU or SNCU, one nurse is looking after 50 children. How is it possible? And we are trying to compare with the private hospitals, corporate hospitals. And the other side, they say don't have to recruit. So this is a Mismatch. paradox, Mismatch, which yes. is going on Yes. throughout for the past 5 years. Thank you, sir. And the first and the foremost person who is affected is the VHM. Absolutely. Thank you, sir. So we will close the panel with this, and thank you very much all panelists for this great sharing your thoughts and being. Yes, ma'am, want to make a last remark? Yes. It's for the DPH, sir. Sir, regarding vaccination, now the Indian-based vaccination has come into use, in production and use. All these days, all others were all foreign. So now we have got our own vaccine. I think we should start. And Yeah, it is not yet in the market. It should come, yes. And second is coming to the screening, sir. It should be more organized. It's now, as of now, opportunistic, HPV testing, organized. Yeah. Coming to the treatment part, only Tamil Nadu has got thermal ablation in all the PHCs. Excellent. And I think we have to do an effective use of it. So we need to be closely monitoring them. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. you, sir. Thank you all. Thanks a lot. That was a delightful discussion. Now I cordially invite Dr. P. Vadivelan, Directorate of Public Health and Preventive Medicine, Officer on Special Duty, to felicitate the Chair, Dr. Prabdeep Kaur, for graciously moderating the panel discussion. I request Sir to honor our panelist, Professor Dr. Ramani Rajendran. I request our OSD Sir to present the memento to Dr. Ranjan Kumar John.
Now, sir will honor Dr. Arshi Bhatt. I request sir to felicitate Dr. G. Gerald Maria Selvam. I request our OSD sir to felicitate Dr. K. Krishnaraj sir. We will break for the lunch and kindly we request you to assemble in the hall by 2:45 p.m. We will continue with the session from Dr. Ganesh Kumar, Dr. Suresh Munasamy, Dr. Ranjan Joshi and Dr. Anand Kumar Paulraj post lunch. Thank you.
I think the speakers are ready and we will be starting the afternoon session. The first speaker, the introduction about the first speaker. We welcome you all for the post-lunch session. A cheerful welcome to Dr. P. Ganesh Kumar, Scientist E, ICMR National Institute of Epidemiology, Government of India, to present on the topic Digital Health for Effective Implementation of Public Health Programs. With over 14 years of experience in public health research, training, and implementation, he heads the Division of Non-Communicable Disease. He has been an instrumental figure with a 60+ research publication in peer-reviewed journals and has led 20+ funded projects focusing on non-communicable disease surveillance and health and digital health. Recognized as an emerging leader by the World Heart Organization, he serves as a principal investigator for the Indian Hypertensive Control Initiative. We welcome you, sir. Okay, thanks for the introduction. Thank you, Directorate of Public Health, for arranging this particular conference. It seems my slide templates have got really changed. I don't know whether it's same, it works or not. This particular topic, which is creating a lot of noise in this our recent past 5-7 years in our Tamil Nadu public health system. As usual, Tamil Nadu public health system being a pioneer in terms of introducing lot of innovations, be it is in NCD care, be it is introducing some of the earliest community-based screening for cancers, hypertension and diabetes. Tamil Nadu also has a tremendous experience of trying out lot of digital health solutions at different facilities and as well as in the field. But apparently, what actually we need to really look into that is that whether those solutions have been used. Our primordial duty is that in delivery of public health program service delivery, whether those health solutions have been useful for that or not. So in that particular line, I am going to discuss with you all, with your day-to-day experience of using multiple digital health tools at different occasions. Be it is an immunization program, be it is an NCD program, or it is an maternal child health program. There are multiple digital health solutions that you have tried upon. Many of you could even list out very clearly. We did one exercise along with one of your officer. You may be get surprised that Tamil Nadu government has tried nearly some 40+ digital health interventions for various different programs in the field. Despite there were multiple starting points, interruptions, somewhere getting continued, and everything is there. But what I am trying to bring here and discuss here is that I wanted to touch upon some of the basic fundamentals on whether these digital health solutions are really helpful to support us to take decisions in service program delivery, public health program delivery or not. There are two different important providers. One is the medical officer or the staff nurse or the VHN who is at the ground level, directly providing the health care at the facility at the primary care level. The second is the program manager who is taking larger decisions in allocating resources to some of the health facilities, reallocation and reappropriation of that. For both of them, they are using the digital health solution, different parts of it. I can name few, whether there is an MTM linelist.com, your PickMe, or for say like the recently introduced, when there were COVID, we used CoWIN, or we could say like in our IDSP, we use IHIP. There are multiple different platforms for various different purposes. Some are vertical into that.
So let me just walk through that and with the basic fundamental, what we usually think digital health. There is a digital health and interoperability work group formed in 2019. This is a newer terminology, but it is brought down from the older terminology called telehealth, e-health. Then we have something called like an m-health, but everything now is brought under this called digital health. If you see that digital health is a long definition, but I wanted you to focus on certain things, which is this. I don't know why this is gone. Fine. It's a systematic approach on two things, IT, data, mainly for what? Informed decision making. Why informed decision making? To strengthen the resilience, which means to strengthen the resilience of the health system to handle diseases, and also for the intended wisdom is to improve the health and wellness. When I just put it across and highlight these specific parts of the definition, then you may now think that what actually is going back and is that box is pertaining to the data. Data should be linked to the decision making. Let's do some practically. You are collecting the patient data from the field who are all suspected hypertension. Imagine that. And why we are collecting this data? This question we need to ask. I'm putting the data about, okay, these are all suspected hypertension. These are all suspected diabetes. But the intended decision making is that whether these people have reached to the next health center or not. What the major basic digital health principle is saying is that if you are that information you are not getting, then there is no purpose of it. What happens in the back end is data being generated into meaningful form of information, and that is converted into decision. This is the linkage which happens in the back end. But furthermore, the decision has to do some action. There are multiple dynamics in all these steps. That's why the real digital principle is trying to bring focus on all these individual steps, not doing any kind of shortcuts. Before you decide what data to be collected, you need to think what action to be taken. If you are not clear with that, then whatever we are collecting the data will not be useful. That's all the bottom line what the digital health is trying to say. You very well, every one of you know that these are the 6 pillars of the health system. This is the basic WHO framework. If you want to run a health program, all these 6 pillars are essential. If you see that one of the important pillar and a determinant of health is information system. The information system actually helps all other pillars to improve your service delivery. The information system helps you in order to estimate your medical products, vaccines, drugs. Your information has to help to manage your funds. Your information has to manage your health workforce, and your information system has to help the leadership in order to take decisions critically. This may be simply seen as the kind of 6 pillars, but fundamentally, more amount of, then you see that if that pillar is going to strengthen the rest of the 5 pillars, then how robust and how practical that pillar has to work out. You may simplify with these following steps, 4 key functions: data generation, compilation, analysis, and then communication and use of the data. But please don't oversimplify what is mentioned there. There are 3 important areas where we are having a huge difficulty. Definitely, I won't agree if someone says that we have a difficulty in generating the data. We are generating a lot of data. The major difficulty starts from that is converting the data into a meaningful form of information. The second major important difficulty here is that information has to be communicated to those who are going to take action. If you think that the information has to be communicated to the health secretary or the directorate, you are completely wrong. The person who is deciding the fate of your public health program is the ground level person. Are you communicating that particular information to the ground level people in order to take their decisions? For example, you are trying to tell that a VHN, you can see that your coverage of vaccination has gone down. There are a lot of outbreaks of measles has come up. These are all the pockets inside your place, inside your service area which have been affected. That is the level of communication.
The third important problem is that use of that data. This is another thing. Data use is the biggest thing, which means what? Even though I provided information, I don't want to use it. As I said, there are 40 plus digital health applications in Tamil Nadu. Everyone will be having every dashboard. How many of us actually taking decisions using the dashboard? Simple. We need to ask critically that. If that is not there, the whole generation of the data information is not going to be useful at all. It is going to be again a painful exercise. I'll just give one example about hypertension. Assume that a state with an adult population of 5 crore, okay? And assume that 25% is the prevalence, very nominal prevalence as a nation's average. So there will be 1.2 crore hypertension patients will be there in a state of 5 crore adults. Assume that 50% have been identified and they are aware that they are having hypertension. So 60 lakh hypertension patients. Please understand, this includes both government and private. Assume that 50% are only under care in public sector, which comes around 30 lakh patients. Assume that the patient is sitting at least 6 times a year, either to the health facility or encounter with an healthcare worker in the ground. 6 times in a year. And assume that you are going to collect only 3 information, not much of data, 3 data points. Their date of visit and their blood pressure value and the medication what you have provided. These are the only 3 information. You would have seen all your MTM notebooks. This is the only information that we are reading. Date, drugs given, BP reading. True or not? This is what we are writing in the notebook. Take a vaccination, this is also will be writing. What is the date of vaccination? What I am trying to say here is that you will be having 6 crore data points per year, even with this nominal numbers with only 3 data points. Now, most important difficulty here is that this is a chronic disease. It goes on over a period of time, which means throughout the lifetime. So in 10 years, it will generate 60 crore data points. In 20 years, it will generate 120 crore data points. Now, how are you going to manage this data? Of course, everyone will disagree. It is not going to be pen and paper. Definitely, all this data is going to be useful for you to really tell that I invested this much amount of crores for hypertension control program. How much actually I have taken out? Then definitely you need all this data. You cannot say that this data is a waste data or dumb data. I am going to only record it in a pen and paper. No, definitely not. So you need a digital system. This is the bottom line. But fundamentally, that's not a simple one-line answer. What kind of digital system could provide you in order to take such certain decision? I'm just moving ahead. If you see that a basic information required for a hypertension control program, when you are investing huge number of money, when you are sending huge workforce in the ground, and even as a program manager spending lot of time, your personal time, your professional time, with all this burden and burnout, then we need to take whether this data being generated is used as an information or not. When you just see that, I'm just putting across how the program works. The basic information which you require to run an hypertension program at the input level is drug stock, blood pressure machines, HR. These are just the 3 basic data for input. Whereas in terms of process, you will try to, at least the basic information is required. Okay, I spent some 50 crores in a particular state, and in the 50 crores, I have deployed some 1,000 workforce in the field, and I have also took pain into bring a treatment protocol. Now, definitely one important answer, we want to improve quality. We are a well-developed state. We need to focus on quality. How much have been treated as per the protocol, a basic quality parameter for a hypertension control program. That information we need to generate for a state like Tamil Nadu. And that, second, there may be some people who requires a referral, and that also we need to know how many I have referred, how many have reached out. At the end of the day, you are reducing cardiovascular disease deaths. That's your intention of your hypertension control program.
The third level of minimal information is that is output, which means this much number of patients I have registered. Dr. Krishnaraj sir has told that nearly 1 crore beneficiaries that we have been treating. Assume that there are some 40-50 lakh hypertension patients. Of those 40-50 lakh hypertension patients to which we have provided the drugs, how many of them have come for regular follow-up? Do we have that information? Simple question we need to ask. And the further, if you do have all these things and do a quality, I totally agree, public health service delivery is a different ball game. It is cannot succeed the idealistic level. Challenges, dynamics plays a role, but this we need to have an expectation and benchmark of it in order to get this one important information. Whatever you do for hypertension, you give drugs, you teach yoga, you do health work, whatever you do that, fundamentally you need to achieve one particular indicator, which is the control. Do we have that information? Please remember, this is a dynamic indicator. This will change once in 3 months because it's a cohort. We need to continuously monitor. Whenever there is a continuous monitoring, there is a huge amount of discipline, rigor in information system is required. That's why surveillance is very difficult to implement, because it's a continuous monitoring of disease. Hypertension, diabetes is not at all away from that. Please understand, when population increases, burden is there, your more number of beneficiaries is there, you are going to handle many people. We can simply do away with that, this is what we could do. But at the end of the day, we have to answer, I spent 100 crores, what I have achieved it, fundamentally. We cannot simply play with the numerator number, this much number of patients I have enrolled. No. Again saying, we are not that particular level of, I enrolled this much number of patients. What happened to them? Did we really save their lives and treatment outcomes? Okay. Currently, there are multiple softwares, apps, everything. But at the end of the day, if you go to a health facility or a health worker, they're super dependable where they are having a good control. Please understand. They are having a capacity to handle it, which is nothing but pen and paper registers. And registers have been being maintained. It is irrespective of whatever the state, registers is their really life-saving. And they depend on that. And when you know the previous problem, when you depend on register over a period of time, you cannot generate the sufficient information. Now, this is what the bottom line for a single thing which I am trying to say. Then you sum up in terms of diabetes, in terms of cervical cancer or whatever it is. So what actually a good information system do, which is related to a program implementation? 4 things. I need to have a better indicators for planning. I need to be informed by the information system on these indicators for planning. I need to have a better day-to-day decision making. When the program is being implemented, it will go here and there. I need to be informed by the better control and oversight whether my health system is actually delivering what it is intended to do that, despite whatever the noise, whether it is minimal level. And finally, reduced administrative burden. I give simple example. Every one of you have been using GPay or any other, most of you must be using it. Most of you having a banking software. And this, you have all these things. If you go and check that, you have this. And why we are started adopting it? Because I have a control over it. I have a better oversight. I know where to stop. I know where to control that. We need to learn from our previous other examples for that. Forget about digital. I will tell one best information system which is used in any healthcare system. The best program which is being implemented by any health system, immunization. In immunization, which is the information system? Immunization card. That is the best information system. A card with an ANM, a card with the mother. Even though the beneficiary is going out, the card carried will tell that whether the patient is given that particular vaccination. But fundamentally, over a period of time, when your numbers swell up, when the migration happens here and there, that card won't work. And we need to come up with some other information system. That's all the most important game we need to understand. Now think about hypertension and diabetes. You have nearly some 1.6 crore hypertension patients in Tamil Nadu, which is estimated.
I'll give one simple why they are want to better indicators for planning. One example, I want to know that which facility has more dropout of patients. This is one program manager want to know. Or as a medical officer sitting in a primary health center, I have XX number of hypertension patients. Of them, how many are not coming under care for more than 3 months? If I don't have that basic information, then you are losing a planning view. That information is important for your planning. Then you can't plan well. We need to accept it. And which facility block has poor control? You need to know that as a district level program manager. How you have to evaluate whether the information is providing that this particular decision to take is that like, are we generating these indicators? Critically ask ourselves whether this information is used by the program manager. Data use. It's not data generation, information and communication. It's data use. I should see the dashboard. IHIP has a dashboard to tell about the reporting status of the reporting units. This is everywhere. But are we seeing the dashboard? There are multiple reasons. There is no mandate. There are multiple reasons. We don't want to see the dashboard seems ugly, or I don't like the platform. There are multiple reasons. Or that information is not useful to me. But we need to critically look into this before we talk about I need a good information system. Second, better day-to-day decision making. Example is which facility reported stock out of drugs. This is a commonest problem across any health system. Suddenly you will have huge number of beneficiaries. Based on previous year consumption method, definitely you cannot estimate the drugs. The same goes for vaccines also. Like we have a calculator for vaccines in terms of adding that particular part. But how we evaluate the success? Similarly, are we generating these indicators? Whether these indicators information is for the program manager, over a period of time, are we improving the outcome? There is a literature which strongly supports nearly 90% of the health IT fails. This is not India, across globe. Health is the last sector which can adopt technology. And in health, most of the time it fails. We have our own experience to tell that. It may not survive even more than 2 or 3 years sometimes. What are the reasons? Literature supports these points. These are all jolted down very well in this document. Planning and Information System Project, a toolkit for public health managers, jointly released by WHO, PATH and USAID. Very simple document, 30-page document, clearly given steps. They highlighted based on the literature, these are all the major problems. Number one, we want to go by shortcuts. I totally aware that the decision of the information system is not taken usually in ideal manner. It's all taken with a different dynamics. Okay. When we go with the dynamics with the shortcuts, definitely you will not have enough time on system analysis and design. Definitely. So it will not sustain. It will fail. It will be poorly adopted. They won't like it. I'll give a very simple example. Skype Messenger was there before WhatsApp, Facebook came to existence. Skype has all the features whatever you have in WhatsApp in the some 7-8 years before itself. Skype had a texting, Skype had video calling, Skype have even groups. But why Skype failed? You forget about all our information system. Think about how huge amount of investment has happened. Skype was very successful over a period of time. Facebook Messenger came. It had all other features which Skype could not have. Document sharing, many things and all. It also failed. But why WhatsApp succeeded? We need to think. WhatsApp started very simple, small steps. Well designed, well thought, no shortcut. That's why it is surviving now. Even though if they want to close the WhatsApp, huge movement to say that please don't close the WhatsApp. It's all design thinking behind, taking time, no shortcuts. And second, we need to consider the end user. Who is the end user for any of your portal? Maybe the field level healthcare worker, the staff nurse or the medical officer. Are they being involved in designing the information system? Majority of time, definitely no. They were not at all involved. It's all top-down approach.
morning, Dr. Shantaraman told, Dr. Sundaraman said very well, na doctor, ni doctor. That's a kind of an attitude approach. Top down. I decide, you use. That won't work. You know very well that's why we are failing. Third, unsuitable technology for the scale and usage. You cannot assure a very good internet everywhere. I can definitely say even in Chennai there are multiple dark spots. Even you cannot get G or E, which is the 1G, 2G. Forget about 5G. When you have that, when you develop an information system which is at the field level usage and that has to depend on internet means, then that is not going to work out. Which means that, okay, right, fine. Whoever has internet, let them usage. That is a kind of attitude we are pushing it. Unsuitable technology. Second, it may be mobile, it may be a web-based platform. Now recently there is a major problem that I am observing in the public health, digital health, IT is that they design a portal and push it for mobile usage. Which means they don't understand the healthcare worker is going to use a laptop or a computer or a mobile phone. So that is not understanding the ground level technology usage. Poorly planned budget or rigid budget. There is a method in digital health or IT which is called waterfall method. What is waterfall method means? I decide the requirement, everything at the beginning itself, and I just close it. This is what you are going to develop to the vendor. Please understand that in IT, it is software as a service. It is an iterative process. You take WhatsApp, you take GPay, you take Instagram. Do you believe Instagram have 10,000 employees and there are 2,000 behavioral scientists? That much number of people are behind that simple Instagram. Even WhatsApp has a huge number of people. Continuously we have to work on that. If you have a waterfall method, it won't work. Sprint method, you need to do that. And pilot systems are not evaluated honestly. We need to be very clear. We develop a pilot, agreed, but evaluate it in the field, take honest opinions and then scale it up. What we do is, I completed pilot and the next day I am going to scale it up. Who is going to suffer? The poor healthcare worker who is at the ground. And second, you have huge dump of data and we don't know what to do with that. And we will criticize the quality of it. We themselves criticize. Oh, that data may not be right. So this is why many digital health system fails. So basically the purpose lost and the poorly used system, context lost and will not sustain and will not scale. This is the fundamental thing that we need to understand. Finally, I just want to tell that, this is my last slide. There are, this particular document which I have shown, they jolted 8 simple steps for developing a good digital information system. I just walked through it randomly. Defining outcome means very simple. You need to know what your information system should generate for action. Very simple. You want to know control rate, you want to know dropouts, you want to know vaccine wastage, you want to know where is the clustering of cases, define that outcome prior. Don't put a table that I need these 10 data points, then I will decide what outcome. It is a wrong approach. First, decide your outcome first. Second, you need to have a good team. The good team means what? Of course, now currently post-COVID, everyone is an epidemiologist, everyone is a public health person, and everyone is a digital health expert also. Because it has democratized that view that I can comment anything. So that is not the team. The team is multidisciplinary. We need to respect. We need to have a digital person. We need to have infrastructure person. Doesn't mean that I have used a digital health system for 20 years. If I used WhatsApp for 20 years, can I say I am the expert of WhatsApp? Definitely not. But that attitude we need to. We need to have a good team which consists of all these people. Define what this system needs to do. Basically, you need to keep your data points very, very, very simple and lowest for taking actions. Having 20 variables is not going to be useful at all. Find the right solution. There may be open source, there may be vendor based, there are multiple things. I don't want to detail here, but that particular document details how you have to take the right solution for that, which means choosing the right product, right technology. Select the right vendor. This is another biggest thing. This document clearly explains how you need to be careful in selecting the vendor, otherwise you will be in soup
Administratively, technically, politically, lot of things will be there. At one point of time that we will be seen as a jokers. We public health professionals actually having the intention to improve the health and wellness of the people. But when you are doing in this game without knowing you will be seen as a joker, things will be going around it. We need to put our foot very, very strong. Make sure only when you do this, then only I will adopt a digital health information system, which is not happening per se. Sixth is estimate implementation and operational cost very practically. You need to think about not only pilot, think about the increase in number of patients, your scale, increase in number of users. Then you need to think about your infrastructure, server, mobile phones, data, all these things we need to have. And create an implementation plan and finally understand and manage the risk. This is the last thing which we usually definitely never think. We have an attitude of optimistic behavior. We can do everything well. Please don't have it. We need to be acceptable for vulnerability. We will definitely fail. Only when we have that attitude, then only we'll think about the risk, then only we'll succeed minimal level and over a period of time to achieve the expected level. When you have an attitude that I can deliver anything, we will be in definitely a big soup. We should not be part of a humongous decadal failure. We need to be very careful in that. I'm telling about that. So what actually the digital health 6 principle says is that small is big. Knowing is not enough. I know WhatsApp. That doesn't mean that I know every technology of WhatsApp. It's called Dunning-Kruger syndrome. Third is intentions are not actions. I have a good intention, but that does not reflect in terms of action. It has all other things to do that. Truth is always buried. We need to dig truth. Devil is in details. Put the truth on the table honestly, brutally, accept it on the table. Context comes first, not the technology. Attention is elsewhere. So this is what we need to clearly in mind. I didn't want to tell about the technology part of it, capacity part of it. India is an IT hub. We have a great capacity. It doesn't mean that we developed WhatsApp. All those WhatsApp, Twitter, or the Facebook developed people, maybe Indians may be sitting there. Which means collectively there is an organizational capacity which we are lagging. We cannot be able to bring them together. Today I was talking briefly with Dr. Sunil Nandaraj. He clearly mentioned that the healthcare system is more individualistic in Indian healthcare system. It is not group behavior. We as an Indians have a problem of bringing and working on a team. Actually, we need to work on us. When I say we, it includes every other professional who is working for health and wellness of the people. I want to be very, very honest. It's not blame game. It is accepting the truth what is there in the ground. Thank you very much. Thank you for the pearls of your wisdom, sir. Now the podium is open for any questions. We kindly request Joint Director of Public Health and Preventive Medicine, HEB, Dr. Shanmugasundram sir, to honor the speaker. I heartily welcome Dr. Suresh Munusamy, Additional Professor, Indian Institute of Public Health, Hyderabad, to present on digital health growth, threat or neglect to pillars of fundamental health care, public health, health education and clinical practice. Dr. Suresh Munusamy is a medical doctor, scientist and a startup entrepreneur. He did his MBBS in Chennai, MPH in Oxford, PhD in Tokyo. He is the first Indian in Japan's Public Health Leadership Doctorate Program. Currently, he is Deputy Director and Additional Professor in Public Health Foundation of India, Director in High Rapid Lab
PHFI's startup, coordinator of India's first MSc and PhD Health Informatics program, IIPH Hyderabad. His goal is to have sustainable home-based primary health care. We welcome you, sir. Well, thank you for the introduction. Can you bring up the slides, please? Well, the introduction look great, but my real job is more like this. I particularly like the last slide where I have to pick something. And thank you for the previous presentation, because I wouldn't call it pessimistic, but it was more realistic. If that was the case, I don't think we need this question at all. I mean, if digital health does not work, why are we even asking it as a threat, or perhaps like even neglect? I mean, everything is going to be as it is. So this is where I have to do some, pick up a card, and I'm going to go the other way and say it is going to be real very soon. And I have picked up these cards before also, around 2014 or perhaps around 15. We told that without drones, universal healthcare is not at all possible. And our government, being government, banned the drones also. Happens. But then COVID came, and then we kind of started looking at drones. We are working with Niti Aayog, World Economic Forum, and now you can see drones flying maybe in 15 states out of 30. But still people can ask the question, is it really doing anything? But wait for another maybe 5 years, you'll see that drones would actually become indispensable at some point in time. So I do have some expertise in making some predictions. The second thing is, for the last maybe 15 years, we have been working on only one thing, which is bringing primary healthcare home. Now you have these schemes, Makkalai Thedi Maruthuvam, and then even in America, there's actually a new legislation, especially post-COVID, where home-based services are being reimbursed by insurance services also, which basically comes out with a service model. But we have been doing this for the last 10 years, 15 years. So if you ask me what I have been doing, I'll show it in the next slide. You need to wait for a second. There are actually more challenges coming. In fact, like yesterday, today, people were talking in dichotomy, in a divide. There is public health, very different. Clinical medicine, very different. I'm treating an individual, you are treating 100 people, 1,000 people. Those things will change. I'll show you some examples. Community is different, individual is different. Prevention is different, curative services are different. A lot of these things are actually going to change. And this is where you need to be aware about what is actually happening in different places also. People who are involved in research would understand the next one, which is sampling and comprehensive. In most cases, out of maybe 1,000, 10,000, 100,000, we just pick up a very small number, do a study, and then extrapolate. Whereas comprehensive is pretty much studying everything. The most often given reason is I don't have the money or the time, but not quite. I mean, we have services that reach billion people, which was not at all there 10 years before or perhaps 20 years before. Even reaching 100 million people was very difficult. But today, somebody can pick up the mic, close down a whole country. That happened during COVID. All happened in 2 days. Never ever possible in the history of mankind before. One person picking up something, talking to a billion people and reaching out and actually making things happen. So yes, there are some positive examples. Trickle downing into healthcare is a bit of a challenge. Everybody talks about monolithic services, the big services first. Let's start talking about maybe like, let's say, prevent accidents, prevent strokes, prevent heart attacks. Small things, especially the ones that we talk about but we don't do, which is prevention. The small prevention part, which is very small. Can you walk maybe 5,000 steps a day, 10,000 steps a day? Not exactly a big talking point. Although it was a talking point maybe a couple of hours before. But if you have to do it, you'll have to do it for like years together. Nothing is going to change in one day. And these are like insignificant things in today's healthcare, but these will actually change very soon, because this is where
money is actually going. And the best way to look at how things could change is broadly and very simply to follow the money. Sorry. The other distinction is medical and non-medical. Services provided by medical personnel, services provided by non-medical personnel. Very soon that balance actually might shift, especially so in public health and primary health care. Local versus central. Even the minister who was here yesterday said that India is a country with full general hospitals, empty primary healthcare centers. It's a reality. Maybe not much in Tamil Nadu, Kerala, but slightly go a little bit. You won't find anybody in a PHC. It will all be very empty. Go to a general hospital, it will be completely full. And then the answer to that is, let's go local. Bring something what is there in a hospital to a PHC. Maybe the population shift will happen. How local are you prepared to go? Local actually works, but how local? Are we going to go to PHC only, or are we going to sub-center? I'll probably give you an example probably in the next slide. How local can we actually go? And then the vertical versus horizontal. Public health conference is only a beginning. After that, it all becomes like immunization, and then you have health promotion, and then 100 other verticals will be. I mean, everybody talks about comprehensive namesake, but realistically, is there an application which does everything? And as my previous speaker mentioned, there are 40 applications. Can one application do 40 services? Yes, it is possible, but we still have 40 applications. And then there is this idea about adding life to years, especially in cancer patients, and years to life. And the other issue always is, if you want to have more services, somehow quality is going to be affected. Quality, quantity, equity are all like distinct things. And a lot of these things will actually change, and they are actually changing. And this is just a graph which shows how worse our primary healthcare is. The last one basically shows the number of patients walked into a government PHC center in Nalgonda. We did not do any sampling. We took photographs of all the government registers, PHC registers, and manually counted. And what we found out was, there is something called as an OP index, which basically means if there are 1,000 people, 1,000 visits in a whole year, it means 1. 1,000 by 1,000 is 1. In Nalgonda, it was 0.4, meaning there are only 400. Whereas in Japan and Korea, it's 11, 12, which means like 11,000, 12,000 visits were there. I don't know what they do, visiting the doctor once in a week or perhaps like once in a month. But that's the gap that we are actually looking at. Our national health policy says we should improve our primary care 50%. That's not sufficient. We have to improve our primary care 5 times or 10 times, and that's the reality. How are we going to do it? And that's the challenge. Now we have a solution. So my so-called crystal ball looking, picking up a card is actually based on some experience. What we are trying to say, or at least what my lab has been working for the last 10 years is, let's go local, which is great. And as I asked, how local are we willing to go? And we are going all the way home. We are shifting healthcare, primary healthcare home, and primary healthcare is about 1,000 microservices. These are just, kind of approximate numbers. The second one is, we are providing comprehensive care. We are not looking at one disease, but about 150 odd diseases. Let's screen everything. It's possible. If you go back to your medical education, your days in your MBBS or any other course, after the 3rd year, when you go to your wards, you will be asked to examine a person. Forget about the diagnosis, examine properly. There are only 3 ways you can examine, which is look, listen, and feel. There is no other way. And look constitutes 70% of the way you can actually identify signs and symptoms. I'll come back to why I said that a little bit later. We are trying to do comprehensive service. And the third one is real-time service. Nobody likes giving data. And as the previous speaker said, we need to push services back in real time. We are happily using our UPI, GPay and everything, because as soon as we get all this authentication back in real time. Previously also credit cards were there. Long time ago, you will have to wait for your statement. Only then you will know that you would actually spend the money. But these days, everything comes back in real time. Nobody likes giving data, but if you don't give data, your Uber car won't come to you. If you don't share where you are, your Uber won't find and come to you. So if you are able to achieve this transaction in real time, where I'm sharing data, I'm getting something in real time,
people would be willing to give data, and that's what we are trying to do. So broadly, to the question what we have been doing in the last 10 years, this is what we have been doing. Some of it works, some of it does not work. We are going to each and every person's home and then taking around 20 to 30 photos per person. And that is happening from head to toe, doing a general examination. We are not only taking photos of the person, but we are also taking photo of the house that you are actually living in and around, because essentially most communicable diseases are dependent on the water stagnation, garbage accumulation around your house. It's not actually some mosquito breeding 5 kilometers away in a lake, which is what is actually documented. It is not at all documented today on your living, what you call ecosystem. And this theoretically is the determinant of the disease, the cause of your disease. Everybody talks about prevention, everybody talks about documenting the cause, but how are you actually going to do it, which is what we are trying to do. So we are taking about 20 to 30 photographs of you, also around 10 photographs of around where you are actually living, and trying to use artificial intelligence. It's not yet happening. We are still in the what we call state of sourcing photographs. As of now, our healthcare workers, trained healthcare workers, are manually selecting. Not very reliable, not very accurate, but we are not really bothered about it, because in 1 or 2 years, you can automate that process, and it will probably go to a point where it will become even more reliable than what a human being can actually do, for which you need raw data, which nobody actually has in the world, which is what we are actually sourcing. So we are actually collecting the data, and our entire software does not have language in it. India is the only country in the world with 22 official languages. No other country in this world actually has so many official languages. And this is where the challenge of developing a software actually comes. Whatever I do, I'll have to translate it. Same happens with your paper also, but when on a software, it becomes even more expensive. Our software does not have any language. It only has icons. So we listed all the signs and symptoms. We listed all the questions that you might actually want to ask, identified the keywords, converted them into icons. And if you look at the software, you will only see icons there, plus or minus button, small ring, bigger ring for grades. And broadly, it works in primary healthcare. I'm not trying to deliver tertiary healthcare to a primary healthcare audience. So icons, images, and the third thing, we are actually building in intelligence also. As of now, if you select any kind of a grade, the first grade is usually normal, the second grade is early stage of any condition, third mid stage. I'm just giving you broad examples here. For each and every grade you click, even now it will show up interventions in real time. And this is what is actually enabling our software's acceptance on the field, because people are actually getting customized information. I go to your house, take a photo of a garbage, click that there is garbage, immediately a video actually shows up and says clean it up. Third or fourth time I go there, there's no garbage, because people don't want this to be actually photographed the third or fourth time. The same actually happens with a few diseases also. We actually screened lymphatic filariasis, elephantiasis, as you would actually know. It's still highly prevalent in several areas in Bihar. We identified 5,000 new cases. A lot of these people never went to a healthcare system, because obviously it's a bit challenging. And when we do universal comprehensive screening, as in go to each and every house, screen each and every person, you'll get a lot of cases. You'll get all these cases at a relatively early stage. And this is what is the challenge with the health system. The moment a person walks into your clinic, he or she is already 70% perhaps progressed with the disease. But we are talking about prevention. How are we going to identify the disease at a very early stage? Are you seriously thinking that our people actually are aware about the 100, 150 conditions, can identify them early, walk to you and tell, how do I prevent this? It's a bit stretching things too much. And our solution broadly is, let's go home. Digitally, it is possible now. Digitally, it is broadly possible to at least identify the diseases at early stage. And we all know that prevention is better than cure. We all know that these are all the things that can prevent the diseases, except taking this to the people is the biggest challenge. And that's what we are trying to do. On the right side, things are not really working at the moment. Conceptually, it's still there. As I said, we build the drones. We are also building two-wheeler platforms. We are also building temperature-controlled boxes where you can bring as much medications as possible to the person's home. You can also do diagnostic tests. Of course, if your lab or if your warehouse is a little bit far away, drones can actually help. Those are things that are possibly taking maybe another 3 years or 5 years to come.
But bottom line here is, if you go to a person's home, broadly, there is a platform that can screen, that can also manage, that can treat, and maybe do even more at the person's home. And the advantage here is, you can do it for everyone. There's no missing cases here. There's no kind of missing follow-up, because if you go to this person's home perhaps every quarter or maybe every year, you are actually kind of taking things forward. It's your responsibility to start documenting each and everything. The challenge here is time and money, and that's what we are trying to address here. Can you even screen a person in 10 minutes, 15 minutes flat? And this is where we think AI can actually help. And our future work is focused on those 5 AI. That is something that we are focusing on. Number 1 is prompt AI. I said, let's take 20, 30 images. But how do I take this image? If I go to perhaps like an X-ray unit, take a chest X-ray, there's a very particular way on how do I take that chest X-ray. The person has to stand there, you have to hold your breath, you have to kind of stretch your leg, hands. But there is no standardization on how we are actually taking that image. And this is where we are trying to bring in AI, which will actually tell you precisely how to take the image. Does it has all these features? And we hope that that will actually help. So that's the first type of AI that we are working on. The second type of AI is something that everybody actually understands, which is the feature AI. If I take a photo of an eye, what are the features that I need to identify? If I take a photo of the ear, what are the features that I need to identify? Once probably I have maybe 5,000, 10,000 images of each and every condition, then it becomes fairly easy for computer to identify these conditions. And that is when it will at least be as good as a human being, or perhaps even better than a human being. What a human being still need to do is to take my software to the point of need and take those images. Of course, that is still necessary. The next one is the context AI. Now, the context AI is where we are trying to bring in the right treatment to the right person. The same disease needs different treatment, gender-wise, age category-wise, location-wise. How do we vary all those things? So that's where we again need AI, which precisely tells, maybe this treatment has this percentage of outcome, this percentage of outcome, and all these things can only be learned by trial and error. Medicine is practice. We are trying on human beings, and unfortunately, software also grows the same way. The next one is the network AI. I'll show you certain images where we are screening literally every household in the village. And this is where we'll automatically know the clusters. Again, the previous speaker who actually, I should actually thank a lot to Dr. Ganesh. Are we really going to identify or analyze those millions and billions of data points? No, it's not possible. Humanly, it's not possible. So that's where again you need to come out with another algorithm which automatically identifies the clusters in real time, automatically starts connecting back and telling the healthcare worker and also the person who contributed the data, perhaps you should be starting to think that maybe there is a new disease coming up, somebody next to you or somebody within 500 meters has actually been diagnosed with this disease. Is that possible? It's all possible only if you have very granular, very detailed data and data with metadata. There's a lot of data flowing around or floating around. None of that is actually valuable. In fact, if you hit the delete button, nobody would actually miss. But for data to be useful, data should have metadata. And what is metadata? Metadata is simply date, time, and location on where the data is actually originating. So if you don't have those kind of data, please ignore it. It's not at all valuable at all. And the last one is the longitudinal AI, which is where you can come out with the trend. So these are the 5 types of AI. As far as the digital health goes, same thing that everybody would have seen. This picture is just the tip of the iceberg. A lot of these things are actually going to come. And these are some of the images of we on the field rolling it out. Again, a lot of challenges. We put around a couple of 100 mobile phones, put our softwares, and whatever you see here is the 10th iteration or 15th iteration. Thankfully, our donors were very supportive. Otherwise, all these things would not have happened. And the moment it reaches maybe 20th iteration or 30th iteration, possibly it will be really good. But as of now, this is what we are actually doing on the field. And these are trained healthcare workers. They are not doctors, they are not your ANMs also. And 40% of our trained healthcare workers actually have seen a smartphone or used a smartphone for the first time in their lives. And these are our training images. As I said, taking image is very challenging, so we are developing standard operating protocols on how to take each and every image. And these are villages. Every dot you click on, you can actually pull up a case sheet and it will show up longitudinally, even if they are normal.
We are not looking at deceased people here. Even normal person has to be examined, and this is where prevention will really happen, because the moment a small sign and symptom actually shows up, you will be able to identify that this is an early sign of a disease. If you are only focusing on a deceased person, that's not really the way to actually go. Again, larger villages. Okay. Again, some issues with the slide. We are all talking about a lot of challenges with the health system, which is basically summarized into awareness, accessibility, absence of skilled personnel, affordability, and accountability. What we are trying to do here is address each and every one of them. It's great to ask questions, but you need to start answering them. Of course, there are going to be gaps in answering, but we are trying to answer all those questions here. And as I mentioned, the moment a person actually walks into your clinic is already 70% affected, or perhaps like, the disease has already grown 70% to him. The problem of this 70% is it's very hard to diagnose. You'll have to go to him continuously. You need to identify normal versus abnormal, the very small changes in the signs and symptoms. And for all those things, the patient is not going to come to you. He will come to you only when his life is affected, when he cannot go to work, or perhaps when he cannot sit at home, and then it is, even sitting at home is actually a suffering. So you need to proactively go to his home and start collecting all this information. For the first time ever in the history of mankind, it is actually possible to do on a digital platform. Just to summarize what we are trying to approach in our platform. As of now, people are looking at 1 or 2 diseases. What we are trying to look at is the entire person and the home. What people are now doing is episodical service. You have a disease, you are getting treated. What we need to do is continuous and dynamic. We are looking at facility-based treatment. We are actually going to home. We are looking at AI, hardware, 2 different things. We are trying to mix up everything here and make it as one single system. We got a few patents also. This is fairly a new idea, and we are hoping to get another 50 patents. So going back to this question, what you can actually see is all this, what you call divide, is now blurring. If you now ask what is public health, what is clinical medicine, no. You just look at one dashboard, you can click on one individual person's case sheet, but you can also show what is the clusters, what is the trends. The difference is actually getting blurred. I could go on all explaining each one, but I guess already time is up. So to go back to the question, is there a threat? The question is, perhaps it's not a threat, it's actually an opportunity. But this is where I would refer to what the old Charles Darwin actually said. It's not the strongest guy, it's not the weakest guy. It's a guy who is going to adapt most, who's going to benefit most. So if you are going to be closed and say this is not going to be useful, that's not the great way. If you think this is not going to perhaps change your way of life, again, it's not going to be the great thing. Please try to be adaptive on the left side. That's something that happened very recently. Generative AI, if people would have actually heard about it, that's completely artificially intelligence designed rocket engine. Not at all possible. It actually works. Nobody expected it to work, and it actually does what a normal human being engine, kind of a performance is like 10:1 or something. The point here is a lot of these things could slowly go forward, but at one point in time, it will go up because critical mass is there and you have plenty of data, and that's when a lot of these things or changes actually happen, and that's when you need to be prepared. But till then, thank you, and you need to start thinking more about healthcare at home. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for showing us a completely new way of comprehensive way to use the digital tech to health. Any questions? Thank you. Very good talk. Would love to get to see this technology working in the public health system. Just wanted to know how long do you think, what's time to hit the system with MVP, minimum viable product? What do you think? Thank you for the question. We are a little bit past the minimum viable product. We are screening 500,000 people in Bihar, which is fairly a large number.
and another 120,000 in Nepal. These are the areas where absolutely healthcare is not there, so it's easier to roll it out actually. And we are also starting up in Bengal. We tried to start up in Telangana. I guess it was a bit challenging. What we actually want to do is maybe grow this number from 500,000 to at least 5 million. So we are actually expanding next year in Africa also, Ghana and Tanzania. So again, these are areas where present healthcare system is not actually competing with a newer idea. So it's kind of a wild, wild west, as whatever you want, you can actually implement. So I think we would get a much better idea after we get to that 5 million or 10 million, and also run it for 3 years, so that we'll have longitudinal data and we'll have a lot of data to work with, and perhaps answer all the questions that simply this idea itself is throwing up. Absolutely, and that will include all the 105 set of indications you said. Our idea is pretty simple. Let's find a platform to include all these 40 applications or 20 applications that are floating around. Our application is completely customizable. Right. You can basically screen anything. In fact, like beyond healthcare also, if you want, you can screen anything. As long as you take images, as long as there is a question, as long as there is an intervention, you can mix and match and then come out with a new application. So the present idea is, let's try to integrate on the back end. Interoperability, it's not working. What we are trying to do is, let's put all those things on the front end itself. Let's come out with one application that can screen anything and everything. And let us make it as simple as possible, as simply pointing and taking an image. Let the application do the rest of it, so that the burden is not there on the what you call last mile healthcare worker or the service provider. And bring in intelligence up to a point. We are not talking or delivering the entire thing, but up to a point where at least some specific services can be given back in real time. And a lot of these things actually add up to provide a much better outcome. A quick example, a lot of people who are not very kind of supportive about this Fitbit type of devices. 3 years, 4 years later, people are actually reducing or not even being on diabetes medications, trying to come out with a personalized exercise schedule and following it up, reducing diabetes. So even I was very skeptical, but now it seems to be working. In our own field practice area, we identified all these LF cases. We actually told them what exercises to do, how to do wound management. 3 years later, amazingly, the swelling is actually reducing. Disease reversals are actually happening. I got photos pre and post of 300 people whose swelling has actually come down. We did not even expect anything. So these things seem to be happening. Excellent. Thank you. I think when I speak, I think you will find some resonance of ideas, what you are doing and how possibly, potentially, this can be synergistically taken forward. Sure. Thank you. Looking forward. Any other questions? Now I request Additional Director of Public Health and Preventive Medicine, Dr. P. Sampath, to honor the speaker. Now we welcome Dr. Niranjan Joshi, Program Lead of Digital Health and Innovation Deployment at the Center for Cellular and Molecular Platform, to present on the topic Innovative Technology Improving the Healthcare System. Sir was instrumental in establishing BIRAC Regional Entrepreneurship Center at CCAM. His early stints include those at Healthcare Technology Innovation Center, IIT Madras, and Institute for Stem Cells Biology and in Regenerative Medicine, Bengaluru. He has more than 15 years of experience across innovation and research and development and entrepreneurship. He did his PhD in medical image computing from Oxford and electrical engineer with a master's from Bangalore. We welcome you, sir.
By thanking DPH for inviting CCAMP and giving this platform to share some of the work that we are doing. Also, congratulations. The 100 number stands probably apart. Definitely, it's a trailblazer as you have written it truly. So on both counts, I thank and congratulate you. My topic that has been given to me is innovative technologies improving public health systems. I have taken liberty to put the word public within that title. And I am also joined here by my colleague, Ms. Mohini Vijay, as well as many of my CCAMP colleagues whose work goes beyond behind the slides that I'm going to present. So just wanted to mention them before I start. I have divided my talk into 4 parts. One, I will talk about a brief background about our organization. Second, context of innovation, from what context we do the innovation. Third, a few examples of the innovative technologies that are improving the public health system, and the fourth one are opportunities and challenges that we have. Center for Cellular and Molecular Platforms, CCAMP. We are an initiative of Department of Biotechnology, Government of India. We are also a part of larger Bangalore Life Science Cluster on the same campus, which includes National Center for Biological Sciences, Institute for Stem Cell Biology and Regenerative Medicine, and Tata Institute for Genetics and Society. Together we form Bangalore Life Science Cluster, and probably we are one of the largest life science innovation and research hub in the country. Our mandate is to enable cutting-edge life science research and innovation and bridge the gap between academia and industry. I think we are almost 14 years old, and as every organization evolves, I think we have evolved a few steps beyond that, and I will speak a little more about that. CCAMP enables technology innovation for impact. My 2 previous speakers have really formed a well set platform in terms of talking about technology innovation. The way CCAMP looks at the innovation is we look at facilitating research, we look at developing technologies, and then we look at nurturing innovations. It's a long stage. It's more than almost, I would say, depending upon what field you are working in. It ranges from 3 to 10 years. And therefore, it's a very long stage phase. It requires a lot of resource, lot of efforts, lot of energy that needs to go behind it. And our ultimate objective is to deliver societal impact. Health is a key impact area in that, and that is something that I'm going to talk about in today's talk. Outcomes over the last 14 years, CCAMP has enabled and impacted the society by enabling deep science innovations in
the complete broad spectrum of life science areas. And when I say life science broadly, we can talk about health, agriculture, and environment. But in this, on this platform, I'll talk about health. And within health, we are talking about the drug development to the regenerative medicine, to medical devices, to digital health, and so on. You can see that there are specific thematic areas that range from antimicrobial resistance, molecular technologies, regenerative medicine, infectious diseases, oncology, maternal and child health, NCDs, medtech, and so on. This resonates quite well with some of the focus areas, specific focus areas that you may have within the DPH. We have now supported more than 370, I would say we are almost touching 400 innovations now. These are deep science innovations. It has taken a time for them to reach the fruition. Some of them are still in the making stage, but these are the technologies that you invest in. And when I say invest in, it is not just about money. It is also about the resources, time, people, and so on. These are some of the innovations that are really going to help you when a sudden and completely unforeseeable disaster like COVID-19 pandemic hits. We'll talk about that little later, but I just wanted to know that deep science many times gets a little lost. It has probably been diluted also on different platforms, that terminology. But here what we are really talking about is a research-driven kind of product development, technology development that is happening and that we are looking at. So this is about CCAMP and what we do, what we are. I'm going to talk a little bit about the context from which we feel and we drive enabling the innovations. We are looking here at 3 lines of 3 lines to realize universal healthcare as is espoused by World Health Organization, WHO. The first axis, as you can see, is population axis, who is covered, and there we have challenges. We have billion plus population. We have a geography that stretches for thousands of kilometers, and the terrains that range from extremely hard to a kind of highly dense population areas. So that is our challenge. The second one is the service axis, which is services that we need to provide. And here we require the skilled workforce. And we, of course, we know that the situation where we are when we look at the skilled workforce. The third axis that we are looking at is the cost axis. We have extremely tight cost constraints. And these are primarily our challenges and the constraints that drive our innovation enablement. So how do we convert those specific challenges into the requirements that are built into the innovations that we are making? Affordability, accessibility, availability, something that the previous speaker spoke about, which in turn should ensure that there is a quality at scalability. So those are the 2 main focus areas that we look at, and therefore if we look at and if we achieve those objectives, those features, if we build those features within our innovations, I think we would be able to achieve equity and universal health coverage. So that is essentially is the base platform that drives our motivation
that drives our activities at CCAMP when we develop the innovations. Now, probably the previous question when I asked the speaker, I'm just trying to give the context here that CCAMP works across all the 5 kind of pillars that take the innovation to the impact. It ranges from ideas require giving funding, and CCAMP provides funding. We help in research and development. All of us we come from science and technology background, and in that sense we probably are little a kind of a separate group out here which is focusing on technology, which specializes in technology and representing and presenting on the public health platform. The third one is prototyping and scale up. Fourth one is testing and regulatory. Now, these are the 4 stages where you require a good amount of funding, good amount of mentoring, hand-holding, good amount of resources to build these prototypes and so on, etc., as well as good amount of domain expertise to build the products. Now, with this, we have the products ready. At the end of the 4th arrow here, you can see that these are the regulatory approved technologies, and which means that they are ready to go into the health system. Public health is the largest, I would say, the uptaker, the consumer of these technologies. Question is that how do we enter into that final lap, which is the field deployment? And that is where my whole rest of the presentation is going to be concentrated about. The reason I'm speaking on this platform is also to find that commonality between the public health and the innovation development. So taking innovations to society requires a highly interdisciplinary effort, highly consultative as well as highly participative approach, wherein the technology, the development community, innovation community works with the public health system and the health system at large. We started this effort during the we were pushed into this effort, let me put it this way. We were pushed into this effort during the COVID-19 pandemic, when many of our innovative technologies which were trying to enter into the public health system were actually invited from the other end that please provide us support, we require support, and that is where we started taking our innovations to the field, to the public health system, and collaborating closely with the public health system. Today, during COVID-19 times, we put almost 8 of our innovations in 18 plus states. Of course, this was possible only because of the support from large number of partners. But the bottom line here is that COVID-19 taught us that we, the innovation community, we are not really confined to the laboratories. We need to enter into the public health system, and we have to take the innovations all the way through to the public health systems to generate the initial evidence and then give it to the public health system. I will go a little faster here. So I'm going to give a quick showcase of the technologies impacting public health, some of the efforts that CCAMP has been doing.
The first technology I would like to talk about is extending respiratory support for newborns and pediatric population in Assam. This is the technology which provides non-invasive CPAP and HFNC respiratory support to the neonates and newborns. This is the effort that we have been able to support and take it in the complete state of Assam, all 33 districts, 307 facilities, and we have over the last 1 year, we have been running and generating the data at the health system level, public health system level, and which is showing significant improvement in the outcomes that the public health system is looking for. The second effort I'm going to talk to you about is saving nursing hours and strengthening public hospitals with critical care technology. This is a technology which is a contactless ballistocardiography based technology which does remote patient monitoring. One of the important aspect of it is that because of the contactless nature of it, what we can do is that this can actually be used in some of the very important places like the highly contagious disease confinement and management, as well as high dependency units where you can look at little bit of a step down critical care if the complete ICU beds and critical care is flooded with the existing requirement. We have deployed this system across 9 states, 11 hospitals, and we have been able to show in our evidence that it saves 69,000 plus nursing hours over the period that we had used. So these are some of the early kind of stages of the examples and the technologies that I would like to introduce. Just the last technology I wanted to introduce, I also want, I'm seeing here that I'm running tight on time here. Just one specific technology I would like to introduce also is improving last mile healthcare for routine immunization and COVID-19 vaccination in Assam and Manipur, as well as we have also done that in Tamil Nadu in 6 districts, including difficult geographies like Nilgiris. And it has been able to show that because of the active nature of the technology, active portable battery operated vaccine carrier, as opposed to the ICE use blue boxes, I think this has been able to show a good amount of adaptability and uptake and acceptance from the public health system. So these are the kind of efforts that we are building. We are trying to also do it evidence-based way so that the public health system is convinced. By no means these are the only efforts. We have multiple technologies, at least I would say 30 to 40 technologies that are ready to be kind of taken to the public health system that ranges from MNCH, maternal, newborn, child health, non-communicable diseases, tuberculosis, eye care, mental health, and digital continuum, which essentially forms the digital backbone for the most of the programs that we would see that eventually in the ABDM era that we will roll out. I'll probably last couple of slides. Just wanted to highlight here, if you look at this as a strategic point where technology community, innovation community is a magnet and the public health system is essentially what we are trying to attract. This is not going to happen in silo on our own. The identification of requirements and the uptake of the technology has to be heavily
partnered with the public health system, and only if that magnet is strong, we will be able to create the public health system impact. So I think my point here is very clear that the innovation community is ready with a set of technologies that can be taken to the public health system that goes across the thematic focus areas, and we require a strong partnership with the public health system that we would kind of require to realize the real potential of these innovative technologies. Just a quick snapshot. I think Dr. Selva Vinayagam probably would remember DPH and his team, Dr. Vinay and the team members visited CCAMP a few months ago. And we are really looking forward to building on those efforts as well as our ongoing efforts in Tamil Nadu to build a strong synergistic partnership with the state of Tamil Nadu. So I think with that, let me stop here in the interest of time. I have little rushed through my few slides, but I think we don't want our dinner at 11 o'clock. So I think I will stop here, but happy to take questions now, offline or even over the emails, whichever way it is. Thank you. Thank you, sir. Thank you for giving an outline on some impactful innovations from CCAMP. And you also said about importance of having UHC as a context for innovation. Now the house is open for questions. Any questions? Thanks, Niranjan, for insights, like amazing amount of innovations from CCAMP. Just wanted to ask you about, like, how do you, what's your prognosis on when digital health is going to be mainstreamed for public health? What is your prognosis on that, and how do you think ABDM fits into that? So from the ABDM point, which essentially mostly about creating the standardized framework, I think that I would say levers have started moving. From the system side, I think you have more knowledgeable and more, I would say, better decisive people here sitting here. They would have to speak from the system side. I think I know that the innovation that Mediotech has been working on, you have been working on for many years. Since COVID-19 pandemic, we are also working together. I think there are many innovations really rearing in the, I would say, wings to go forward. ABDM side, I don't see much of a problem coming from the standards and the framework side, but from the public health system rolling outside, I think it will happen in a phase-by-phase manner, as is what it should be. How fast, when, really depends upon the different states. Health is a state subject. We have seen extremely eager and kind of set of states that have started working in this direction, and Tamil Nadu being the trailblazer, I hope that this will be one of the very important cornerstones. I also hope that this will be the cornerstones within the public health system, not just in a larger, in the preventative as well as social health system, not just only in the in our tertiary care and secondary care system. Thank you. Any more questions? Now I kindly request Additional Director of Public Health and Preventive Medicine, Dr. Seren sir, to honor the speaker.
I extend a warm welcome to Dr. Anand Kumar Polrath, serving as State Civils Registration and Vital Statistic Officer, WHO India, to present on District CRS approach. He holds a medical degree from Sri Ramachandra Medical College and Research Center, Chennai. He furthered his academic pursuits with Masters in Public Health from National Institute of Epidemiology, ICMR, Chennai. With over 2 decades of experience, he has made significant contributions to various communicable disease control programs in India. Presently, he plays a crucial role in providing technical support to enhance the cause of death information system under civil registration system in India. We welcome you, sir. Good evening, everyone. Good morning, சொல்லலான்ட்டு வந்தேன். Good evening சொல்ல வச்சுட்டாங்க. So, 12 to 15 minutes in the district CRS approach. This may be a new terminology நிறைய பேத்துக்கு. கரூர் கிருஷ்ணகிரி தவிர வேற யாராவது மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் ஒரு டிடி யாராவது இருக்கீங்களா? Okay. So, in the terminology கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கலாம். So, what this approach is about, அப்படின்றத next 12 to 15 minutes, I'll walk you through this. So, in the sessionல வந்து civil registration and vital statistics, இதோட importance, எங்கெங்க இருந்தெல்லாம் நம்மளுக்கு vital statistics கிடைக்குதுன்றதை பார்க்க போகிறோம். In the vital statistics, in terms of death and cause of death, இந்த ரெண்டு தான் இன்னைக்கு அதிகம் பேசுவோம். இந்த ரெண்டும் வந்து global scenario, what is the situation, India, what is the situation, and what is it in Tamil Nadu, and how Tamil Nadu is planning to improve this situation. This is what we will see. So, நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நிறையா சாம்பிள் சர்வேஸ் இருக்குது, பாப்புலேஷன் சென்சஸ் இருக்குது, நம்ம சிவில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் இருக்குது, இது எல்லாத்துல இருந்தும் நம்மளுக்கு வைட்டல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு. பட் even though population census gives a lot of specific reliable information, it happens once in 10 years. And so, civil registration system is the only system which could provide reliable vital statistics. So, understanding this, now let us look what are all the uses of civil registration system and vital statistics. We all know the legal importance, birth certificate and death certificate as legal values. And it helps us in understanding the population dynamics, how a population grows, whether it is growing or shrinking, why is it happening. இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறது administrators it is very important because based on that they could plan services to their entire population. இது தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா civil registration systemல நம்ம we cover all the births, all the deaths. So இங்க sampling error வராது. All the other sample surveys, there is a sampling system put in place, which means the entire sampling frame is not covered. ஆனால் civil registration systemல அதை நம்ம பண்ண முடியும். Moreover, நிறைய பேர் இன்னைக்கு நேற்று நிறையா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்டல் கோல்ஸ் பற்றி பேசியிருப்பாங்க, SDGs பற்றி. இதை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளுக்கு இது தேவைப்படுது. எல்லாத்துக்கும் தெரியும் 17 சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்டல் கோல்ஸ். இதில் 12 மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு சிவில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சிஸ்டமில் இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் தேவை, விச் மீன்ஸ் 1/4 ஆஃப் த SDG இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆர் டிபெண்ட் ஆன் த சிவில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சிஸ்டம். ஸோ பர்த் டெத் மட்டும் இல்லை, ஸ்டில் பர்த் மட்டும் இல்லை, காஸ் ஆஃப் டெத்தும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். நவ் லெட் அஸ் see the global situation. Death registration எப்படி இருக்குது globally? Cause of death இருக்கா இல்லையா? Globally, it is estimated that out of the total deaths happening, 2/3 are registered or notified. So, மூணுல ஒரு death globally notify ஆறதில்லை. When it comes to cause of death, register செய்யப்பட்ட டெத்தில் 50% தான் cause of death இருக்குது, மரணத்திற்கான காரணம். காஸ் ஆஃப் டெத் தெரிஞ்சால் தான் அதை எப்படி வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுன்னு பிளான் பண்ண முடியும். பட் குளோபலி there's a big gap. In India, if you see here, in the bar வந்து இந்தியாவில் லெவல் ஆஃப் டெத் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்
அதாவது out of the is expected deaths to happen in India, how much are getting registered? 2011லேருந்து 2020 வரைக்கும். 2020ல Government of India did not publish it, so it so it is not shown here. So 2011லேருந்து இந்தியா படிப்படியாக இம்ப்ரூவ் ஆகி 92% of the death ரெஜிஸ்டர் பண்ணுற அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு. This is for Tamil Nadu. So we are registering the deaths since 2014 100%, which is a strength for Tamil Nadu. இப்போ இந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஆஃப் டெத் இந்தியாவில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத காமிக்கிறது இந்த லைன், which very clearly shows India is staggering around 20%. So 92% டெத்தை ரெஜிஸ்டர் பண்ணாலும் 23% டெத்துக்கு தான் வந்து இந்தியாவில் காஸ் ஆஃப் டெத் இருக்கு. And the yellow line is for Tamil Nadu. We are doing better. We are registering all the expected deaths, and 43% we had a cause of death in 2020. இப்போ Tamil Nadu government wanted to raise this 43% above. Why not we do it 100%? இதை யோசிக்க ஆரம்பித்த உடனே ஒரு இன்டெப்த் அனாலிசிஸ் பண்ணோம். அதில் ஒரு 2 கீ ஃபைண்டிங்ஸ் மட்டும் இங்கே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறேன். அவுட் ஆஃப் ஆல் த டெத்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் இன் தமிழ்நாடு, 3/4 the death occurred at home. And whenever the death occurred at home, 1/3க்கு மட்டும்தான் காஸ் ஆஃப் டெத் இருக்குது MCCD மூலமாக. That's a big gap. And whenever the death happened in rural areas, village panchayat registration units, only 5% we had cause of death. So இதையும் தாண்டி we had a lot of insights. So based on that, the government of Tamil Nadu planned some focused intervention. First intervention is district CRS approach. இதில் என்னன்னா ஹோம் டெத்தில் தான் நம்மளுக்கு பெரிய கேப் இருக்குது. ஹோம் டெத் ஆகி காஸ் ஆஃப் டெத் இல்லாட்டி we will do a verbal autopsy. That is plan 1. The next plan, form 4/4A. இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் டெத்ஸ் எல்லாத்துக்கும் EMR அப்படின்ற பிளாட்ஃபார்ம் மூலமாக ஆல்மோஸ்ட் 100% காஸ் ஆஃப் டெத் வந்துட்டுருக்கு. பட் அதோட குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு கெப்பாசிட்டி பில்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் தேவை. இது தவிர்த்து சிஆர்எஸ் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபினாமினன், நிறைய ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட் தேவை. ஸோ இந்த இன்டர்வென்ஷன்லாம் பண்ணுறதுக்கு we have partnered, the government of Tamil Nadu has partnered with WHO. Apart from that, NIE ICMR along with us, and Madras Medical College is also along with us. And we have plans of using newer technologies to ease up the processes. அது என்னென்னலாம் பண்ண போகிறோன்றது பார்ப்போம். இது எல்லாமே நம்ம பண்ணுறது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா, to get reliable cause specific mortality information for entire Tamil Nadu. So in the district CRS approach la na sonna madi, this is the aim, and there is a plan to use verbal autopsy tool, which is a international WHO's tool. இதை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கோம் தமிழில், and we have adapted it to the நம்மளோட local dialects. ஸோ அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறது ஒரு அப்ஜெக்டிவ். ரெண்டாவது, இந்த வெர்பல் அட்டாப்சியை வந்து தனியாக ஒரு ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் பண்ணுறதோட நம்மளோட ருட்டீன் சிவில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் இதில் இருக்கவங்க பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லி அது ஒரு அப்ஜெக்டிவாக வச்சுருந்தோம். ஸோ இது வந்து a big commitment from Tamil Nadu government. They released an order stating 3 important things: that there will be a MOU between WHO and government of Tamil Nadu to perform verbal autopsies. So in the verbal autopsies வந்து நம்ம சிஸ்டமில் ஆல்ரெடி இருக்கிற பர்த் அண்ட் டெத் ரெஜிஸ்டர்ஸ் அவங்களே பண்ணுவாங்க அப்படின்றது ஒரு கமிட்மெண்ட். And it was planned to pilot test this in 2 districts, Krishnagiri and Karur.
ஸோ இது வரைக்கும் என்னென்ன பண்ணியிருக்கோன்றது பார்க்கலாம். ஸோ த கான்செப்ட் வாஸ் அக்செப்டட் through a stakeholders consultation meeting arranged by DPH. As I said, the verbal autopsy tools were translated and electronic data collection was used. ஒரு டேப்லெட்டில் ஒரு ODK டூல் மூலமாக டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறோம், நோ ஹார்ட் காப்பீஸ். அந்த டூலை டெஸ்ட் பண்ணோம். டெஸ்ட் பண்ணப்போ 100 verbal autopsies பண்ணோம். We had a lot of lessons learned which were incorporated and training was imparted to create master trainers. 80 master trainers we created. It was a 3-day training happened in Chennai. In the 80 master trainers provided district level trainings in Krishnagiri and Karur. இது வந்து 3 weeks நடந்தது. நீங்கள் கீழே பார்க்கலாம் யாரெல்லாம் ட்ரெயின் ஆகியிருக்காங்கன்ட்டு. It was a huge training and sensitization session in 2 districts for 3 weeks. And we started doing the implementation of verbal autopsy in these 2 districts. So, இப்போ current status, நான் இது Jan to July 2023 deaths மட்டும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அக்டோபரில் இந்த பைலட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸ்டார்ட் ஆனப்போ ஜனவரியிலிருந்து ஜூலை வரைக்கும் கரூரில் தேர் வர் 3,300 டெத்ஸ் விதவுட் MCCD, அதாவது எலிஜிபிள் ஃபார் வெர்பல் அட்டாப்சி. ஸோ கரூரில் 4th October இன்டர்வென்ஷன் ஸ்டார்டட். இது வரைக்கும், அதாவது 6th December வரைக்கும் 28% ஆஃப் த எலிஜிபிள் டெத்ஸ் வேர் சப்ஜெக்டட் ஃபார் வெர்பல் அட்டாப்சி. கிருஷ்ணகிரியில் த எலிஜிபிள் டெத்ஸ் ஃபார் VA வந்து க்ளோஸ் டு 6,000 and until now, within 2 months, they have completed 32%. So, in the 2023 entire year eligible deaths that should be subjected to verbal autopsy, we plan to complete it somewhere by June or July. So, இதெல்லாம் ongoing, சில ongoing efforts. We have put a lot of quality checks, and last 3 points are future plans. இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த வெர்பல் அட்டாப்சி டூல் வந்து ஒரு பெரிய கொஸ்டினர். டேட்டா கலெக்ஷனை வந்து டிஜிட்டல் ஆக்கிட்டோம். பட் இதை டாக்டர்ஸ்ட்டை கொடுத்து நீங்கள் காஸ் ஆஃப் டெத் கண்டுபிடிங்கன்னு சொன்னால் there will be 450 lines. ஒரு டெத்துக்கு காஸ் ஆஃப் டெத் கண்டுபிடிக்க ஒரு டாக்டர் 450 லைனும் பார்க்கணுன்னா கஷ்டம். அப்படின்றது ப்ரீ பைலட் டெஸ்டிங்கில் கண்டுபிடிச்சு we decided to develop a web portal. The work has already started by February. அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அது சம்பந்தமாக ஒரு ட்ரைனிங் ஆஃப் trainers இருக்கும். And followed by that, Tamil Nadu government has also planned to create master trainers for MCCD in each district. So all these are upcoming activities. ஸோ இதில் மொத்தமாக நம்ம என்ன ஓவராலாக என்ன அவுட்புட் பார்க்குறோன்னா, 2023 கிருஷ்ணகிரி கரூரில் நடந்த எல்லா டெத்துக்கும் காஸ் ஆஃப் டெத் இருக்கணும். இல்லைன்னா வெர்பல் அட்டாப்சி மூலமாக காஸ் ஆஃப் டெத் இருக்கணும். இதர் MCCD காஸ் ஆஃப் டெத் இருக்கணும், இல்லாட்டி வெர்பல் அட்டாப்சி மூலமாக இருக்கணும். இதை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஃபைனலி we plan to merge both verbal autopsy and MCCD and calculate district level mortality statistics for all the deaths happened in that district for a given period of year. இது வந்து எங்கேயுமே நடந்ததில்லை. First of its kind in India. So, this is definitely end of this intervention. தமிழ்நாட்டில் எப்படி ஸ்கேல் அப் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதுக்கு வந்து ஒரு பேக் போனாக இருக்க போது. Not only Tamil Nadu, it is going to help all the states in India who have never tried it, and many countries in Southeast Asia, Africa, in the மாதிரி வந்து global importance it's going to gain. So, this is about district CRS approach. Any questions? Yes, sir. Cause of death by verbal autopsy. What are the options? Can you choose 1 or 2?
like that? பேசிக்கலி நம்ம நார்மலாக ஒரு காஸ் ஆஃப் டெத் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறோம் இல்லையா சார், ஃபார்ம் 4(4)A. Similarly, there will be options. There will be an underlying cause of death, there will be an intermediate cause of death, and there will be an immediate cause of death. Usually, verbal autopsy வந்து based on experiences, as it is based on an interview conducted, we aim at least arriving at an underlying cause of death. But sometimes when the history is very rich and a lot of medical records or supporting medical records are available, then we can give all the 3 causes of death. It differs. For example, or hanging case, certified, buried, questions, verbal autopsy reflects some poisoning, something like that. Your experience of doing these 2 districts. Okay, in my experience, once I have come across such situation while conducting a verbal autopsy in a different state in India. I don't want to name the state. The responsibility of the verbal autopsy interviewer is not investigation of suspicious deaths. When we do suspect something like that, I was representing WHO and a district malaria officer was with me. So the district malaria officer took it forward from there and we stopped the interview. We did not proceed with that. Sir, good afternoon, sir. Yes. Sir, you told that there is a difference in the NCCD in rural and urban areas. What we have found out that in the urban areas, in the crematorium, they request a compulsory form 4 or 4A for the burial and so is it possible to add your verbal autopsy as a mandatory in these and rural and urban so that NCCD will increase? Okay. The causes of death, the birth registration, death registration and causes of death are guided by the Registration of Birth and Death Act 1969. So what is, as it has legal values and we could go by that. As per the act, a doctor is bound to provide a medical certificate for the cause of death of a person if the doctor had witnessed the patient during the death and is well aware of the case. So what happens many times is, as you said, in urban areas, because of the processes that you explained, the NCCD availability is more. I think in Chennai, Madurai, Coimbatore, we have more than 95% MCCD coverage in the urban areas. It is not dictated in the act that for all deaths a doctor should provide a MCCD. Only if the doctor knows the case, witnessed during the death, the person can give a certificate. It has legal values, so the doctor has to be very cautious. I'm asking whether your verbal autopsy form can be given as a optional. That's a very big policy thing. Definitely, it's a important thing to be thought about. Maybe at the end of this intervention, we will have this also as a recommendation. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Sir. Any Sir, more in, questions? Sir, in RBD Registration of Birth under the Act and Rules, sir, we have a provision for fine. Those who didn't enter the details in Form 4 or 4A properly, we have a provision for fine, sir. So, do you have the exact fine that has been collected? Like, we have a provision for fine, sir. Fine ஒன்று இருக்கான்னு கேக்குறீங்க? Fine, sir. RBD நம்ம ஃபார்ம் 4 or 4A தப்பா சரியா எழுதல அப்படினா சார், அதுல அது நம்ம RBD ல இருக்கிற சில certain provisions படி we have a fine போடுற provisions இருக்கு. Okay. So JD SBHI refusal to give form 4(4)A கொடுக்கலனா நம்ம வந்து லீகலா நம்ம ஃபைன் பண்ணலாம் சார். அவங்கள வந்துட்டு நம்ம அது எவ்வளவு பண்ணி அது ஏதாவது பண்ணிருக்காங்களா அப்படின்றத சார் 4(4)A பார்த்துட்டு ஃபிசிஷியன் வந்து அட்டன் பண்ணியிருந்தா தான் நம்ம கொடுக்க சொல்கிறோம் சார். வந்துட்டு இப்போ 4(4)A ரெஃப்யூசல் பண்ணலன்ட்டு யாராவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்கன்னா நம்ம வந்து அவங்க மேலே நம்ம ஆக்ஷன் எடுக்கலாங்க சார். வந்துட்டு
அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் நம்மளுக்கு எதுவும் வரலைங்க சார். இந்த 4A வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்ஸ்டியூஷன் டெத் எல்லாமே வந்து சர்டிஃபை ஆகிடுதுங்க வந்துட்டுங்க. 4A இன்ஸ்டியூஷனில் டொமிசிலரி டெத்து மட்டும்தான் நம்மளுக்கு 4Aல கொடுத்துட்ருக்கோம் வந்துங்க. அவங்களே போய் அப்ரோச் பண்ணி வாங்கிடுறாங்க. ஆனால் எனி பர்டிகுலர் கம்ப்ளைண்ட் இது வரைக்கும் நாங்கள் ரிசீவ் பண்ணல வந்துட்டு. So, thank you, ma'am. So, before I leave, I'll just say a small situation which I encountered. The 4A பற்றி அடிக்கடி பேசுனனால, there was a very completely filled form 4A. ஒரு டாக்டர், ப்ரைவேட் டாக்டர் எல்லாமே ஃபில் பண்ணியிருக்காரு, பக்காவாக ஃபில்டாக இருக்குது. ஐ திங்க் இஸ் அ ரிட்டையர்ட் கவர்மெண்ட் டாக்டர், ஓல்ட் டாக்டர். பட் அதில் வந்து எதுவுமே ரீடபிளாக இல்லை, என்னால் எதுவுமே படிக்க முடியல. ஆனால் ஃபுல்லாக எழுதியிருக்காரு. அது வந்து இட் வாஸ் அர்பன் ஏரியா, டவுன் பஞ்சாயத். அங்கே இருக்க டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர்கிட்ட போய் இதை எப்படி என்ட்ரி போட்டிங்க அப்படின்னு கேட்டேன். அவங்க பார்த்துட்டு, சார் எனக்கு ஒன்றும் தெரிலன்னா நான் ஏதாவது கேட்பேன் சார், ஏதோ ஃபெயிலியர்னுவாங்க. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை அடிச்சிருவேன் சார். ஸோ தீஸ் ஆர் ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் நிறையா இருக்குது. சிஆர்எஸ் வந்து ஒரு அன்எக்ஸ்ப்ளோர்டு ஃபீல்ட் அண்ட் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீல்ட். அண்ட் தமிழ்நாடு ஹஸ் டேக்கன் த பிக் ஸ்டெப் அண்ட் கோயிங் டு பி அ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹோல் வேர்ல்டு. தேங்க்யூ. Thank you, sir. I request our Additional Director of Public Health and Preventive Medicine, Dr. A. Somasundaram, to felicitate the speaker. Now we have DD's presentation. A cheerful welcome to Dr. Ajit Prabhukumar sir, Mayiladuthurai DDHS, to expand on low birth weight and prevention strategies. Ajit enga? Sir, okay, next. Say, we request the DDHS to say, and we want to know how talented you are. Your objective and your conclusion and recommendation should fall within 3 lines. And it should take only 30 seconds to 1 minute. So let us see who is the best. Ajit Kartena. For want of time, you please take only 30 seconds to 1 minute. Nagapattinam DDHS sir, Dr. Vijay Kumar, to expand on high-risk mother monitoring. Next we welcome Nagapattinam DDHS sir, Dr. Vijay Kumar. It will be followed by Nagarkoil, Namakkal, Palani and Paramkudi. The respected DDHS has to be ready for the presentation. மறுபடியும் சொல்கிறேன், உங்களோட திறமையே என்னென்னா இந்த 30 செகண்டில் எப்படி உங்களால் உங்களோட சப்ஜெக்ட் என்ன, உங்களோட ஆப்ஜெக்டிவ் என்னன்னு சொல்லணும், உங்களோட ரிசல்ட் என்னன்னு சொல்லணும், அடுத்து உங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன்லன்னு சொல்லணும். இந்த 3 தான் நான் எதிர்பார்க்குறது. சரியா? எதுக்காக இந்த ரிசர்ச் பண்ணீங்க, என்ன முடிவு, அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன், இது தவிர வேறு எதுவும் பேச வேண்டாம். ஏன்னா இந்த வேங்கில் போனாவே உங்களை நான் 7-8 மணிக்கு மேலே தான் விட முடியும். ஏன்னா ஃபோட்டோ செஷன் இருக்குது. And all the participants, I want them to come to the stage. அதனால கரெக்டாக be crisp to the point. Shall I start, sir? So, good evening, one and all. I am delighted to share my view of high-risk mother monitoring activities in Nagapattinam district. As we all know, MCH activities is the core activities of our public health system. Upon that, high-risk mother monitoring is very important. One can assess our public health performance by MCH indicators. Though we are doing our good care system in antenatal mother, postnatal mother, but we are facing a challenge in monitoring high-risk mothers. Due to that, we land up in high MMR, next high MMR, IMR, high prevalence of the low birth weight babies. In Nagapattinam district, in
year of 2021, our MMR was 154 with 12 maternal death. On deeper analysis, we find out some lagne in our district. First lagne, there is communication gap between the VHN and patients. Second, there is delay in early intimation of the AN mother detailed to the medical officer by the VHN. Third one, mentor physician not aware of all the high risk cases in their concern block. Fourth one, there is proper intimation of the private high risk cases to the government institution or field functionary staff for better monitoring. To sort out this issue, we have established excellent setup, the namely Vamsam Helpline. So the Vamsam Helpline is started in 2022 February. So exclusive for AN mother and Takabal and the Alosanai Pugar Abin Sole Vamsam Helplines. The next slide. Photo. It's a functioning 24/7 with the certain protocols. Exclusive for all high risk mother. High risk mother are called frequently for their well-being, and the Vamsam control room support all high risk mother with the proper AN counseling and abortion service availability and HR symptoms, safe confinement, breastfeeding educations, birth spacing method. If any of the AN mother called us for support, we escalate to the Vamsam team specialist and revert back them. These are the crucial factor to prevent high risk mother in future, so that we are established a Vamsam control room. Next, in Nagapattinam district, we are following this strategy. Monthly, one or twice, we are must conducting SEMA coordination meeting, the high discussion about all the high risk mother. Private physicians are requested to the participate for better private government coordination. We ensure early admission of all the high risk cases in the Nagapattinam district or in other district if required. Vamsam control room also coordinate for ambulance or blood arrangements also. So on timely orientation, all the field functionary, VHN or SHN medical officer of recent update periodically. Next, high birth order reduction and improvement in the family planning service. You all know the effective family planning service will reduce 1/3 of the maternal mortality. We are following that family planning service adequately in Nagapattinam district and we are strengthening in the Vamsam helpline further. Next. So in 2020-21, Nagapattinam has 154 MMR with 12 maternal death. By taking effective measures in 2022-23, our district MMR was brought to the 49, which was below the state average, with 4 maternal deaths. Thank you, sir. No questions. Now I welcome Dr. Ajit Prabhu sir from Mailadurai DTH. So good evening to everyone. The topic given to me is low birth weight and its prevention strategies. So low birth weight as defined by WHO, we know that all babies born with weight less than 2.5 kg and very low birth weight we define by less than 1.5 kg and extremely low birth weight less than 1 kg. So coming to one short analysis that was made in Mailadurai district, I'll just present the data. So in 2021-22, 15.46% of babies born were of low birth weight in our district. And 2022, this 15.46 got increased to 16.31, and in 23-24, it was 13.36. So 15, 16, and 13. This had a little correlation with the infant deaths, that's IMR. So IMR, this had a little correlation, but we didn't made any statistical analysis. Just I will present. So 21-22, the IMR for the district was 11.3. In 22-23, it was 13.4, and 23-24, it was 7.8. So when we analyze the infant deaths that was due to low birth weight in 22-23,
it was 70.9% and 23-24 it was 50%. So 50% of infant deaths that happened in our district in 23-24 had low birth weight. So coming to the infant deaths, we had unless the high risk mothers, which was one of the major reasons behind the low birth weight, and among the many high risk factors we found that PAH or PAH with other factors were the main reasons, which accounted for 25%, around 25% of PAH mother had delivered low birth weight babies, and multiple pregnancy was one of the major cause, around 8%, and congenital anomalies it was around 23%. So the reasons could be many for low birth weight. The health related causes, like we have already discussed, the high risk factors, and the social causes also come into play. So coming to social causes, it's one of the major reasons which we tend to miss out. The other factors we get through the case history or the investigations that we carry out at the primary health centers, but the social causes are mostly missed out. The social causes mainly include unwanted pregnancies like sexual assault, unwed pregnancy, contraceptive failure, which they might not be willing to reveal when at an elderly age group, the migrants, intercaste or interreligious marriages in which they lack family support and family support during pregnancy and also during delivery, the domestic violence. So all these causes come under the social causes that we identified. The preventive strategies for low birth weight include, as we already know, we have been stressing on early AIN registration and not to miss the supplements including IFA and calcium. So comprehensive history collection, which many of us tend to miss out, the medical, familial, social, all these causes has to be brought out during the antenatal period so that sufficient care could be given till pregnancy. And also these factors have to be included during infant death analysis, where we tend to miss out the antenatal period history and the social causes that may have led to preterm delivery and low birth weight. So the quality of care has to be ensured, including regular periodic AIN visits, early identification of high risk pregnancies, early initiation of treatment of high risk conditions and also comorbidities, and improving AFI, including nutrition intake. When we come to nutrition intake, we tend to blame our own staff for not gaining weight and all those things. Though VHN, SHN and CHN, they give a lot of advices to increase increase weight gain during pregnancy. The other parallel department that we tend to miss out is ICDS. So they have a list of antenatal mothers, and it's a shared responsibility between the health department and ICDS department to look out that the AIN mother gains adequate weight during the antenatal period. And the one more department that we should involve during infant death analysis is the social welfare department, where we can prevent through which we can prevent the teenage pregnancies and also the other social factors that come into play. So the way forward to prevent low birth weight, the other parallel departments like ICDS and social welfare department have to be involved more into the system, and teamwork will work out in our favor. Thank you. Thank you, sir. I request Nagarkoil DDHS Dr. Meenakshi ma'am to present her topic. Good evening all. My topic is physical activity and school children. At present, school children ஓட physical activity எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, காலையில் எழுந்து கிளம்ப வேண்டியது, கிளம்பிட்டு ஒரு எல்லோ பஸ் இல்லைன்னா பேரண்டோட வெஹிக்கிள் இல்லைன்னா ஆட்டோ, அந்த மாதிரி அவங்க ஸ்கூல் போகிறாங்க. அப்புறம் ஸ்கூலில் எஜுகேஷன் எல்லாம் முடிச்சுட்டு சாயந்தரமும் அதே மாதிரி தே கம் பேக் அண்ட் தென் கொஞ்ச நேரம் வந்து இஃப் தே வாண்ட் டு டூ சம்திங் எல்ஸ்னால் ஒன்று செல்ஃபோன் இல்லைன்னா டிவி, அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதோ கொஞ்சம் நேரம் படிப்பு, ஹோம் ஒர்க், அது வீட்லேயோ இல்லை டியூஷன்லேயோ, தென் தே ஸ்லீப். ஸோ அவங்களோட ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ப்ராக்டிக்கலி நெல். எக்ஸிஸ்டிங் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ரிலேட்டட் பாலிசி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா,
45 minutes PT period weekly twice. ஆனால் அந்த நாட்களில் கூட வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சப்ஜெக்ட்டுக்கு எடுத்துக்கிறாங்க, மேக்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு சயின்ஸ் எடுக்கிறதுக்குன்னு எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம குழந்தைங்களில் ப்ரிவாலண்ட்டாக பார்க்குறது அப்போ மட்டும் இல்லை, அவங்களோட ஓவரால் டெவலப்மெண்ட்டே இதனால் வந்து பாதிக்கப்படுற சூழ்நிலை இருக்குது. ஸோ நிறைய மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் பார்க்குறோம். இப்போ எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது குழந்தைங்கக்கிட்ட நாங்கள் ட்ரக் டிபெண்டன்ஸ் பார்க்குறோம். 5 to 20% வரைக்கும் அவங்க வந்து ட்ரக் யூஸில் இருக்கிறத நம்ம வந்து பார்க்க முடியுது. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸை குறைக்கிறதுக்கும் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப அவசியம். இது வந்து பாப்புலேஷன் பேஸ்டு இன்டர்வென்ஷனாக இட் ஹேஸ் டு பி டன். ஸோ இதை பாலிசி ரெக்கமெண்டேஷனாக வி மே சஜஸ்ட் டு த எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட். அண்ட் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஆக்சுவலாக 2019 அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அட் த எண்ட் ஆஃப் த இயர் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. மேபி பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட் பேண்டமிக் இதை அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாமல் விட்டுருக்கலாம். ஸோ ஆன் திஸ் கான்ஃபரன்ஸ் டே வி மே டேக் த ப்ரிவிலேஜ் ஆஃப் ரிமைண்டிங் தம் டு இம்ப்ளிமெண்ட் திஸ் பாலிசி. ஸோ நம்ம இனாக்ரேஷன் ஃபங்க்ஷனில் கூட டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் கேட்டாங்க எங்களுக்கு SOP கொடுங்க அப்படின்னு. So this may be the first SOP targeting towards school children. Thank you. Thank you, ma'am. Next, I would call upon Namakkal DDHS Dr. Pongodi ma'am to present her topic. Good evening all. Good evening all. நான் வந்து இங்க palliative சார், நீங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுங்க, இப்போ we are hearing you, but ஒரு 1 page note again on this 3 points please hand it over, சரியா? So that நமக்கு டாக்குமெண்ட் ஆகும், நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதும் we can plan based on that. We can hand over to additional PHC sir. குட் ஈவினிங் சார். நான் இங்கே palliative கேரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தமிழ்நாட்டில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுகிறதுக்காக என்னோடய டாபிக் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சார். ஸோ எதுக்காக நான் palliative கேர் எடுத்தேன் அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது பண்ணிகிட்ருக்கிறது மெயினாக ஒரு நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆகட்டும் அல்லது அதர் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஆம்புலண்ட்டாக அவங்களுடைய ஹெல்த்துக்கு என்ன தேவையோ அதை சீக் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அந்த ஏபிளாக இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்ஸை நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். வேறஸ் ஒன்ஸ் நம்ம MTM ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபிசியோதெரப்பி palliative கேர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபீல்டுக்கு போனப்போ நமக்கு என்ன தெரிய வந்தது அப்படின்னா, நிறையா பேஷண்ட்ஸ் பெர்மனண்ட் அல்லது டெம்பரவரியாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு palliative கேர் தேவைப்படக்கூடிய நிலமையில் இருக்காங்க. ஒரு பேஷண்ட் palliative கேர் தேவைப்படுற நிலமையில் அதுவும் நான் ஆம்புலண்ட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள கேர் எடுத்துக்கிற பேர்டன் வந்து சொசைட்டிலையும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்குமே ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடனரி பேர்டனாக இருக்குது. ஸோ அந்த பேர்டன் இருக்கிறப்போ அது அவங்கள ஃபிசிக்கலாக மென்டலாக அந்த பேஷண்ட்டையும் அஃபெக்ட் பண்ணுது, அட் த சேம் டைம் அவங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸையும் அஃபெக்ட் பண்ணுது. ஸோ இதனால் நம்மளை டேலின்னு சொல்லக்கூடிய டிசபிலிட்டி அட்ஜஸ்டட் லைஃப் இயர் வந்து ரொம்ப காம்ப்ரமைஸ் ஆகுது. ஒன்ஸ் டேலி இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது நம்ம கண்ட்ரியினுடைய எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் பேர்டன் வந்துட்டு மாறுது. ஸோ இதை மனசில் வச்சுட்டு நம்ம நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்டினுடைய palliative கேர் அட் ப்ரெசென்ட் நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு நாங்கள் பார்த்தப்போ அரௌண்ட் ஒரு 8,900 பேஷண்ட் எங்ககிட்ட வந்துட்டு palliative கேரில் இருக்காங்க. அதில் அரௌண்ட் 6,000 பீப்புள் இன் ரூரல் ஏரியாவில் மட்டுமே இருக்காங்க. ஸோ இந்த ரூரல் ஏரியாவில் இருக்கிற பீப்புளை நம்ம palliative கேர் எக்ஸிஸ்டிங் அந்த ஒரு ஸ்டாஃப் நர்ஸ் பர் பிளாக் அவங்க போய் ரீச் பண்ணும் பொழுது ஒரு வில்லேஜுக்கு அவங்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறப்போ அங்கே சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த நீடு இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க, எங்களை பாருங்கள், அவங்களுக்கு கெத்தீட்டர் மாற்றணும், அவங்களுக்கு வந்து கொலாஸ்டமி பேக் மாற்றணும், பெட்சோர் வந்துட்டு பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி டிமாண்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ அந்த டிமாண்டை நம்மளால் இப்போவே மீட் அவுட் பண்ண முடியல. ஃபர்தராக இன்னும் வரக்கூடிய இயர்ஸில் கேன்சர்னுடைய பேர்டனும் RTA நமக்கு ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகிறது. மோஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் RTA நடக்கக்கூடிய ஸ்டேட் என்னன்னு பார்த்தோன்னா தமிழ்நாடு. ஸோ இதனால் வரக்கூடிய இன்ஜுரி பேஸ்ட் palliative கேரும் நமக்கு இருக்குது. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கோப்பப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்போ ஃபர்தராக we have the scope of expanding the palliative service in the rural and the urban areas, sir. So in MTM we can expand the scope by adding more number of palliative staff nurses or training the palliative staff nurses in one PHC in all the PHCs, sir. That is what I recommend to the forum, sir. Thank you. Thank you, ma'am. I request Dr. Anita ma'am, Palani DDHS to present her topic. Good evening all.
இப்போ என்னோட டாபிக் வந்து ஜீரோ மெட்டர்னல் டெத் அப்படின்றது. ஏன் எங்களுக்கு இந்த டாபிக் கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னா, இல்லாட்டி நானே எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா, லாஸ்ட் இயர் வி ரேங்க்ட் அட் த டாப். தமிழ்நாட்டிலே வந்து ஹையஸ்ட் மெட்டர்னல் டெத் வந்து ஹேப்பன்ட் இன் பழனி ஹெச்யூடி. ஸோ அதோட கேப்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் பண்ணப்போ த ஃபர்ஸ்ட் திங் வி கேம் டு நோ வாட் இட் இஸ். ஃபீல்டு லெவல்லையும் சரி, இன்ஸ்டிடியூஷனல் லெவல்லையும் சரி, நிறைய கேப்ஸ் இருந்தது. ஸோ அந்த சீரியஸ்னஸ் எவ்வளோ சீரியஸ், இந்த மெட்டர்னல் டெத்ஸு எவ்வளோ சீரியஸாக போயிட்டுருக்குன்றத சீரியஸ்னஸ் வந்து கிரவுண்ட் லெவல் வரைக்கும் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் வி ஹவ் டு டேக் சம் சீரியஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் ஆக்ஷன்ஸ் அப்படின்றதுனால we have started implementing EDD team. DD ஆஃபீஸில் வந்து EDD டீம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ அதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு SHN, ஒரு மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் அதுக்கு அலாட் பண்ணி, மென்டார் ஸ்டாஃப்ஸையும் அதில் அலாட் பண்ணி, அவங்க வந்து தே வில் பி மானிட்டரிங் ஆல் த டெலிவரி. அதாவது ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக 3 months டெலிவரி மட்டும்தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் 7th month 8th monthலேயும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரதை பார்த்துட்டு வி ஹவ் ஸ்டார்டட் மானிட்டரிங் லாஸ்ட் 3 months டெலிவரி அவுட்கம்ஸை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தோம். அதுக்கப்புறம் செப்பரேட்டாக 2 SHNs அவங்களையும் மென்டார் ஸ்டாஃப்ஸையும் போட்டு ஹை ரிஸ்க் ஏஎன் மதர்ஸ் ஃப்ரம் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டைம்லேருந்து டெலிவரி ஆகிற வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஹை ரிஸ்க் ஏஎன் மதர்ஸ் அவங்க எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டாக ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தோம். அண்ட் ஆஃப்டர் டெலிவரி வித்தின் 42 days இருக்கக்கூடிய மதர்ஸையும் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தோம். நெக்ஸ்ட். ஸோ இதில் எங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸல் ஷீட் வந்து மந்த் எண்டில் கொடுப்பாங்க. அது யார் யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, SHN, ஸ்டாஃப்ஸ், ANM, VHNs அண்ட் இன்க்ளூடிங் MLHPஸ்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, தேல் அரைவ் எவ்வளோ ஏன் மதர்ஸ் இருக்கிறாங்கன்றதை பார்த்துட்டு கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் தி மதர் இன்க்ளூடிங் MLHP கிட்ட இருக்கிற வரைக்கும் அன்னைக்கு டேட்டுக்கு அவங்களோட பிபி சுகர் எவ்வளோ இருந்துச்சுன்றதை வாங்கி எங்களுக்கு அதை அப்டேட் பண்ணி ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டாக கொடுத்துருவாங்க. இது இல்லாமல் எங்களுக்கு மெடிக்கல் காலேஜிலேருந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸு நம்ம ரெஃபர் பண்ணுற மதர்ஸ் எல்லாம் மிஸ் ஆக ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ அவங்கள கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணுறதுக்காக ஒரு லிங்க் ஸ்டாஃப் மாதிரி போட்டோம். அதே மாதிரி ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் லாஸ்ட் இயர் எங்களுக்கு 10 deathஸில் வந்து 6 deaths வந்து ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் டெத்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக அங்கே ஃபாலோஅப்பில் இருந்த மதர்ஸ். ஸோ அவங்களுக்குன்னு செப்பரேட்டாக வாட்ஸ்அப் குரூப் போட்டு அவங்களுடைய ஹை ரிஸ்க் எல்லாமே கம்பல்சரி எங்களுக்கு இன்டிமேஷன் கொடுக்கணும்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட வந்து அந்த லிஸ்ட்டை கலெக்ட் பண்ணி கொலேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ அங்கே மட்டும் கிடையாது, GH அண்டு GHலையும் எங்களுக்கு மெடிக்கல் காலேஜஸ்லேயும் சில லேக்னாஸ் இருந்தது. ப்ரீ எவாலுவேஷன் பிஃபோர் டேக்கிங் த சர்ஜரி, இல்லாட்டி போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் ஃபாலோஅப்பு, இல்லாட்டி பிளட் ப்ராடக்ட்ஸ் இல்லாமல் ரெஃபரல் டு டெர்ஷரி சென்டர்ஸ் அன்னெசரியா செகண்டரியிலேருந்து மென்டரோஜிஷியன் ஃபாலோஅப்ஸ், இந்த லேக்குனேஸ்லாம் இருந்தது. ஸோ இதை வந்து வி மென்ஷன் டு த கன்சர்ன் ஹெட் டைரக்டர்ஸ், அவங்களும் அதை கோஆப்ரேட் பண்ணி எங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்தாங்க. அதர் தென் தட் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் ப்ரோட்டோகால்ஸ் எதுவும் இல்லை, பேஷண்ட்ஸோட ரெஜிஸ்டர்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் எதுவும் இல்லை, நம்ம போய் என்கொயரின்னு போனோம்னா நம்மளுக்கு எந்த டேட்டாவும் கொடுக்காம இருந்தாங்க. ஸோ அலாங் வித் கோஆர்டினேஷன் வித் JDHS அவங்ககிட்டையும் நம்ம இப்போ வி ஹவ் ஸ்ட்ரென்தன் த்ரூ கலெக்டர் ஸ்பெஷல் மீட்டிங் ஆல்சோ. நவ் தேவ் ஸ்டார்டட் மெயின்டைனிங் ஆல் த ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் ரெஜிஸ்டர்ஸ் அண்ட் தே ஆர் இன்டிமேட்டிங் எவ்ரி கேஸ், ஈச் அண்ட் எவ்ரி கேஸ். ஈவன் அ நார்மல் மதர் வந்தால் கூட தே ஆர் மென்ஷனிங் டு VHN, SHN அண்ட் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் லெவல். ஸோ இந்த இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால், ஏஎன் மதர்ஸையும் ஆன்டினேட்டல் ஹை ரிஸ்க் ஏஎன் மதர்ஸ், போஸ்ட்நேட்டல் மதர்ஸ் 42 daysல இருக்கிறவங்களையும் ரேண்டமாக கால் பண்ணி செக் பண்ணுவாங்க EDD டீமில். ரேண்டமாக இருக்கிறப்போ அது வந்து ஆக்சுவலாக 18 நாள் தான் அந்த SHNs வந்து நம்ம EDD டீமுக்கு வரப்போகிறாங்க. அப்போ 5 weeksக்கு ஒன்ஸ் ஒரு PHCயோட SHN வந்து DD ஆஃபீஸ்க்கு வர்ற மாதிரி இருக்கும். இப்போ இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், ப்ரீவியஸாக சில இடங்களில் டெலிவரி எந்த இடத்துல நடந்திருக்குன்னு கேட்டால் கூட அதை ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தவங்க, சின்ஸ் வி ஹவ் ஸ்டார்டட் ஆஸ்கிங் ரேண்டம்லி கால் பண்ணி மதருக்கும் கேட்டு கிராஸ் வெரிஃபைடு வித் SHNன்றப்போ இப்போ மதர் இப்போ கரண்ட் ஸ்டேஜில் எந்த இடத்துல மதர் இருக்கிறாங்கன்றத இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஸ்டாஃப்ஸுக்கும் தெரியுது, ஃபீல்டு ஸ்டாஃப்ஸுக்கும் தெரியுது. ஸோ இதை எதுக்காக இவ்வளோ தூரம் கொண்டு போனோம் அப்படின்னா, இந்த சீரியஸ்னஸ் இவங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்றதுனால. இதை கண்டினியூஸாக நம்மளால் பண்ண முடியுமா, இதே EDD டீமை வந்து DD ஆஃபீஸில் போட்டு இதை கண்டினியூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா இட்ஸ் அ பிக் கொஸ்டின். பட் எது வரைக்கும் கொண்டு போகலாம் அப்படின்னா, இப்போ they have started understanding the importance and இதோட ஃப்ரூட்ஃபுல்னஸையும் அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ வென் இட் கோஸ் இன்டு அன் ஆட்டோமேட்டட் மோடுக்கு போனதுக்கு அப்புறமா we will decentralize தி PHC லெவல். ஸோ அதுலேயும் ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்குது டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணுறதுல. ஸோ ஒரு PHCக்கு ஒரு இன்சார்ஜ் MOவாவது கண்டினியூஸாக ஒரு 6 monthsக்கு இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் தான் அந்த டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணாலும் இந்த MOனால கேன் மேனேஜ் திஸ். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எங்கெல்லாம் MOs வந்து கண்டினியூஸாக பெர்மனண்ட்டாக இருக்காங்களோ அங்கே மட்டும் டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதர் PHCஸை வந்து DD ஆஃபீஸ் தான் அந்த மானிட்டரிங்கை வந்து எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது. ஸோ ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் பண்ணதில் இந்த ஸ்ட்ரென்த் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ஆல்ரெடி வி ஹவ் ஸ்ட்ரென்தன் அண்ட் வீக்னஸ் பாயிண்ட்ஸ் நவ் வி ஆர் ஸ்ட்ரென்தனிங். ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படின்றதையும் வி ஆர்
are making use of it. அதில் technological integration அப்படின்றது என்னன்னா, we develop an app, it's a small app. அதில் என்னன்னா, every PHC, every mother getting admission for delivery, we will be getting the information. Partographer, அவங்க எப்பப்போ பார்ட்டோகிராஃப் போடுறாங்களோ அதை வந்து அந்த ஆப்பில் வந்து எங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறாங்க. பிவி ஃபைண்டிங்ஸ் எங்களுக்கு இம்மிடியட்டாக அப்லோட் பண்ணுறாங்க. அதை மென்டர் ஸ்டாஃப்ஸ் மானிட்டர் பண்ணி அலர்ட் லைன் கிராஸ் ஆகிறப்ப வித்தவுட் எனி டிலே வி ஆர் ரெஃபரிங் த மதர்ஸ் டு ஹையர் சென்டர்ஸ். ஸோ த்ரெட்ஸ் வந்து ரிசோர்ஸ் கன்ஸ்டன்ட்ஸுன்றப்போ எங்களுக்கு மென்டார் ஒஜிஷியன் வந்து அந்த மாதிரி சில பிளாக்ஸில் இல்லாமல் இருக்குது. ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் டு சேஞ்சுன்றப்போ இந்த இடிடி டீம் மானிட்டரிங்கில் இனிஷியலாக வி ஹேட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபீல்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஸ்டாஃப்ஸ். But after seeing the results, now they are very cooperative. So coordination depression, it's a threat, and public health emergencies. And with this, we have created a chain with that is primary health center, secondary center, and tertiary center. It's a chain. If anywhere at any point of time, this chain breaks, and we have to take immediately to patch up the work, and we have to continue the same. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I request Perambalur DDHS Dr. Porkodi ma'am to represent her topic. I next call upon Pudukottai, Ranipet, Salem, Athur, Sivangai DDHS to be ready for the further presentations. Respected dignitaries of the dais and on the dais, good evening, sir. என்னுடைய டாபிக் வந்துட்டு IMR reduction in Perambalur call for action. So என்ன strategies to reduce IMR further in Perambalur district, அதை பற்றி இங்கே பேச வந்திருக்கேங்க சார். இப்போ at present the IMR infant mortality rate in Perambalur district is 8.4 on par with the state IMR. We all know that since 2000, with so many programs like CSSM, RCH, IMNCI, JSSK, and Tamil Nadu programs, MRMBS, and இப்போ recent 1000 days program, இதனால வந்துட்டு 2000ல இருந்து rapid-ஆ decline ஆயிருக்கு IMR. But of late, இதுக்கு மேலே வந்துட்டு the reduction is going to be difficult point by point and slow, because already we have plucked the low-hanging easy fruits. இதுக்கு மேலே வந்துட்டு டஃப் கண்டிஷன்ஸை நம்ம டேக்கிள் பண்ணணும். அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ஒரு பெரம்பலூரில் ஃபார் த பாஸ்ட் 3 years டேட்டா வி ஹாவ் அனலைஸ்ட் அண்ட் ஐ ப்ரிப்பேர்ட் த பவர் பாயிண்ட்ஸ். 22% ஆஃப் த இன்ஃபன்ட் டெத்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் கன்ஜெனிட்டல் அனாமலிஸ். That is one significant point. And apart from all the routine causes like birth asphyxia, low birth weight, இந்த காரணங்களோட கன்ஜெனிட்டல் அனாமலிஸும் இங்கே ஹையாக இருக்குங்க. ஸோ இங்கே வந்துட்டு என்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், இங்கே இருக்க சேலஞ்சஸ், பெரம்பலூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் என்ன சேலஞ்சஸ் அப்படின்னா, புவர் நியூட்ரிஷனல் ஸ்டேட்டஸ், புவர் ஹைஜீனிக் ப்ராக்டிசஸ் in the antenatal period and postnatal period contributing to infant deaths. அது இல்லாமல் there is a group called anti-vaxxers and a group called those who following the so-called naturopathy. பூலாம்பாடியில் அவங்க ஒரு குரூப் இருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் there were 46 children identified with coordination from support from collector also. 18 children தவிர மற்றவங்கெல்லாம் இது வரைக்கும் இப்போ வேக்சினேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்டில் those 18 children remain to be a challenge. And success stories-ன்னு பார்க்கும்போது we have a WhatsApp group with high-risk mother tracking with OGISIANs, sir, private OGISIANs இருக்காங்க. Of late, we have included radiologists as well, so that in anomaly scan, if they come across any anomaly, that has to be reported as well. And in the மாதிரி இவங்கள திருச்சியில் there is a fetal medical center. ஸோ அந்த சென்டர் போயிட்டு எல்லாரும் கவுன்சிலிங் எடுத்துக்கிறாங்க சார். அதே போல் அங்கே அஃபோர்ட் பண்ண முடியாதவங்க தே கோ டு ஐசிஹெச் பெரம்பலூர் எக்மோர் ஆல்சோ. அதில் அங்கே போனவங்களில் சோஃபார் 3 mothers have decided and underwent medical termination of pregnancy in appropriate time. 1 child born, newborn is planned for surgery with genetic counseling, sir. And again, one more success story with follow-up. SMCU discharged babies follow-up list is shared with VHNs
RBSK doctors and MMU doctors. So இதில் வந்துட்டு இப்போ April to November 511 SNCU discharged babies among the live births. அதில் வந்துட்டு 30 infant deaths have happened in the SNCU discharged babies. 28 வந்துட்டு before discharging from the hospital immediately after the birth. Only 2 babies died after discharge, one at 29 days and the other one, it is a twin baby, sir. It was 1.06 kg weight, extreme low birth, and the second one at 6 months period, 6 months of age, because of ARDS. It was also low weight gain. So இது ரெண்டு தான் வந்துட்டு SNCU discharged babiesல after discharge death இருக்கிறதுங்க சார். So that is another success story. And there is a control room like where mentor staff nurses and CHN அவங்க வந்துட்டு VHN's visits பார்க்குறாங்களா, SNCU discharge babies and the high risk mothers tracking வந்துட்டு ப்ராப்பராக அவங்களுக்கு appropriate attention கொடுக்குறாங்களா அப்படிங்கிறது இவங்க phone calls பண்ணி they are checking, cross checking, sir. Last year compare பண்ண எவ்வளவு குறைஞ்சது சொன்னீங்க? Sir, compared to previous year, how much was reduction? Numbers. சார் அது எனக்கு தெரியலங்க சார். பட் இதில் வந்துட்டு இப்போ ரிடக்ஷன் ஓவரால் ரிடக்ஷன் இந்த இன்ஃபென்ட் டெத் எவ்வளோன்னு கேட்குறேன் சார். லாஸ்ட் இயர் இட் வாஸ் பிட் ஹை சார், 11.3ல இருந்ததுங்க சார். அண்ட் நம்பர்ஸ் அதான் உங்களோட இம்பாக்ட். எஸ் சார். So I just have the IMR. 22-23 it was 11.3, 23-24 8.4, sir. Actually in 21-22 it was 9.4. Next year last year வந்துட்டு கொஞ்சம் ஹைக் ஆயிருக்குதுங்க சார். Thank you, sir. Thank you, ma'am. I request Pudukkottai DDHS Dr. Ram Ganesh sir to present his topic. and follow up in the primary healthcare, sir. So இதில் வந்து நாங்கள் புதுக்கோட்டை டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து இன் ஜென்ரலாக நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் பிரைமரி ஹெல்த் கேர் செட்டப்பில் ஹை ரிஸ்க் கேசஸ்ன்னு சொல்லும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து எது ஹை ரிஸ்க் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறதுல இஷ்யூஸ் இருந்ததுங்க சார். மற்ற ஏஎன்சி மதரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா மதருமே நம்ம ஹை ரிஸ்க்னு எடுத்துக்கிட்டு பண்ணணுங்கிற ஒரு கான்செப்டை வந்து ஃபீல்டு ஸ்டாஃப்ட்டை கொண்டு போனால் தான் நம்ம ஹை ரிஸ்க் மதரை ஃபாலோ பண்ணி எம்எம்ஆரை வந்து குறைக்க முடியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃபீல்டு ஸ்டாஃபுக்கும் சரி, ஏஎன் கிளினிக் நடத்தும் போது ஏஎன்சி மதருக்கும் சரி, வார்னிங் சைன்ஸ் இன் தி ப்ரெக்னன்சியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எதெல்லாம் ஹை ரிஸ்க்காக மாற வாய்ப்பு இருக்குது, யூஸ்வலாக அனீமியா, பிஹெச், கார்டியா காம்ப்ளிகேட்டிங் ப்ரெக்னன்சி அதிகமாக இருந்தால் கூட இது வந்து எப்போ வேணால் வரலாம் அப்படிங்கிறதுனால அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக இந்த வார்னிங் சைன்ஸ் பற்றின எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது, ஃபீல்டு ஸ்டாஃபுக்கு சென்சிடைஸ் பண்ணுறது, ஏஎன் மதருக்கு இந்த ஹை ரிஸ்க்கு எப்படியெல்லாம் இருக்குங்கிறத புரிய வைக்கிறது, இதுதான் வந்து ப்ரேயர் பார்ட்டின் பப்ளிக் ஹெல்த் சிஸ்டத்தில் பண்ண வேண்டியதுங்க சார். ரெண்டாவது வந்து இடிடி ட்ராக்கிங் அண்ட் பிளானிங். எப்போவுமே மதர் சொன்ன உடனே எனக்கு 24ஆம் தேதி தான் இடிடின்னு சொல்லிட்டு 24ஆம் தேதி நைட்டு தான் அட்மிட் ஆகுறாங்க, ஈவன் இட் இஸ் ஹை ரிஸ்க் கேஸ். அந்த மாதிரி இல்லாமல் எப்போவுமே ஒரு 20% ஆஃப் மதருக்கு தான் இடிடியில் டெலிவரி ஆகும். ஸோ ஒரு 15 டேஸ்க்கு முன்னாடியே எக்ஸ்பெக்டட் டெலிவரி இருக்கும். இன்னொரு கன்ஃபியூஷன், இந்த ஸ்கேன் இடிடி வச்சுக்கிட்டு டிலேடாக வர்றாங்க, ஸ்கேன் இடிடி இன்னும் டேட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வர்றாங்க. லாஸ்ட் நேரத்தில் லேபர் பெயினில் வரும்போது நார்மல் கேஸ் கூட ஹை ரிஸ்க்காக மாறிடுது. ஸோ இதை பிளான் பண்ணி இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் நம்ம வந்து பப்ளிக் ஹெல்த் சிஸ்டம் மூலமாக நம்ம ஹை ரிஸ்க் கேஸை இன்னும் கொஞ்சம் ட்ராக் பண்ணி எம்எம்ஆரை குறைக்கிறதுக்கும் ஹை ரிஸ்க் ஃபாலோஅப்பும் பண்ண முடியும். மூணாவது இந்த PMSMA கேம்ப். இது வந்து நம்ம கவர்மெண்ட்டில் 9th அன்னைக்கும் 24th அன்னைக்கும் நடத்திட்டு இருக்கிறோம். நடத்தினாலும் இதில் வந்து எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் வந்து வாங்குறதுல இஷ்யூஸ் இருக்குங்க சார். எல்லா கேஸ்லையுமே அந்த PMSMA கேம்ப்லையுமே ஒஜிசியன் கலந்துக்கிறது இல்லை. கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் சொல்லும்போது ப்ரைவேட் ப்ராக்டினர்ஸ் வுட் பி இன்வால்வ் இன் தி PMSMA கேம்ப்னு சொல்கிறாங்க. பட் அது அந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக நடக்கிறது இல்லைங்க சார். ஸோ அவைலபிலிட்டி ஆஃப் த ஓஜினாலையும் நம்ம ப்ரைவேட் டாக்டர்ஸை அந்த கேம்பில் இன்வால்வ் பண்ணுறதுலையும் இஷ்யூஸ் இருக்குது. இதை கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி என்ஷூர் பண்ணோம்னா நம்ம ஹை ரிஸ்க் கேசஸ் ட்ராக்கிங்கை பெட்டராக பண்ண முடியும் சார். நாலாவது, இந்த சிமாங் கோஆர்டினேஷன் மீட்டிங்கில் நியர் மிஸ் கேசஸை டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இதை ஃபுல் ப்ளோனாக நம்ம பண்ணும்போது இம்பேக்ட் வந்து இந்த ஹை ரிஸ்க் கேசஸ் மானிட்டரிங் வந்து பெட்டராக இருக்குங்க சார். மூணாவது அப்புறம் வந்து பிக்மி மானிட்டரிங். பிக்மியில்
பிக்மியில் எடுக்கும்போது நாங்கள் நிறைய தடவை ஜேடிஎம்சிஎஸ் சார் ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க, டிபிஎஸ் சார் ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க NHMல. நமக்கு வந்து ஹை ரிஸ்க் கேசஸ் நம்ம நிறைய ஃபிசிக்கலாக சொன்னால் கூட பிக்மியில் போய் பார்க்கும்போது நிறைய மிஸ்ஸிங் இருக்குது. பிக்மியில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது. ஹை ரிஸ்க் கேசஸ் ஆர் நாட் ட்ராக்டு. ஸோ பிக்மியில் இந்த ஹை ரிஸ்க் கேசஸ் மானிட்டரிங்கை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் அண்ட் VH அண்ட் ஃபீல்டு ஸ்டாஃப் மூலமாகவும் ப்ரைவேட் ப்ராக்டிஷனர்ஸ் ஆல்சோ நோட்டிஃபை த ஹை ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இன் தி பிக்மியில் என்ட்ரி பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருந்ததுன்னா இதை வந்து இன்னும் ஃபாலோ பண்ண முடியுங்கிறது சொல்கிறாங்க சார். நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க சார். அதில் வந்து டெய்லி வந்து இந்த மந்தில் இருக்கக்கூடிய EDD மதர், ஹை ரிஸ்க் மதர்னு பிரிச்சுட்டு இப்போ எனக்கு 1036 ஹை ரிஸ்க் மதர், நான் 734 மதர் வந்து அதில் ஹை ரிஸ்க் கேட்டகரியிலே வந்துடுறாங்க. நியர்லி 60% ஆஃப் த மதர் ஹை ரிஸ்க் மதர். ஸோ டெய்லி எவ்வளோ டெலிவரி ஆகுது ஹை ரிஸ்கில் அட்மிஷனில் எங்கே இருக்கிறாங்களா, இதில் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கும்போது ஒரு இஷ்யூ சார். ஹை ரிஸ்கில் வந்து மதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிஷனில் யாருமே இல்லைன்னு கொடுப்பாங்க. நாளை காலையில் ரிப்போர்ட் ஆகும்போது டெலிவரி ஆகிருக்கும், அது ஹை ரிஸ்க் மதராக இருக்கும். ஏன்னா ஹை ரிஸ்க் மதர் கூட நைட் டயத்தில் போயிட்டு எமர்ஜென்சியாக ப்ரைவேட்டில் அட்மிட் ஆகுறாங்க. இது வந்து நம்ம நோட்டிஃபிகேஷனில் வர்றது கிடையாது, அவுட்கம் டெலிவரியில் தான் ஃபாலோ பண்ண முடியும். ஸோ எவ்ரி ப்ராக்டிஷனர்ஸ் ஷுட் என்ஷூர் த கேஸ் அட்மிட் ஆன உடனே நம்ம குரூப்புக்குள்ளே வர்ற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இருந்ததுன்னா we can மானிட்டருங்க சார். நெக்ஸ்ட் வந்து பிளட் டொனேஷன் கேம்ப் அண்ட் சில மெட்டர்னல் டெத்தில் நாங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த மெட்டர்னல் டெத்தில் பார்க்கும்போது அவைலபிலிட்டி ஆஃப் த பிளட் ப்ராடக்ட் இன் தி ஹையர் சென்டர்ஸே கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் இருந்தது சார். GH லெவலில் பிளட் காம்பனன்ட், செல் கவுண்ட்ஸ், பிளேட்லெட்ஸ் இல்லாததுனால ஒரு சென்டருக்கு ரெஃபர் ஆகி அது மாதிரி ஒரு டெத் வந்து ரெஃபர் பண்ணுவாங்க சார். இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறோங்க சார். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நமக்கு வந்து இப்போ 1000 days ஆஃப் லைஃப் ப்ரோக்ராம் வந்து டிஸ்ட்ரிக்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க சார். அதில் வந்து பார்க்கும்போது ஹீமோக்ளோபின் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், வெயிட் கெயின் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ ஹை ரிஸ்க் மதர்னு மட்டும் இல்லாமல் நார்மல் மதரை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணி அனலைஸ் பண்ணும்போது யூஸ்வலாக வரக்கூடிய இஷ்யூஸ் வந்து வெயிட் மானிட்டரிங் அண்ட் இஷ்யூஸ் சார். வெயிட் வந்து எங்கள் இதில் ஒரு வெயிட் இருக்குது, கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு வெயிட் இருக்குது, மெடிக்கல் காலேஜில் வெயிட் இருக்குது. ஸோ வி cannot ஃபைனலி ஃபிக்ஸ் த கரெக்ட் எக்ஸாக்ட் வெயிட் ஃபாலோ. ஸோ இதை வந்து ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் பண்ணுறதுக்கு எக்யூப்மெண்ட் காலிபரேஷனோ அல்லது வேறு சஜஷன்ஸ் வந்து எதிர்பார்த்தோன்னா இதை பெட்டர் பண்ண முடியும். ரெண்டாவது டிஸ்பாரிட்டி இந்த ஹீமோக்ளோபின் வேல்யூ. ஸோ நான் வந்து அனீமியான்னு சொல்லி அனுப்புகிறேன், மெடிக்கல் காலேஜில் போன உடனே ஹீமோக்ளோபின் நல்லா இருக்குது, நீங்கள் யூ கேன் கெட் தி அயன் குரோஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இன் PH இட் செல்ஃப்ங்கிறாங்க. இங்கே இந்த வேல்யூ டிஃப்ரென்ஸ்னாலே we are missing தி ஹை ரிஸ்க் மதர் இன் தி ஒன்று வெயிட்டில் மிஸ் பண்ணுறோம், ரெண்டாவது ஹீமோக்ளோபின் வேரியேஷன்ஸில் மிஸ் பண்ணுறோங்க சார், மூணாவது பிபி மானிட்டரிங்கில். இந்த 3 இடங்களையுமே டிஸ்பாரிட்டினால் ஹை ரிஸ்க் கேசஸ் வந்து மெட்டர்னல் மார்டாலிட்டியில் போய் லேண்ட் ஆகுது. இதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சொல்யூஷன்ஸ் வந்து நம்ம பப்ளிக் ஹெல்த்தில் பண்ணணுங்க சார். இன்னொரு ஃபியூச்சர்ஸ் நாங்கள் ஆடிட்டில் பார்க்கும்போது தைராய்டு டெஸ்ட் வந்து மிகப்பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குங்க சார். தைராய்டு டெஸ்ட் நம்மளால் பண்ணவே முடியல, மெடிக்கல் காலேஜ் தான் அனுப்ப வேண்டியது இருக்குது, இல்லை ப்ரைவேட் செக்டார் தைராய்டில் பண்ணுறாங்க. இது ஏதாவது இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீமில் அந்த தைராய்டு எவாலுவேஷன் எல்லா மதருக்கும் பண்ண முடியும்னா இட் வில் பி பெட்டர் ஃபேக்டர் சார். அனதர் ஒன் இஸ் அனாமலை ஸ்கேன் சார். இப்போ ஸ்கேன் ட்ரைன்டு டாக்டர்ஸே PHC சைடில் இல்லை, ஸ்கேன் வந்து எடுக்க முடியலை. ஒன்று ஃபீமேல் டாக்டர்ஸும் அவைலபிலிட்டி கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்கேன் எடுக்கிறதுக்காகவே நிறைய ப்ரைவேட்டுக்கு போகிறாங்க. அதில் பார்க்கும்போது நமக்கு செக்ஸ் ரேஷியோ இஷ்யூஸும் புதுக்கோட்டை டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது. செக்ஸ் ரேஷியோ இஸ் ஆல்சோ டிக்ளைனிங். ஸோ நம்ம கவர்மெண்ட் செட்டப்பில் மெடால் ஸ்கேன் மாதிரி இருந்த பீரியடில் ஸ்கேன் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணோம்னா பெட்டராக இருக்கும் சார். அனதர் ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் சார், எக்கோ ஆன்டினேட்டல் மதரில் எக்கோ ஃபாலோ அப்ல இஷ்யூஸ் இருக்குங்க சார். தீஸ் ஆர் ஆல் த 5 things ஐ வாண்ட் டு கிளாரிஃபை சார். தைராய்டு டெஸ்ட் அவைலபிலிட்டி, அனாமலை ஸ்கேன் பண்ணக்கூடியது, கார்டியாக் எக்கோ சார். தேங்க்யூ. We welcome Dr. Vaidyanathan sir. Commissioner Trichy Municipal Corporation. I request Ranipet DDHS Dr. Manimaran sir to represent his topic. Now, we request Dr. R. Vaidyanathan IAS, Commissioner, Tiruchirappalli City Municipal Corporation, to share his thoughts on the role of urban local bodies in water, sanitation and hygiene.
இல்லை சார், நான் அப்படியே முடிச்சுக்கிறேன். ஆல்மோஸ்ட் 3 days அந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டேன். நான் வரும்போது இந்த சீரியல் செட்லாம் கட்டிட்டாங்க. அப்பயே தெரிஞ்சு போச்சு, சரி ஓகே இது ஃபினிஷிங் டச்சுக்கு அப்படின்ற மாதிரி. அப்பயும் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஐ நோ ஆல்மோஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் கரியரு. அண்ட் செகண்ட் திங் வந்து நிறைய பேரோட ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து மோஸ்ட்லி ஆல்மோஸ்ட் நான் ஒர்க் பண்ணது ஒரு 4-5 டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். சாரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். சார் வாஸ் சிஹெச்ஓ இன் ட்ரிச்சி. ஸோ அந்த கனெக்ஷன் இருக்குது. என்னோடய பேட்ச்மேட் குமரகுருபரன் ஆல்மோஸ்ட் சார். ஸோ சார் தர்மபுரியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இட்ஸ் அ ப்ளஷர் மீட்டிங் யூ ஆல். ஸோ ஐ ஒன்ட் போர் மச். நம்ம வாஷை பற்றி நிறையா பேசியிருப்பாங்க. பேசிக்கலி நான் உங்கள் ஃப்ரெட்டர்னிட்டிலேருந்து தான் வந்திருக்கேன். ஸோ மெடிக்கல் டாக்டர். தென் ஐ சர்வீஸ்க்கு ட்ரை பண்ணி சர்வீஸ் வந்தேன். ஸோ ஐ நோ ஹவு திஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் அண்ட் உங்களோட மோட்டிவ் என்னன்னு இருக்கும். எப்போ முடியுது இது செஷனு குமார்? ஆல்மோஸ்ட் லாஸ்ட். ஸோ நான் பேசிக்காக வந்து யூஎல்பியோட ரோல் மட்டும் சொல்கிறேன், அதோடு நான் முடிச்சுக்கிறேன். மேக்ஸிமம் ஐ வில் டேக் 5 minutes மேக்ஸிமம். ஸோ யூஎல்பியை பொறுத்த மட்டும் ட்ரிச்சி எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துட்டோம்னா, நம்மளோட வாஷுக்கு மேஜராக தேவையான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸை பொறுத்த மட்டும் கார்பரேஷன் வில் டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் மேக்கிங் இட் இது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்மள்கிட்ட ஒரு ஆல்மோஸ்ட் டாய்லெட், சிடிபிடி அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்மள்ட்ட இருக்குது. ப்ராப்ளம் இன் ULB what I feel is like creating infrastructure will not be a problem in any organization, for that matter any corporation. ப்ராப்ளம்னா புட்டின் யூசேஜில் தான் ப்ராப்ளம் இருக்கும். அந்த யூசேஜுக்கு தான் நம்மளோட சிஹெச்ஓஸோட ரோலோ இல்லை SOSASோட ரோலோ தேவைப்படுது. ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட் திங்ஸ் வரும்போது மீதி எல்லாருமே உங்களுக்கு தெரியும். அண்டர் 5 மார்ட்டாலிட்டி ரேட்டுக்கு வந்து மேஜர் காஸ் டயரியான்னு உங்களுக்கு தெரியும். செகண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து வாட்டர் சானிடேஷனில் வந்து ஹைஜீன் ஆஸ்பெக்ட் தெரியும். இந்த ஃபீகோ ஓரல் ரூட்டில் வந்து இந்த ஹெல்மெத் இன்ஃபெஸ்டேஷன், இந்த பேராசிட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்துக்கும் வந்து நம்மளோட ஹைஜீன் ஆஸ்பெக்ட் வந்து நல்லா தெரியும். ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம யூஎல்பியோட ரோலை பொறுத்த மட்டும் நம்ம அந்த ப்ரிவென்டிவ் செக்ஷனில் தான் நம்ம வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து நம்ம மெடிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸை நான் நிறைய தடவை நம்மளோட இன்ஸ்பெக்ஷனில் பார்க்கும்போது வந்து தே ட்ரீட் தெம்செல்ஃப் அஸ் வந்து அகெயின் ஒரு டெர்ஷரி கேர் யூனிட்டில் இருக்கிற ஒரு டாக்டர் மாதிரி அவங்கள ட்ரீட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ அது கிடையாது அவங்க ரோலுன்றதை நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ண விரும்புகிறேன். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன்னா, ஒரு ஏரியாவில் ஏதாவது ஒரு கண்டாமினேஷன் வந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வந்து பிரைமரி ஹெல்த் சென்டரில் வரும், கண்டிப்பாக நோட்டிஃபை ஆகும். அந்த நோட்டிஃபை பண்ண டிசீஸை வந்து எனி இதை வந்து நம்ம மேலே எஸ்கலேட் பண்ணாலே பாதி நேரம் பாதி விஷயங்கள் முடிஞ்சிடும். ஸோ அது வந்து நிறைய நேரங்களில் நடக்கிறது இல்லை. அதனால் என்ன ஆகும்னா, இப்போ நான் திருச்சியை ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேனே, ரீசெண்ட்லி வி ஹேட் வேற இன்சிடென்ட்ஸ் ஆஃப் வந்து ரெண்டு கேஸ் ஆஃப் கால்ரா வந்துச்சு. லக்கிலி எங்கள் சிஹெச்ஓ வந்து எஸ்கலேட் பண்ணார். இந்த இடத்துல சார் இந்த ஏரியாவில் வந்து ஒரு கால்ரா அவுட் பிரேக் வருது அந்த மாதிரி சொன்னார். நாங்கள் போய் பார்க்கும்போது தான் தெரியுது ஒரு யூஜிடி ஒரு லீக்கேஜ் இருக்குது. அந்த லீக்கேஜ் வந்து டேரெக்டாக ஒரு சம்பில் போகுது, சம்பிலேருந்து நேராக வந்து கண்டாமினேஷன். ஸோ இங்கே தான் வந்து நம்ம ரோல் ஆஃப் வந்து அங்கே இருக்கிற மெடிக்கல் ஆஃபீஸரும் அங்கே இருக்கிற வந்து சிஹெச்சோட ரோல் முக்கியமாக தேவைப்படுது. நம்மளை பொறுத்த மட்டும் வந்து பேசிக்கான விஷயம் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வில் டேக் கேர். ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அளவுக்கு இவ்வளோ ரீச் ஆஃப் வந்து பப்ளிக் ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேறு எங்கேயுமே கிடையாது. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் விச் இன்க்ளூட்ஸ் வந்து மெடிக்கல் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி ஆல்சோ. ஆனால் இஷ்யூ பண்ணும்போது நிறைய நேரங்களில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் இருப்பார், ஆனால் அவரால் வந்து கம்யூனிகேஷன் ஆங்கிள் வந்து சரியாக இருக்க மாட்டேங்குது. ஸோ அதுதான் மேஜர் காஸ் ஆஃப் வந்து பெரிய அவுட் பிரேக்குக்கு ரீசனாகவும் சொல்லலாம். ஐ திங்க் வேறு ஏதாவது சொல்லணும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். 5 minutes முடிஞ்சிச்சு சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். திருச்சி மாநகராட்சி ஆணையர் அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். I welcome Dr. Manimaran sir, Ranipet, DDHS, to address this topic. Salem DDHS, on cue. அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னுடைய டாபிக் வந்து கலைஞரின் கண்ணொளி காப்பம் திட்டம். கோவிட் முடிஞ்சு எங்களுடைய ஆப்தால்மிக் அசிஸ்டன்ட் சொன்னார், நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து கண்ணு சரியாக தெரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு பிறகு வந்து
நான் வந்து ஸ்கூலுக்கு போனேன். ஸ்கூலுக்கு போனதும் அங்கே குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வந்து அவர் செக் பண்ணி பார்த்தாரு. செக் பண்ணும்போது அவர் ஒரு பிளாக்குக்கு ஒருத்தர் தான் இருக்கார். அதனால் அவரால் செக் பண்ண முடியல. அதனால் அந்த ஸ்கூல் டீச்சர் ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுற ஃபீமேல் டீச்சரை வந்து செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தோம். ஸ்னெல்லன்ஸ் சார்ட் கொடுத்தோம். 6 மீட்டர் டேப் கொடுத்து அவங்களே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீன் பண்ணுங்கள், யார் யாருக்கெல்லாம் டல்னஸ் ஆஃப் விஷன் இருக்குதோ அவங்கள வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி எங்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தோம். அவங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அதுக்கு பிறகு வந்து எங்களுடைய ஆப்தால்மிக் அசிஸ்டண்ட்டு ரெஃப்ராக்டிவ் எரர் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தரையும் செக் பண்ணாங்க. செக் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து கேகேடி போர்ட்டலில் வந்து என்ட்ரி போட்டு ஆர்டர் ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் ஆர்டர் போட்டு ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ணோம். பிஎம் வந்து இஷ்யூ பண்ணார். இதனால் வந்து நிறைய குழந்தைகளை வந்து நாங்கள் வந்து செக் பண்ண முடிஞ்சது. அடுத்தது வந்து டீச்சராலையும் சில நேரத்தில் பண்ண முடியல. அதனால் வந்து ஸ்பெக்டக்கல் யூஸ் பண்ணுற குழந்தைங்களையும் நாங்கள் வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்களும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீன் பண்ணிட்டு அப்புறம் டீச்சர் பண்ணிட்டு அதுக்கு பிறகு நாங்கள் ஆப்தால்மிக் அசிஸ்டன்ட் பண்ணி எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் வந்து செக் பண்ணி நிறைய பேருக்கு பிரச்சனைங்கிறதுனால சில பேரை ரெஃபர் பண்ணோம். இது வந்து தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. எங்களுடைய இதில் வந்து ஒரு 71,000 பேர் ஸ்க்ரீன் பண்ணியிருக்கோம். 21,000 பேருக்கு வந்து 71,000 பேர் ஸ்டூடெண்ட்டு, 26,000 பேருக்கு வந்து ஸ்க்ரீன் பண்ணியிருக்கோம். 1,203 குழந்தைங்களுக்கு ஸ்பெக்டர்ஸ்கள் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்குறோம். இந்த திட்டம் வந்து சிறப்பான திட்டம், செயல்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. I request Salem DDHS Dr. Soundamal ma'am to represent her topic. Good evening all. என்னோட டாபிக் வந்து challenges in routine immunization. உங்களுக்கு தெரியும் routine immunization is the most cost effective public health intervention as a country like India. அதனால தான் நிறைய வேக்சின் ப்ரிவென்டபிள் டிசீசஸை வந்து நம்ம வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய. பட் வந்து இதில் சேலஞ்சஸ் வந்து என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா, முக்கியமான சேலஞ்ச் வந்து ஆஃப்டர் கோவிட் வந்து ஃபஸ்ட்டு வீக் வந்து HSC போகணும், செகண்ட் வீக், தேர்ட் வீக், ஃபோர்த் வீக்கோட அந்த பிளான் வந்து யாருமே ஃபீல்டில் வந்து நிறைய இடத்துல ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல. கோவிட் டைமில் எப்படி நம்ம இன்ஸ்டியூஷனல் பண்ணமோ, ஒரு திருவள்ளூர் இன்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம திரும்ப அதை ஃபீல்ட் லெவல் கொண்டு வரதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். இப்போ கோவிட்க்கு அப்புறம் திரும்ப அதை கொண்டு வர்றதுக்கு ரொம்ப நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணிவிட்டு இப்போ தான் கொண்டு வந்திருக்கோம். அதனால் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிரேக் விட்டாலே அந்த மாதிரி ஆகிறதுனால நம்ம இந்த ஃபீல்ட் லெவல் ஆக்டிவிட்டியில் மட்டும் எந்த பிரேக்கும் இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டா தான் ரொட்டீன் இம்யூனைசேஷன் நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியும். அடுத்தது வந்து maintaining the quality and potency from starting from state. ஏன்னா நாம டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுறோம், ஸ்டேட் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுறோம். பட் என்னன்னாலும் சில டைம் நமக்கு வர வேக்சின்ஸ் வந்து ஸ்டேஜ் 2 அண்ட் ஸ்டேஜ் 3 விவிஎம்மில் இருக்கும்போது நமக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது. அடுத்து ஹெச்ஆர் வேகன்சி, டிபிஎஸ்ஆர் வந்து எவ்வளோ ட்ரை பண்ணுறாரு, பட் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் சோ மெனி இது வந்து நமக்கு வந்து ஹெச்ஆர் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு பிளாக்ல மட்டும் அவுட் ஆஃப் 27 VHNs 20 VHNs வேக்கண்ட்டாக இருக்குது. எனக்கு என்ன பயம்னா, இன்னும் ஒரு 6 to 7 இயர்ஸில் அந்த பிளாக்ல நம்ம என்ன தான் வேக்சினேஷன் மோட்டிவேட் பண்ணாலும் ஒரு சின்ன அவுட் பிரேக் வந்துருமோ, டிப்தீரியா அவுட் பிரேக் வந்துருமோங்கிறதுனால நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இந்த ஹெச்ஆர் வேகன்சி இருக்கிற இடத்துல வந்து ஒர்க் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. அடுத்தது சேலஞ்சஸ் இன் மைக்ரோ பிளான் வந்து எவ்ரி இயர் நான் எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருந்தாலும் மைக்ரோ பிளான் போடும்போது இம்யூனைசேஷன் செக்ஷன்லேருந்து கேட்கும்போது நம்ம வந்து திரும்ப பழைய 10 வருஷத்து ரெக்கார்டில் சைனை பிஎம்ஓட்டை வாங்கி எம்ஓட்டை வாங்கி அனுப்பாதீங்க, நீங்கள் புதுசாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாப்புலேஷன் எவ்வளோ மைக்ரேட் ஆகிருக்கு, எவ்வளோ புது பாப்புலேஷன் உள்ளே வந்திருக்கு படித்து பார்த்து மைக்ரோ பிளான் வந்து போடுங்க, எத்தனை பேர் பெனிஃபிஷரி, எவ்வளோ பாப்புலேஷன் எல்லான்ட்டு அப்படிங்கிற அந்த மைக்ரோ பிளான் போடுறது மிகப்பெரிய சேலஞ்சாக இருக்குது. அடுத்தது வந்து ஹெச்எஸ்சியோட புது ஹெச்எஸ்சி ஃபார்மேஷன், மோர் தேன் 5,000 பாப்புலேஷன் வந்து நிறைய ஹெச்எஸ்சியில் இருக்குது. அவங்களுக்கு எல்லாமே அவங்களுடைய டார்கெட்டை முடிக்கிறதுக்கு சிரமமாக இருக்கிறதுனால புது ஹெச்எஸ்சி ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியது நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாட்ட கேட்டுட்டு ஃபார்ம் பண்ண வேண்டிய நிலைமையில் வந்து இருக்கோம். சீக்கிரம் பண்ணால் நமக்கு நல்லது. அடுத்து சப்போர்ட்டிவ் சூப்பர்விஷன் ஆப் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஒரு ட்ரைனிங் நம்ம டிடிஸ்க்கு எல்லாம் கொடுத்தாங்க. அது இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு வந்து ஃபீல்ட் லெவலில் ஒர்க் அவுட் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். ஃபஸ்ட் நாங்கள் எல்லாம் அது பண்ணிகிட்டு இருந்தோம், இப்போ கொஞ்சம் அதில் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது, பண்ண முடியல எங்களால். அந்த சப்போர்ட்டிவ் சூப்பர்விஷன் ஆப் வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்.
சேம் வந்து entering immunization data in so many portals like PicMe, IHIP, HIMIS அந்த மாதிரி வேறு போர்ட்டலில் என்ட்ரி பண்ணாமல் ஒரு சிம்பிள் பிக்மினா பிக்மி ஒன்றில் தான் ஆதி முதல் அந்தம் வரை அதில் மட்டுமே பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா விஹெச்என்ஸ் அண்ட் நம்ம மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதே மாதிரி இன்டரப்டட் சப்ளை ஆஃப் லாஜிஸ்டிக்ஸ் லைக் வேக்சினில் ஆரம்பிச்சு எம்சிபி கார்ட்ஸ்லாம் சில டைம் நம்ம ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறது இருக்குது. அதே மாதிரி ரிஜிஸ்டர்ஸ், இந்த மாதிரியான சேலஞ்சஸ் நிறைய இருக்குது. பட் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் சேலஞ்சஸ் நம்மளுடைய ஃபீல்ட் ஸ்டாஃப் ஆகட்டும், டைரக்டரேட் லெவலில் இருக்க ஜேடி டைரக்டர் எல்லாருமே நம்மளோட லெவலில் அவங்கவுங்க வேலையை கரெக்டாக செய்கிறதுனால தான் வேக்சின் ப்ரிவென்டபிள் டிசீஸ் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டை வந்து நம்ம கொண்டு போயிட்டுருக்கோம். ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு எவ்ரி ஒன். தேங்க்யூ. Thank you, ma'am. I request Arthur DDHS, Dr. Yoganand sir, to present. I request Sivagasi, Tenkasi, Tanjavur, Nilgiris and Theni DDHS to be prepared for their presentation. அனைவருக்கும் வணக்கம். I wish to present on the delivery performance of urban primary health centers in Salem City Municipal Corporation. இதில் என்னன்னா almost we have a good increase in number of normal deliveries. Almost we have 1233 deliveries in this year and averaging for every month more than 100 deliveries வந்து we are conducting in the 15 urban PHCs in Salem Corporation with an average of 7 deliveries per urban PHC. Next slide. Almost this shows the distribution of normal deliveries. பார்த்தா almost வந்து ஒரு 7 PHCs வந்து more than 5 deliveries, 5 to 9 deliveries பண்ணுறாங்க. ஒரு 3 PHC வந்து more than 10 deliveries பண்ணுறாங்க. So there is a clear shift of pattern in the last 5 years. Next. I wish to explain the steps taken in the basis of 6 pillars of health system. First of all, financing பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கும்போது we have 40% of UHN vacancy that has been filled by the temporary nurses posted through the general funds of the corporation. Next. Coming to the health workforce, training வந்து we send our staff nurses for training to 2 urban PHCs where we have more than 10 deliveries பண்ணுற PHCக்கு அனுப்புகிறோம், not to medical colleges. Next, SHN UHN training வந்து we are conducting through GMKMCH ஓட ப்ரொஃபஸர்ஸ் PHCயில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு சர்வீஸில் இருக்க ப்ரொஃபஸர்ஸ், அதாவது நம்ம VHN நம்ம UHN SHNக்கு எப்படி சொன்னால் புரியுமோ அதை தெரிஞ்ச ப்ரொஃபஸர்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து we are conducting training activities. Next. Supportive supervision பொறுத்த வரைக்கும் we have a strong supportive supervision system. எல்லா கேடர் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர், ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர், மெடிக்கல் ஆஃபீஸர், ஸ்டாஃப் நர்சஸ், லேப் டெக்னீஷியன், ஃபார்மசிஸ்ட் எல்லாமே அட் தி எண்ட் ஆஃப் ஒன்ஸ் இன் 15 days அவங்க வந்து as a குரூப்பாக மற்ற PHC போயிட்டு அங்கே they are suggesting improvements. Next. சர்வீஸ் டெலிவரி பொறுத்த வரைக்கும் we have generated a small tool. அதாவது தமிழ்நாட்டில் MCHல புதுசாக எதையுமே பண்ண முடியாது, எல்லாமே நம்ம சீனியர்ஸ் எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க. இருந்தாலும் இப்போ இந்த ஏஎன் கார்டு வந்து நம்ம அந்த எண்ட் ஆஃப் எவ்ரி ஏஎன் கிளினிக் வந்து அங்கே அந்த என்ன வந்த ஏஎன் மதர்ஸ்க்கு என்ன ஃபைண்டிங்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு கன்சால்டேட்டாக உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி we have generated an ஏஎன் கார்டு. நெக்ஸ்ட், these are the photos at the end of every Tuesday. JDMCH சார் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, at the end of every Tuesday அந்த டேவோட ஃபைண்டிங்ஸ் எல்லாமே எத்தனை மதர்ஸ் வந்தாங்கன்றத people are sitting together and discuss. Next, we have a strong leadership in governance. எங்களோட மாண்புமிகு மேயரும் கமிஷனரும் எப்போவுமே கேட்டிருப்பாங்க, எங்கேயாவது டெலிவரி அதிகமாக இருந்தால் சொல்லுங்கள் சார், நம்ம போய் அவங்கள பாராட்டிட்டு வருவோம்னு சொல்லி we have a continuous good promising governance and leadership. Next, மெடிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம அடுத்தது வெயிட்டுக்கு நம்ம ரிப்பீட்டடாக நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. ஸோ we have given a kit பை மாண்புமிகு அமைச்சர் கேனர் சார் வச்சு ஒரு கிட்டு கொடுத்தோம். இதில் வந்து ஏஎன் கேருக்கு தேவையான எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டும் இதில் பேசிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இதில் இருந்து கொடுத்தோம், எல்லா யூஹெச்னுக்கும் ஸ்டாஃப் நர்ஸஸ் கொடுத்தோம். நெக்ஸ்ட், ஸோ த்ரூ அவர் கண்டினியூஸ் கனெக்ஷன் வித் தி மாஸ் மீடியா, இது வந்து it has generated an enormous confidence on the public health system, especially urban PHCs. So we continuously give news in the papers. Next. So I will conclude with one last statement. இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா, ப்ரீவியஸ் இப்போ லாஸ்ட் இயர் பார்த்தா எங்களுக்கு 12 மெட்டர்னல் டெத் இருந்தது. ஜேடி சார் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க நிறைய டெத் ஆகுதுன்ட்டு. பிகாஸ் அதாவது தொடர்ந்து அதை வந்து ஒரு ட்ரைனிங்கு ஒரு டெலிவரி இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது ட்ரைனிங் கொடுக்கும்போது அதனாலயான்றது it has to come out through research. But இந்த வருஷம் we have 2 maternal deaths. With that note, I will conclude with one last statement repeatedly said by JDMCH sir. After giving quality AN care, conducting deliveries in PHC. Thank you. I welcome Sivagasi DDHS, Dr. Kallu Sivalingam sir to present his topic.
I request Tenkasi DDHS Dr. P.R. Murali Shankar sir to represent. Good evening all. I like to share my thoughts on RBSK program. RBSK ப்ரோக்ராமில் வந்து நம்ம முக்கியமான வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம நிறையா வந்து ஒரு 5 இயர்ஸாக வந்து நிறையா சில்ட்ரன்ஸை ஸ்க்ரீன் பண்ணி வச்சுருப்போம். கார்டியாலஜி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிறது. லாஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 months பிஃபோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடுக்கும் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் ஒரு MOU சைன் பண்ணாங்க. அந்த MOU என்னென்னா அந்த ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் ஹேஸ் டு கண்டக்ட் கேம்ப் இந்த ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து ரெகனைஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அப்படி எனக்கு வந்து சென்னையிலேருந்து அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் வந்து எனக்கு வந்து டேக் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து எங்கள் தென்காசி டிஸ்ட்ரிக்ஸில் வந்து கேம்ப் நடத்தும் போது செப்டம்பர் மந்த் வந்து நாங்கள் கேம்ப் நடத்துகிறோம். ஸோ அதில் வந்து நாங்கள் எப்பவும் போல் ஏதோ ஒரு கேம்புக்கு வந்து எல்லாத்தையும் கூட்டு போகிற மாதிரி கூட்டு போகாமல் அந்த கார்டியாலஜி கேசஸ் வந்து ஒரு 98 கேசஸ் இதெல்லாம் மெடிக்கலி மேனேஜ் அப்படின்னு சொல்கிற கேசஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் கூட்டு போவோம். பட் எங்களுக்கு அங்கே ஒரு ஷாக்கிங்கான ஒரு ஃபைண்டிங் கிடச்சிது. அந்த 98 கேசஸில் 24 கேசஸ் வந்து நீடட் சர்ஜரி. அதுலேயும் வந்து ஒரு 6 கேசஸ் வந்து வித்தின் a வீக் வந்து சர்ஜரி தேவைப்படுற மாதிரி இருந்துச்சு. பட் அந்த கேசஸ் எல்லாத்தையும் வந்து எங்களை வந்து இப்போ டில் நவ் வந்து அதாவது லாஸ்ட் வீக் வரைக்கும் நாங்கள் 12 கேசஸ் பண்ணியிருக்கோம். வித்தின் ஸ்பேன் ஆஃப் 60 டேஸில் 12 கேசஸ்க்கு வந்து நாங்கள் கார்டியாக் சர்ஜரிஸ் வந்து பண்ணியிருக்கிறோம். எல்லா சில்ட்ரனுமே வந்து சேஃபாக இருக்காங்க. ஸோ நம்ம RBSK பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இயர்லி பர்ஃபார்மன்ஸ் மாதிரி நம்ம இயர்லி ஒரு ரிப்போர்ட் வச்சுக்கிட்டு இதில் வர சர்ஜரிஸாக நம்ம ரிவ்யூ மெக்கானிக்ஸில் இருக்கிறதுனால எதெல்லாம் சர்ஜரி தேவைப்படுதோ அதெல்லாம் சர்ஜரி பண்ணுறோம். அது தேவையில்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்மளால் பண்ண முடியலன்னா அதை மெடிக்கலி மேனேஜர்ஸ் வந்து தள்ளிடுறாங்க. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி சித்திரை திருநாள் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து போய் சர்ஜரி பண்ணுவாங்க. அவங்களால வந்து இந்த மந்த் வந்து 2 சர்ஜரி பண்ண முடியும்னா 3வது கேஸை மெடிக்கலி மேனேஜரில் வந்து வச்சுறாங்க. ஸோ ஐ ரெக்வஸ்ட் ஆல் DDHs கைண்ட்லி லுக் ஆன் த மெடிக்கலி மேனேஜ்டு கேசஸை ஒரு தடவை திருப்பி பார்க்கும்பொழுது DEC டீமோட கோஆர்டினேட் பண்ணோம்னா நமக்கு இன்னமுமே சர்ஜரி தேவைப்படுற கேசஸ் வந்து நம்ம பண்ண முடியும். அண்டு செகண்ட் சார் ஐ ரெக்வஸ்ட் JDHEB சார் டு லுக் இட் ஆன் எங்களை EMIS ஆப்பில் வந்து இப்போ RBSK ப்ரோக்ராம் வந்து என்ட்ரி போட்டுட்ருக்கோம். அதில் நோவே வி ஆர் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் தட். ஏன்னா வந்து அதில் எத்தனை சில்ட்ரனை வந்து நம்ம போய் பார்க்குறோம், எத்தனை ஸ்கூலை கவர் பண்ணுறோம் தான் இருக்குது. மெடிக்கலாக நம்ம எத்தனை இது பண்ணுறோம், என்ன அங்கே கேசஸ் இருக்குது, அந்த கேஸோட டீட்டெயில்ஸ் என்ன, அதை எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறங்கிறது சுத்தமாக அதில் எதுவுமே கிடையாது. அது ஒன்லி ஃபார் வந்து ரிவ்யூ மெக்கானிக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது. ஸோ வி ஹாவ் டு மூவ் அப் ஆன் டு சம் அதர் ஆப் ஆர் சம்திங் விச் RBSK வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம கேசஸை வந்து கண்டினியூஸ் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கும் நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சார். தேங்க்யூ சார். Thank you sir. I request Tanjavur DDHs Dr. Kalaivani ma'am to present her topics. குட் ஈவினிங் ஆல். என்னோட டாபிக் வந்து மக்களை தேடி மருத்துவம். மக்களை தேடி மருத்துவத்தில் நம்ம எங்களோட தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் ப்ரிவாலன்ஸ் ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது. ஒரு 6 months பேக் வந்து நமக்கு ஹைப்பர் டென்ஷன், டயபெட்டிஸ் போத் எல்லாமே வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது. ஸோ அது ஏன் கம்மியாக இருக்குன்னு ரிவ்யூ பண்ணும்பொழுது நிறைய கேசஸ் வந்து சஸ்பெக்டட்னு சொல்லி ஃபீல்டு லெவலில் WHOs கண்டுபிடிச்சி வச்சுருந்தாலும் அவங்க வந்து நமக்கு PHCக்கு ரீச் ஆகி கன்ஃபர்மேஷன் எய்தர் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ்னு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணுற அந்த கேப் வந்து நிறைய இருந்தது. ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணோன்னா நம்ம HSC லெவலில் ஒவ்வொரு வில்லேஜையும் எடுத்து சஸ்பெக்டட் எவ்வளோ கேசஸ் இருக்குன்னு WHO வைஸ் அதை ரிவ்யூ பண்ணி அவங்களுக்கு ஃபாஸ்டிங் அண்ட் போஸ்ட் ப்ராண்டியல் பிளட் சுகர் வந்து நம்மளோட LT + MLHPs வச்சு ஃபீல்டுலேயே கலெக்ட் பண்ணி PHCயில் கொண்டு வந்து டெஸ்ட் பண்ணோம். ஸோ அந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கு பிறகு நம்மளோட பாசிட்டிவ் ரேட் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆச்சு. இப்போது நம்ம நவம்பர் எண்டில் பார்த்திங்கன்னா எங்களோட ஹைப்பர் டென்ஷன் பாசிட்டிவிட்டி ரேட் வந்து 13.36%, டயபெட்டிஸ் வந்து 8%, போத் வந்து 5.85%. ஸோ இந்த கேப் பிட்வீன் சஸ்பெக்டட் அண்ட் கன்ஃபர்மேஷனை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணதுனால எங்களால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டயக்னோசிஸை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடிஞ்சுது. அடுத்தது தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் வந்து ஸ்டாம்ப் அப்படின்னு நம்மளுடைய ஹானரபிள் ஹெல்த் மினிஸ்டர் சாருடைய அசம்பிளி அனௌன்ஸ்மெண்ட் படி ஸ்டாப் ஆம்புடேஷன் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். நம்ம நிறைய டயபெட்டிஸ் கேஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம். ஸோ அவங்க காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு போகாமல் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். நம்ம டயபெட்டிக் ஃபுட்டு வந்து நம்ம NCD கிளினிக் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்தே எல்லா PHCலையுமே நம்ம ஒரு மிரர் வச்சுருப்போம் அந்த ஃபுட்டை வந்து எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுறதுக்காக. ஆனால் அது எவ்வளோ தூரம் நம்ம எஃபெக்டிவாக பண்ணியிருக்கிறோன்றது ஒரு கொஷின் மார்க்காக இருக்குது. ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரு 60,000 டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸை ஸ்க்ரீன் பண்ணதில் அரௌண்ட் 10% ஆஃப் த பேஷண்ட் வந்துட்டு வேரியஸ் ஸ்டேஜஸில் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இது வந்து மெடிக்கல் காலேஜில் அவங்க பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி அண்ட் வாஸ்குலர் சர்ஜரி டிபார்ட்மெண்ட்டில்
நம்மளுடைய எல்லா ஃபீல்டு ஒர்க்கர்ஸ் ஆஷா, டபிள்யூஹெச்பி, எம்எல்ஹெச்பிஸு, என்சிடி ஸ்டாஃப் நர்சஸ், மெடிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இந்த ஆம்புடேஷனை ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும்னா அல்சர் வர்றதை தடுக்கணும். ஸோ அல்சருக்கு ப்ரையர் ஸ்டேஜ் கேலஸ் ஸ்டேஜ்லேயே வந்து கேலஸ் ப்ளஸ் லாஸ் ஆஃப் சென்சேஷன் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே பேஷண்ட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம மெடிக்கல் காலேஜுக்கு ரெஃபர் பண்ணோம். அவங்க வந்துட்டு ஆஃப்லோடிங் சர்ஜரி அந்த ப்ரெஷர் பாயிண்ட்டை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி ப்ரெஷர் ஆஃப்லோடிங் சர்ஜரி பண்ணுறதுக்காக பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து அரௌண்ட் ஒரு 9000 பேஷண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம மெடிக்கல் காலேஜ்லேருந்து ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் டீம் இன்க்ளூடிங் பிளாஸ்டிக் சர்ஜன், வாஸ்குலர் சர்ஜன் அண்டு ஆப்தமாலஜிஸ்ட் வந்துட்டு அவங்க டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி, டயபெட்டிக் நெஃப்ரோபதி, அதே மாதிரி இந்த டயபெட்டிக் ஃபுட்டையும் ஸ்க்ரீன் பண்ணுற மாதிரி ஃபீல்டு லெவலில் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். தேங்க்யூ. Thank you, ma'am. I welcome Nilgiris DDHS, Dr. Balusamy sir, to present his topic. குட் ஈவினிங் ஆல். நீல்கிரிஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஹீமோக்ளோபினை பற்றி வந்து காமனாக இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நமக்கு இந்த டிசீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்லி ப்ரிவென்ட் மட்டும்தான் பண்ண முடியும், ட்ரீட் பண்ண முடியாது, க்யூர் பண்ண முடியாது. ஸோ இது ஒரு பிளட்டி டிஸார்டர். ஸோ இது நம்ம நீலகிரியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா 2007 ஒரு 3 பார்ட்டாக ஸ்க்ரீன் பண்ணுறோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரைபல் பாப்புலேஷனை ஸ்க்ரீன் பண்ணுறோம், அதுக்கடுத்தது ஸ்கூல் சில்ட்ரன் ஸ்க்ரீன் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் இப்போ கரண்ட்டில் வந்து 2021 செப்டம்பர்லேருந்து நம்ம ஏஎன் மதர்ஸ் வந்து ஸ்க்ரீன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இனிஷியலாக ஸ்க்ரீன் பண்ணுறப்ப 2 ml பிளட் எடுக்கிறோம். 2 சாம்பிள்ஸ் எடுத்து ஒரு சாம்பிள் வந்து சிக்லிங்கும் நெஸ்ட்ராஃபும் பண்ணுறோம். ஸோ அதில் சிக்லிங் பாசிட்டிவாக இருந்தால் சிக்கிள் செல் பார்க்க போகிறோம், நெஸ்ட்ராஃப் இருந்தால் தலசீமியா பார்க்க போகிறோம். இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஸோ இதில் நாங்கள் எடுக்கிற சாம்பிள்ஸ் எடுத்து திரும்ப கோயம்புத்தூருக்கு அனுப்பி மெடிக்கல் காலேஜில் கன்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். அதுக்கடுத்து ஸ்கூல் ஸ்க்ரீனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் மண்டே அண்ட் டியூஸ்டே 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து சாம்பிள்ஸ் எடுக்கிறோம். எடுத்து அவங்கள திரும்ப சிஎம் சிக்லிங் அண்டு நெஸ்ட்ராஃப் பார்த்துட்டு அதை நம்ம அனுப்புகிறோம். அதே மாதிரி ஏஎன் மதர்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு ஒருவேளை ஏஎன் மதர் இது எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் நம்ம ட்ரைபல்ஸில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஏஎன் மதர் பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா ஸ்பௌஸுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸ்பௌஸ் பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா ஆம்னியோசென்டசிஸ் பண்ணுறோம். ஒருவேளை ஆம்னியோசென்டசிஸில் பேபியும் பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா நம்ம பேபியை எம்டிபி பண்ணுறோம். ஸோ இதான் அதனோட ஃப்ளோ சார்ட். இப்போ இதில் என்னென்னா நம்ம இந்த டிசீஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒன்லி ப்ரிவென்ட் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். தட் இஸ் ட்ரைட்டும் மேரேஜ் பண்ணாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும். ஒருவேளை ட்ரைட்ஸ் மேரேஜ் பண்ணாங்கன்னா 25% நமக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த டிசீஸை அதை மட்டும்தான் பண்ண முடியுமோ இல்லைய, ஒருவேளை பாசிட்டிவ் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அவங்களோட லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் 40 to 45 இயர்ஸ் தான் இருக்காங்க. எஸ்பெஷலி சிக்கிள் செல் டிசீஸ் இருந்ததுன்னா க்ரைசிஸ் போயிடுறாங்க. அதில் ஏஎன் மதர் இருந்தால் கம்பல்சரி 100% மெட்டர்னல் மார்ட்டாலிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி இஷ்யூஸ் போகிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் இருக்கிறனால நம்ம ஸ்க்ரீனிங் வந்து ப்ராப்பராக பண்ணணும். ஸோ இதில் பொறுத்த வரைக்கும் நீல்கிரிஸில் வந்து ட்ரைபல் பாப்புலேஷன் வந்து 32,272 ஸ்க்ரீன் பண்ணதில் 423 வந்து சிக்கிள் செல் டிசீஸ் பாசிட்டிவ், தட் இஸ் 1.3% வருது. ஸோ ட்ரெயிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 3,367 வராங்க. இதில் 10.4% இருக்குது. இப்போ ட்ரெயிட் பேஷண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கார்டில் வந்து ஆஃப் பிங்காகவும் ஆஃப் ஒயிட்டாகவும் கொடுக்குறோம். டிசீஸ்டாக இருந்ததுன்னா ஃபுல் பிங்காக நம்ம கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி ஸ்கூல் சில்ட்ரன் பொறுத்த வரைக்கும் 1927 ஸ்க்ரீன் பண்ணோம். அதில் வந்து 41 ட்ரெயிட், தட் இஸ் 2.1%. அதே மாதிரி ஏஎன் மதர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டில் டேட் வந்து 11,000 ஸ்க்ரீன் பண்ணியிருக்கோம். அதில் மதர்ஸ் பாசிட்டிவ் 986, தட் இஸ் 8.9%. ஸ்பௌஸ் பாசிட்டிவ் பார்த்திங்கன்னா 70%, தட் இஸ் 7.6%. ஸோ இதில் வந்து ஆம்னியோசென்டசிஸ் வந்து 8 பேருக்கு பண்ணி 8 பேபியும் பாசிட்டிவ்னால 8 எம்டிபி பண்ணியிருக்கோம். Okay, thank you. Thank you, sir. I welcome Dr. Parthiban K, DD Surveillance, to present his topic. I request Tanjavur DDHS, Tiruvarur DDHS, Thuthukudi DDHS, Very good evening, to be ready. respected dignitaries and one and all present here. Today I am going to speak about community-based intervention for tackling severe malnutrition in the state of Tamil Nadu. Our Honorable Chief Minister announced a scheme, Ootachathai Urdisai, which means to ensure nutrition among children up to 6 years of age. As a part of this scheme, a screening drive was conducted among 37 lakh children and by Anganwadi workers, and it was found to be around 9.7 lakh children were found to be malnourished. Among them,
3 lakh were severely malnourished and around 6.5 lakh were moderately malnourished. It included all 3 categories. That is underweight, acute severe acute malnourishment and stunting. So this was further screened by RBSK team and found to be around 4.5 lakh children were found to be malnourished. 1.3 lakh children of severe malnourishment and 3 lakh children of moderately malnourished children. So the point to be noted here is even though Anganwadi workers are regularly monitoring the children for their weight, the quality of monitoring is very poor. There is a difference of more than 50% in correctness of measurement. That is initial measurement, it was around 9.7 lakh, and when they were measured by medical team, it is only 4.5 lakh. So they need to be trained because they are not technically that much qualified in this aspect. So they need to be repeatedly trained for correct monitoring of children, growth monitoring of children. So after confirming by the RBSK team, the intervention proposed was to give ready-to-use therapeutic foods to children of severely malnourished category. To improve the malnourishment status. Ready-to-use therapeutic food is a premix comprising of peanut, vegetable oil, jaggery and some vitamin and mineral premix. It comes in a sachet and it weighs about 92 gram. It contains around 550 calories of energy and 20 grams of protein. So this was the intervention proposed. And for children below, this was to be given for children between 6 months to 6 years. For children below 6 months, the intervention was proposed for mothers of the children. They will be given maternal nutrition kit. We all know the composition of the nutrition kit. For mothers of severely malnourished children, 2 kits were given, and for mothers of moderately malnourished children, 1 kit was given. And they were continuously monitored with a growth monitoring chart, and also for uptake of this RUTF and mothers taking the NutriKit contents. One issue here is we have given a uniform 92 gram sachet for all the children, but the children below 2 years were not able to take 92 grams of this RUTF. The proposed intervention was for 8 weeks. 8 weeks, that is for 56 days. At the end of 8 weeks, as per ICDS measurements, around 35% of children have improved from their severely malnourished status, that is 6 months to 6 years. And for children below 6 months, for whom their mother's intervention were taking, the improvement is much higher. It is around 45%. This was evaluated by a third party from Madras Medical College and Stanley Medical College. The improvement was found to be around 20% for 6 months to 6 years. So there also the quality of measurement among ICDS is a issue. But nevertheless, the intervention proved to be effective in tackling severely malnourished children. It does not cure the status, but it will improve their nutrition. It is to improve the acute condition and to improve their appetite. One more thing, one interesting observation in this is it does not correlate with the amount of RUTF taken. Those who have consumed more than 90% of RUTF and less than 50% of RUTF, the improvement was even among them. So this may be due to the extra attention that is being given to the children after being diagnosed with this one. Thank you. Thank you, sir. I welcome Thiruvarur DDHS Dr. Hemchand Gandhi to present her topic. Good evening to all. My topic is organizing Kalangarin Varumun Kappum Thittam camps in the community. இப்போ திருவாரூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் we have conducted around 30 camps
டில் டேட். இந்த கேம்பில் வந்து நம்ம எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, பிஃபோர் வந்து 1 வீக் வந்து நம்ம டேட் வந்து வித் அவர் பொலிட்டிக்கல் பீப்புள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வித் அவர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் அவங்க கூட பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து கோஆர்டினேஷன் வித் அவர் JDHS டீம் அண்ட் டீன் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் வித் அவர் லோக்கல் பாடி பீப்புள் இவங்களோட நம்ம கோஆர்டினேட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டே நம்ம வந்து IECI ஆக்டிவிட்டி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். அவங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல கேம்ப் நடக்குது, என்னென்ன நம்ம சர்வீசஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபீல்டு கம்யூனிட்டியில் சொல்லிடுறோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த பிஃபோர் அந்த டே ஆஃப் கேம்பிங்கில் வந்து நம்ம மைக்கிங் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் கொடுத்து ஹவுஸ் டு ஹவுஸ் ஹோல்டும் வந்து நம்ம ஃபீல்ட் லெவல் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் வந்து பீப்புள்ஸ் வந்து மொபிலைஸ் பண்ண சொல்லி நம்ம சொல்லிவிட்டு இந்த கேம்பை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு என்னோடய அப்சர்வேஷன் என்னென்னா, அரௌண்ட் 30 கேம்ப்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணதில் திருவாரூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் வந்து 35,102 பேர் வந்து பீப்புள் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்காங்க ஓபிக்கு. பட் நம்ம வந்து பண்ணியிருக்கிறது வந்து வெறும் வந்து அதாவது ரெஃபரல் அண்ட் நம்மளுடைய எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ், அதாவது சர்வீசஸ் ப்ரொவைடர்ஸ், இந்த கேன்சர் ஸ்க்ரீனிங், கேட்ராக்ட் ஸ்க்ரீனிங், மொபைல் எக்ஸ்ரே இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப இந்த நம்பர்ஸ் வந்து வி ஆர் நாட் அப் டு த மார்க்குங்கிறது என்னோடய அப்சர்வேஷன். ஏன் அப்படின்னா ஒரு பார்ட் வந்து எங்களோட ஹெச்ஆர், இன்னொன்று வந்து எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த டிஎம்எஸ் சைடு அண்ட் டிஎம்இ சைடு ஆல்சோ வி ஆர் ஹேவிங் சேலஞ்சஸ். அங்கே வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவைலபிலிட்டியும் வந்து நமக்கு ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருக்குது. ஸோ அந்த இடத்துல எங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்னும் கோஆர்டினேஷன் தேவைப்படுது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதனுடைய அவுட்கம் சொல்லிட்டேன். இதில் வந்து நம்ம ரெக்கமெண்டேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இன் ஃப்யூச்சரில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, எங்களுக்கு வந்து ப்ரைவேட் செக்டாரும் அங்கே வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்காங்க. ப்ரைவேட் செக்டார் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து ரொம்ப குறைவு. ஸோ வந்து நாங்கள் அங்கேயும் அப்ரோச் பண்ண முடியாது. எங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து நீங்கள் நியர்பை டிஸ்ட்ரிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய கார்ப்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸை கொஞ்சம் டைப் பண்ணி நம்ம IMA மூலமாக இன்னும் கொஞ்சம் எஃபர்ட் எடுத்தால் மேபி இது பெட்டர் சர்வீஸாக இருக்கலாம். நவ் வி ஆர் கோஆர்டினேட்டிங் வித் நியர்பை தஞ்சாவூர் அண்ட் காரைக்கால் அங்கேருந்து வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் என்னோட ரெக்கமெண்டேஷன் ஃபைனலாக நான் சொல்லிடுறேன். இன் ஃபியூச்சரில் நம்ம ரெக்கமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டாக்க ஆஸ் பர் அவர் DPH ரெஸ்பெக்டட் DPH சார் டோல் எக்ஸ்டர்டே இந்த நம்ம தீம் வந்து பப்ளிக் ஹெல்த் ஃபியூச்சர் கொடுத்துருக்கோம். அதில் வந்து நியூட்ரிஷன் பற்றி பேசினாங்க. இது வரைக்கும் நியூட்ரிஷன் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கேம்பெயினில் ICDS ஒரு கார்னர் வச்சுருப்பாங்க, அதை பார்த்துட்டு அப்படியே போயிட்டுருப்போம். ஸோ இனிமேல் வந்து நம்ம நியூட்ரிஷனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து வித் அவர் ஃபுட் சேஃப்டி டிபார்ட்மெண்ட் கோஆர்டினேட் பண்ணி அங்கேயே நம்ம ஓபி கண்டக்ட் பண்ணோன்னா மேபி இட் மே பி அ நியூ ஸ்கீமாக இருக்கும். நமக்கு ஃப்யூச்சரில் இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபுட் சேஃப்டி ஒன்று கோஆர்டினேட் நல்லா பண்ணும், ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஒன்று சொல்லியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து சைக்காட்ரிக் OPD, மென்டல் ஹெல்த் வந்து கொஞ்சம் வீக்கர் பார்ட்டாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். இந்த நம்மளோட இனி வரக்கூடிய காலங்களில் வந்து மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் நியூட்ரிஷனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. Thank you, ma'am. I welcome Thank you for Thuthukudi this DDHS, Dr. Purchelvar, to present his topic. Good evening, one and all. I am going to present the implemented activities under National Iodine Deficiency Disorder Control Program at the district level. Yeah, iodine deficiency is the single most common cause of preventable MR. Next slide. The program was launched in 1962 as a National Goiter Control Program, rephrased and renamed in 1992 as National Iodine Deficiency Disorder Control Program. Next. Yeah, prime objective is universal supply of iodized salt in the place of common salt to the community. That is the primary objective. Based on the primary objective, there are 4 secondary objectives to achieve the primary objectives. Survey and resurvey to assess the magnitude of iodine deficiency disorders in the community, and continuous laboratory monitoring of iodized salt and urinary iodine excretion, and health education and publicity to impact the importance of iodine necessity in our food. Thank you. Next. There are so many, DPH is the pillar of the IDD program. There are so many stakeholders ranging from food safety department to school education department to ensure the availability. Next, to ensure the availability of usage of common salt. There are so many salt, ranging from salt producers to cooperative society and even NGOs to play a key role in it. Next. State level activities is carried out by under our DPH, our Health Education Bureau under JDE, coordinating the activity of workshop, supply of kits, laboratory monitoring, regular review of district performance and health education activities about IDD. Next. At the district level,
regular collection of samples from the shops, PDF shops, households, monitoring the iodine content of edible salt, and IEC activities are the key programs in IDD program at the district level. Next. Yeah. Role of stakeholders. Next. In health department, already we discussed, assess the availability of iodized salt by various mechanisms through our health inspectors. Next. 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 Labor department also play a role by registering and ensuring it. Next. 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 Yeah. Key issues in achieving universal salt iodization is packing and previous rate. Yeah. Packing and selling of non-iodized or inadequately iodized edible salt, non-availability of quality control lab in many of the salt producing unit, non-usage of available iodized salt plant for doing adequate and consistent iodization, mislabeling is the important key issue, and sale of preservative purpose salt for human consumption, especially in the remote and rural areas, still exists. And inconsistent monitoring, improving the coordination effort of all stakeholders is necessary. Next. The district level coordination committee comprises of all the officers. Next. There are some photos where we conduct the district level coordination. It is supposed to be once in 6 months. Next. Yeah, it is our honorable minister who conducted exclusive salt preparatory guidance and counseling for salt producers at the way back in Thuthukudi in 21 May 2022. Next. Yeah. This is our ASA salt sampling kit. State average is 89%. The key issue is Thuthukudi, which is the major salt producing hub in the southern Tamil Nadu for southern India. It is only less than 15 ppm is 56%, and nil is 12%. So it has to be focused and it has to be continuously monitored to improve. Next. ASA's testing at the household level. Next. Yeah. Health inspector check rate, it is also below the state average. Next. Yeah. Health inspector checking at the field level. Next. Yeah. Next. Thank you. Long way to go. We have to join the hands together. Thank you. Thank you, sir. I welcome Tirunelveli DDHS, Dr. Rajendran sir, to present his topic. Good evening all. Thanks to the opportunity given. So my topic is on challenges in maternal death in Tirunelveli district. இந்த டாபிக் வந்து எதுக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா, டில் டேட் இந்த இயரில் வந்து திருநெல்வேலி இஸ் ஃபஸ்ட் இன் மெட்டர்னல் டெத். ஸ்டேட்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது வி ஆர் இன் ஃபஸ்ட் பொசிஷன் நவ். ஸோ அதனால் இது வந்து எனக்கு ஒரு முக்கியமான டாபிக். அண்ட் வி ஆர் ஃபேஸிங் மோர் சேலஞ்சஸ் இன் அவர் டிஸ்ட்ரிக்ட் டு கர்டெல் த மெட்டர்னல் டெத் இன் அவர் டிஸ்ட்ரிக்ட். As we already know, as per the definition, maternal death வந்து death of the woman while pregnant or within 42 days of termination of pregnancy, not from accident or any incidental cause. So it should be MMR is the number of maternal death per 1 lakh live birth per year. But for Tirunelveli district, analyzing the last 10-year data from 2012 to till date, we are always in a position more than the state. Sometime twice than the state, sometime 1.5 times more than the state average. இப்போ கடந்த 4 வருஷமாக நான் அனலைஸ் பண்ணதில் 2020 21 வரைக்கும் 22 டெத் நடந்திருக்கு. வேர் த ஸ்டேட் ஆவரேஜ் 73, திருநெல்வேலி 112. எப்பயுமே 100க்கு மேலே தான் எங்களோட மெட்டர்னல் டெத் ஆவரேஜ் இருந்திருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த சேலஞ்ச், ரியல் சேலஞ்ச் இன் திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட். ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா, அனலைஸ் பண்ணும்போது தேர் ஆர் வேரியஸ் aspects we are facing in difficulty. One is even though our antenatal checkup is 100%, full 100% antenatal checkup இருக்குது, even 100% institutional deliveryயும் கொடுத்துட்ருக்கோம். More than that, even though இது நடக்கும் போது எங்களுக்கு we are facing challenge. என்ன அப்படின்னா, we have a public facility, nearly 52 PSCs, 8 GH and 1 regional medical college, that is Tirunelveli Medical College, which handles cases of விருதுநகர், தென்காசி, கன்னியாகுமரி அண்டு தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட். ஸோ இவ்வளோ இருந்தும் நமக்கு வந்து மெட்டர்னல் டெத் வந்து எங்களுக்கு வந்து குறைக்க முடியாத சில ஃபேக்டர்ஸ் இருந்துகிட்டு தான் இருக்குது. பிகாஸ்
பர்த் டெலிவரி இஸ் மேஜராக வந்து சிசேரியன் டெலிவரி நியர்லி 55% வந்து சிசேரியன் டெலிவரி வந்து இன்னும் எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஹேப்பன் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ பப்ளிக் ப்ரைவேட் டெலிவரிஸ் ஆர் மோர் தென் த கவர்மெண்ட் டெலிவரிஸ் பிகாஸ் அஸ் earlier said government deliveries are safer as Dr. Yavanand said, but இந்த ப்ரைவேட்டில் வந்து நமக்கு நடக்கக்கூடிய டெலிவரிஸ் தான் வந்து நிறைய இந்த மெட்டரல் டெத்துக்கு வந்து ஒரு ரீசனாக வந்து எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் அமைஞ்சிட்ருக்கு. ஸோ த ரியல் சேலஞ்சஸ் is MMR in Tirunelveli compared to Tamil Nadu, where the institutional birth in public facility is less than the Tamil Nadu or the Indian average. And the percentage of the cesarean section is higher in our particular district. So 1 or 2, 3 blocks we are facing difficulty like Valliyur, Radhapuram, which is the southernmost part of our state, where we are facing more difficulty in human resources. So a request to our DPH sir, அந்த வள்ளியூர் ராதாபுரம் பிளாக்ல யாருமே பர்மிஷனே கேட்க வேணாம், நீங்கள் மெடிக்கல் ஆஃபீஸரும் விஹெச்னும் கொஞ்சம் கம்பல்சரி எங்களுக்கு போஸ்ட் போட்டு கொடுத்துருங்க சார். ஏன்னா எனி சாய்ஸ் கொடுத்தனா அந்த ஊருக்கு வரமாட்டுறாங்க. ஸோ அதனால் டோன்ட் கிவ் எனி சாய்ஸ் சார். ஏன்னா ராதாபுரம் டில் நவ் வி ஆர் ஃபேஸிங் டிஃபிகல்ட்டி. ஒரு 16 மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் இருக்க இடத்துல ஒன்லி 4 மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் தான் இருக்காங்க. ஸோ யாருன்னா வில்லிங்காக நான் பாளையங்கோட்டை பிளாக்லேருந்து போகிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டாலும் they will sit for தர்ணா in DD in front of DD ஆஃபீஸ். யாருமே போகிறதுக்கு தயாராக இல்லை. ஸோ அதனால் இந்த ஹெச்ஆர் வந்து பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். ஈவன் VHN வள்ளியூர் அண்ட் ராதாபுரம் 50 HSCயில் மொத்தம் 22 VHN தான் என்கிட்ட இருக்காங்க. ஸோ இந்த 2 போஸ்ட்டையும் கம்பல்சரி எங்களுக்கு வந்து ஃபில் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த 2 பிளாக் தான் மேஜர் கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஆஃப் மெட்டர்னல் டெத். ஸோ அதனால் எந்த ஒரு பர்மிஷன் யாரையும் கேட்காதீங்க சார். 100% பை சாய்ஸ்லாம் கிடையாது, யூ ஷுட் ஃபில் சார். ஏன்னா இது என்னோட மேஜர் சேலஞ்சஸ் சார். நிறைய இந்த பிரச்சனை இல்லை, இது என்னோட மேஜர் இது சார். சார் ஈவன் தோ நாங்கள் வந்து இதை கர்டைல் பண்ணுறதுக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரோட எக்ஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் மிஸ்டர் விஷ்ணு சார் அவர் வந்து இந்த தாய் கேர் அப்படின்ற இந்த வெப் பேஸ் சிஸ்டமை கொண்டு வந்தார். ஈவன் இந்த தாய் கேர் சிஸ்டம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வித் பிக்மி டேட்டா தான். ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா ஈவன் தோ இது பிக்மி டேட்டாலேருந்து எடுத்தாலும் அதை வந்து என்ட்ரி போடுறது நம்ம ஸ்டாஃப்னஸ் அண்ட் VHNs. ஸோ இந்த சிஸ்டம் எங்களால் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கும் சில மேன் பவர் இல்லாத சூழ்நிலை இது ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண முடியல. ஸோ மை ரெக்கமெண்டேஷன் ஃபார் திஸ் இஸ் as I already said HR அண்ட் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலும் இந்த டெர்ஷரி கேர் ஹாஸ்பிட்டலும் எங்களுக்கு ஒரு மெயின் கான்ட்ரிபியூட்டர் இன் மெட்டர்னல் டெத். இந்த ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து நம்ம எவ்வளோ இது பண்ணாலும் அவங்கள வந்து எங்களால் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் சரி பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. ஸோ பிளாக் லெவலில் எங்களுக்கு வந்து சில OG அண்ட் பீடியாட்ரிஷியன் வந்து எங்களுக்கு இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். 3 minutes ஓவர், அடுத்தது முடிக்கலாம். இல்லைன்னா 9 மணிக்கு தான் முடியும். இப்போ நம்ம எல்லாம் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணிப்போம். we all know we'll come out with a solution. Thank you sir. So I will give my suggestion and writing sir. Thank you sir. Thank you sir. One page note la ellame எழுதி கொடு. Thank you sir. I welcome Sivagangai DDHS Dr. Vijay Chandran sir to present his topic. எல்லாமே அந்த 2 to 3 minutesல முடிச்சிருங்க. என்ன we have another 6 பேரப்பா 6 to go. ரைட், முடிச்சிடலாம். அனைவருக்கும் வணக்கம் சார். என்னோட டாபிக் வந்து PCPND ஆக்ட் அண்டு செக்ஸ் ரேஷியோ சார். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சிவகங்கை டிஸ்ட்ரிக்டை பற்றி சொல்லணும். 2021-22 வந்து இட் வாஸ் 897 செக்ஸ் ரேஷியோ. பட் செக்ஸ் ரேஷியோ சம்மந்தமான ஆடிட் பண்ணுறதுக்கு வந்து மெயினாக வந்து செகண்ட் ட்ரைமஸ்டரோட ஸ்கேன்ஸ் அண்ட் அபார்ஷன் லிஸ்ட்டு டீட்டெயில் இருந்தது. பர்மிஷன் கொடுக்கறது வந்து JDHS சைடு, ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணுறது வந்து ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் சைடு. கடைசியாக இப்போ ரீசெண்ட் வந்து கொஸ்டின் செக்ஸ் ரேஷியோ ஏன் கம்மியாக இருக்குங்கிறது வந்து DD ஹெல்த் சைடுக்கு வருது சார். நோபடி இஸ் அதாவது இனிஷியல் ப்ரிலிமினரி பாயிண்ட்ஸில் வந்து எந்த கொஸ்டினுமே கேட்குறதில்ல. எந்தெந்த ஸ்கேன் சென்டர்ஸ்க்கு வந்து தே ஆர் கிவிங் பர்மிஷன், ஹூ ஆர் த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து சின்ன ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் கூட வித்தவுட் பர்மிஷன் ஸ்கேன் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கிறது வந்து அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கு தெரிய வருது. நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஒன்லி குவாக்கரி ப்ராக்டிஸில் மட்டும்தான் நிறையா வந்து ஸ்கேன்ஸ் நடக்குதுன்னு. அத்தரைஸ்டு டாக்டர்ஸ் ஆர் டூயிங் செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் அபார்ஷன் சார். சிவகங்கை டிஸ்ட்ரிக்டை பொறுத்த மட்டும் when we started செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் ஆடிட் கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது நிறைய வந்து கஞ்சனிட்டல் அனாமலிஸ் அப்படின்னு சொன்ன உடனே செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் அபார்ஷன் அப்படியே எடுத்து வச்சுட்டு அதர் இதை வந்து ப்ரீமெச்சூர் அதை டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. when we started examining the congenital anomalies cases, அங்கே ஒரு ஃபோர்ஜரி நடக்குது. எப்படின்னா சேம் ரிப்போர்ட்டு சேம் ஃபிலிமு ஃபார் மல்டிபிள் பேஷண்ட் ஃபார் டிக்ளேரிங் த பேஷண்ட் as a congenital anomaly and then to abort the cases. ஸோ இது வந்து த அதர் எண்ட் வந்து இது வந்து நாட் ஓன்லி ஃபார்ம் அன்எஜுகேட்டட் மதர்ஸில் நடக்கலை,
எஜுகேட்டட் மதர்ஸ்லையும் இது நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. இது வந்து ஒரு டீட்டெயில் லிஸ்ட்டாக இருக்கும். சேலஞ்சஸ் சிவகங்கை டிஸ்ட்ரிக்ட்னா சிவகங்கை டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து கேட்டஸ் வந்து ஒரு 5 டிஸ்ட்ரிக்டோட பார்டர் ஸ்கூலில் வந்து இந்த 12 பிளாக்ஸ் இருக்குது சார். திருச்சி, புதுக்கோட்டை, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர் அண்ட் ராம்நாடு. இதுக்குள்ளே இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்டரிங் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் தான் இந்த வந்து ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக, எஸ்பெஷலி வந்து காரைக்குடி வந்து நம்ம செட்டிநாடு கல்ச்சர்னு சொல்லிட்டு இருப்போம். பட் தட் அங்கே தான் வந்து அதிகமான செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் அபார்ஷன்ஸ் வந்து இனிஷியலாக கண்டக்ட் ஆகிட்டு இருந்தது. ஸோ ஹேபிட்டேட்டோ கல்ச்சர் வைஸோ இல்லை, இந்த பிசிபிஎன்டிடி ஆக்ட் வந்து தோ வி ஆர் அ மெம்பர், இட்ஸ் ஹை டைம் வந்து ஸ்டேட் லெவல்லேருந்து வி ஷுட் இன்டர்வின் அட் வேர் தே ஆர் கிவிங் பர்மிஷன். நம்மளுக்கும் வந்து உள்ள ஆத்தரைஸ் பண்ணி சம் நோட்டீசஸ் ஹேஸ் டு பி இஷ்யூடு. இஃப் எட் ஆல் அவங்கள வந்து நம்மளை வந்து ஒரு கவுண்டர் லைனுக்கு கொண்டு வரலைன்னா இட்ஸ் வில் பி a difficult challenge in a rural district like this. Thank you. Thank you, sir. I welcome Tirupattur DDHS, Dr. T.R. Sendil sir, to present his topic. Good evening all. I would like to present on neuromyelitis outbreak which has happened last year in our district. ஸோ இது ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இன்சிடெண்ட்டாக நடந்தது. ஸோ லாஸ்ட் இயர் ஏப்ரலில் வந்து ஒரு பேப்பர் கட்டிங்கில் வந்து ஒரு டென்டல் டாக்டர் வந்து ரியலாகவே ஹி கில்டு மோர் தென் 10 cases இன் அ டியூரேஷன் ஆஃப் 4 or 5 months மாதிரி ஒரு நியூஸ் கிளிப் வந்துருந்தது. ஸோ ஜேடியும் போய் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் அவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா நத்திங் ரிலேட்டட் டு டென்டல் டாக்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. பட் மக்கள் விடலை, தர்ணா பண்ணி the clinic was closed. In the month of May last year, we received a letter from CMC stating that neuromyelitis outbreak is going on in our district and Krishnagiri and Tiruvannamalai for about 1.5 years, in the duration of 1.5 years அப்படி மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட் போங்க. ஸோ neuromyelitis, ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைட் போங்க. Neuromyelitis is caused by a bacteria called Burkholderia pseudomyeliae. ஸோ இது வந்து காமன் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியா அண்டு நார்த்தன் ஆஸ்திரேலியா. இது மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் இனாக்குலேஷன், இன்ஹலேஷன், இன்ஜெக்ஷன். ஸோ இது 3 விதமாகவே வருது. இந்தியாவில் கேசஸ் நிறைய இருக்குது. 20,000 to 52,000 வந்து கேசஸ் இருக்குது. கேஸ் ஃபெட்டாலிட்டி இஸ் அரௌண்டு 20 to 50% வந்து கேஸ் ஃபெட்டாலிட்டி இருக்குது. திருப்பத்தூரில் வந்து என்ன நடந்ததுன்னா நியர்லி 19 கேசஸ் வந்து நடந்திருக்கு. இந்த மிடில் ஆஃப் 21லேயே வந்து சிஎம்சியில் கேசஸ் வந்து அட்மிட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு. எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரே ஒரு நியூராலஜிஸ்ட் தான் இருக்கிறார். ஹீ ஆல்சோ அட்டெண்டட் ஃபியூ ஆஃப் த கேசஸ் அண்டு ஹீ புட் வேரியஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் டயக்னோசிஸ் அண்டு ரெஃபர்டு டு வேரியஸ் சென்டர்ஸ். ஸோ சிஎம்சியில் வந்து தே குடின்ட் ஆல்சோ கன்ஃபார்ம் இட். கடைசியாக ஒரே ஒரு பேஷண்ட் வந்து டெட் ஆன பேஷண்ட் தே அக்செப்டட் ஃபார் பிரெயின் பயாப்சி அண்டு கல்ச்சர். ஸோ அதை வச்சுக்கிட்டு அங்கே இருக்கிற நியூராலஜிஸ்ட் வந்து அவங்க கொஞ்சம் ஷி வாஸ் லிட்டில் பிட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் இந்த ரிசர்ச் ஸ்டடீஸ்னால ஸ்ட்ரைக் ஆகிருக்கு. எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து இது மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன், எல்லா சிடி ஸ்கேன் பேட்டர்னும் ஒரே மாதிரி இருக்குது, எல்லாமே ஆப்சஸ், ஃபுல் ஆஃப் ஆப்சஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து எங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்க. நாங்கள் இம்மீடியட்டாக என்ன பண்ணணும்னா வந்து என்ஐஇ வந்து அவங்க உள்ளே வந்துட்டாங்க. ஸோ என்ஐஇ டைரக்டர் அண்ட் ஒரு டீம் வந்து தே கேம் அண்டு வி சிட் அட் சிஎம்சின்ட்டு வி கம்ப்ளீட்லி டிஸ்கஸ்ட் வாட் ஆல் த திங்ஸ் டு பி டன். தென் நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம்னா, ஏன்னா இந்த 19 கேசஸில் அரௌண்ட் வந்து 7 cases வாஸ் ட்ரீட்டட் பை த டென்டல் டாக்டர். இமீடியட்டாக வி வென்ட் டு த டென்டல் டாக்டர் கிளினிக். சாம்பிள்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக எடுத்தோம். கல்ச்சர் கரண்ட்டு மட்டும்தான் எடுக்கல, மீது எல்லாத்தையும் சாம்பிள் எடுத்துட்டோம். ஸோ அதில் எங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா அந்த நார்மல் சலைன் இருக்குது பாருங்கள், அவங்க வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு வச்சிடுறாங்க. தே யூஸ் த சேம் நார்மல் சலைன் ஃபார் மல்டிபிள் பேஷண்ட்ஸ். ஸோ அதில் வந்து ஒரு கொஞ்சம் இன்ஃபெக்ஷன் வந்திருக்கு. இதில் ப்ராப்ளம் என்னென்னா ஒன்லி 7 cases ஆர் லிங்க்டு வித் டென்டல் கிளினிக், ஆல் அதர்ஸ் ஆர் இன் த ஃபீல்டு. இந்த 19 கேஸ்லையும் 5 கேஸ் தான் வாட்டர்லேயும் இதுலேயும் சாயிலையும் வேலை செய்கிற மாதிரி ஆக்குபேஷனில் இருக்கிறவங்க, மீதி எல்லாருமே அன்ரிலேட்டட். மோஸ்ட் கன்ஃபியூசிங் ஒரு சினரியோ. ஸோ இது எப்படி வந்து ஹவு டு கண்ட்ரோல் இட் பார்த்தீங்கன்னா, பீப்புள் சைடு போனோம்னா செருப்பு போட்டு நடங்க, ஷூ போட்டு நடங்கன்னு சொல்லலாம். பட் அதர் ப்ராப்ளம்னா இன்ஜெக்ஷன் அண்ட் இனாக்குலேஷன் ஆல்சோ காசஸ். ஏன்னா யூஎஸ்ஏல ஆல்ரெடி ஒரு கேஸ் வந்து ஒரு அவுட் பிரேக் இது நடந்திருக்கு. அது எங்கே நடந்ததுன்னா பெர்ஃப்யூமில். அந்த பெர்ஃப்யூம் எங்கே தயாரிச்சிருக்காங்கன்னா சவுத் இந்தியாவில் திருநெல்வேலி பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல பண்ணியிருக்காங்க. இதே சேம் சிஎம்சி டீம் தான் வந்து அங்கேயும் வந்து அந்த பர்ஃப்யூமில் எடுத்து என்ன பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆர்கானிசத்தை. ஸோ அதனால் இது வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் ஆர்கானிசம். ஸோ ஃபைனலாக நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா மக்களை சென்சிடைஸ் பண்ணுறதை விட்டுட்டு வி டார்கெட்டட் த மெடிக்கல் ஃபீல்டு.
ஸோ டேரெக்டாக ஆல் த ப்ரைவேட் டாக்டர்ஸை கூப்பிட்டோம். இதுலேயே வந்து 19 பேர் யாரெல்லாம் ட்ரீட் பண்ணாங்களோ அவங்கள கூப்பிட்டு அவங்கள வச்சு பேச வச்சோம். அதே மாதிரி சிஎம்சி டீமும் வந்தாங்க. அவங்களும் வந்து தே ட்ரெயின்ட் ஆல் த டாக்டர்ஸ் ரிப்பீட்டட்லி, ஈவன் எல்லா சித்தா, ஆயுர்வேதா, டென்டல் டாக்டர்ஸ், எவ்ரி ஒன் வி ட்ரெயின்டு. ஸோ ஃபைனலி அவங்களுக்கு வந்து ஒரே இது, எங்கெல்லாம் ஃபீவர், ஆப்சஸ், உங்களுக்கு வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்து குறையிலையோ யூ ஹாவ் டு சஸ்பெக்ட் நியூரோமைலைட்டிஸ். ரெண்டாவது வந்து நான் டெர்ஷியரி கேர் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் லெட்டர் அனுப்பிச்சிட்டோம். ஸோ அவங்களும் வந்து சென்சிட்டைஸ் ஆகிட்டாங்க. ஸோ சம்ஹவ் வந்து வி குட் ப்ரிவெண்ட் த அவுட் பிரேக், பட் வி கேனாட் சே வி ஹவ் ப்ரிவெண்டட். ஸோ ஏன்னா இது வந்து திரும்பவும் வரலாம். மை ரெக்வஸ்ட் டு அவர் டிபிஎஸ்ஆர் இஸ், லாஸ்ட் இயர் 2019 இதே மதுரையிலையும் வந்து 9 கேஸ் வந்து வந்திருக்கு. நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தெரியல. ஸோ மை ரெக்வஸ்ட் இஸ் டு ஆட் திஸ் நியூரோமைலைட்டிஸ் இன் நோட்டிஃபைபிள் டிசீசஸ் அண்டர் பப்ளிக் ஹெல்த் ஆக்டிங். சார், இட் வில் பி மோஸ்ட் ஹெல்ப்ஃபுல். தேங்க்யூ ஆல். Thank you, sir. I welcome Tiruvannamalai DDHS, Dr. Selvakumar, sir, to present his topic. Good evening, sir. My topic is interdepartment coordination to reduce the HOB. Sir, இப்போ வந்து as per the statistics இந்தியாவில் வந்து இட்ஸ் 22.8, தமிழ்நாட்டில் 7.3 இருக்குது. பட் இன் திருவண்ணாமலை இட் இஸ் 12.2 சார். திருவண்ணாமலை அண்ட் செய்யார் போத் டுகர் 18 பிளாக்ஸ் இருக்குது சார். அந்த 18 பிளாக்ஸில் வந்து டாப் 7 பிளாக்ஸ் வந்து ஃப்ரம் திருவண்ணாமலை ஹெச்ஓடி சார். அதுலேயே வந்து ஜவாத் ஹில்ஸ் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் பிளேஸ் சார். பட் அங்கே மட்டும் 26.7% ஆஃப் ஹெச்ஓபிஸ் இருக்குது சார். இங்கே வந்து நிறையா அந்த கண்டினியூஸாக வந்து டெலிவரி அங்கே நிறையா வந்து இன்ஸ்டியூஷனல் டெலிவரி, நிறைய பேர் இன்ஸ்டியூஷனல் டெலிவரி அங்கே நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு. பெர் மந்த் 40 to 50 டெலிவரி நடக்குது சார். பட் அங்கே என்ன சேலஞ்சஸ்னாக்கா, பீப்புள் வில் அங்கே வந்து லாஸ்ட் மூமெண்ட் வரைக்கும் நாளைக்கு டெலிவரி ஆகுதுன்னா அதுக்கு ப்ரீவியஸ் டே வரைக்கும் தே வில் ஒர்க். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது வந்து ஹெச்ஓபி ரிடக்ஷனுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணோன்னா 7 days ரெஸ்ட் எடுக்கணும். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு சேலஞ்சஸாக இருக்குது சார். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம பண்ண வேண்டியது வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து நம்ம ஹெச்ஓபி ரிடக்ஷனுக்கு இந்த லாஸ்ட் மினிஸ்டர் இதில் வந்து அவார்டு வாங்கணும் சார். ஹையராக இருந்தாலும் அதில் வந்து லாஸ்ட் இயரோட கம்பேரிட்டிவ்லி வந்து லாஸ்ட் இயர் நான் கொஞ்சம் நிறையா பண்ணி அவார்டு வாங்கியிருக்கோம் சார். அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா இன்டகிரேஷன், கொலாபரேஷன், coordination and cooperation. All these things needed with the interdepartmental coordination of Educational Department, Panchayat Raj, Social Welfare, Child Development and ICDS and NGO Department. ஸோ இந்த அவார்டு வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் லாஸ்ட் வீக் வந்து கலெக்டர் வந்து ஒரு மீட்டிங் போட்டார் சார். மீட்டிங் போட்டு என்எஸ்பி ஸ்பெஷல் கேம்ப் வைக்கிறதுக்கு அது பண்ணியிருக்காரு சார். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இன்டர் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு ஜேடி அண்டு டீன் சைட் கூப்பிட்டு அங்கே பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சைடில் இருக்கக்கூடிய கேசஸை மொபிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு அதர் டிபார்ட்மெண்ட் பீப்புளுக்கும் வந்து சொல்லி இப்போ ஒரு கேம்பெயினாக வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சார். இப்போ ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கம்மிங் இதில் வந்து டெஃபினட்டாக வில் டூ த பெட்டர் ரிடக்ஷன் ஆஃப் தி ஹெச்ஓபி சார். ஸோ இதில் எனக்கு இங்கே சார் இதில் வந்து இங்கே ட்ரைனிங் சார், ட்ரைனிங் டு த மெடிக்கல் எனக்கு வந்து டாக்டர்ஸ் அதே மாதிரி ஜமுனாமத்தூர் ஏரியாவில் 15 டாக்டர்ஸ் வந்து சேங்ஷன் சார். அந்த 15 இப்போ ஒருத்தர் கூட கிடையாது சார், டாக்டரே கிடையாது. வித்தவுட் டாக்டர் தான் இப்போ ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். ஸோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து திருவண்ணாமலையில் வந்து ரொட்டேஷனில் வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து இந்த 2 years 1 year அவ்வளோதான் இருக்கிறாங்க சார். அதுக்கப்புறம் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்காங்க. எனக்கு நியர்லி 40% வேகன்சிஸ் இருக்குது சார். தட்ஸ் ஆல் சார். We'll ready to increase. இந்த டாக்டர் வேகன்சிலாம் இப்போ பேச வேண்டாம். வில் ஹேண்டில் இட் செப்பரேட்லி. எஸ் சார், ரிசர்ச் மட்டும்தான். எஸ் சார், தேங்க்யூ சார். ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ஸ்க்கும் என்ன பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும், கவலைப்பட வேண்டாம். எஸ் சார், தேங்க்யூ சார். Thank you, sir. I welcome Vellore DDHS, Dr. Bhanumati ma'am, to present her topic. Good evening, all of you. நான் வந்து மெட்டர்னல் மார்ட்டாலிட்டி ரேட் வந்து வெள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் எவ்வளோ கம்மி பண்ணியிருக்கோம், எப்படி கம்மி பண்ணியிருக்கோம், அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி, 2 ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணதை சொல்கிறேன் சார். அப்புறம் என்ன கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்குது, ஹவு டு டேக்கிள் அப்படின்றது 2 இதில் சொல்கிறேன் சார். ஃபஸ்ட்டு வந்து 2021-22 78.7 16 maternal deaths have occurred, which was very much above our state level, which is 54. 22-23 55 கொண்டு வந்தோம் சார். அது 11 maternal deaths occurred. இப்போ 23-24 இப்போ நவம்பர் வரைக்கும் நமக்கு வந்து 22.6 அந்த இதுக்கு நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் சார். ஸோ 3 மெட்டர்னல் டெத்ஸ் தான் இது வரைக்கும் நடந்திருக்கு. ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோன்னா, ப்ரைவேட் ஒஜிஷியன்ஸ் வந்து நம்மளோட இதில் இல்லை, அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரைவேட்டில் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப், ஆல் ப்ரைவேட் கிளினிக்ஸ் ப்ரைவேட் ஒஜிஷியன்ஸ்க்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து இது பண்ணி
நானும் டிஎம்சிஹெச்சும் அதில் எல்லோரும் இருக்கோம். அவங்க அதை கட்டாயம் போடணும் அப்படின்னு ஒரு மீட்டிங் போட்டு வச்சதுனால இப்போ அவங்க எல்லாருமே ஹை ரிஸ்க் மதர்ஸ் யார் வந்தாலும் அது போடுறாங்க சார். அது இல்லாமல் ஏதாவது ப்ரைவேட் பேஷண்ட்ஸ் அவங்கள்ட்டே அந்த மதர்ஸ் வந்து ஏஎம்ஏல போயிட்டா கூட அதில் இன்டிமேஷன் கொடுக்குறாங்க. நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு அது ஒன்று ஈஸியாக இருக்குது. அது இல்லாமல் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் நம்ம ஹை ரிஸ்க் மதர் குரூப் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுறோம் சார். அது இல்லாமல் இன்னொன்று வந்து டிடிஹெச்எஸ் ஆஃபீஸில் ஹை ரிஸ்க் மதர் ட்ராக்கிங் வந்து ஒன்று இருக்குங்க சார். அதில் வந்து எங்கள் டிஎம்சிஹெச்ஓ அண்ட் எஸ்ஹெச்என் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, ஃபோன் பண்ணுறாங்க. எனக்கு டெய்லி பண்ண முடியலனாலும் அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒன்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 மதர்ஸாவது ஐ மேக் இட் பாயிண்ட் டு கால் தம் பர்சனலி அண்ட் டெல், நான் வந்து துணை இயக்குனர் பேசுகிறேன், நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க, எப்போ வரப்போகிறீங்க, நீங்கள் ஆல்ரெடி இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ரெஃபரல் கேஸாகவே இருக்கும். நம்ம ஹையர் சென்டருக்கு ரெஃபர் பண்ணி சொல்லியிருப்போம். அது நீங்கள் அங்கேயே போயிருங்க, வேறு எங்கேயும் போக வேண்டாம்னு சொல்லி ஃபாலோ பண்ணுற கேஸஸும் நமக்கு நிறைய இருக்குங்க சார். அதனால் வி குட் ரெடியூஸ் த மெட்டர்னல் டெத். அண்ட் இன்னொன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சார், சர்டன் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்குது சார். நமக்கு என்னென்னா ஒரு டீனேஜ் ப்ரெக்னன்சிஸ் கொஞ்சம் அது இருக்கிறதுனால நமக்கு எம்எம்ஆர் ரேட்டு கொஞ்சம் ஹை ஆகுதுங்க சார். அந்த டீனேஜ் ப்ரெக்னன்சியும் நாட் ஒன்லி த ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் இஷ்யூ கிடையாது, அது இட்ஸ் சோஷியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட், அதர் சிஸ்டர் கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸும் கொஞ்சம் கோஆர்டினேட் பண்ணணும். அண்ட் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் ஒரே ஒரு இஷ்யூ வெள்ளூரை பொறுத்த வரைக்கும், தே அட்மிட் லாட் ஆஃப் மதர்ஸ், தே டெலிவர் within 24 hours they get them discharged for wanting of beds for the other mothers who are waiting for the safe confinement. அதை வந்து அவங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அவங்கள அந்த சீமாங் கோஆர்டினேஷன் மீட்டிங்லேயே உட்கார வச்சு டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் மெட்டர்னல் டெத் ஆடிட் மீட்டிங்லேயே அவங்கள உட்கார வச்சு இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது, அட்லீஸ்ட் 3 days நீங்கள் அந்த மதரை வச்சுக்கணும், போஸ்ட்நேட்டல் மதரை வச்சுக்கிட்டு அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் சார். அதனாலையும் கம்மியாக இருக்குங்க சார் நமக்கு. இன்னொன்று வந்து சோஷியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் சில ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்க சார். 1 girl child ஸ்கீம், அப்புறம் ஒரு 2 girl child ஸ்கீம். அந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் அவங்க நம்ம ஐஇசி நம்ம பிஹெச்சில் நம்ம லெவலில் எல்லா ஐஇசியும் வைக்கிறோம் சார். அவங்க சோஷியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து சில ஐஇசி கொண்டாந்து நம்ம பிஹெச்சில் அவங்க டிஸ்பிளே பண்ணாங்க கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சார். 1 girl childக்கு ஏதோ நிறைய இருக்குங்க சார், 2 girl children நிறைய இருக்கு. அண்ட் மோரோவர் ஒரு சர்டன் கம்யூனிட்டி ஆஃப் பீப்புள் வாண்டிங் ஆஃப் அ மேல் சைல்டு அண்ட் வாண்டிங் ஆஃப் மோர் சில்ட்ரன், மோர் தென் 2 children 3 children 4 children அந்த மாதிரி அவங்க வந்து போகிறாங்க. அவங்கள கொஞ்சம் இன்னும் நம்மளோட இதில் கொண்டு வந்தோன்னா இன்னுமே நம்ம மெட்டர்னல் மார்ட்டாலிட்டி ரேட் வெள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் குறைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் சார். அது இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒரு டிடி நம்ம போகிறப்போ டிஎம்சிஹெச்ஓ போகிறப்போ மேக் எ விசிட் டு அவர் லேபர் வார்டு, அது உள்ளார போய் மேக்ஸெல்ஃப் இருக்கா, அந்த ஃபீஃபோ ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட், அந்த எமர்ஜென்சி ட்ரக்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக வச்சுருக்காங்களா, அந்த சார்ட் ஒட்டியிருக்காங்களான்னு பார்த்தாலே போதும். ஒரு பிஹெச்சில் மேக்ஸெல்ஃப்லாம் வச்சுருக்காங்க, பட் தே டிட் நாட் ஹேவ் 20 cc syringe. ஸோ ஐ மேட் இட் அ பாயிண்ட், குரூப்பில் போட்டு எல்லாருக்கும் ஃபோன் பண்ணி பிஎம்எஸ்க்கு மீட்டிங் போட்டு ஒரு 20 cc syringeக்காக ஓடி டிலே பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் இப்போ வந்து என்ஷூர் பண்ணியிருக்கோம் சார். Thank you so much sir for this opportunity. Thank you ma'am. I welcome Virudhunagar DDHS Dr. Yashoda Mani to present her topic. Good evening one and all. My topic is on special initiative under Aspiration District and workplace screening. Aspiration District we have 14 indicators mainly focused on MCH activities and breastfeeding, immunization and also health and wellness activities sir. So to improve the anemic mothers, we can improve the low birth weight and also infant mortality and also maternal mortality, and we have concentrated and also we have come an approach of preventing anemia and improving anemia. We have consisted a program called next Irumbu Penmani phase 1 sir. In this we from the Pygmy portal we have identified the anemic mothers, moderate anemic mothers, and provided nutritional support to the anemic mothers in phase of nutritional kit apart from our nutritional kit, and followed for 3 months, and also for safe confinement of delivery. Apart from this, if anemia is corrected only during a short period of time, hence we have adolescent girls and school children we have concentrated, and we identified around, we have screened around 43,000 school children and on among 8th and 11th standards, and we have identified around 30% of them were anemic, and especially girl children 53% were anemic, and we have started Irumbu Penmani phase 2, and also they were provided with nutritional kit for anemic children. Kanmani scheme, nutritional support for SAM children through Anganwadi centers. They are also supported every 15 days they were given the nutritional support and also monitored by the growth chart.
Punnagai Thittam, we have started recently a special dental camp program. We have identified that protruded teeth through our school screening and identified around 700 children with this problem, and have tie up with the private hospitals, and we are going to proceed the procedures. Next. And also motivational gift for high order birth mothers, and photo booth in all block PHCs, and we also giving that photo frame of the first baby and mother photos to the every mother delivered in the PHC and also block PHC. This is an initiative born by our block medical officer, and it was implemented in all block. And also we have next, we have this is the nutritional kit given to the school children. Next, this is dental camp screening, and this is iron kit. This is our honorable minister visited our PHC and appreciated the photo given to the mother and appreciated. Sir. And also we are giving that family with a mug with the photos of babies. Next. This is a environment, patient-friendly environment, and also a selfie corner has been created. The patient can take photos to motivate institutional deliveries. And under MTM program, workplace screening, we have started screening, training of all self-help groups, and also we given training for all WHVs, and they went to the workplace and identified around 52,000. Next, 52,000 hypertension, diabetes, and both cases. And we have improved from, this is the camp identified cases. Next. And we, not only that, we have self-help groups members were screened, industrial workers, MGNRGS scheme workers, restaurant, and 100 sites. Every Saturday we have screened so much of people and identified hypertension and diabetes. Next. So far we have increased this. And another initiative to improve the infant mortality and low birth weight, we have given special training to all our staff nurses and medical officers. CME also conducted. And also we have training for cataract and mental awareness. Next. And this is our ongoing process. Virudhunagar Mother Care app we are developing to monitor the high-risk mothers and also all mothers. Online portal. Thank you. Thank you, ma'am. அனைவருக்கும் வணக்கம். டிபிஹெச் ஐகான் 2023 இரண்டாவது வருடாந்திர சர்வதேச பொது சுகாதார மாநாடு நிறைவு விழா காண்கிறது. டிபிஹெச் ஐகான் 2023 நிறைவு விழாவிற்கு தங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் பேருவகை அடைகின்றது மாமதுரை. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத்துறை தலைவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Okay.
துணை இயக்குனர் சுகாதார பணிகள் மதுரை மற்றும் நல அலுவலர் மதுரை அவர்கள். மேடையில் மருத்துவர் டி.எஸ். செல்வ விநாயகம், இயக்குனர் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை அவர்கள். அடுத்ததாக மருத்துவர் பி. வடிவேலன், இயக்குனர் நிறையின் சிறப்பு பணி அலுவலர் பொது சுகாதாரம் நோய் தடுப்பு மற்றும் மருந்து துறை அவர்கள். மருத்துவர் சி. சேகர், கூடுதல் இயக்குனர் யுஹெச்சி பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை அவர்கள். மருத்துவர் பழனிசாமி, முதல்வர் பயிற்சி மதுரை அவர்கள். மருத்துவர் ஏ. சோமசுந்தரம், கூடுதல் இயக்குனர் பிஹெச்சி பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை அவர்கள். மருத்துவர் சேரன், கூடுதல் இயக்குனர் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை அவர்கள். மருத்துவர் பி. சம்பத், கூடுதல் இயக்குனர் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை அவர்கள். மருத்துவர் ஜெரால் மரிய செல்வம், கூடுதல் இயக்குனர் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை அவர்கள். மருத்துவர் வி. கிருஷ்ணராஜ், இணை இயக்குனர் NCD பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை அவர்கள். மருத்துவர் விஜயலட்சுமி, இணை இயக்குனர் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை அவர்கள். மருத்துவர் நாகராணி, இணை இயக்குனர் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை அவர்கள். மருத்துவர் நிர்மல்சன், இணை இயக்குனர் MCH பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை அவர்கள். மருத்துவர் BR ஜெமினி, இணை இயக்குனர் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு. மேடையை அலங்கரிக்கும் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை தலைவர்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் பணிவான வணக்கங்கள். தமிழ்நாட்டில் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை உற்ற நோய் நீக்கி உறாமை முற்காத்து கருவறை முதல் கல்லறை வரை மக்களுக்கான நல சேவைகளை வழங்குவதில் சிறப்பான செயல்பாடுகளை செய்து வருகின்றது. நோய் நாடி, நோய் முதல் நாடி, தாய் காத்து, ஊட்டம் கொடுத்து, சேய் பார்த்து, தடுப்பூசி போட்டு, சிறார் கண்டு, குறைபாடு களைந்து, நோய் தடுத்து, சில நோய் ஒழித்து, சூழல் காத்து, சுகாதாரம் வளர்த்து, கலப்படம் தடுத்து, கல்வி அளித்து, தரவு பதிந்து, தரம் கட்டுப்படுத்தி, தொழிலாளர் காத்து, தொடர் சிகிச்சை தந்து, மக்களை தேடி மருத்துவம் செய்து, ஊழிக் காலத்திலும் ஓடி உழைத்து, பேரிடலிலும் பெரும்பணி செய்து, ஆரம்ப சுகாதாரம் பேணி அவனி காக்கும் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறையின் 2வது வருடாந்திர சர்வதேச பொது சுகாதார மாநாடு DPH ICON 2023 நிறைவு விழா காண்கிறது. DPH ICON 2023 2வது வருடாந்திர சர்வதேச பொது சுகாதார மாநாடு 2023 நிறைவு விழாவில் வரவேற்புரை நல்க டாக்டர் S. வினோத்குமார், CHO மதுரை அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். சார், அனைவருக்கும் வணக்கம். சார், நேரமின்மை காரணமாக சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் சார். சார், லாஸ்ட் இயர் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து ஐ எம் அன்ஃபார்ச்சுனேட் டு அட்டெண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் டெப்டேஷன் டியூட்டி இன் திருவண்ணாமலை. பட் அது ரொம்ப கவலையாக இருந்துச்சு. பட் இந்த வருஷம் நான் ஒர்க் பண்ணுற கார்பரேஷன்லேயே இந்த DPH ICON நடந்திருக்கு. ஸோ இது வந்து ஐ எம் வெரி ஃபார்ச்சுனேட் அண்ட் லக்கி. ஸோ அந்த லக்குனால தான் நான் இங்கே வந்து இந்த வெல்கம் ட்ரெஸ் கொடுக்கறதுக்கு நான் இங்கே நின்றுட்டுருக்கேன். ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்களுக்கு கொடுத்து லாஸ்ட் 3 மந்த்ஸாக கண்டினியூஸாக கைடன்ஸ், பல இக்கட்டான சூழ்நிலை இருந்தாலும் 3 நாட்களாக நம்மளுடன் இருந்து இந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறதுக்கு உறுதுணையாக இருந்த எங்களுடைய DPH சாரை வருக நான் வரவேற்கிறேன். நம்ம கேடருடைய ரிச் பப்ளிக் ஹெல்த் ஃபீல்டு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் OSD சார் அண்ட் அடிஷ்னல் UHC சார். ஸோ சென்னை ஃப்ளட்ஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு வர முடியலனாலும்
வேலிடேட்டரி அன்னைக்கு எங்களோட வந்து கலந்து கொண்டு கைடன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களே வருகன்னு வரவேற்கிறேன். ஒரு அடிஷ்னல் பிஹெச்சி சார். ஸோ லாஸ்ட்டு 3 monthsலேருந்து நீ எப்படி அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் இது ரெக்குவயர்மெண்ட் ஏதாச்சும் கார்பரேஷன்னா என்னை நச்சரிச்சு எல்லாமே கேட்குறியோ, அது மாதிரி கான்ஃபரன்ஸுக்கு என்னென்னலாம் வேணுமோ என்னை நச்சரிச்சிக்கினே இருக்கணும். எப்போ எல்லாமே நம்ம பிளான் பண்ணது கரெக்டாக நடக்கணும். அட்வைஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணி சின்ன விஷயத்துலேருந்து ரூம் அலாட்மெண்ட், வெஹிக்கிள் அலாட்மெண்ட்லேருந்து பெரிய விஷயம் வரைக்கும் எங்களுடைய ஈச் அண்ட் எவ்ரி மொமெண்ட்லேயும் ஒரு தட்டி கொடுத்து எங்களை இந்த கான்ஃபரன்ஸை நடத்த கைட் பண்ண அடிஷ்னல் பிஹெச்சி வருகன்னு வரவேற்கிறேன். மற்ற அடிஷ்னல் டைரக்டர்ஸ் இன் வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நிறைய கமிட்டிஸில் வந்து எங்களை வந்து கண்டினியூஸாக ஜூம் கால்ஸ் அண்டு நேரடியாக மீட்டிங்கில் வந்து எங்களுக்கு கைட் பண்ணாங்க. ஸோ அனைத்து அடிஷ்னல் டைரக்டர்ஸில் வருகன்னு வரவேற்கிறேன். டிபிஹெச் ஐகான் 2022 நூற்றாண்டு விழா. ஸோ ஒரு பெஞ்ச் மார்க் செட் பண்ணாங்க சென்னையில். ஸோ அதை விட அது மாதிரி ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தணுன்றது நம்ம முக்கியமாக வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து ஜேடிஸ் எல்லாருமே நடத்துனாங்க. அதே எக்ஸ்பீரியன்ஸை லாஸ்ட்டு 3 months எங்களுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக சஜஷன் கொடுத்து சின்ன சின்ன விஷயத்துலேருந்து பெரிய விஷயம் வரைக்கும் நாங்கள் ஒரு மாதிரி பிளான் பண்ணுவோம், பட் இது மாதிரி பிளான் பண்ணுங்கள், இது மாதிரி நடத்துங்கன்னு சொல்லிட்டு எங்களை டீமை வந்து கைட் பண்ண அனைத்து ஜேடிஸையும் வருக நான் வரவேற்கிறேன். அதில் வந்து எங்களுடைய மதுரை நோடல் ஜேடி சண்முகம் சார், அவர் வந்து ரொம்ப ஈஸி டு அப்ரோச். நாங்கள் சில சமயம் தவறு செய்தாலும் எங்களை வந்து அதை தட்டி கொடுத்து எங்களை மன்னித்து நிறைய இடத்துல வந்து அவர் கைட் பண்ணார், சப்போர்ட் பண்ணார். ஸோ சாரை வருகன்னு வரக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா வந்து என்னுடைய ஃபெலோ டிடிஸ், சீனியர்ஸ் அண்ட் ஜூனியர்ஸ். ஸோ நம்ம அஃபீஷியல் ஃபோரமில் நிறைய ஒர்க் பண்ணுவோம், பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒருத்தர் 2 பேர் தான் இருப்போம். ஒருத்தருக்கு பிரச்சனைனா அவங்க தான் ஹேண்டில் பண்ணணும், நம்ம ஒரு மாதிரி ஐசோலேட்டட் லைஃபாக இருக்கும். பட் அஃபீஷியலாக ஒரு ஃபோரம் தாண்டி, ரிவ்யூ மீட்டிங்ஸ் தாண்டி டீம் ஒர்க் பண்ணி ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தணும், டீம் பில்டிங் எக்ஸசைஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிபிஎச் சார் ஒரு தடவை சொன்னார். ஸோ அதை வந்து நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த கான்ஃபரன்ஸ். ஸோ இந்த கடைசி 3 months வெவ்வேறு கமிட்டிஸில் இருக்கிற பல டிடிஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கேன், ஹெல்த் ஆஃபீஸர்ஸ். ஸோ இந்த கான்ஃபரன்ஸுக்கு வந்து தோளோடு தோள் நின்று எங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண என்னுடைய சீனியர் டிடிஸ், என்னுடைய கலீக்ஸ், ஹெல்த் ஆஃபீஸர்ஸ் அனைவரையும் வருக நான் வரவேற்கிறேன். இது இல்லாமல் வந்து மற்ற மாவட்டங்கள்லேருந்து பிஎம்ஓஸ், மெடிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸ், ஸ்டாஃப் நர்ஸ், ஃபார்மசிஸ்ட், எல்டிஸ், ஹாஸ்பிட்டல் ஒர்க்கர்ஸ், டிரைவர்ஸ், யூஹெச்என், எஸ்ஹெச்என், என்டமாலஜிஸ்ட், ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன், நம்மளுடைய பப்ளிக் சர்வீஸில் இருக்கிற அனைத்து கேடர்ஸ், நான் 1-2 மிஸ் பண்ணி தான் மன்னிச்சுக்கோங்க, அனைத்து கேடர்ஸ் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ரொம்ப ஆர்வமாக வந்து இந்த ப்ரோக்ராமில் கலந்து கொண்டு சிறப்பிச்சிருக்கீங்க. உங்கள் அனைவரும் வருக நான் வரவேற்கிறேன். அண்ட் எங்களுடைய இன் அடிஷன் டு அவர் டிபார்ட்மெண்ட், எங்களுடைய இன்டர்நேஷ்னல் பார்ட்னர்ஸ் லைக் WHO, யூனிசெஃப், வேர்ல்ட் பேங்க் அண்ட் என்னுடைய லைன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், என்னுடைய பர்சனல் இன்வைட்டீஸ், என்னுடைய SOSIs, மதுரை கார்பரேஷன், ஃபுட் சேஃப்டி டிபார்ட்மெண்ட் DO அண்டு முக்கியமாக வந்து இந்த ஈவெண்ட்டை ஹோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு 3 days எங்களுக்கு பக்கபலமாக இருந்த கோட்யார்ட் மேரியட் மதுரை மீடியா பார்ட்னர்ஸ் சொல்லிட்டு அனைவரும் வருக நான் வரவேற்கிறேன். மிகவும் முக்கியமாக இந்த 3 மாதங்களாக இன் அடிஷன் டு ரெகுலர் டியூட்டி, ரெகுலராகவே நம்மளுக்கு வந்து வி ஹவ் லாட் ஆஃப் டியூட்டிஸ். அன்றைக்கி கூட கலெக்டர் மேடம் சொன்னும்போது ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டை விட பப்ளிக் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் மோர் கிரிட்டிக்கல் இன் இம்ப்ளிமெண்டிங் பீப்புள் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இன் அடிஷன் டு அவர் ரெகுலர் சர்வீஸ், நம்மளுடைய கான்ஃபரன்ஸ் ஒர்க்கை இரவு பகல் பாராமல் அயராது உழைத்த என்னுடைய மதுரை மாவட்டத்தை சார்ந்த அனைத்து பொது சுகாதார ஊழியர்கள் அனைவரையும் வருக நான் வரவேற்கிறேன். லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட், மதுரை டிஸ்ட்ரிக்டில் ப்ரோக்ராம் நடந்தாலும் ப்ரோக்ராம் நடக்கிறது வந்து மதுரை கார்பரேஷன். ஸோ இந்த 3 மாதமாக எங்களை கைட் பண்ணி ஒரு இன்க்ளூசிவ்னஸ் எக்ஸிபிட் பண்ணி எக்ஸாம்பிளரி லீடர்ஷிப் கொடுத்த என்னுடைய DDHS சார், என்னுடைய பக்கபலமாக இருந்த ACHO, எங்களுக்கு வந்து எப்பப்போலாம் டவுட்ஸ் வருதோ பொலிட்டிக்கலி அண்டு நிறைய இடத்துல எங்களுக்கு ஹிண்ட்ரன்ஸ் வரும்போது ஒரு சீனியராக கைட் பண்ண பழனிசாமி சார், அனைவரையும் வருக நான் வரவேற்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஐயா. டிபிஹெச் ஐகான் 2023 இரண்டாவது வருடாந்திர சர்வதேச பொது சுகாதார மாநாட்டு நிறைவு விழாவில் சிறப்புரையாற்ற
டாக்டர் வி சண்முகசுந்தரம், இணை இயக்குனர் HEB, பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத்துறை அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த டிபிஹெச் ஐகான் 2023 நடத்தணும்னு நம்ம முடிவு பண்ண உடனே நம்ம டிபிஹெச் சார் வந்து எல்லா ஜேடிஎஸ்டையும் அண்டு டிடிஸ் ஹெல்த் அஃபீஷியல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒப்பீனியன் கேட்டாங்க எங்கே நடத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ ஒரு 4-5 இடத்த சஜஸ்ட் பண்ணப்போ கடைசியில் வந்து மதுரை டிடியை கால் பண்ணி கேட்குறப்போ உடனே நடத்துகிறேன்னு ஒத்துக்கிட்டார். ஸோ அது பெரிய விஷயம். நடத்த முடியுமான்னு தான் கேட்டேன். நான் நடத்திடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கான்ஃபிடென்ட்டாக சொன்னார். சிறப்பாக நடத்தியிருக்கிறாரு. நடத்துவார்னு நம்பினோம். நிச்சயமாக இவ்வளவு சிறப்பாக நடத்துவார்னு நான் எதிர்பார்க்கல. மிக சிறப்பாகவே நடந்தது. ஸோ கரெக்டாக சொல்லணும்னா மதுரை குலுங்கியது. நேற்று அதுக்கு முந்தைய நாள் அதெல்லாம் மோரோவர் சயின்டிஃபிக் பேப்பர்ஸ். வினய் சார் லேசாக வருத்தப்பட்டு இருந்தார், மதுரைன்னு ஒன்று நிறைய பேர் வர மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ சயின்டிஃபிக் பேப்பர்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன், ஸ்பீக்கர்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன் நல்லாவே இருந்தது. நம்ம டிடிஸ் வந்து இப்போ பேசுனதுலேருந்து அவங்களோட என்னென்ன நினைக்கிறாங்க, என்னென்ன ஃபீல்டு ரியாலிட்டிஸ் அதையும் சொல்லிட்டாங்க. இப்போ மதுரையில் நடந்த மாநாட்டை சிறப்பாக நடத்தியதுனால எல்லா ஊர்லேயும் எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் நம்ம டிடிஸால் இது மாதிரியான ஒரு மாநாட்டை சிறப்பாக நடத்த முடியுங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது. அதனால் எல்லா டிடிஎஸ்க்கும் எனது வாழ்த்துக்கள், நன்றிகள். இந்த மாநாட்டில் சில சேலஞ்சஸ் இருந்தது. இப்போ மதுரையை முதல்ல வந்து நம்ம சென்னையில் நடத்தினோம். அங்கே ஈஸியாக இருந்தது எங்களுக்கு. எல்லாருமே நம்ம டிபிஹெச் சார் கூடவே இருந்து கைட் பண்ணி நம்ம நடத்த முடிஞ்சது. இப்போ மதுரையில் இருக்கிறப்போ டிபிஹெச் சார் தலைமையில் நம்ம வந்து சில கன்கரன்சஸ் கொடுக்கறது, அதை வாங்குறதுல கொஞ்சம் டிலே இருந்தது. பட் வி வேர் ஏபிள் டு மேனேஜ். அந்த சேலஞ்சஸ் கூட நெக்ஸ்ட் டைம் இருக்காதுன்ட்டு நம்புகிறோம். வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு நன்றி. தேங்க்யூ. நன்றி ஐயா. அடுத்ததாக சிறப்புரையாற்ற டாக்டர் சி சேகர், கூடுதல் இயக்குனர் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத்துறை UHC அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். மரியாதைக்குரிய இயக்குனர் அவர்களே, கூடுதல் இயக்குனர், இணை இயக்குனர்கள், துணை இயக்குனர்கள், மருத்துவ அலுவலர்கள், நம்முடைய டிஎம்ஓஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன்ஸ், SHN, CHN, BHNs, ஃபார்மசிஸ்ட் அனைவருக்கும், அனைத்து நம்முடைய துறையை சார்ந்த பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் முதற்கனுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த கான்ஃபரன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4-5 கான்ஃபரன்ஸும் வந்து நாங்கள் அட்டன் பண்ணியிருக்கோம். நானும் சரி, நம்ம வடிவேல் சாரும் சரி, நம்ம எங்கள் பேட்சஸ் எல்லாம். அந்த கான்ஃபரன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மொதல் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து ஒரு ஏலகிரி மலையில் நடத்தினோம். அப்புறம் அடுத்தது கோயம்புத்தூர், அப்புறம் நாகர்கோயிலில் நடத்திட்டு இருந்தோம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஸ்டேட் லெவலில் நடத்திட்டு இருந்த ஒரு கான்ஃபரன்ஸை இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் கொண்டு போய் சேர்த்துனது நம்மளோட டிபிஹெச் சார் அவர்கள் தான். இது போன வருஷம் 100th இயரில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது 100th இயராக இருக்குது, கொஞ்சம் பெரிய லெவலில் பண்ணணும் அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அப்போ நாங்கள் என்ன திங்க் பண்ணோம், எப்போ இது ஒரு 4-5 கான்ஃபரன்ஸும் நம்ம டாக்டர்ஸு, டிடி அவங்கள கொடுத்தாலும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு பேசும்போது டிபிஎஸ் சார் என்ன சொன்னார், பஸ் இது வரைக்கும் ஓகே, 100th இயருங்கும்போது நம்ம ஆல் ஸ்டாஃப்ஸும் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டு, ஸோ எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு பண்ணுன்ற மாதிரி செஞ்சு, ஸோ வி ஆர் ஸ்டார்டட் டு என்னது கெட் டுகெதர். ஸோ ஆல் த ஸ்டாஃப்ஸ் இன் அவர் டிபார்ட்மெண்ட்
ஸோ எல்லாருமே டிபார்ட்மெண்ட்டை சேர்ந்தவர்கள் அனைவரும் சேர்த்து இதை கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தணும்னு சொல்லி 100th இயர்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ அந்த இயர் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த HSC லெவல் PhD லெவல்லேருந்து ஒரு பெரிய ஒரு செலிப்ரேஷன்ஸ் இல்லையா, ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஆகட்டும், ஒரு கல்ச்சரல் ஆகட்டும், உண்மையிலேயே அந்த ஒரு மாதம் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு நல்லாவே ஒரு ஆக்டிவாக, நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் எப்போ ஆக்டிவான டிபார்ட்மெண்ட் தான் இல்லைங்களா. ஸோ தட் 100th இயர் இருக்குதுன்னா அது உண்மையிலேயே ஒரு கிராஸ் ரூட் லெவல்லேருந்து டாப் லெவல் வரைக்கும் ஆக்டிவாக இல்லைன்னா 100th இயர்லாம் வந்து ஒரு தடவை ஓட்ட முடியாது. பட் அட் த சேம் டைம் அந்த 1 month வந்து நம்ம VHNலேருந்து HIS எல்லாருமே அந்த ஒரு 1 year வந்து இப்போ நம்ம இவர் கேட்டார்ல, யாராவது கேட்டாங்களா 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கான்ஃபரன்ஸ் போடணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த 1 month வந்து ரொம்ப வந்து ஆக்டிவாக இருந்தாங்க. ஸோ அதுவும் வந்து நம்ம டிபிஎஸ் சார் தான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது வி ஷுட் இன்க்ளூட் ஆல் த அஃபிஷியல்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ திஸ் அ செகண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ். ஸோ இந்த கான்ஃபரன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஒரே வருத்தம், ஃபஸ்ட் டேலேருந்து எங்களால் இருக்க முடியல. ஃப்ளட்டு வந்ததுனால நானும் வடிவேல் சாரும் நம்ம JD எப்படி மிக்க அங்கே மாட்டிக்கிட்டோம். ஆக்சுவலாக இன்றைக்கே வருமானு யோசனை பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் செக்ரட்டரிகிட்ட பேசிட்டு, மினிஸ்டர்கிட்ட பேசிட்டு, அப்புறம் சாரும் அவங்க 2 பேர்த்தையும் பேசி சரி போங்கன்னு அனுப்பி விட்டாங்க. ஸோ அதனால் நம்ம வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த கான்ஃபரன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்முடைய ஸ்டாஃப்ஸ் பர்டிகுலராக இந்த மதுரை டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸு, அப்புறம் தேனி, திண்டுக்கல், இந்த எல்லாம் அந்த சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பணியாளர்கள், நம்முடைய அஃபிஷியல்ஸு, எல்லா ஸ்டாஃப்ஸுமே வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க. ஏன்னா மதுரைன்னு சொல்லும்போதே கொஞ்சம் யோசனை பண்ணேன், மதுரை பக்கமா நல்லா பண்ணுவாங்களா, சென்னையில் பார்த்துருக்கோம், வேறு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோயம்புத்தூர் பார்த்துருக்கோம், அங்கங்கே பார்த்துருக்கோம். ஸோ நம்ம JD சண்முகசுந்தர் சொன்ன மாதிரி மதுரைக்காரன்டான்ட்டு அருமையாக பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ அதை சினிமாவில் பார்க்கும்போது யோசனை பண்ணுவேன், என்ன மதுரைக்காரங்க என்ன சேலங்காரங்கன்ட்டு. ஆனால் மதுரை நல்ல வெரி குட், நல்லா அருமையாக பண்ணிருக்கீங்க, வாழ்த்துக்கள். அடுத்த வருஷமும் கான்ஃபரன்ஸுக்கு நாங்கள் வருவோம், வாழ்த்துக்கள், நல்லா இருங்க. வாய்ப்புக்கு நன்றி. தங்கள் வாழ்த்துக்களுக்கு நன்றி ஐயா. அடுத்ததாக மருத்துவர் P. வடிவேலன், இயக்குனர் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத்துறை OSD அவர்களை சிறப்புரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த இனிய நிறைவிழாவிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய மரியாதைக்குரிய இயக்குனர் அவர்களே, இணை இயக்குனர் அவர்களே, கூடுதல் இயக்குநர்களே, துணை இயக்குநர்களே, CHOs, MHOs மற்றும் நம்முடைய துறையை சார்ந்த அனைத்து அலுவலர்களே, பணியாளர்களே, நேரமின்மை கருதி அனைவரையும் குறிப்பிட இயலவில்லை, அதற்காக என்னை மன்னித்துக் கொள்ளவும். உங்கள் அனைவருக்கும் முதல் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம்முடைய துறையை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே சொல்கிற மாதிரி தான், கருவறையிலிருந்து கல்லறை வரை கஷ்டப்படுறது நம்ம துறை தான் இல்லைங்களா. அதாவது எதுவுமே ஈஸியாக வந்து கிடைக்கிறது கிடையாது. 100 வருஷத்துக்கு கடந்து இப்போ 101வது வருஷம் முடிய போகுதுன்னாலும் கூட இந்த 100 வருஷம் வந்து இந்த துறை கடந்து வந்த பாதைங்கிறது அவ்வளவு ஈஸியான பாதை கிடையாது. முன்னெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எபிடமிக்ஸு, டெத்ஸு, இதில் வந்து கஷ்டப்பட்டு நம்முடைய முன்னோர்கள் எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஒரு சேலஞ்சிங்கான இதில் கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சு ஒரு ஈஸியான கொஞ்சம் சுச்சுவேஷனில் கொண்டாந்து விட்டாங்க. பட் இருந்தாலும் கூட கடந்த கிட்டத்தட்ட 2020 மறுபடியும் வந்து அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சோதனையான காலகட்டமாக வந்து மாறிட்டு வருது நம்முடைய டிபார்ட்மெண்ட். பிகாஸ் வி ஹாவ் டு ஃபேஸ் சேலஞ்சஸ் இல்லைங்களா. இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த கொரோனாலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ மிகப்பெரிய பாடத்தை வந்து நம்ம கற்று தந்திருக்கோம். காலையில் அவர் அடிஷ்னல் டைரக்டர் DME வந்து பேசும்போது, நோபடி ஹேஸ் ஸ்டார்ட் அஸ் தி கொரோனா கண்ட்ரோல் ஆக்டிவிட்டீஸ், தட் இஸ் தி பப்ளிக் ஹெல்த் இல்லைங்களா. யாரும் நம்மளுக்கு சொல்லி தரல, நம்ம தானே பண்ணோம், நம்ம தானே கண்ட்ரோல் பண்ணோம், தட் இஸ் தி பப்ளிக் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட். அதுதான் வந்து நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பப்ளிக் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட். இந்த கான்ஃபரன்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு வந்து உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஆக்சுவலி அவர் சேகர் சொன்ன மாதிரி எங்களால் முதல் ஃபஸ்ட்டு 2 days வர முடியல, அட்லீஸ்ட் இப்போ எப்படியாவது வரணுன்ட்டு கண்டிப்பாக வந்தோம்.
ரொம்ப அருமையான ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. இதில் மிகப்பெரிய இது என்னென்னா, நம்ம டிபிஹெச் சார் வந்து பிடிவாதமாக வந்து எல்லா டிடியும் பேசணும் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் பேச வச்சுருக்காரு. அதுதான் மிகப்பெரிய ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். ஆக்சுவலி இது எதுக்குன்னா, கண்டிப்பாக இது வந்து ஆக்சுவலி பொது சுகாதாரத்தை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய குறைபாடு உண்டு. நம்ம பண்ணுறது வந்து எவ்வளவோ கடலளவு, ஆனால் டாக்குமெண்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மி இல்லையா? ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு டிடியும் நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது இதே வந்து வி ஸ்டார்டட் டாக்குமெண்டிங் இல்லைங்களா? ஸோ இது ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து நீங்கள் பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக வந்து, ஏன்னா நம்ம எவ்வளவோ பண்ணியிருக்கோம், எவ்வளவோ ஃப்ளட்டு, சைக்ளோன், இது சுனாமி, எத்தனையோ மேனேஜ் பண்ணியிருக்கோம். பட் ப்ராப்பர் டாக்குமெண்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இல்லை. ஸோ இது வந்து தி இனிஷியேஷன் ஆஃப் தி இது டாக்குமெண்டேஷன் வந்து ரொம்ப அருமையாக வந்து நம்ம டிபிஹெச்ஓ வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி பண்ணது உண்மையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அடுத்தது வந்து மதுரை டீம், உண்மையிலேயே வந்து அவர் சேகர் சொன்ன மாதிரி இந்த ரெண்டாவது, அதாவது மகாபலிபுரம் பெருசா மதுரை பெருசா அப்படிங்கிறது அது உங்களோட ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கே விட்டுறேன். எது நல்லா நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியல. பட் என்னென்னா, அங்கே வந்து பெரிய டீம்ஸ் இருந்துச்சு, நாங்கள் பக்கத்தில் இருந்தோம். இங்கே வந்து அவரோட ஓன் டீமை வச்சுட்டு, தூரத்தில் இருக்கிற இவங்களை வச்சுட்டு இவ்வளோ தூரம் பண்ணியிருக்காரு. உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷம், பாராட்டுக்கள். இந்த நம்முடைய மதுரை டிடி குமரகுருபரன், சிஹெச்ஓ வினோத்குமார், பழனிசாமி முதல்வர் மற்றும் ஏசிஹெச்ஓ பிரதீப் உள்ளிட்ட அனைத்து மதுரை டீமுக்கும் வந்து என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தங்கள் பாராட்டுக்களுக்கு நன்றி ஐயா. காலத்தின் அருமை கருதி மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அனைவரையும் உரையாற்ற அழைக்க இயலாமைக்கு வருந்துகின்றோம். அடுத்ததாக டிபிஹெச் ஐகான் 2023 இரண்டாவது வருடாந்திர சர்வதேச பொது சுகாதார மாநாடு 2023 விழா நிறைவுரையாற்ற காட்சிக்கு எளியர், கடுஞ்சொல் இல்லாதவர், சுறுசுறுப்பின் சின்னம், குணக்குன்று டாக்டர் TS செல்வவிநாயகம், இயக்குனர் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். தேங்க்யூமா, ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கு. ஓகே, சரி. சரி, ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து 7 o'clock இந்த ஹாலை காலி பண்ணி கொடுக்கணும். ஸோ அதனால தான் வி ஆர் லிட்டில் அர்ஜிங். நான் நிறைய பேசணும்னு ஆசைப்பட்டு நிறைய நோட்ஸ் எழுதி வச்சுருக்கேன். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி டைமை கழுத்த பிடிக்கிறாங்க. ஜஸ்ட் 2 seconds I'll stop it. ஏன்னா இன்னொன்று வந்து லாஸ்ட் டைம் நாங்கள் எல்லாருமே மிஸ் பண்ணது வந்து உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் உள்ள டீம். சரி, நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் எவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஃபுல் லெவலில் வந்தீங்க. உங்களை ஒரு சின்ன ரெகனைஸ் கூட மிஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ திஸ் டைம் எல்லாரும் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் வரணும்னு ஆசைப்படுறதால அதுக்கு ஒரு 1/2 an hour ஒதுக்கி எல்லாரையும் இது பண்ணணும். ஸோ அதனால் ஐ எம் ஸ்டாப்பிங் இட். 2 விஷயங்கள் மட்டும்தான். ஸோ ஒன்று வந்து உங்களோட மதுரை டீம் அண்ட் அலாங் வித் யூ ஆல் யூ ஹவ் டன் எ எக்ஸப்ஷனல் ஒர்க். தேங்க்யூ வெரி மச். இது பாராட்டத்துக்கு வார்த்தைகளே இல்லை. குமரகுருபரன், வினோத், பழனி மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் எல்லாருமே இருக்கீங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 200 பேருக்கு மேலே இவர் சேர்த்து வச்சுருக்காரு அட் ஆல் லெவல்ஸ். உங்கள் எல்லாருக்குமே நன்றி. அதே மாதிரி நான் நிர்மல் வந்து சொல்லிட்டுருப்பேன், இந்த கல்ச்சர் சும்மா ஏமாத்திட்டு இருக்கேன்னு. இட் வாஸ் அ ரியலி குட் பர்ஃபார்மன்ஸ். இதெல்லாம் ஒரு ப்ரொஃபஷனல்ஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணியிருந்திருக்கீங்க. ரியலி குட், ஐ ஆல் என்ஜாய்ட். அதுக்கப்புறம் சயின்டிஃபிக் ஆர்டிபிக்கல்ஸ் வந்து ஓஎஸ்டி சார் சொன்னார், உங்கள்கிட்ட இதை விட அதிகமான திறமை இருக்குது. இதுக்கெல்லாம் இது வரைக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்காமல் இருந்தது எங்களோட தவறு தான். இனிமேல் இன்னும் நிறைய கொடுப்போம். டெஃபினெட்லி யூ வில் ஆல் பர்ஃபார்ம். மற்றபடி அகெயின் நிறைய விஷயங்கள் பேசணும், கண்டினியூஸாக அப்புறம் பேசுவோம். டைம் இஸ் கெட்டிங் ஓவர். தேங்க்யூ வெரி மச். வில் மீட் அகெயின். தேங்க்யூ. நன்றி ஐயா. பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறையை சிறப்பாக வழிநடத்தும் மூத்தோருக்கு டிபிஹெச் ஐகான் 2023 நினைவு பரிசு டிடிஹெச்எஸ் மதுரை, சிஹெச்ஓ மதுரை மற்றும் ஏசிஹெச்ஓ மதுரை அவர்களால் வழங்கப்படுகிறது. இந்த ஸ்பெஷல் கிஃப்ட் வந்து எங்கள் ஓஎஸ்சி சாருக்கும் அடிஷ்னல் யூஹெச்சி சாருக்கும் வழங்குறதா நாங்கள் வந்து இது பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா இது வந்து சாருக்கு ரொம்ப அஃபிஷியலாக லாஸ்ட் கான்ஃபரன்ஸ் இருந்தாலும் இந்த கான்ஃபரன்ஸில் நான் வந்து எங்களோட மரியாதையை வந்து சார் அஃபிஷியலாக சர்வீஸில் சார் அதான் சார். அதுக்கப்புறம் சார் வருவாங்க.
அனைவருக்கும் நன்றி. பாராட்டுக்கள் உழைப்பிற்கு கிடைக்கும் வெகுமதி. பரிசு உற்சாகத்தையும் மன நிறைவையும் வழங்க வல்லது. டிபிஹெச் ஐகான் 2023 நடைபெற்ற ஓரல் மற்றும் போஸ்டர் பிரசன்டேஷன்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்படுகின்றன. முதலாவதாக ஓரல் பிரசன்டேஷன் எம்சிஹெச் அண்ட் அலைட் பிரசன்டேஷன்ஸ். மருத்துவர் ஏ சோமசுந்தரம் கூடுதல் இயக்குனர் பிஹெச்சி பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத்துறை அவர்களையும், மருத்துவர் ஜே நிர்மல்சன் இணை இயக்குனர் எம்சிஹெச் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத்துறை அவர்களையும் எம்சிஹெச் அண்ட் அலைட் பிரசன்டேஷன் பகுதியில் முதல் பரிசினை வழங்க பணிவுடன் அழைக்கின்றோம். முதல் பரிசினை வெல்பவர் டாக்டர் எஸ் மீனாட்சி. அவருடன் டிடி நாகர்கோயில் அவர்கள். அடுத்ததாக இரண்டாம் பரிசு மருத்துவர் கே வினய்குமார் இணை இயக்குனர் இம்யூனைசேஷன் பொது சுகாதாரம். இரண்டாவதாக பரிசினை பெறுபவர் டாக்டர் ஆர் பிரவீனா. அடுத்ததாக கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் அண்ட் அலைட் பிரசன்டேஷன் பகுதியில் முதல் பரிசினை பெறுபவர் டாக்டர் ஹரிஹரன் தியாகராஜன். அடுத்ததாக கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் அண்ட் அலைட் பிரசன்டேஷன் பகுதியில் முதல் பரிசினை வெல்பவர் டாக்டர் ஹரிஹரன் தியாகராஜன். இரண்டாம் பரிசினை வெல்பவர் டாக்டர் பி விஷால். அடுத்ததாக நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் இரண்டாம் பரிசினை பெறுபவர் டாக்டர் பி விஷால். அடுத்ததாக மருத்துவர் சேகர் சம்பத் சார் அவர்கள். அடுத்ததாக நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் அண்ட் அலைட் பிரசன்டேஷன் பகுதியில் முதல் பரிசினை வழங்குகிறார்கள். முதல் பரிசினை வெல்பவர் டாக்டர் ஆர் ஸ்ருதி. இரண்டாம் பரிசினை பெறுபவர் டாக்டர் ஏ பரந்தாமன். டாக்டர் ஆர் ஸ்ருதி, டாக்டர் ஏ பரந்தாமன். போஸ்டர் பிரசன்டேஷன் பகுதியில் முதல் பரிசினை வெல்பவர் டாக்டர் ஆர் அர்ஜுன், என்சிடி டிபிஓ நாமக்கல். இரண்டாம் பரிசு இருவருக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்படுகின்றது. இரண்டாம் பரிசினை பெறுபவர் டாக்டர் எம் பிரபு, என்சிடி டிபிஓ ராணிப்பேட்டை. அவருக்காக ராணிப்பேட்டை டிடிஹெச்எஸ் அவர்கள் அந்த பரிசினை பெற்றுக்கொள்வார்கள். மற்றொரு இரண்டாம் பரிசினை பெறுபவர் டிஎஸ் அமிர்தலீனா, டிஎம்சிஹெச்ஓ நாகர்கோயில். டிபிஹெச் ஐகான் 2023 சிறப்பாக நடைபெற உதவிய பங்குதாரர்களுக்கு நிறைவு பரிசு வழங்கப்படுகின்றது. முதலாவதாக உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரி மதுரை அவர்கள்.
சார் டிஓ ஃபுட் சேஃப்டி பற்றி ஸ்பெஷலாக சொல்லி ஆகணும் சார். சார் நமக்கு இந்த இந்த வென்யூ புக் பண்ணதுலேருந்து நம்ம எல்லாருக்குமே அகாமடேஷன் வந்து ரொம்ப ரீசனபிள் ப்ரைஸில் எல்லா விஷயத்துலையுமே 3 days கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்ணார். ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். அடுத்ததாக மதுரை மாநகராட்சி. மதுரை மாநகராட்சி SOSI. அடுத்ததாக ஹோட்டல் மேரியட். அடுத்ததாக DPH ஐகான் 2023 நினைவு பரிசு துணை இயக்குநர்கள் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து ஹோட்டல் மேரியட். அடுத்ததாக துணை இயக்குநர்கள் அனைவரும் தயாராக இருக்கவும். அகர வரிசையில் அழைக்கப்படுவீர்கள். துணை இயக்குனர் அறந்தாங்கி, துணை இயக்குனர் அரியலூர், துணை இயக்குனர் அறந்தாங்கியும் குழுவினரும், துணை இயக்குனர் அரியலூர் குழுவினருடன். துணை இயக்குனர்கள் தங்களது குழுவினரோடு அழைக்கப்படுகிறார்கள். இந்த அவ்வளோ டிடிஸ் அண்ட் டீம்ஸ் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு நேரம் ஆகும். அதனால் சீக்கிரம் டிடி அரியலூர்னு கூப்பிட்டா அந்த அரியலூர் டீம் வந்துடுங்க, அறந்தாங்கின்னு கூப்பிட்டா வந்துடுங்க. ஓகே ப்ளீஸ் ஃபாஸ்ட்டாக வந்துடுங்க, டைம். டிடி அரியலூர் குழுவினருடன், டிடி ஆத்தூர் குழுவினருடன், டிடி செய்யார் குழுவினருடன், டிடி அரியலூர் குழுவினருடன். அடுத்தது டிடி ஆத்தூர். தொடர்ந்து டிடி செய்யார். டிடி ஆத்தூர் குழுவினருடன். அடுத்ததாக டிடி செய்யார் தயாராக இருக்கவும். டிடி கோயம்புத்தூர் தங்கள் குழுவினருடன். டிடி கடலூர், டிடி தருமபுரி, டிடி திண்டுக்கல், டிடி திண்டுக்கல் தங்கள் குழுவினருடன்.
அடுத்ததாக டிடி ஈரோடு. அதை சொல்லிடுறேன். அடுத்ததாக டிடி ஈரோடு, டிடி சிஹெச்ஓ ஈரோடு தங்கள் குழுவினுடன். அடுத்ததாக டிடி கள்ளக்குறிச்சி, அடுத்ததாக டிடி கள்ளக்குறிச்சி, டிடி கன்னியாகுமரி, டிடி கரூர், அடுத்ததாக டிடி கரூர் and CHO and team. அடுத்ததாக டிடி கிருஷ்ணகிரி, கிருஷ்ணகிரி இருக்காங்களா? அடுத்ததாக டிடி மயிலாடுதுறை, டிடி கிருஷ்ணகிரி தங்கள் குழுவினுடன். டிடி கிருஷ்ணகிரி அண்ட் டீம். டிடி மயிலாடுதுறை and his team. அடுத்ததாக டிடி நாகப்பட்டினம், அடுத்ததாக டிடி நாமக்கல், டிடி நாகப்பட்டினம் and his team on the stage. அடுத்ததாக டிடி நீல்கிரிஸ், டிடி நாமக்கல் and her team on the stage. நீல்கிரிஸை தொடர்ந்து பழனி, டிடி நீல்கிரிஸ் and his team. டிடி நீல்கிரிஸ் on the stage. Next டிடி பழனி and her team. Next டிடி பெரம்பலூர், டிடி பழனி and her team on the stage. டிடி பெரம்பலூர். அடுத்ததாக டிடி புதுக்கோட்டை, டிடி பெரம்பலூர் and her team on the stage. அடுத்ததாக டிடி புதுக்கோட்டை. புதுக்கோட்டையை தொடர்ந்து டிடி ராமநாதபுரம், டிடி புதுக்கோட்டை and his team on the stage. டிடி புதுக்கோட்டை, டிடி ராமநாதபுரம், டிடி ராமநாதபுரம், டிடி ராணிப்பேட், டிடி ராணிப்பேட் on the stage. ராணிப்பேட்டையை தொடர்ந்து டிடி சேலம், டிடி சிவகங்கை, கோயில்பட்டியும் தூத்துக்குடி.
DD Salem and her team on the stage with CHO Salem. சேலத்தை தொடர்ந்து சிவகங்கை. DD சிவகங்கை and his team on the stage. சிவகங்கையை தொடர்ந்து சிவகாசி மற்றும் விருதுநகர்.
இப்போ நான் ஓப்பனில் போட்டிருக்கேன். அடுத்ததாக மதுரை டீம், துணை இயக்குனர் அலுவலகம், மதுரை. மதுரை கார்ப்பரேஷன் பின்னர் அழைக்கப்படுவீர்கள். மேடையில் இடம் போதாமையால் இரண்டு பிரிவாக பிரித்துக் கொள்ளலாம். அடுத்ததாக மதுரை கார்ப்பரேஷன். Madurai Corporation headed by CHO and ACHO. பலத்த கைத்தட்டலை வழங்குவோம் மதுரை கார்ப்பரேஷனுக்கு. அவர்களது அயலார்ந்த உழைப்பிற்கு, அல்லும் பகலும் உழைத்ததற்கு, சீராக நம்மை வழிநடத்தியதற்கு, விருந்தினர்களை உபசரித்ததற்கு, அடுத்ததாக மாநாட்டு மாநில குழு சார்பாக கருத்துக்களை வழங்க டிபிஹெச் ஐகான் 2023 அமைப்பு செயலர் டாக்டர் ஏ சோமசுந்தரம், கூடுதல் இயக்குனர் பிஹெச்சி பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத்துறை அவர்களை பணிவுடன் அழைக்கின்றோம். அனைவரும் அமருமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். உட்காருங்க உட்காருங்க. சரி, நேரம் கருதி நான் கொஞ்சம் வேகமாக வாசிச்சிடுறேன். 100 years நம்ம டிபிஹெச் ஓஎஸ்டி அடிஷ்னல் நீதான் போட்டியா? சண்முக சுந்தரம் சார் ஜேடி ஹெச்இபி சொன்ன மாதிரி மதுரை நடத்திடுவாங்களா
இல்லை சொதப்பிடுவாங்களா அப்படின்னு நாங்கள் வந்து ஆரம்பத்தில் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். அப்புறம் நம்ம வினோத் சொன்ன மாதிரி ஒரு 2 மாதம் 3 மாதம் கழித்து வினோத்திட்ட இதே தான் கேட்டேன். எங்களை தொந்தரவு பண்ணவே இல்லையே, அப்புறம் எப்படி நீங்கள் மாநாடு நடத்திடுவீங்க, மாநாடுக்கு ஒரு வேலையும் பார்க்கல, அப்படி தான் அதை சத்தம் போட்டேன். அது வழக்கம் போல் வீடியோ கான்ஃபரன்ஸில் கிடைக்கிற டயத்துலலாம் உங்களை வந்து கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு இருந்தோம். முதல்ல கொஞ்சம் ஆரம்பத்தில் ஸ்லோவாக தான் நடந்தது. அப்புறம் பார்த்தா 1 2 3 4வது மீட்டிங்லாம் கொஞ்சம் அலர்ட் ஆகிட்டாங்க. அடுத்தது வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து 1300 பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு குமரன் சொன்னார். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஓகே நம்பிக்கையோடு இருக்கேன். அதுக்கப்புறம் திடீர்னு பார்த்தா அடுத்த நாள் வந்து எங்கள் இதில் நஜுமுதீன் ஒருத்தர் இருப்பார், ஒரு இங்கே காணோம். அவர் வந்து சார் 800 ஆயிடுச்சு சார் அப்படின்னாரு. அடுத்து பார்த்தா 1300 ஆச்சு, 200 பேருக்கு பணம் வந்து அந்த இதில் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகலை, பட் 1300 பேருக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆகிட்டோம் அப்படின்னோடனே நான் டிபிஎஸ் சார் சொன்னேன், கான்ஃபரன்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு சார் அப்படின்ட்டேன். ஏன்னா எதுக்காக இதை சொல்கிறேன்னா, இந்த கான்ஃபரன்ஸினுடைய சக்ஸஸ் வந்து இந்த டான்ஸ் ஆடின உமன் ஹெல்த் வாலண்டியர்ஸ் எம்எல்ஹெச்பிலேருந்து நம்ம டைரக்டர் வரைக்கும் எம்டிஎம் ஹெச்ஐஸ், அதுலேருந்து எல்லா கேட்டகரி விஹெச்என் எம்எல்ஹெச்பி ஹெச்ஐ எல்லாம் சொல்ல முடியாது, அனைவர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்களும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாமல் கலை நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துக்கிட்டவங்களால தான் இந்த கான்ஃபரன்ஸே நடந்தது. ஒன்று கூட்டம் வேணும். இந்த கூட்டத்தை கூட்டுறதுக்கு மற்றவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியும், நம்ம என்ன பண்ணோன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதனால் ரொம்ப ஆர்வத்தோடு வந்துட்டு நீங்கள் யூபிஎஸ்சி சார் சொன்ன மாதிரி மதுரையா சென்னையா அப்படின்னா நாங்கள் வந்து மதுரைன்னு தான் சொல்லுவோம். எதுக்காக அப்படின்னா சென்னையில் நடத்துகிறது பெரிய காரியம் கிடையாது, அங்கேயே எல்லாம் டிசைட் பண்ணுவோம். சொன்ன மாதிரி சாங்ஷனுக்கெல்லாம் டிலே கிடையாது, எல்லாமே சிறப்பாக பண்ணீங்க. இந்த மதுரைக்கு மட்டும் கிடையாது, மதுரையை சார்ந்த அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும், அவருக்கு டிடிக்கும் வந்து ஹெல்த் ஆஃபீஸர், அசிஸ்டன்ட் ஹெல்த் ஆஃபீஸர் எல்லாத்துக்கும் அவங்க இருக்கிற டாக்டர் டீம்ஸ், ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் எல்லா டீமுக்கும் உதவிய அனைத்து துணை இயக்குனர் சார்ந்த, அதாவது தமிழ்நாடு பூரா அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து ஸ்டேட் சார்பாக நன்றி சொல்லிக்கிறோம். அவர் குமரன் வந்து மதுரை சார்பாக நன்றி சொல்லுவார், நாங்கள் மாநிலம் சார்பாக டிபிஹெச்சோட பெர்மிஷனோடு சொல்லிடுறோம். அடுத்தது வந்து முக்கியமானது வந்து ஒரு 4 வி இருக்காங்க எங்கள் ஸ்டேட்டில். இந்த 4 வி யாருன்னா வினய், வித்யா, அப்புறம் வந்து விஜய். அடுத்தது இன்னொன்று வி கிடையாது, ஆனால் அதில் இனிஷியலில் வி சேர்த்துட்டாங்க, மகாலட்சுமி, வி மகாலட்சுமி இருக்காங்களா? இல்லை. ஸோ இந்த 4 வியும் சேர்ந்து தான் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து என்ன பேசணுங்கிறத முடிவு பண்ணாங்க, யார் யார் பேசணும் எப்போ பேசணுன்ட்டு. அவங்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகள். இந்த கூட்டத்தில் அதில் யாரையுமே காணோம். வித்யா மகாலட்சுமி அந்த இருக்காங்க, வித்யாவை காணுமே. ரைட், விஜய் அவங்க 2 இந்த போன கான்ஃபரன்ஸ்லேயும் விஜய் தான் பண்ணான். அப்போ மகாலட்சுமி இருந்தாங்களா என்னன்னு தெரியாது. விஜயும் ஜோயல் ஒரு 2 குரூப் இருந்தாங்க. ஸோ தொடர்ந்து அவங்க வந்து எக்ஸ்பர்ட் ஆகிடுவாங்க. ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு நன்றி. அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஸ்டேட்டில் வந்து எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் டைரக்டரேட்டில் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில், எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் சொன்னது தப்பு, நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் 5வது மாடி 4வது மாடி 3வது மாடி 2வது மாடி 1வது மாடி கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் இருக்கிற அனைவருக்கும் நன்றி. ஏன்னா 5வது மாடியில் தான் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் செக்ரட்டரியேட் போன வருஷம் ஆரம்பித்தோம். அப்போ நான் சும்மா இருந்தேன், சேரன் சார் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க, அப்போ டைரக்டர் ஐசிஎம்மாக இருந்தேன். அப்போ வந்து டிபிஹெச் நீ சும்மா தானே இருக்கிற, இந்த வேலையை பாரு அப்படின்ட்டாரு. ஸோ அதனால் சும்மா இருந்ததுனால அந்த கான்ஃபரன்ஸில் 5வது மாடியில் நான் சித்திரசேனா மட்டும் இருப்போம். அந்த பசங்க எல்லாம் நான் சொல்லி ஆகணும் ஒவ்வொரு தடவையும். அதான் சார் சிலம்பு, இந்த சாவணியில் எல்லாம் வர்றதுக்கு சிலம்பு தான். அடுத்தது விஸ்வா ஆடியோ விஷுவல், விமல் அவங்களுக்கு உதவியாக இருக்கிறவர். அப்புறம் நம்ம டிஎஸ்யூ சரவணன், ஆனந்த், ஸ்டாலின் எழுதி வச்சு டிக் பண்ணுறேன் விட்டுறக்கூடாதுன்ட்டு. அடுத்தது சுதர்ஷன், இன்னொரு சரவணன், அவர் வரல ஃபோட்டோகிராஃபர். அந்த கடைசியில் 4 பேர் நிற்கிறாங்க பாருங்கள். இதில் இங்கே தப்பு நடந்திருந்தாலும் அவங்க தான், நல்லா நடந்தாலும் அவங்க தான். அடுத்தது டாக்டர்ஸ் சக்திவேல், அவர் வந்து இருக்கிறதே யாருக்குன்னு தெரியாது, ஆனால் அவர் சக்கான வேல். அடுத்தது வந்து பிரியவர்ஷினி இருக்காங்களா?
இந்த நம்மெல்லாம் அதான் யார்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தோம், பிரகாஷ் நினைக்கிறேன், இனிமேல் சிவில் ஒர்க்ஸுக்கெலாம் வந்து யார்கிட்ட உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தோம், இல்லை சிவில் ஒர்க்ஸுக்கெலாம் வந்து நாங்கள் கூகுள் ஷீட்டை கொடுக்க மாட்டோம், உங்களை ரிப்போர்ட்டு கேட்க மாட்டோம், நீங்கள் என்ன போடுறீங்களோ அதை வச்சே ரிவ்யூ. அதுக்கு தான் வந்து டிபிஎச் சார் வந்து டிஎன்இஜியில் போய் அந்த சாஃப்ட்வேரை ரெடி பண்ணாங்க. எங்களுக்கு கவலையே இல்லை. வெள்ளிக்கிழமை வழக்கம் போல் 3 மணிக்கு ஆரம்பித்தோம்னா நீங்கள் அந்த சாஃப்ட்வேரில் என்ன போட்டிருக்கீங்களோ அதை வச்சு தான் ரிவ்யூ. சார் நான் போட மறந்துட்டேன், ஏன் போடல, போட்டிருந்தா ஏன் இப்படி போட்டேன் அப்படி கேட்போம். அதுக்கு ரெடியாக இருந்துக்கோங்க. ஏன்னா ஆனால் இன்றைக்கி யாரோ ஒருத்தர் சொன்னார், சார் 3 to 8 பரவாயில்ல சார், ஏன்னா மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து நாங்கள் தப்பிச்சு உங்கள் கூட வந்து உட்காந்துருக்குறோம் அப்படின்னு வினோத் சொன்னார். அது தொடர்ந்து நடத்துங்க, ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்குது அப்படின்னாரு. அதனால் வினோத்துக்கு எல்லாரும் ஒரு கைதட்டு கொடுத்துருங்க. அதுக்கு வந்து டாக்டர் பிரியவர்ஷினி தான் நாங்கள் டார்கெட் கொடுத்தோம். 7ஆம் தேதி மினிஸ்டர் வந்து இனாகிரேட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு வந்து 2 விஷயம், ஒன்று இன்னொன்று வெங்கட்ராமன். ஆமாம், அவன் செஞ்சானா செய்யலையானா தெரியாது, ஆனால் செஞ்சான். அதே மாதிரி பிரியவர்ஷினி அவங்க பார்த்துக்கோங்க எல்லாரும், ஏதாவது அதில் தப்பு இருந்தால் கூட அவங்கள தான் காண்டாக்ட் பண்ண போகிறீங்க. தேங்க்யூம்மா, தேங்க்யூ வெங்கட். அடுத்து அபிநயா, இந்த தமிழ் ஆராய்ச்சி கட்டுரை, அப்புறம் இங்கே கீழே வந்து இந்த சயின்டிஃபிக் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் ப்ரெசன்ட் பண்ண பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் அபிநயா. அப்புறம் வந்து ஷைனு வந்திருக்காங்களா என்ன தெரில, போயிட்டாங்களா என்ன தெரில, ஷைனு, வசுமதி. அப்புறம் சாவணீர் வழக்கம் போல், சாவணீருக்கு யார் மெட்ராஸில், டாக்டர் சுதாகர். அடுத்தது வழக்கம் போல் ஃபைல் நஜிமுதீன். ஏன்னா எங்கள் டீம் வந்திருக்கிறத நாங்கள் காட்டணும். நீங்கள் வந்து இவர் எனக்கு வந்து எங்கள் டீமை உட்கார வச்சு ஃபோட்டோ எடுக்கலை, நான் சொல்லியும் நான் சொன்னேன் அப்படியும் எடுக்கலை. அடுத்தது வந்து சாவணீர் கமிட்டி டீம் முரளி ஹஸ் டன் அ ஃபண்டாஸ்டிக் ஜாப். ரியலி வந்து அதாவது எப்போதுமே நம்ம ஒரு காரியத்தை செஞ்சோம்னா என்னைய மாதிரி யாரும் செய்ய முடியாது, நான் செய்யாத ஒன்று நீங்கள்லாம் செய்யலை அப்படின்னு ஒரு வசனம் உண்டு. அந்த வசனத்தை பிரேக் பண்ணது மதுரை டீம் அண்ட் மதுரையை சார்ந்த அனைத்து டீமும். அதில் முரளி வந்து சாவணீர் பண்ணிட்டார். நல்லாவே என்னோட சிறப்பாக பண்ணீங்க, தேங்க்யூ. அப்புறம் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண செந்தில், திருப்பத்தூர், பொற்செல்வன் அவங்க டீம். அடுத்தது வந்து இந்த நாங்கள் உள்ளே வெளியேன்னு வச்சுருந்தோம் போன வருஷம். உள்ளே வெளியே அரேஞ்ச் பண்ண அனைத்து அவர் பிரவீனுங்க, பிரவீன் வந்து சார் இன்னும் ஒரு 2 minutes சார் பேசிக்கிறேன் சார். இல்லை சார், பிரவீன் வந்து இனிமேல் வந்து இந்த வேலையை விட்டுட்டு அந்த ஸ்ரீராம் கூட சேர்ந்துருவார். இனிமேல் அவங்க தான் சம்பளம் கொடுப்பாங்க, நம்ம கொடுக்க மாட்டோம். ஸோ அதனால் அந்த அளவுக்கு அவர் இதாகிட்டார், எக்ஸ்பர்ட் ஆகிட்டார். அப்புறம் வந்து தமிழாக்கம் பண்ணிய நாகராணி அண்ட் அவங்க டீம், இங்கே டாக்டர்ஸ்லாம் வரலன்னு நினைக்கிறேன். செந்தில் ஐபிஹெச் டிடி அவ்வளோ ஒரு 46 கட்டுரையை வந்து நம்ம ரிசர்ச் பேப்பரை வந்து தமிழ்நாடு எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டியில் ஆகஸ்ட் மாதமோ செப்டம்பரோ நாங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணோம். அப்போ மினிஸ்டர் வந்து இதை தமிழ் படுத்துங்கன்னாரு. செந்தில்கிட்ட கொடுத்து அது தமிழ் படுத்தி இந்த தடவை சாவணீராக போட்டோம். டிபிஎச் சார் வந்து அதில் வந்து வெரி பர்டிகுலர். நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக மினிஸ்டர் வந்திருந்தால் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பாங்க நேராக வந்திருந்தா. அது நம்ம அங்கே அந்த நேரத்தில் அவங்ககிட்ட சொல்ல முடியல. அதுக்கு அடுத்தது பாஸ்கோ, சதீஷ் ராகவன், அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அடுத்தது டாக்டர் சேரன், டாக்டர் விஜயலக்ஷ்மி, சண்முக சுந்தரம். அப்புறம் வந்து 3 எஸ் இருக்காங்க. அந்த எஸ் 4 வீன்னா மேடையில் கண்டென்ட் இருந்திருக்காது. 3 எஸ் இல்லைன்னா ஒன்றும் இருக்காது. அது நீங்களாம் தான் கொடுத்தீங்க. பட் எங்களுக்கு வந்து சண்முக சுந்தரம், சம்பத்து, சேகர் சார், இந்த 3 எஸ்ஸும் சேர்ந்து தான் உங்களை அது திட்டினாலும் சரி ஊக்கம் கொடுத்தாலும் சரி இன்றைக்கி நம்ம எல்லாம் இந்த அளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணுறோன்னா அதுக்கு அவங்க 3 பேர் தான் காரணம். அடுத்தது வந்து ஆர் யூ வித் மீ? பட் ஹீ இஸ் நாட் வித் அஸ். எங்கே இருக்கார்? போயிட்டுருக்கிறார். ஏன்னா அவர் வீட்டில் வந்து வாட்டர் இஸ் வித் இஸ் ஹவுஸ். ஃப்ளட்டு எங்கேயோ ஏரி திறந்து விட்டாங்க, அதனால் வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி வந்துருச்சுன்னு கிளம்பி போயிட்டார். ஸோ கிருஷ்ணராஜ் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும், அண்ட் பிரவீன். அடுத்தது நம்ம தலை சிறந்த ஒளி இயக்குனர்
நிர்மல் சென் எந்திரிப்பா, அவங்களுக்கு சொல்லுப்பா. உண்மையிலே சூப்பர், உண்மையிலே எக்ஸ்ட்ராடினரி. இல்லை அதாவது எல்லாரும் வேலையும் செஞ்சது நீங்கள் தான். ஆனால் கிரியா ஊக்கி கேட்டலிஸ்ட் வந்து நிர்மல். டிபேட் சார் சொன்ன சார் காஸ்டியூம் அதை சொல்ல வரேன் சார். இந்த இருக்குது சார். டிபேட் சார் மட்டும் நானும் பேசிகிட்டு இருந்தோம். அந்த நிர்மல் கலை நிகழ்ச்சின்னு சொல்கிறானே, உண்மையில் சம்பத்தை நாங்கள் எல்லாம் இருக்கும்போது பேசினோம். இவன் பண்ணுவானா, ஏன் உங்களை போய் கஷ்டப்படுத்துகிறான்? ஏன்னா எங்கள் குரூப்பில் போட்டிருந்தாங்க எவ்ரிபடி ஷுட் பெர்ஃபார்ம் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஷோ அப்படி இப்படின்னு போட்டு ஏதோ அன்றைக்கி ஒரு கடைசி ஒரு வாரத்தில் ட்ரை பண்ணி ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணிட்டாங்க. நேற்று வந்து நான் டிபிஎஸ் சார் சொன்னேன், கலை நிகழ்ச்சி இல்லாமல் கான்ஃபரன்ஸ் இருக்கக்கூடாது சார் அப்படின்னு. ஏன்னா இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட்ஸை எல்லாருமே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாங்க. டிபிஎஸ் சார் சொன்ன மாதிரி ப்ரொஃபஷ்னலாக இருந்தது, அதில் எந்த விதமான குறையும் கிடையாது. அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் நன்றி சார். ஓ சரி, ஓகே. சவுண்ட் அம்மாள், அதான் ஒலி சவுண்ட் அம்மாள், ரைட். அடுத்தது வந்து மற்ற எல்லாம் யாராவது விட்டுருந்த மன்னிக்கவும். முக்கியமாக வந்து இங்கே 3 பேர்த்துக்கு சொல்லணும். இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இன்னும் ரவுண்ட் பண்ணல, பார்த்த உடனே தெரியுது. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பர்ட் வந்து உங்களுக்கு யாருன்னு தெரியும். யார்? அவ்வளோதான், சித்திரசேனா அண்ட் டீம். அதாவது இப்போ எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு, இவங்க வந்து இந்த விஷயங்களை பண்ணிடுவாங்க அப்படிங்கிறது. இந்த 2 கான்ஃபரன்ஸ், ஏன்னா போன ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்லேயே வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் ப்ராப்ளம் கிடையாதுன்னா 99% எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. 1 or 2 ப்ராப்ளம் வரும்போது அதை சால்வ் பண்ணிக்கிட்டோம், அவ்வளோதான். அதே மாதிரி இந்த இடமும் வெரி குட் மேடம், சித்திரசேனா அண்ட் டீம் எல்லாத்துக்கும். அவங்க பொண்ணும் கொஞ்சம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன், எடுத்து கொடுத்து. அதுக்கு அடுத்தது நமக்கு சொல்லணும், நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டில் காலையில் வந்த டிஎம்இ டிஎம்எஸ் மக்கள், அவங்களுக்கு நன்றி. அப்புறம் முக்கியமாக வந்து ஒரு நபர் இருக்கிறாரு அமைதியாக, டாக்டர் ரகுநந்தனன் சார். அதாவது நம்ம கம்யூனிட்டி மெடிசின் புக்கில் போட்டிருப்பாங்க, நான் காலைல கூட சார்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன், பப்ளிக் ஹெல்த் ஃபிசிஷியன்ட்டு. அதை வந்து போன கான்ஃபரன்ஸ்லையும் ப்ரூவ் பண்ணாங்க, இந்த கான்ஃபரன்ஸ்லையும் ப்ரூவ் பண்ணாங்க. அவங்களுக்கு மிக்க நன்றி சார். அண்ட் டிஎம்இ சார்பாக சார். நான் அடுத்தது சுரேந்திரன் சார், உங்களுக்கு தெரியும், அவர் நான் என்னப்பா பண்ணேன், நான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண வரணுமான்னாரு. இல்லை சார், நீங்கள் வரலைன்னா சுரேந்திரன் இல்லாமல் கான்ஃபரன்ஸ் நடந்ததாக ஒரு சரித்திரம் இருக்க வேணாம். அப்படி தான் உண்மை தானே சார், அப்படி தானே சொன்னேன். அந்த மாதிரி இருக்க வேணாம், நீங்கள் அதாவது நான் எனக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை கொடு, அப்போ தான் நான் வந்து அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் அப்படின்னாரு. அப்புறம் நம்ம ஆளுங்க மாடரேட்டராக போட்டாங்க, அப்போ அவர் வந்து வர முடியல. பட் எனிவே ஹி பார்ட்டிசிபேட்டட். தேங்க்யூ சார். அடுத்தது இந்த டீமில், மதுரை டீமில் ஒரு 3 பேர், டாக்டர் புனிதா, டாக்டர் மோனிகா, டாக்டர் காதம்பரி. அதாவது இதுக்கு எனக்கு தமிழ் அவ்வளோ வராதனால நான் வந்து புகழ தெரியாது அவங்கள. தமிழில் அந்த என்ன இலக்கியமாக என்னன்னு தெரியாது. எக்ஸாம்பிளரி, அதை வந்து வார்த்தைகளை விளக்கல. உண்மையிலே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அப்ளாஸ் கொடுக்கலாம். இன்னொன்று முக்கியமானது என்னென்னா, அவங்க வந்து மாஸ்டர் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த். ஷீ இஸ் அ சித்தா டாக்டர் வித் எம்பிஹெச். இப்போ என்ன ஏன்னா நேற்று காலையில் டிபிஹெச் கேட்டால் இவ்வளோ நாள் எங்கம்மா ஒளிஞ்சிருந்த அப்படின்னு கேட்டார். ஸோ அந்த மாதிரி இனிமேல் நம்ம வந்து அவங்கள எல்லா வகையிலையும் அந்த சயின்டிஃபிக் இதுலேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது டாக்டர் மோனிகா அண்ட் காதம்பரி, எல்கேஜி இருந்தால் கூட அவங்கள வந்து நம்ம வந்து வரவேற்கிறோம். எல்கேஜினா எல்கேஜி படிக்கலை, டாக்டர்ஸ் 2 பேரும் அந்த ஆர்வத்தோடு இங்கே வந்து அவங்க வந்து காம்பியர் பண்ணதனுடைய ஆர்வத்தை வந்து நம்ம பாராட்டியே ஆகணும். அப்புறம் மற்ற எல்லாருமே பாராட்டியாகணும். முக்கியமான ஒரு ஆள் இருக்கார் நம்ம நிர்வாகம். பொதுவாக வந்து டெக்னிக்கலாக இல்லை, பின்னால் ஒருத்தர் டிபிஹெச் பின்னால் ஒருத்தர் அமைதியாக உட்காந்துருக்காரு, ஜேடி அட்மிட். அவருடைய ஆர்வத்தை அவர் வந்து எல்லார் சார்பாகவும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா நிர்வாக என்ன சொல்கிறது சார், அலுவலர்கள் சம்மந்தமாகவும் அந்த நிர்வாக பணியாளர் சம்மந்தமாக அவர் வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணார். ஒரு சினிமா தேட்டரில் உட்காந்து விட்டால் அவர் வேறு ஜாலியாக இருந்திருப்பார், நாங்கள் இருக்கிறதுனால வேறு வழி இல்லாமல் இது பண்ணார். ஜேடிஎஸ்பிஹெச்ஐ அனைவருக்கும் நன்றி. அடுத்தது எகெயின் ஒன்ஸ் மோர் தேங்க்ஸ் டு குமரன் அண்ட் டீம் அனைவருக்கும் தேங்க்யூ. அடுத்தது அடுத்த வருஷம்லாம் இனிமேல் வந்து
இந்த கிரிக்கெட்டு, வேர்ல்டு கப், ஃபுட்பால்லாம் வந்து இது பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு என்ன பண்ணணும்னா, அவங்க வந்து எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் நாங்கள் நடத்துகிறோன்னு சொல்லி ஒரு ஏலம் விடுவாங்க, ஆக்ஷன். அது மாதிரி யாராவது ரெடியாக இருந்தால் கூட நம்ம வந்து அவங்கள்ட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடலாம், டார்ச்சை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடலாம். இல்லைன்னா நாங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணி சொல்லுவோம், வழக்கம் போல் நீயா ப்ரெசென்ட் பண்ணுறியா இல்லை நாங்கள் சொல்லவா அப்படின்னு. அது மாதிரி முடிவு பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ சார். டிபிஹெச் வடிவேலன் சார், சேகர் சார், சம்பத் அனைவருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ. என் பக்கத்தில் ஜேடிபிஹெச்சி டெய்லி என் கூட வந்து சார் என்னையும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க, கான்ஃபரன்ஸுக்கு என்னையும் சேர்த்துக்கோங்க அப்படிம்பாரு. சேர்த்துக்கிட்டோம். தேங்க்யூ, நன்றி. ஓரல் பிரசன்டேஷன் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் அண்ட் அலைட் பிரசன்டேஷன்ஸ் பகுதியில் முதல் பரிசினை பெற்ற டாக்டர் ஸ்ருதி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். நினைவு பரிசு வரிசையில் டிபிஹெச் ஆஃபீஸ் விடுபட்டதற்காக மன்னிப்பை கோருகின்றேன். டிபிஹெச் ஆஃபீஸிலிருந்து டிபிஹெச் ஐகான் 2023 நினைவு பரிசினை பெறுவதற்காக டிபிஹெச் அலுவலக பணியாளர்கள் அனைவரும் மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அனைவருக்கும் நன்றி. டிபிஹெச் ஐகான் 2023 இரண்டாவது வருடாந்திர சர்வதேச பொது சுகாதார மாநாடு 2023 நிறைவு விழாவில் நன்றியுரையாற்ற மருத்துவர் குமரகுருபரன், துணை இயக்குனர் சுகாதார பணிகள் மதுரை அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். சார், அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். நன்றி உரை ஆற்றலான்னு பார்த்தா சார் வந்து ஒரு பேர் படித்து டிக் அடித்து இப்போ நன்றி சொல்லிட்டு போயிட்டார். நான் அதை செய்யலான்னு பார்த்தா சார் முன்னாடியே செஞ்சு போயிட்டாங்க. ஸோ இந்த 3 நாள் கான்ஃபரன்ஸ் இறுதி கட்டத்தை எட்டியது. ஏற்கனவே டாக்டர் வினோத் சிஹெச்ஓ ஆரம்பிக்கும் போது சொன்ன மாதிரி திடீர்னு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து நம்ம ஜேடிஹெச்இபி சார் தான் ஃபோன் பண்ணி மதுரை தான் இந்த வருஷம் கான்ஃபரன்ஸாக இருக்கும், உன்னால் நடத்த முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஆஸ் யூஷுவல் எஸ் சார் அப்படின்னு சொன்னேன். இல்லை உன்னால் முடியுமான்னு நான் கேட்டேன் அப்படின்னாரு. இல்லை சார் எஸ் சார் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் சரியாக ஒன்றும் இல்லை பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னேன். பட் நாள் நெருங்க கொஞ்சம் பயம் இருந்துகிட்டே இருந்தது. பட் என்னென்னா இந்த ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கும் போது சென்னையில் நம்ம ஒரு ஷெர்டானில் ஒரு மீட்டிங்கில் இருந்தேன். நம்ம அப்போது சார் என்னை கூப்பிட்டு நாளை காலையில் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங் ஃபார் டிபிஹெச் ஐகான் இந்த வருஷம் 2023 போடுறோன்னு சொல்லி டிபிஹெச் சார் என்னை கூப்பிட்டு சொல்ல சொன்னாங்க. நான் எல்லாரையும் கூப்பிட்டுருந்தேன். அப்போ என்னை கூப்பிட்டு சொன்னாங்க, மதுரையில் மீட்டிங் போடுறேன்,
நம்பிக்கை வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னாங்க. சார் ரொம்ப நன்றி சார். ஸோ இருக்கிற ப்ரெஷர்லேயும் எங்களோடு இந்த 3 நாள் வந்து இருந்து இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து மிகச்சிறப்பாக்குனதுக்கு தேங்க்ஸ் சார். ஸோ அடுத்தது நம்ம ஓஎஸ்சி சார். எப்பவுமே யூஸ்வலாக அதிகமாக நமக்கு ரொம்ப பேச மாட்டாங்க, இருந்தாலும் அவ்வப்போது சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க, ரொம்ப தேவையான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. சார் தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஃபார் அவர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் சார். அடுத்தது நம்ம அடிஷ்னல் யூஎஸ்சி சார், சொல்லவே வேணாம் சார். எப்பயுமே உங்களை பார்த்து ஒரு பயம் இருக்கும், ஆனால் இந்த ப்ரோக்ராமுக்காக சார் ஒரு 10 தடவை பேசியிருப்பீங்க சார். ஒரு 10 முறை ஃபோன் பண்ணிவிட்டு, முக்கியமாக வந்து ப்ரோக்ராம்லாம் நடக்கும் டாக்டர், தானாக நடக்கும், காசு இல்லாமல் நடக்காது, ஸோ அதில் தான் முக்கியமான விஷயம், கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்லி எனக்கு திரும்ப 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 அதை சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க. சார் தேங்க்யூ வெரி மச் சார். அடுத்தது நம்ம அடிஷ்னல் சார், பிஹெச்சி சார். ஆக்சுவலாக சொல்லணும்னா ப்ரோக்ராம் நடத்துனதே சார் தான், நான் இல்லை. எப்போவுமே சார் சொல்கிற மாதிரி ஸ்கிரிப்டெல்லாம் எழுதிட்டு கடைசியில் என் பேரை எழுதி வச்சுட்டாங்க. சார் இருந்தாலும் பரவாயில்ல சார், தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி மச் சார். ரைட் சார். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம அடிஷ்னல் சேரன் சார், ஜெரால் சார் இல்லை சார், அவங்க இது மாதிரி மீரா மேடம் இல்லை, இவங்களெல்லாம் வந்து நான் எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சிருக்கேன். ஏன்னா மீரா மேடம் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3-4 தடவை எனக்கு ஃபோன் பண்ணி அந்த சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க. ஸோ ஐ தேங்க் ஆல் அவர் அடிஷ்னல் டைரக்டர்ஸ் அண்ட் ஜாயிண்ட் டைரக்டர்ஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு ஜேடி ஹெச்இபி சாருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் சார். ஃபஸ்ட்லேருந்து இன்னி வரைக்கும் சார் எனக்கு தெரிஞ்சு டெய்லி ஃபோன் பண்ணுவாங்க சார். டெய்லி ஒரு ஃபோன் வந்துடும் சார். ஃபோன் பண்ணோடனே ரொம்ப கேஷுவலாக, குமரகுரு டிபி செக்கன் போதா அப்படின்னு கேட்பாங்க சார். சார் எங்கே சார் போகுதுன்னுவேன். அதே மாதிரி ரொம்ப கேஷுவலாக சார், பயங்கர சப்போர்ட் சார். என்னோட மிகப்பெரிய மென்டல் சப்போர்ட் வந்து சார். ஸோ தேங்க்யூ சார். ஸோ அதே மாதிரி ஜேடி எம்சிஹெச் சார், கல்ச்சுரல் சார் அப்படின்னு சொன்னேன். ஆமாண்டா கல்ச்சுரல் பண்ணணும், லாஸ்ட் இயர் நிறைய பண்ணோம், இந்த வாட்டி ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க சார். லாஸ்ட் இயரை விட நிறையா பண்ணிட்டோம் சார் இந்த வருஷம். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி மச் சார். ஸோ அதே மாதிரி ஜேடி என்சிடி சார், இந்த ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இது எல்லாமே வந்து ஜேடி என்சிடி சார் தான் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு என்னுடைய தேங்க்ஸ். பட் சார் எமர்ஜென்சியாக கிளம்பிட்டாங்க, ஸோ தேங்க்ஸ் சார். அதே மாதிரி ஜேடி வினய் சார், சாரும் எமர்ஜென்சியாக கிளம்பிட்டாங்க. இல்லைன்னா ஏன்னா டிபிஎட் சார் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் கேட்கும்போது கல்ச்சரல் ரொம்ப அவசியமானு என்கிட்ட கேட்டாங்க. பட் சொல்லும்போது எனக்கு தேவை சயின்டிஃபிக். நான் கல்ச்சுரல்ஸ் எல்லாம் நான் பார்த்துக்கலாம்ப்பா, பட் எனக்கு தேவை சயின்டிஃபிக். நம்மளுடைய சயின்டிஃபிக் நாலேஜை வெளியில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருந்தாங்க. அதோடைய பெரிய டூல் வந்து நம்ம வினய் சார். ஸோ தேங்க்யூ சார் ஃபார் சார் ஆல்சோ. சாரி சார், நம்ம சம்பத் சாரை மிஸ் பண்ணிட்டேன். ரொம்ப எப்பயும் பேசுகிற மாதிரி 2-3 தடவை என்னை கூப்பிட்டு, தம்பி அது கஷ்டமாக இருக்கும், இங்கெல்லாம் பிரச்சனை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ரொம்ப கேஷுவலாக கொட்டுற மாதிரி கொஞ்சம் சொன்னாங்க சார். ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் சார். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஜேடி விஜயலட்சுமி மேடம், ப்ரீ கான்ஃபரன்ஸ். ஸோ மேடம் தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட்ஸ் மேடம். ஜேடி பிஹெச்சி சார் இருக்காங்க. ஜேடி பிஹெச்சி சார் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேஷுவல் சார். வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அவருமே லாஸ்ட் ஒரு 10 டேஸாக என்கிட்ட பேசினபடியே தான் இருக்கிறாரு. அடிஷனல் சார் எப்போ திட்டணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போல்லாம் கரெக்டாக ஃபோன் பண்ணி கொடுக்குறதே சார் தான். ஸோ அதனால் சார் ஜேடி பிஹெச் சார் ரொம்ப தேங்க்யூ சார், தேங்க்ஸ் சார். ஸோ அதே மாதிரி ஜேடி 2 ஜேடி சார் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் சார். தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் வித் அஸ் சார். ஜேடி அட்மின் சார், ஜேடி எஸ்பிஹெச்ஐ அனைவருக்கும் எனது நன்றிகள். ஸோ டிடிஸ் சொல்லணுன்னா நான் 46 ஹெச்ஓடி பேரையும் சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம். இருந்தாலும் சாரி ஜேடி ட்ரைனிங் மேடம் மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ அவங்களுக்கும் தேங்க்ஸ். ஸோ டிடிஸ்
ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கவே என்னுடைய இருந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய சீனியர் டாக்டர் பழனிசாமி சார் ஒரு ½ டைம் எடுத்துக்குவாங்க. நான் சொல்கிறதெல்லாம் அவங்க எல்லா கதையும் கேட்டுட்டு, தம்பி இதை மட்டும் மிஸ் பண்ணிடாது, அது என்னவா இருக்குன்னா சாப்பாடாக இருக்கும். டிபிஎஸ் சார் ஃபஸ்ட்டு இடம் சொல்லும்போது கமிட்டி போடணும்னு சொன்னோடனே டிபிஎஸ் சார் சொன்ன முதல் வார்த்தை பழனிசாமி சார் எடுத்து ஃபுட் கமிட்டியில் போட்டு விடு அப்படின்னாங்க. சார் தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் வித் அஸ் சார், தேங்க்யூ சார். சார் அடுத்தது டாக்டர் வரதராஜன் சார், அவரும் ஃபுட் கமிட்டியில் இருந்தாங்க. சார் அவருமே கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 தடவை ஃபோன் பண்ணி, தம்பி சாப்பாடு இப்படிலாம் இருக்கும், இப்படிலாம் இருந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம அடிஷ்னல் சார் பிகி சார் சொல்கிற மாதிரி ருசிச்சு சாப்பிட்ணும் பார்த்துக்கன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ அதனால் சார் தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி மச் பி ஃபார் சப்போர்ட்டிங் சார். டாக்டர் கலுசலிங்கம் சார், சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேலண்டர் வந்து சார் லாஸ்ட் 1 வீக் சார் அதே வேலையாக இருந்தார் சார். காலை மதியம் சாயந்தரம், காலை மதியம் சாயந்தரம் 3 ஃபோன் அடிச்சுட்டே இருப்பாங்க சார். ஏதோ ஒரு ஜூனியர் பண்ணுற மாதிரி, தம்பி ஒரு அனுப்பியிருக்கேன் உங்களுக்கு செக் பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள், செக் பண்ணிட்டு சொல்லுங்கன்னுவாங்க சார். ஸோ சாரோட சப்போர்ட்டும் பயங்கரமாக இருந்துச்சு சார். எனக்கு தெரிஞ்சு சார் அந்த கிட்லேயே அந்த கேலண்டர் வந்து ஒரு கிளாஸான இருந்துச்சு சார், சூப்பராக இருந்துச்சு சார். ஸோ அது வந்து டிடி சிவகாசி சாரை வந்து சேரும் சார். ஸோ அடுத்தது டாக்டர் சவுண்ட்மால் டிடிஹெச்எஸ் ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணி, அக்கா எனக்கு இந்த கல்ச்சரல் மட்டும் கொஞ்சம் அப்படின்னு, உடனே தம்பி நீ கேட்டல ஐ வில் டூ அப்படின்னு ஃபோனை கட் பண்ணாங்க. அன்னையிலேருந்து பயங்கர ஆக்டிவ் சார். பார்த்தீங்கன்னா அந்த கல்ச்சுரல் டீம் வந்து ஆக்டிவ் ஆனதே மேடமால தான். மேடம் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் மேடம். அடுத்தது டாக்டர் ரமேஷ் கிருஷ்ணகிரி சார். சார் ஒரு 20 முறை ஃபோன் பண்ணியிருப்பார். பொக்கே எந்த சைஸில் வேணும், எந்த கலரில் வேணும், என்ன ரேட்டில் வேணும், எப்படி வேணும் கேட்டுகிட்டே இருந்தார் சார். அவரே எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இவங்களுக்குலாம் எப்படி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ நான் எல்லாருக்கும் பொக்கே கொடுத்த இதுவே வந்து சார் தான் சார். சார் தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி மச் சார். அது இல்லாமல் சார் ஒரு 15 பேரை கூப்பிட்டு வந்து நான் சொந்த செலவில் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லி ரூம் போட்டு எல்லாருக்கும் கூட இது பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தார் சார். ஸோ தேங்க்யூ சார். ஸோ அதே மாதிரி டாக்டர் யசோதா மேடம் இங்கே பக்கத்தில் இருந்து எனக்கு பயங்கர சப்போர்ட் பண்ணாங்க. மேடம் தேங்க்யூ வெரி மச். டாக்டர் அருணா மேடம் கிட்டத்தட்ட ஒரு எனக்கு ஸ்பான்சரில் ரொம்ப அதிகமாக எங்கள் மதுரை கார்பரேஷன் அளவுக்கு ஸ்பான்சர் வாங்கி கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொன்னேன். நான் ரொம்ப இருக்க சொன்னேன், பட் உடம்பு முடியலன்னு சொல்லிட்டு கேட்டு போனாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு தேங்க்ஸு. ஸோ அடுத்தது டாக்டர் பிரியாராஜ். ஸோ அவங்களுமே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த வெளியில் இருக்க செல்ஃபி கான்செப்டை எடுத்து அவங்கள்ட்ட பேசினேன். நான் அமிர்தசரில் இருக்க, இருந்தாலும் உனக்கு எடுத்து ரெடி பண்ணுறேன்னு சொல்லி எனக்கு அதை தனியாக எடுத்து ரெடி பண்ணி அனுப்பிச்சு எனக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க சார். ஸோ தேங்க் ஃபார் டாக்டர் பிரியாராஜ் ஆல்சோ. டாக்டர் இந்திரா சார், அதில் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக சொல்லணும் இந்திராவுக்கு. உண்மையிலே இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கமிட்டியோட மொத்த ஒர்க்கையும் வந்து இந்திரா தான் சார். டெய்லி எல்லாருக்கும் ஃபோன் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. இங்கேயும் ஒரு 10 தடவை வந்துட்டாங்க சார் ஆஃபீஸ்க்கு. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் டாக்டர் இந்திரா ஆல்சோ. அது இல்லாமல் டாக்டர் முரளி சார், இன்றைக்கி சவணீர் அந்த புக்கை வந்து ஒரு 10 days முடி கூட சொன்னேன், தம்பி நீ தான் பார்த்துன்னு எனக்கு வரவேடியில் இருந்தேன். கரெக்டாக சொன்ன டைமுக்கு வந்து புக் எடுத்து வந்து இறக்கிட்டாப்ல சார். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் டாக்டர் முரளி சார். அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய டாக்டர் பொற்செல்வன், விஜயச்சந்திரன், ராஜேந்திரன், இவங்க எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க சார். இதில் வந்து டாக்டர் யோகானந்தன், டாக்டர் பிரகாஷ் சார் 2 பேரும் வந்து அந்த ஃபைல் போடுறதுக்கு, தம்பி நான் பார்க்கவே மாட்டேன் பார்த்துங்க அண்ணன், கரெக்டாக ஃபைல் போட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி அண்ணன் ஃபைல் வந்துச்சு பார்த்துக்கிட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி இந்த இடத்துல தெரிவிச்சுக்கிறது வந்துடுறது சார். ஸோ அடுத்தது வந்து எப்போவுமே என் கூடயே இருக்கக்கூடிய டாக்டர் வினோத்குமார் அண்ட் எஸ்சிஹெச்ஓ சார். இந்த ப்ரோக்ராமை எல்லாரும் பாராட்டத்தில் 80% அவங்களுடைய பங்கு சார். ஸோ இந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறது சார். தேங்க்யூ சார். அடுத்தது வந்து சிஹெச்ஓ திருப்பூர் சார், ஒரு அருமையான டிஷர்ட் நல்ல ரெடி பண்ணி கொடுத்துருந்தாரு. தேங்க்யூ டாக்டர். சார் அடுத்தது வந்து டாக்டர் வினோத் ராஜா சார். ஒரு வாரமாக இந்த 3 ஹோட்டல்லையும் எல்லாருமே தட்டி பார்த்துருப்பான் சார் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ அக்காமடேஷன் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தது வந்து டாக்டர் வினோத் ராஜா சார். ஸோ அவனுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சார். ஸோ அதே மாதிரி சார் என்னுடைய இன்னும் 2 ஹெல்த் வாசர் இருக்காங்க. தினேஷ் வந்து இருந்து கால் அடிபட்டு இழுத்து நடந்தால் கூட எனக்கு வந்து பயங்கரமாக ஹெல்ப் பண்ணாப்புல. ஸோ ஐ தேங்க் தினேஷ் ஆல்சோ சார். அதுக்கப்புறம் வந்து பிஎம்ஓ சார், எங்களுடைய பிஎம்ஓ ஒரு 13 பிஎம்ஓ இருக்காங்க சார். 13 பேரும் வந்து ரியலி
இந்த ஒரு வாரம் நான் தூங்கணும் இல்லையா அவங்க தூங்கியிருக்க மாட்டாங்க சார். எனக்கு அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணாங்க சார். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் யுவர் சப்போர்ட்ஸ். அதே மாதிரி மதுரை கார்பரேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஜட்டமோஸ் சார், ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் தம் ஆல்சோ. எம்ஓஸ் சார், அதே மாதிரி எனக்கு இண்டிவிஜுவலாக நான் இதை அனௌன்ஸ் பண்ண அன்றைக்கே நைட்டே எஸ்எம்எஸ் போட்டாங்க நிறைய எம்ஓஸ் சார். ஐ சப்போர்ட் யூ சார் கைண்ட்லி எனக்கு யூஸ் பண்ணிக்கன்னு சொல்லி எனக்கு அதெல்லாம் பார்த்து இப்போ ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. ஸோ தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் ஆல் சப்போர்ட்ஸ். எங்கிட்ட ஒரு ஆரி விக்டர் சார் இருக்கார் சார். ஃபஸ்ட் டைம் அவரை கூப்பிட்டு இந்த ஈவெண்ட் உங்களுதுன்னு சொன்னேன் சார். ஸோ ஈவெண்ட்டோடைய மொத்த இதையும் பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லாக அவரே இருந்து பார்த்துக்கிட்டார். எனக்கு எந்த வேலையும் கொடுக்கல சார். அதை விட டாக்டர் புனிதா மேடம் எனக்கு கூப்பிட்டு வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி இவங்க தான் சார் பண்ணுவாங்க, சூப்பராக பண்ணுவாங்க, என்னுடைய பொறுப்பு சார் அதுனாரு. அவங்க ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க சார். இந்த மீட்டிங்கோடைய மிகப்பெரிய ப்ளஸ் அவங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் சார். தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்யூ சார் ஃபார். அதே மாதிரி என்னுடைய இங்கே டிஎம்ஓ வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ஆரியான வரதராஜன் சார். ஸோ அடுத்தது என்னோடய செகண்ட் லெவல் ஆஃபீஸர் சார். ஸோ இந்த அவங்கள்ட்ட நான் ஃபஸ்ட்டு கூப்பிட்டு சொன்னேன் சார், லாஸ்ட் டைம் சென்னையில் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் நிறைய இஷ்யூஸ் இருந்தால், மீன் இந்த ஸ்பாட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், இந்த கார்டு கொடுக்குறதுலாம் இஷ்யூ இருந்துச்சு, எனக்கு இருக்கவே கூடாதுன்னு சொன்னேன். இன்னைக்கு எனக்கு 2 நாளாக நிறைய பேர் என்னை கூப்பிட்டு கீழே நிற்கவே விடலை, எங்களை வந்து பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக உள்ளே கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னாங்க. இல்லைனா ரூம் ஃபில் ஆகாதில்ல, அதனால் அதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு 20 பேர் போட்டேன் சார். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து அதே மாதிரி எங்கள் பிஹெச்எஸ் சார் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் சார் டோட்டல் 1300 ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் மதுரை மட்டும் 402 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சார். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 25 to 30% ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சார். இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் எங்கள் பிஎம்ஓஸ் அண்ட் பிஹெச்எஸ் சார். தே மோட்டிவேட்டட் லைக் எனிதிங் சார். ஸோ அதே மாதிரி ஸ்பான்சர் சார், மீண்டும் அதுவும் நமக்கு வந்த ஸ்பான்சரில் கிட்டத்தட்ட 25% மதுரை மட்டுமே சார். ஸோ அதற்கும் எங்களுடைய பிஹெச்எஸ் கார்பரேஷன் எஸ்ஓஎஸ்ஐஸ் இவங்க எல்லாம் இல்லைன்னா நம்மளால் ஸ்பான்சர்ஸே இல்லை சார். ஸோ தே சப்போர்ட்டட் எ லாட் சார். தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட்ஸ். இங்கே அதே மாதிரி வந்து எங்களுடைய ஹெச்ஐஸ் எபிடமாலஜிஸ்ட் இந்த தாஸ்னு ஒரு எல்டி இருக்கார் சார், பைக் எடுத்து சுத்தினபடியே இருக்கார் சார் ஒரு 15 நாளாக. ஸோ ஐ தேங்க் ஹிம் ஃபார் ஐ சப்போர்ட் ஆல்சோ. அதே மாதிரி நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் இதெல்லாம் வாங்கி ப்ரெசன்டேஷன் போடுறதுக்காக நான் எல்லா என்எம்எஸ்ஸையும் ஒரு நாள் கூட்டிட்டு உங்கள் பொறுப்பு, இதுக்கப்புறம் நான் தலையிட மாட்டேன்னு சார். அவங்களே டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி வாங்கி பிரிண்ட் எடுத்து ஒட்டிட்டு எனக்கு கூட்டும் போய் காட்டினாங்க சார். ஸோ அதுக்கும் அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு தேங்க்ஸ் சார். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து சார் எங்கள் டிடிபிஏ சார் இந்த வெஹிக்கிள் 3 நாளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஜீவசமாதியே ஆகிடுவார் போல இருக்கு சார். வந்து உட்காந்து பெண்ணை பிடிச்சவர் ஒர்க்கிங் லைக் எனிதிங் சார். அந்த வெஹிக்கிள் எந்த வெஹிக்கிள் கேட்டாலும் அந்த எந்த நேரம்னாலும் உடனே நைட்டு 3:30 மணி 4 மணி எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணி எனக்கு எல்லா இஷ்யூஸ் இல்லாமல் இது பண்ணி கொடுத்தாரு சார். ஸோ அவருக்கு சார் சார் அதே மாதிரி மாநகராட்சியிலேருந்து எனக்கு வந்து டவல் ஸ்பான்சர் வாங்கி கொடுத்துருந்தாங்க சார். ஸோ அதுக்கும் என்னுடைய தேங்க்ஸ் சார். சார் அதுக்கப்புறம் வந்து சார் எங்கள் ஹெச்இ முத்துவேல் சார் சார். ஸோ ஹீஸ் ஆல்சோ சப்போர்ட்டட் லைக் எனிதிங் சார். ஸோ இது உட்பட இது மதுரை டீம் மட்டுமல்ல, இதுக்கு மாதிரி எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண அத்தனை டிடிகள் ஜேடிஸில் ஆரம்பிச்சு டிடிஸ், பிஎம்ஓஸ், எம்ஓஸ், ஹெச்ஐஸ் ஆல் கேட்டகரிஸ் அனைவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நமது சார் டிஓ ஃபுட் சேஃப்டி சார், யூஸ்வலாக டிஓ ஃபுட் சேஃப்டி ரொம்ப பட்டும்படாமல் இருப்பாங்க டிஸ்ட்ரிக்டில். பட் எங்கள் ஜெயராம் பாண்டியன் அப்படி கிடையாது சார். இந்த 3 நாளும் இங்கேயே இருந்தார். அவருக்கு ஒரு ட்ரைனிங் வச்சாங்க, அதை கூட கேன்சல் பண்ணிட்டு இங்கேயே ப்ரோக்ராம் இருந்து நமக்கு எல்லா சப்போர்ட்டும் பண்ணார் சார். ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா ஐர மீன் குழம்பு வச்சே ஆகணும்னு சண்டை போட்டு வெளியில் போய் வாங்கிட்டு வந்து ஸ்பெஷலாக எல்லாருக்கும் போட்டு ஆகணும்னு ஹெல்ப் பண்ணவர் அவர் தான் சார். ஸோ அவருக்கும் என்னுடைய ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சார். ஸோ அடுத்தது நம்ம பார்ட்னர்ஸில் சார், ஸோ WHO சார், எங்கள் எஸ்எம்ஓ சார், சுரேந்திரன் சார், எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ். எங்கள் எஸ்எம்ஓ சார் ஒரு நாள் பார்க்க வந்தார் சார். அப்போ கேட்டேன் சார் ஒரு 2 ஸ்டாண்டி அப்படின்னு போட்டல சார், என்ன வேணும் அப்படின்னாங்க. ஸோ ஒன்றும் இல்லை, உங்கள் WHO பற்றி மட்டும் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க மாதிரி 2 ஸ்டாண்டி கொடுங்க சார் என்ன. அதை ரொம்ப சின்சியராக ஒரு 3 நாள் ரெடி பண்ணி என்கிட்ட அதை காட்டிலாம் வாங்கி திருப்பி எடுத்து வெளியில் வச்சார் சார். ஸோ அவருக்கு என்னுடைய தேங்க்ஸை சொல்லிக்கிறேன் சார். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் அவர் சப்போர்ட்டர்ஸ் சார். ஸோ யூனிசெஃப், UNDP, வேர்ல்ட் பேங்க் டீம் எல்லாருக்கும் என்னுடைய தேங்க்ஸ். அதே மாதிரி அவர் ஸ்பீக்கர் சார். ஸோ சார் எதிர்பார்த்த அந்த சயின்டிஃபிக்
நாலேஜ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு நமக்கு எல்லா நேரங்களிலும் முன்னாடி இருந்த கான்ஃபரன்ஸும் சரி, இப்போ இருந்த கான்ஃபரன்ஸ் சரி, அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனை இருந்தாலும் எவ்வளோ வேலைகள் இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்து நமக்காக அந்த நாலேஜ் ஷேரிங் கொடுத்து நம்மளும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண அத்தனை ஸ்பீக்கர்ஸ், ஸ்பெஷல் இன்வைட்டீஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு தேங்க்ஸ் சார். சார் எஸ் சார். ஸோ இதுக்காக பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன், ஓரல் போஸ்டர்ஸ் போட்ட அத்தனை பேருக்கும் என்னோட தேங்க்ஸ். ஸோ இதை மோட்டிவேட் பண்ண டிடிஎஸ்க்கு இன்னொரு தேங்க்ஸ். அதோட நம்ம கல்ச்சுரல் டீம்ஸ், டிடிஎஸ் வித் எனாமஸ் எஃபர்ட் வித் பிஎம்ஓ சப்போர்ட்ஸ், கல்ச்சரல் டீம் வந்து கொடுத்தீங்க. என்கிட்ட இன்னமும் ஒரு 3-4 டீம் கேட்டாங்க, சார் எங்களுக்குலாம் டைமே கிடைக்கல சார், எங்களுக்குலாம் இடமே கிடைக்கல சார்னு சொன்னாங்க. ஸோ அவ்வளோ ஆர்வமாக இருந்தாங்க. டிபி சார் அன்றைக்கி நைட்டு வந்து ஒரு நிமிஷம் என்கிட்ட சொல்லும்போது, இவ்வளோ பேர் நம்ம ஸ்டாஃப்ஸ் இவ்வளோ பயங்கரமாக ஆடுறாங்க, அந்த கடைசி டான்ஸை பார்த்துட்டு இவ்வளோ எனர்ஜியாக ஆடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்கப்பா அப்படின்னாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு இதை பெர்ஃபார்ம். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் அவர் டீம்ஸ். அதே மாதிரி பிரின்சிபல் சாருக்கு இன்னொரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். இந்த டிரைவர்ஸ் எல்லாம் அக்காமடேட் பண்ணி எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கொடுத்து, கல்ச்சரல் டீமுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து சார் பயங்கரமாக எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அவங்களே டோக்கன்லாம் பிரிண்ட் பண்ணி எல்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க. சார் மறுபடியும் ஒரு தேங்க்ஸ் சார் ஃபார் ஃபுட் சார், ஃபார் ஆல் டீம். அதே மாதிரி மடிசியாவில் வந்து எங்களுக்கு ஹால் ஃப்ரீயாக ஹால் கொடுத்தாங்க சார், கார்பரேஷன் அலைடு சார். நம்ம டிரைவர்ஸ் எல்லாரையும் அங்கே தங்க வச்சு இது பண்ணுவோம் சார். அதே மாதிரி இங்கே பிடபிள்யூ கூட நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார் நிறுத்தத்துக்குலாம் இடம் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் தெம் ஆல்சோ. அதே மாதிரி இந்த ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ரீராமன் டீம் சார், ஸோ அவங்களுக்கும் என்னுடைய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் சார். இந்த கல்ச்சுரல்ஸ் சார் டாக்டர் மதன் வந்து டிஜேலாம் ரெடி பண்ணி அவர் கூடவே இருந்தார். ஸோ அவருக்கும் அந்த டிஜே டீமுக்கும் என்னுடைய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் சார். ஸோ அடுத்து வந்து இது நியூஸ் அண்ட் மீடியா சார். ஸோ ஐ தேங்க் ஆல் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் மீ அண்ட் சார். எல்லாரும் சொல்லும்போது மதுரை மிக அருமையாக செய்தது நாங்கள். அதில் எல்லாருடைய பங்கும் இருக்கிறது. மிக்க நன்றி அனைவருக்கும். யாரையாவது விட்டு போயிருந்தால் மன்னிச்சுக்கொள்ளுங்க. அதே மாதிரி எங்கள் மேரியட் டீம் ஒரு கட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் போட்டு கண்டினியூஸாக நாங்கள் வந்து அதில் ஒவ்வொரு இதுவும் ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். எங்களுக்கு எல்லா விதத்துலேயும் மேரியட் டீம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்கும் என்னுடைய தேங்க்ஸ். கடைசியாக 3 நாள் இங்கே இருந்திருக்கிறீங்க. எதுவும் குறைகள் இருந்தால் மன்னித்துக் கொள்ளவும். நன்றி. நன்றி சார். அடுத்ததாக நாட்டுப்பண். பாரத நாடு பழம்பெரும் நாடு, நாம் இதன் புதல்வர், இந்நினைவகற்றுகில்லோம். நாட்டுப்பண். ஜனகண மனகதிநாயக ஜெய ஹே பாரத வாகே விதாதா, பஞ்சாப் சிந்து குஜராத் மராட்டா திராவிட உச்சல வங்கா, விந்தி இமாச்சல யமுனா கங்கா உச்சல ஜல சிசரங்கா, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, जागे तव शुभ गादा, जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you. சார் ஜேடிஸும் இயக்குனருடன் சேர்ந்து ஃபோட்டோ எடுத்துக்க அரேஞ்ச் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஹெல்த் ஆஃபீஸர்